Dear students, page number 104. So, negative sentence, am not. See, whenever you want to write, you should write in full form, am not. But when you are speaking, you have to use amn't. See, for example, I amn't a doctor. I amn't a doctor. You don't say I am not a doctor. You can say I amn't. In word short forms, you can say I amn't a doctor. Isn't, he isn't a teacher, he wasn't a collector, they aren't the students, we weren't the students, or he shall not be, he won't be, he don't have, he doesn't have, he didn't have. This is what it's the negative sentences in page number 104. So, amn't. So, when the O is missing, you are using an apostrophe up. I amn't a doctor. Hope you are able to understand. நண்பர்களே 7.1 நெகட்டிவ் எதிர்மறை வாக்கியங்கள் பக்கம் 104ல பார்த்தீங்கன்னா am not, is not, are not, was not, were not, will not, shall not, be, do not, does not, did not என்று இருக்கிறது. எல்லாம் நெகட்டிவ் வாக்கியங்கள். இப்போ எழுத்து வாக்கியத்தில் வரும்போது I am not என்று முழு வடிவத்தில் எழுத வேண்டும். I am not a doctor என்று எழுத வேண்டும். ஆனால் பேச்சு வாக்கில் சொல்லும் பொழுது I amn't என்று சொல்லலாம். I amn't a doctor. இருந்தாலும் இன்ஃபார்மல், ஃபார்மல் என்று இருக்கிறது. ஃபார்மல் எழுதும்போது I am not முழுமையாக இருக்க வேண்டும். இன்ஃபார்மலில் I amn't என்று எழுதி கொள்ளலாம். இப்போ amn't என்று சொல்லும்போது இந்த ஓ மிஸ்ஸிங் ஆகிற இடத்துல அப்போஸ்ட்ரோஃபி மேலே ஒரு குறியை போட்டு விடுகிறீர்கள். ஸோ இப்படியாக நீங்கள் பேச்சு வாக்கில் amn't, isn't, aren't, wasn't, doesn't, haven't இப்படியாக சொல்ல வேண்டும். தேங்க்யூ. பேஜ் நம்பர்ஸ் 104 பக்கம் 104 7.1 நெகட்டிவ் சென்டென்சஸ் எதிர்மறை வாக்கியங்கள். நம்பர் 1, am not. You should not say am not, you should say amn't. I amn't a doctor. நான் ஒரு டாக்டராக இருந்ததில்லை. You should not say am not. You should say amn't. Is not. Isn't. Isn't happy. Was not. Wasn't. I wasn't there. Are not. Aren't. They aren't honest. Number 5. Were not. Weren't. We weren't speaking. Number 6. Shall not be. Shan't be. We shan't be lazy. Number 7. Will not be. Won't be. You won't be a minister. Number 8, do not, don't, we don't eat non-vegetarian. Number 9, does not, doesn't, she doesn't cook. Number 10, did not, didn't, he didn't study. Number 11, shall not, shan't, we shan't make mistakes. Number 12, will not, won't, we won't go by walking. Number 13, as not, hasn't, he hasn't driven a car. Number 14, have not, haven't, we haven't seen the movie. Number 15, hadn't. Had not is pronounced as hadn't. We hadn't seen the Prime Minister. Number 16, shall not have, shan't have. I shan't have done the mistake. Number 17, will not have, won't have. We won't have passed the exams. Number 18, cannot, can't. I can't walk. Number 19, couldn't have. You couldn't have succeeded. Number 20, must not, mustn't. We mustn't drink alcohol. Number 20, must not have, mustn't have. They mustn't have violated the law. Number 22, need not, needn't. The strangers didn't come. Number 23, should not, shouldn't. The government shouldn't levy taxes. Number 24, should not have, shouldn't have. They shouldn't have arrested him. Number 25, may not, mayn't. She mayn't act in the future. எதிர்காலத்தில் அவள் சினிமாவில் ஒருவேளை நடிக்காமல் இருக்கலாம். Dear students, take page number 105. It is interrogative negative questions. That is asking questions positively and negatively. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா number 1, positive and negative, 2 divisions are there in page number 105. This is positive interrogative. Am I talented? Am I talented? What is the negative format of questions? This is positive question. Am I talented? Amn't I talented? நான் திறமையானவன். Sorry. Amn't I talented? So here question, is he the teacher? Isn't he the teacher? Is he the teacher? Isn't he the teacher? What is the difference between is he the teacher and isn't he the teacher? Is he the teacher is the positive question. Isn't he the teacher is the negative question. And third, was he the minister? Wasn't he the minister? What is the difference between was he the minister and wasn't he the minister? Number 1, am I talented? Amn't I talented? You are putting a apostrophe here. 105, number 2, interrogative negative sentence, which means asking questions negatively. கேள்விகள் எதிர்மறை என்பது கேள்வியை எதிர்மறையாக கேட்பது. இன்ட்ரோகேட்டிவ் பாசிட்டிவ் கேள்வி நேர். am I talented? நான் திறமையானவனாக இருக்கிறேனா என்பதை
இன்ட்ராகேட்டிவ் கேள்வி நெகட்டிவாக சொல்லும்போது ஆம்ன்ட் ஐ டேலண்டட் நான் திறமையானவனாக இருந்ததில்லையா. நம்பர் 2 இஸ் he த டீச்சர் அவன் ஆசிரியராக இருக்கிறானா. isn't he த டீச்சர் அவர் ஆசிரியராக இருந்ததில்லையா, நெகட்டிவாக வருகிறது. நம்பர் 3 was he த மினிஸ்டர் அவர் மந்திரியாக இருந்தாரா. wasn't he த மினிஸ்டர் அவர் மந்திரியாக இருக்கவில்லையா. நம்பர் 4 are they coming அவர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்களா. aren't they coming அவர்கள் வந்து கொண்டிருந்ததில்லையா. நம்பர் 5 were they studying அவர்கள் படித்து கொண்டிருந்தார்களா. weren't they studying அவர்கள் படித்து கொண்டிருக்கவில்லையா. ஸோ பாசிட்டிவ் கேள்வி நெகட்டிவ் கேள்வியாக மாறுகிறது. நம்பர் 6 ஷால் வி பி த ஸ்பீக்கர்ஸ் நாம் பேச்சாளர்களாக இருப்போமா. ஷான்ட் வி பி த ஸ்பீக்கர்ஸ் நாம் பேச்சாளர்களாக இருக்க மாட்டோமா. நம்பர் 7 வில் ஷி பி ஏ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் அவள் ஒரு கணிப்பொறி ஆய்வாளராக இருப்பாளா. ஓன் ஷி பி ஏ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் அவள் ஒரு கணிப்பொறியாளராக இருக்க மாட்டாளா. நம்பர் 8 டூ யூ டூ எக்ஸசைஸ் நீங்கள் உடற்பயிற்சி செய்கிறீர்களா. டோன்ட் யூ டூ எக்ஸசைஸ் நீங்கள் உடற்பயிற்சி செய்வதில்லையா. நம்பர் 9 டஸ் ஹி ஒபே த ஆர்டர்ஸ் அவன் கட்டளைகளுக்கு அடிபணிகிறானா. டசன்ட் ஹி ஒபே த ஆர்டர்ஸ் அவன் கட்டளைகளுக்கு அடிபணிவதில்லையா. நம்பர் 10 டிட் தே கிவ் ஷூட்டிங் ஆர்டர்ஸ் அவர்கள் சுடும் உத்தரவை கொடுத்தார்களா. டிடன்ட் தே கிவ் ஷூட்டிங் ஆர்டர்ஸ் அவர்கள் சுடும் உத்தரவை கொடுக்கவில்லையா. நம்பர் 11 ஷால் வி கம்பீட் இன் த டோர்னமெண்ட் நாம் போட்டியில் கலந்து கொள்ளலாமா. ஷான்ட் வி கம்பீட் இன் த டோர்னமெண்ட் நாம் போட்டியில் கலந்து கொள்ள வேண்டாமா. நம்பர் 12 வில் யூ டிசோன் த அவார்ட் நீங்கள் பரிசை மறுப்பீர்களா. ஓன்ட் யூ டிசோன் த அவார்ட் நீங்கள் பரிசை மறுக்க மாட்டீர்களா. நம்பர் 13 ஆஸ் ஹி latched த டோர் அவன் கதவை தாழ்பாலிட்டிருக்கிறானா. ஆஸ்ன்ட் ஹி latched த டோர் அவன் கதவை தாழ்பாலிட்டிருந்ததில்லையா. hasn't he latched the door அவன் கதவை தாழ்பால் இட்டிருந்ததில்லையா. நம்பர் 14 have you nabbed the thief நீங்கள் திருடனை பிடித்திருக்கிறீர்களா. haven't you nabbed the thief நீங்கள் திருடனை பிடித்திருந்ததில்லையா. நம்பர் 15 had she pretended as deaf அவள் காது கேட்காத பெண்ணை போன்று நடித்திருந்தாளா. hadn't she pretended as a deaf அவள் காது கேட்காத பெண்ணை போன்று நடித்திருக்கவில்லையா. 16 shall I have spiritualized them அவர்களுக்கு நான் உற்சாகம் அளித்திருப்பேனா. shan't I have spiritualized them அவர்களுக்கு நான் உற்சாகம் அளித்திருக்க மாட்டேனா. நம்பர் 17 will he have sustained the work அவன் வேலையை தொடர்ந்து நீடிக்க செய்திருப்பானா. won't he have sustained the work அவன் வேலையை தொடர்ந்து நீடிக்க செய்திருக்க மாட்டானா. நம்பர் 18 can they slay the terrorist அவர்களால் தீவிரவாதிகளை கொல்ல முடியுமா. can they slay the terrorist அவர்களால் தீவிரவாதிகளை கொல்ல முடியாதா. நம்பர் 19 must we stipulate to the officers நாம் நிபந்தனைகளை மேல் அதிகாரிகளிடம் கண்டிப்பாக கூற வேண்டுமா. mustn't we stipulate to the officers நாம் நிபந்தனைகளை மேல் அதிகாரிகளிடம் கண்டிப்பாக கூறக்கூடாதா. நம்பர் 20 need we strap the luggage நாம் சுமையை கயிறால் கட்ட தேவையா. needn't we strap the luggage நாம் சுமையை கயிற்றால் கட்ட தேவை இல்லையா. நம்பர் 21 should we grieve to the death நாம் சாவிற்காக வருத்தப்பட வேண்டுமா. shouldn't we grieve to the death நாம் சாவிற்காக வருத்தப்படக்கூடாதா. பேஜ் நம்பர் 106 104 and 105 நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸ். ஆம்இன்ட் அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் கேள்வி நெகட்டிவ் கேள்வி மொத்தம் 25 + 20 26 + 21 வாக்கியங்களை பார்த்திருக்கிறோம். தேங்க்யூ. Dear students, now what you are going to see is 7.2 word short forms. Page number 106. Take number 106 in your grammar book. Here, my dear students, I''M. What do you mean by that? I am, isn't it? I am. So it is shortened into I''M. U''R. We''R. They''R. It means we are, you are, they are. And here I''L. He''L. She''L. They''L. It means they will, he will, you will. And here I''D. It can be I would or I had. He''D. She''D. You''D. We''D. They''D. It can be what? Would or had. He would or he had. She would or she had. You would or you had. We would or we had. They would or they had. Here, number 5. You see number 5. E''S. She''S. It''S. Nalu. Okay. Dear students, take 4. He''S. She''S. It''S. It can be he is or he has, she is or she has,
it is or it has. Here I apostrophe V, you apostrophe V, V apostrophe V, they apostrophe V. It means it can be I have. Now here you see I apostrophe D. How do you identify it is either would or had? I apostrophe D, if it is in present tense, it means I would buy. I would. Suppose I apostrophe D plus past participle bought is there, then it is you should say it is as had. I had bought a car. So you understood the difference between I would buy a car and I had a buy a car. After apostrophe D, if present tense come, it will be would. After apostrophe D, if past participle comes, it becomes perfect sentence. I would bought a car. So hope you are able to understand this. நண்பர்களே, இப்பொழுது 7.2 பக்கம் 106ல பார்த்தீங்கன்னா வார்த்தையின் சுருக்கங்கள் வேர்ட் ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸ் கொடுத்துருக்குறோம். ஐ அப்போஸ்ட்ரஃபி எம்னா ஐ ஆம், வி யூ அப்போஸ்ட்ரஃபி வினா யூ ஹேவ், வி ஹேவ், தே ஹேவ், வி ஆர், சாரி வி ஆர், யூ ஆர், தே ஆர் என்று வருகிறது. ஐ அப்போஸ்ட்ரஃபி எல் டபுள் எல், ஹி அப்போஸ்ட்ரஃபி டபுள் எல், ஷி அப்போஸ்ட்ரஃபி டபுள் எல், தே அப்போஸ்ட்ரஃபி டபுள் எல் என்றால் வில் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஐ வில், ஐ ஷி வில். ஐ அப்போஸ்ட்ரஃபி டினா அது ஐ வுட்டாகவும் இருக்கலாம், ஐ ஹேடாகவும் இருக்கலாம். இ அப்போஸ்ட்ரஃபி டி, ஷி அப்போஸ்ட்ரஃபி டி, யூ அப்போஸ்ட்ரஃபி டி, வி அப்போஸ்ட்ரஃபி டி, தே அப்போஸ்ட்ரஃபி டி என்றால் ஐ வுட்டு அல்லது ஐ ஹேடுன்னு சொல்லலாம், அல்லது ஹீ வுட்டு, ஹீ ஹேடு, ஷீ வுட்டு அல்லது ஷீ ஹேடு, யூ வுட் அல்லது யூ ஹேட், வி வுட் அல்லது வி வுட், வி ஹேட், தே வுட் அல்லது தே ஹேட். ஹீ அப்போஸ்ட்ரஃபி எஸ் நான்காவது பார்த்தீங்கன்னா ஹீ இஸ் அல்லது ஹீ ஹேஸ்ன்னு சொல்லலாம், ஷீ இஸ் அல்லது ஷீ ஹேஸ், இட் இஸ் அல்லது இட் ஹேஸ் என்று சொல்வோம். அஞ்சாவது ஐ அப்போஸ்ட்ரஃபி வினா ஐ ஹேவ் அல்லது யூ ஹேவ், வி ஹேவ், தே ஹேவ். இப்போ எப்படி நம்ம ஐ அப்போஸ்ட்ரஃபி டி அது உட்டா ஹேடா என்று கண்டுபிடிப்போம் என்றால், இந்த ஐ அப்போஸ்ட்ரஃபி டி பக்கத்தில் நிகழ்கால வினைச்சொல் வந்து விட்டால் இது என்னவாக இருக்க வேண்டும்? இந்த டி வந்து உட்டாக இருக்க வேண்டும். இந்த அப்போஸ்ட்ரஃபி டிக்கு அப்புறம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இறந்த காலம் வந்து விட்டால் அது ஹேடாக மாறிவிடும். உதாரணத்துக்கு ஐ வுட் பை ஏ கார், ஐ ஹேட் பை ஏ கார், பாட் ஏ கார், ஐ ஹேட் பாட் ஏ கார். Hope you are able to understand. Thank you. Dear students, take page number 106. The word and short forms. வார்த்தையும் குறுகிய வடிவங்கள். In English we often use short forms. For example, I am. I amங்கிறது I apostrophe M. So A is vanished. They have. Instead of HAVE, you are using apostrophe. HA is left out. Haven't. Have apostrophe T. O is left out. These short forms should be written in informal English. Not in formal English, informal you can use. For short forms we should use apostrophe. For example, I am, you are, we are, they are. I'll, he'll, she'll, you'll, we'll, they'll. I would, he would, she would, you would, we would, they had, he has, she has, it has. Sixth one, I have, you have, we have, they have. Suppose I apostrophe D buy a car, it is given here number 1. I would buy a car, நான் ஒரு கார் வாங்குவேன். I had bought a car, I had bought a car. இங்கே apostrophe D னா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாட்டை வச்சு இந்த ஹேடா மாற வேண்டும். நான் ஒரு கார் வாங்கியிருந்தேன். இஸ் வெரி இன்டெலிஜென்ட், அவன் ரொம்ப திறமையாளவனாக இருக்கிறான். நம்பர் 4, he has seen the movie, அவன் ஒரு படத்தை பார்த்திருக்கிறான். நம்பர் 5, let's eat in a hotel, let us eat in a hotel, நாம் ஒரு ஹோட்டலில் சாப்பிடலாம். நம்பர் 6, what has happened, என்ன நடந்தது. நம்பர் 7, what's happening, என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது. So who apostrophe yes, where apostrophe yes, that apostrophe yes, there apostrophe yes, here apostrophe yes, there apostrophe il, who apostrophe d, how apostrophe yes, Raja apostrophe yes, my uncle apostrophe yes, Uzi, யார் அவன், who is he சொல்றதுக்கு பதிலாக Uzi. Number 2, where is he gone, எங்கே அவன் போயிருக்கிறான். That's a good idea, that isங்கிறதுக்கு பதிலாக that's a good idea, அவன் அது ஒரு நல்ல கருத்து. That's a good idea. Who like to come, யார் வர விரும்புகிறார்கள். Negative forms, form sentences, amn't, am not, amn't, are not, aren't, was not, wasn't, were not, weren't, do notங்கிறது don't, ஆறாவது does notங்கிறது doesn't, did not, didn't, have notங்கிறது haven't, has notங்கிறது hasn't, had notங்கிறது hadn't, can notங்கிறது can't, will notங்கிறது won't, should, would notங்கிறது wouldn't,
shall notங்கிறது shan't, should notங்கிறது shouldn't, must notங்கிறது mustn't, need notங்கிறது needn't, could notங்கிறது couldn't, is notங்கிறது isn't, is not, yes notங்கிறது isn't, it's notங்கிறது it'sn't, you are notங்கிறது you aren't, we are notங்கிறது we aren't, they are notங்கிறது they aren't, then we aren'tங்கிறது we aren't, we might notங்கிறது mightn't என்று சொல்ல வேண்டும். இதெல்லாம் அப்போஸ்ட்ரோஃபியோட எஸ் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். இவை அனைத்தும் இன்ஃபார்மலுக்கு, இன்ஃபார்மல் வே ஆஃப் ரைட்டிங்க்கு ஃப்ரெண்ட்லியாக ரைட் பண்ணும்போது இதை யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் ஃபார்மல் ரைட்டிங்க்கு நீங்கள் ஃபுல் ஃபார்ம் தான் யூஸ் பண்ணணும், வெரி மஸ்ட். இன்ஃபார்மல் ரைட்டிங்க்கு ஷார்ட் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே சார், தேங்க்யூ வெரி மச். Dear students, 7.3, this is spelling conditions, page 107 to 109, very important part here. Many make mistakes in spellings. What are the rules? There are certain rules. We are just going to see partly on 10 rules. See, any word ending with E, any word ending with E, for example, use. And if a suffix is added, what do you mean by suffix? Something which you are adding to give a meaning. Vowel, if it starts with vowel, ing, what will happen? The E is removed. So, what will happen? Using. Use plus ed, one E goes off, used. Suppose desire plus ing, desiring. Arrange plus ed, one E goes off. This is the first rule. Any word ending with E, starting and a suffix added which is starting with a vowel, then the E is removed. Use, see, ends with E, adds up with a suffix vowel, then it becomes using, E goes off. The second rule, any word ending with L, any word ending with L and a suffix starting with a vowel, then what it will happen? The L is doubled. For example, signal plus you add ed, what will happen? You have to say signaled. L is doubled. Any word ending with L, if it is starting with a suffix of vowel, this L is doubled. This is the second rule. Third rule, any word ending with double L, if suffix it comes and gets attached to the word, that is the suffix should be ful, then what will happen? 2L, 1L is removed. For example, what? You say will, W-I-L-L. This word ends with double L. If you add ful, it becomes willful. It becomes what? Willful. 1L comes. One other L is removed. So, now here the fourth rule is very important rule. Any word ending with vowel, any word ending with a vowel and it is added with E, a word starting with E, what will happen? The E is removed. This is the fourth rule. What is the fourth rule? It is given, see here. For example, L-I-E, lie. So, you add a one word ing, or what will happen? It becomes, sorry sir, it is not. Fourth rule. Okay. Any word ending with vowel, then vowel plus E, for example, what? L-I-E. This word ends with E, before that a vowel comes, and if you add a suffix, what will happen? This E is removed. For example, L-I-A-R. This word L-I-E ends with E and the suffix, if it is attached, then this E gets removed, liar. The fifth rule, any word ending with IE, if it is added with suffix ing, what will happen? The IE changes into Y. For example, what? Die. Or you can say, sorry, for example, DIE, die,
plus ing, this IE changes into Y. So, it becomes dying. So, any word ends with IE, if it is added with ing, this IE is converted into Y. IE is converted into Y. So, dying. The next sixth rule, consonant plus Y. Any word ending with a consonant. Any word ending with a consonant, for example, what? Okay, beauty ends with a consonant and the final ending should be Y, then what will happen? The Y is converted into I if it is added with a. Dear students, this is the sixth rule. Any word ending with Y and before the Y a consonant comes, the Y is changed into I. Any word ending with Y, take a word beauty, ends with Y. Before that a consonant is there, T is a consonant. And if a suffix is added, for example, F-U-L, then this Y is changed into I. For example, what? You can say beautiful, beautiful. So, Y is changed into I because if a word ends with a Y and before that a consonant comes and if it is added with a suffix, the Y is changed into I. Able to understand this? Okay, next. Suppose any word ending with Y, rule number 7, any word ending with Y, for example, what? Stay. Any word ending with Y and before that a vowel comes and if you add a suffix ed, what will happen? Any word ending with a Y and before that vowel comes and if it is added with a suffix, what will happen? The word changes into, the word is same, stayed. There is no any changes. So, simple thing. The rule number 6 and 7, any word ending with Y, before that T comes or consonant comes, if it is added with a suffix, Y is changed into I. But any word ends with a Y and before that a vowel comes, if it is added with a suffix, the word does not change. Some of the exceptions are there. For example, what? Say. It ends with Y, before that a vowel is there. If it is added with a suffix, said, Y is changed. Day plus ly, it is changed into ly, daily. The next one, eighth rule, very important rule here. What is the eighth rule says? Suppose any word ends with a consonant and before that there is a vowel. Before that there is a vowel. If suffix is added, for example, est, hot, then this consonant is doubled, hottest. Any word ends with a consonant and before that there is a vowel and suffix is added with, then what will with a vowel, then this consonant is double, hottest. Next, see CE, EI. Where do you use this word EI? See, in a word EI combines, EI combination comes after C. In a word EI combination comes after C. For example, what? Conceive. So, after C, EI you are using, but here suppose if C is not there, then it should change into IE. For example, what? Achieve. Here C is there, so you are using EI. If C is not there, so you are using IE. Able to understand, my dear friends? Here, what is the first rule? Any word ending with E and if starting with a suffix, with a vowel, then E gets removed. Use plus ing using. Any word with ends with L and starting with a suffix, vowel, L is doubled. Any word ending with a double L and if it is added with a suffix FUL, then one L gets removed. And any word ends with a vowel and before that a vowel is there, suffix is added, then what will happen? This E gets removed. Then next, IE with ing. So, any word ends with IE and if it is added with a suffix, then IE is changed into Y. For example, DIE, die plus ing. IE is changed into Y. And any words ends with a Y and before that a consonant comes, T is a consonant. If it is added with FUL, then the Y is converted into I, beautiful. And next, any word ends with a Y
and before that vowel is there and the word doesn't change, stayed. It is like that. There are some exceptions. Say plus ed, said. Exceptions are there. Any word ends with a consonant T and before that a vowel is there. A vowel suffix is added, then this consonant is doubled. For example, hottest. And EI combination, it comes only after C, conceive. IE combination comes if there is C is not there. For example, C is not there before IE. So it is IE, H, achieve. So my dear friends, இப்பொழுது நீங்கள் பக்கம் 107 லிருந்து 109 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெல்லிங் ரூல்ஸ். ஸ்பெல்லிங் ரூல்ஸ் என்றால் என்ன? எழுதும் பொழுது பிழைகள் ஏற்படும், அதற்காக சில நிவாரணங்கள் இருக்கிறது, சில முறைகள் இருக்கிறது, சில சிஸ்டம்ஸ் இருக்கிறது. அதை பாருங்கள். மொத்தம் 10 சிஸ்டம் பார்த்துருக்கோம். இங்கே இந்த முதல் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா, எந்த வார்த்தை உயிரெழுத்துடன் முடிந்து உயிரெழுத்துடன் பின்னொட்டு ஒன்று வரும்பொழுது அந்த ஈ மறைந்து விடுகிறது. உதாரணத்துக்கு இந்த வார்த்தை எடுத்துக்கணும்னா யூஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறீங்க. இந்த யூஸுங்கிற கடைசியாக வரக்கூடிய எழுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உயிரெழுத்து ஈ. இதனுடைய பின்னிட்டு ஐஎன்ஜி என்று வருகிறது. இந்த ஐ என்பது என்ன? ஒரு உயிரெழுத்து. உயிரெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு பின்னிட்டு வந்து ஒட்டும் பொழுது உயிரெழுத்துடன் முடியக்கூடிய வார்த்தை ஈ இல்லை முடியும் சேரும் பொழுது இந்த ஈ மறைந்து விடுகிறது. உதாரணத்துக்கு யூசிங். அடுத்ததாக இரண்டாவது ரூல், எந்த வார்த்தை எல்லில் முடிகிறதோ அதற்கு பின்னொட்டு உயிரெழுத்துடன் வந்து சேரும் பொழுது எல் டபுளாக்கப்படுகிறது. உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிக்னல் எல்லுடன் முடிவடைகிறது, கூட பின்னொட்டு உயிரெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஈடி வந்து சேரும் பொழுது எல் டபுளாக்கப்படுகிறது. மூன்றாவது ரூல், எந்த வார்த்தை டபுள் எல்லில் முடிகிறதோ, உதாரணத்துக்கு என்ன வில்லு, WILL, கூட பின்னொட்டு FUL வந்து விட்டால் இந்த வில் 2 எல் இருக்கிறது ஒரு எல்லாக மாறிவிடுகிறது. வில்ஃபுல், WILFUL வருகிறது. நான்காவது ரூல், எந்த வார்த்தையில் உயிரெழுத்துடன் முடிந்து அதற்கு முன்னாடி ஒரு உயிரெழுத்து இருந்தால், உதாரணத்துக்கு லை, LIE, ஈ என்பது உயிரெழுத்து, அதற்கு முன்னாடி ஒரு உயிரெழுத்து, ஆனால் பின்னொட்டு ஒன்று வரும்பொழுது என்ன ஆகிவிடுகிறது என்றால் இந்த ஈ மறைந்து விடுகிறது. லையர், LIAR என்று மாறிவிடுகிறது. எந்த வார்த்தையிலே ஐஇல முடிகிறதோ, டை என்றால் DIE, ஐஇல முடிகிறது, அதனுடன் பின்னொட்டு ING என்று வந்துவிட்டால் அந்த IE என்பது ஒய்யாக மாறிவிடுகிறது. DIE கூட பின்னொட்டு உயிரெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய ING வந்துவிட்டால் அந்த IE என்பது டையிங், DY என்று மாறிவிடுகிறது. அடுத்த சட்டம், கான்ஸ்டன்ட் பிளஸ் Y இஸ் ஈக்குவல் டு Y. அதாவது ஒய்க்கு முன்னாடி எந்த வார்த்தை ஒய்யுடன் முடிகிறதோ, பியூட்டி என்று பாருங்கள், அதற்கு முன்னாடி ஒரு மெய்யெழுத்து T இருந்தால் கூட FUL என்று முடியக்கூடிய ஒரு வார்த்தை பின்னொட்டு வந்து சேரும் பொழுது என்னாகி விடுகிறது? இந்த Y என்பது ஐயாக மாறிவிடுகிறது, பியூட்டிஃபுல் என்று வருகிறது. அடுத்த ஒரு சட்டம், ஏழாவது, எந்த வார்த்தை உயிரெழுத்துடன் அதாவது ஒய்யுடன் முடிவடைந்து, ஸ்டே என்பது பாருங்க ஒய்யுடன் முடிவடைகிறது, அதற்கு முன்னாடி ஒரு உயிரெழுத்து இருக்கும் பொழுது பின்னொட்டு ஒன்று வந்து சேரும் பொழுது ED என்று பின்னொட்டு வரும் பொழுது அது அப்படியே இருக்கும், மாறாது, ஸ்டேட் அப்படியே இருக்கும். சில விதிவிலக்குகள் இருக்கிறது. SAY EDன்னு வரும்போது செட் என்று மாறிவிடுகிறது, டே LY டெய்லி என்று மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக எட்டாவது சட்டம், எட்டாவது ரூல் பார்த்தீங்கன்னா, எந்த வார்த்தை மெய்யெழுத்துடன் முடிவடைகிறதோ, இந்த ஹார்ட் என்பது பார்த்தீங்கன்னா மெய்யெழுத்துடன் முடிவடைகிறது. இந்த மெய்யெழுத்துடன் முடிவடையக்கூடிய வார்த்தைக்கு முன்னாடி ஒரு உயிரெழுத்து இருந்தால், இந்த HOTன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெய்யெழுத்து T, உயிரெழுத்து O, இதனுடன் உயிரெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய பின்னொட்டு EST வந்து சேரும் பொழுது இந்த மெய்யெழுத்து இரட்டிப்பாக்கப்படுகிறது, ஹாட்டஸ்ட். அதே போன்று அடுத்தது 9வது ரூல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 9வது ரூல், EI காம்பினேஷன், EIயுடன் வரக்கூடிய எழுத்துக்கள் ஒரு வார்த்தையிலே அது C முன்னாடி வந்தால் EI, கன்சீவ். ஆனால் IE என்று மாறிவிடுகிறது. எப்படி என்றால் அதுக்கு முன்னாடி C இல்லாத பொழுது, இங்கே Cக்கு பதிலாக H இருக்கும் பொழுது அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக IE என்று வருகிறது, அச்சீவ். ஓகே, இந்த 9வது ரூலை பார்த்தீங்கன்னா நண்பர்களே, ஒரு வார்த்தையிலே EI சேர்ந்து வருவது எப்பொழுது என்றால் அதற்கு முன்னர் C என்ற ஒரு எழுத்து இருக்க வேண்டும். இங்கே கன்சீவ் என்று இருக்கிறது, அந்த EIக்கு முன்னாடி C வரும்பொழுது அது EI என்று வருகிறது. அப்படி C இல்லாத ஒரு வார்த்தையில் பின்னாடி EI வர வேண்டும் என்றால் அது IE என்று மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்துக்கு C இல்லை, அதனால் இங்கே IE, அச்சீவ். அப்போ C முன்னாடி இருந்தால் EI, C இல்லாத பொழுது IE. இப்படியாக 10 எளிமையான ஸ்பெல்லிங் ரூல்ஸை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்கள்.
107லேருந்து 109 வரைக்கும் மறுபடியும் நீங்கள் நன்றாக ஊன்றி பார்க்கும் பொழுது இந்த ஸ்பெல்லிங் ரூல்ஸை பற்றி நன்றாக அறிவீர்கள். ஸ்பெல்லிங் மிக மிக முக்கியம். நீங்கள் எங்கே எழுதணுன்னாலும் இந்த ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸு பார்ப்பாங்க. இதை வைத்து உங்கள் ஆங்கில தரத்தை நிர்ணயிப்பார்கள். தேங்க்யூ. Dear students, take your page number 107. From 107 to 109, what we are going to see is the spelling conditions. பக்கம் 107 109 வரைக்கும் ஸ்பெல்லிங் ரொம்ப முக்கியமானது. நிறைய பேர் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறீங்க. இந்த ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு சர்டன் ரூல்ஸ் இருக்கிறது. அந்த ரூல்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும். To avoid the spelling mistakes, you have to follow certain rules. Here, 7.3, page number 107, the spelling condition, சொற்கள் அமைத்தலில் உள்ள முறைகள். நம்பர் 1 condition பாருங்க. The words which are ending in E, எந்த வார்த்தை ஈல முடிகிறதோ and if it is added with suffix starting with a vowel, then we drop the letter E. The words which are ending in E and if it is added with suffix starting with a vowel, then we drop the letter E. E என்கிற உயிரெழுத்துடன் முடியக்கூடிய எழுத்துக்கள் அவை உயிரெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய பின்னொட்டுடன் சேரும் பொழுது E என்ற கடைசி எழுத்து மறைந்து விடுகிறது. What are the suffix? இப்போ பாருங்க, எனி வேர்ட், எந்த வார்த்தை ஈல முடிகிறது, உதாரணத்துக்கு யூஸுங்கிறோம், இங்கே ஈல முடிகிறது, பின்னொட்டு பின்னாடி வந்து சேரக்கூடிய அந்த எழுத்து ஐஎன்ஜி ஐயில் ஆரம்பிக்கிறது. இப்போ ஐயில் ஈல முடிவடைந்து ஒரு உயிரெழுத்துடன் ஏஇஐஓயில் முடியக்கூடிய பின்னொட்டு வந்து சேரும் பொழுது அந்த ஈ மறைந்து விடுகிறது. உதாரணத்துக்கு யூஸ் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி, யூஸிங் உபயோகப்படுத்துவது. டிசையர் ஈல முடிகிறது, ஐஎன்ஜி ஐயில் ஆரம்பிக்கிறது. டிசைரிங் இங்கே ஈ மறைந்து விடுகிறது. அரேஞ்ச் ஈல முடிகிறது, இடி ஈல பின்னொட்டு ஆரம்பிக்கிறது, அதனால் ஒரு ஈ போய்விடுகிறது, அரேஞ்ச்டு அமைக்கப்பட்டது. 4 இக்னோர் ஈல முடிவடைகிறது. ஏஎன்சிஇ என்ற பின்னொட்டு வரும்பொழுது ஏ உயிரெழுத்து, அதனால் ஒரு ஈ மறைந்து விடுகிறது, இக்னோரன்ஸ். 5வது டிரைவ் ஈல முடிவடைது, இஆரில் பின்னொட்டு வந்து சேர்கிறது, உயிரெழுத்து, டிரைவர், ஒரு ஈ மறைந்து விடுகிறது. சேவ் சேவிங் சேமிப்பது. 2வது கண்டிஷன் பாருங்கள். இஃப் த வேர்ட் சென்ஸ் இன் சிங்கிள் எல் and if it is added to a suffix starting with a vowel, the L letter is doubled. L is doubled. ஒரு L என்ற சொல்லுடன் முடியக்கூடிய சொற்கள் உயிரெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய பின்னொட்டுடன் சேரும் பொழுது L இரண்டாகி விடுகிறது. ஹியர் உதாரணத்துக்கு பாருங்க, சிக்னல் எல்லில் முடிவடைகிறது, உயிரெழுத்துடன் ஒரு பின்னொட்டு வருகிறது இடி, அப்போ எல் வந்து இரண்டாக டபுளாக்கப்படுகிறது, சிக்னல்டு. கேன்சல் எல்லில் முடிவடைகிறது, உயிரெழுத்தான பின்னொட்டு இடி வருகிறது, கேன்சல்டு, டபுள் எல். குவாரல் குவாரலிங், ஐஎன்ஜி ஐ உயிரெழுத்து, அதனால் எல் டபுளாக்கப்படுகிறது, குவாரலிங். 3வது கண்டிஷன், இஃப் த வேர்ட்ஸ் எண்டிங் வித் double L is added to a suffix FUL, the second L should be dropped. எந்த வார்த்தை 2 எல்லில் முடிகிறதோ அது பின்னொட்டான FUL-ஐ சேரும் பொழுது கடைசி எல் தவிர்க்கப்பட வேண்டும். உதாரணத்துக்கு வில், FUL, willful, 2 எல் போய்விடுகிறது, ஒரு எல் போய்விடுகிறது, ஒரு எல் தான் இருக்கிறது. ஸ்கில், skillful, ஒரு எழுத்து ஒரு எல் மறைந்து விடுகிறது, skillful. 4வது கண்டிஷன், if any word ending with E preceded with a vowel and if it is added to any suffix, the E should be removed. எந்த ஒரு வார்த்தை ஈ உடன் முடிவடைகிறதோ மேலும் அந்த ஈக்கு முன்னால் ஏதேனும் உயிரெழுத்து இருந்து அந்த சொல்லானது ஒரு பின்னொட்டுடன் சேரும் பொழுது ஈ மறைந்து விடுகிறது. எல்லை ஈ பாருங்க, ஈ அதற்கு முன்னாடி ஒரு உயிரெழுத்து இருக்கிறது, 2 உயிரெழுத்துடன் முடிவடைகிறது, அதனுடன் ஒரு ஈ உயிரெழுத்து ஏதாவது எந்த ஒரு மெய்யெழுத்துடனோ உயிரெழுத்துடனோ ஏதோ ஒன்று பின்னொட்டு வந்து சேரும் பொழுது அந்த ஈ வந்து என்னவாக மறைந்து விடுகிறது. லயர் பொய் சொல்பவர், ஆர்கியூ MENT ஆர்குமெண்ட், வேல்யூ வேல்யூபிள், ட்ரூ ட்ரூலி. அப்போ 2 உயிரெழுத்துடன் முடிவடைகிறது, எந்த பின்னொட்டுடன் சேரும் பொழுது அந்த ஈ மறைந்து விடுகிறது. ஸோ நம்ம கண்டிஷன் நம்பர் 5, பேஜ் நம்பர் 108. Any word ending with the letters IE change to Y if the suffix ING is added. எந்த வார்த்தை ஐஇ முடிகிறதோ அது பின்னொட்டான ஐஎன்ஜி உடன் சேரும் பொழுது ஐஇ என்பது ஒய்யாக மாறிவிடுகிறது. எல்ஐஇ ஐஎன்ஜி சேரும் பொழுது ஐஇ என்பது எல்ஒய் என்று மாறிவிடுகிறது. லையிங், டையிங்,
டையிங். அப்போ ஐஇ என்று முடிவடையக்கூடிய எந்த ஒரு எழுத்தும் கூட ஐஎன்ஜி சேரும் பொழுது அந்த ஐஇ என்பது ஒய்யாக மாறிவிடுகிறது. நம்பர் 6வது கண்டிஷன், பேஜ் நம்பர் 108. இஃப் எனி வேர்ட் ends in y and if it is preceded by a consonant, it then changes to I before a suffix. The exceptional suffix is ing. மெய்யெழுத்து அதற்கு அடுத்த ஒய்யுடன் முடியக்கூடிய சொல்லுடன் பின்னொட்டுகள் சேரும் பொழுது அந்த ஒய் ஆனது ஐ என்று மாறிவிடுகிறது. இதற்கு விதிவிலக்கான பின்னொட்டு ஐஎன்ஜி. அப்போ இங்கே பாருங்கள், ஒய் பியூட்டி என்பது ஒய்யுடன் முடிவடைகிறது. அதற்கு முன்னர் டி என்ற ஒரு எழுத்து இருக்கிறது. அதனுடன் எஃப்யூஎல், அதாவது எந்த ஒரு பின்னொட்டு சேரும் பொழுது அந்த ஒய் என்பது என்னவாக மாறிவிடுகிறது? ஐ என்று மாறிவிடுகிறது. ட்ரைடு, கேரியர், ஈஸி எல்ஒய் ஈஸிலி, லேசி லேசினஸ், மேரி மேரேஜ் ப்ளஸ் ஏஜி மேரேஜ், டே ப்ளஸ் எல்ஒய் டெய்லி. அப்போ இதில் என்ன புரிந்து கொண்டீர்கள்? எந்த வார்த்தை அந்த வார்த்தையில் கடைசி எழுத்து ஒய்யாக அதற்கு முன்னாடி மெய்யெழுத்துடன் வரும்பொழுது பின்னொட்டு எதனுடன் சேர்ந்தாலும் அந்த ஒய் என்பது ஐயாக மாறிவிடுகிறது. விதிவிலக்கு ஐஎன்ஜி என்ற பின்னொட்டு சேரும் பொழுது. நம்பர் 7th கண்டிஷன், இஃப் த வேர்ட்ஸ் எண்டிங் வித் ஒய் and preceded by a vowel, the y doesn't change if it is added with a suffix. இப்போ ஒய்யுடன் முடிவடைகிறது. உதாரணத்துக்கு இந்த பாருங்கள், 7th கண்டிஷன், ஸ்டே ஒய்யுடன் முடிவடைகிறது. அதற்கு முன்னர் ஒரு உயிரெழுத்து இருக்கிறது. ஈடி உடன் சேர்ந்தாலும் அந்த ஒய் மாறாது, அப்படியே இருக்கும். பிளேயர். தேர் ஆர் சம் எக்ஸப்ஷன்ஸ், விதிவிலக்குகள் என்பது இதற்கும் உண்டு. உதாரணத்துக்கு சே கூட ஈடி சேரும்போது செட் என்று மாறிவிடுகிறது. லேவுடன் இஏடி சேரும்போது லெய்ட் என்று மாறிவிடுகிறது. டே என்பது எல்ஒய் சேரும்போது டெய்லி என்று மாறிவிடுகிறது. பே என்பது பெய்டு என்று மாறிவிடுகிறது. 108ல் 8th கண்டிஷன் பாருங்கள், இஃப் த வேர்ட்ஸ் ஆர் எண்டிங் வித் a single vowel and a single consonant, the consonant is doubled before the suffix which is starting with a vowel. The word should be one syllable. எந்த எழுத்து மெய்யெழுத்துடன் முடிவடைந்து அதற்கு முன்னால் வரக்கூடிய எழுத்தானது உயிரெழுத்தாக இருந்தால் அந்த சொல்லுடன் உயிரெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு பின்னொட்டு சேரும் பொழுது அந்த கடைசி மெய்யெழுத்து இரட்டிப்பாகிறது. ஒரே உச்சரிப்புடைய வார்த்தைகளுக்கு மட்டுமே இது பொருந்தும். ஹாட் என்பது பாருங்கள், மெய்யெழுத்து உயிரெழுத்து ஹெச்ஓடி, ஓ என்ற உயிரெழுத்து, டி என்ற மெய்யெழுத்து இப்படி முடிவடைகிறது. பின்னொட்டுடன் சேரும் பொழுது அந்த டி டபுளாக்கப்படுகிறது. ஃபிட் ஐடி என்று முடிவடைகிறது. ஒரு உயிரெழுத்து ஒரு மெய்யெழுத்துடன் முடிவடைகிறது. கூட ஐஎன்ஜி என்று சேரும் பொழுது ஃபிட்டிங் என்று மாறிவிடுகிறது. சிட்டு ஐஎன்ஜி, அது சிட் என்பது டபுள் டீயாக மாறிவிடுகிறது. ஒரு மெய்யெழுத்து உடன் முடிவடைகிறது. அதற்கு முன்னாடி ஒரு உயிரெழுத்து, பின்னொட்டு ஐஎன்ஜி உயிரெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு பின்னொட்டு சேரும் பொழுது அந்த மெய்யெழுத்து டபுளாக்கப்படுகிறது. ராபர், சேடஸ்ட், பெக்கர். கண்டிஷன் நம்பர் 9, 109. இஃப் த வேர்ட்ஸ் எண்டிங் வித் a vowel and a consonant, ஒரு உயிரெழுத்துடன் முடிவடைகிறது, அதற்கப்புறம் ஒரு மெய்யெழுத்துடன் முடிவடைகிறது. We should double the final consonant if it is added with a suffix starting with a vowel. The condition applies that the last syllable and it should be stressed. ஒரு வார்த்தை ஒரு உயிரெழுத்து மற்றும் ஒரு மெய்யெழுத்துடன் முடிவடையும் பொழுது அது ஒரு உயிரெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு பின்னொட்டுடன் சேரும் பொழுது முதல் வார்த்தையில் உள்ள மெய்யெழுத்து அழுத்தம் கொடுத்து அதை இரட்டிப்பாக்க வேண்டும். இது 2 அல்லது அதற்கு மேல் உள்ள உச்சரிப்புகளுக்கு அடங்கும். மேலும் கடைசி உச்சரிப்பு அழுத்தமாக உச்சரிக்கப்பட வேண்டும். உதாரணத்துக்கு பாருங்கள், ப்ரிஃபர் இடி சேர்க்கும்பொழுது ப்ரிஃபர்ட், பெர்மிட்டிங், கண்ட்ரோலர். இஃப் த லாஸ்ட் சிலபிள் இஸ் நாட் ஸ்ட்ரெஸ்ட், த கான்சனன்ட் ஷுட் நாட் பி டபுள்ட். கடைசி உச்சரிப்பு அழுத்தப்படவில்லை என்றால் அந்த மெய்யெழுத்தை இரட்டிப்பாக்கக்கூடாது. 109 10வது கண்டிஷன், 2 letters EI and IE, 2 எழுத்துக்கள் EI and IE, how and where it is used. EI மற்றும் IE வார்த்தைகளுக்கு நடுவில் எப்படி பயன்படுத்துகிறோம்? EI letter comes after the consonant C. If consonant C is not there, then IE should be written. EI என்பது வார்த்தைகளுக்கு நடுவே, C அடுத்ததாக வரும் C இல்லை என்றால் IE என்று வரும். உதாரணத்துக்கு EI பாருங்க, கன்சீவ், சிக்கு அப்புறம் வரும்பொழுது EI என்று வருகிறது, கன்சீவ் பெரு. C இல்லை என்றால் அச்சீவ், IE என்று வருகிறது, அச்சீவ். ரிசீவ், C வருகிறது, அதற்கு பின்னால் கன்சீவ், C என்று வருகிறது. சிக்கு அப்புறம் EI வரும்பொழுது கன்சீவ்க்கு போது EI போடுகிறோம். C இல்லை என்றால் அச்சீவ், IE என்று வருகிறது. ரிசீவ், C இருக்கிறது, அதனால் EI.
grieve சி இல்லை அதனால் ஐஇ, deceive சி இருக்கிறது அதனால் இஐ, yield சி இல்லை ஆகையால் ஐஇ, receipt சிஇ ஐ, field FIELD. The exceptions are இவைகளில் விதிவிலக்குகள் உண்டு. புரோட்டீன், weed, counterfeits, subfeet etc. ஸோ இதனுடன் ஸ்பெல்லிங் ரூல்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் பார்த்துட்டீங்க. யூ ஷுட் பி தரோ வித் இட். 107 to 109 there are 10 ஸ்பெல்லிங் கண்டிஷன்ஸ். 10 ஸ்பெல்லிங் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கிறது. அதை முழுமையாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear students, now what we are going to see is an important lesson. It is the adjective. What is adjective? Adjectives is something to describe a noun. Adjectives can be positive, comparative and superlative. Positive, comparative and superlative. See, when do you use this positive degree adjectives? When you want to describe about one single noun. For example, what? They are. Okay, you can say about one quality of they are happy men. They are happy men. Okay, you are saying about the quality of one particular man. Suppose if you want to go in for comparative, what is the word you can use? What adjective you should use? He is taller than. He is taller than Ram. So when you compare with the two persons, you are using comparative degree. And where do you use the superlative degree? He is the tallest boy in the class. He is the tallest boy in the class. So this tallest is the superlative degree, and this comparative, you see taller, when you compare with the two persons, and this you are describing about quality of a noun. So quality of noun description is called adjective. These adjectives can come from, you can make these adjectives from noun or from verb. For example, from noun, how do you get a adjective from noun? From noun, see for example, beauty. Beauty is a noun. How do you go get into adjective? When you add FUL, it becomes adjective. Beautiful. Adjective. So from verb, how do you get an adjective from verb? For example, move, able, movable, movable. So from verb you can get adjectives, and from noun you can get adjectives. See, my dear friends, this comparative, superlative and so positive, comparative and superlative degrees. Some adjective, you know, you can see, for example, tall, taller, tallest. You take this word, tall, taller and tallest. The superlative, oh, Tamil. Okay. They are happy men. From noun. My dear students, here you take 3 degrees are there, as we have seen, positive, comparative and superlative, isn't it? So positive you are describing about a noun, superlative, comparative you are comparing two nouns, and superlative you are saying this is the best. So here, for example, you use the word tall. What is a comparative? It is taller and it is tallest. But there are certain adjectives. When you go in for comparison, it takes more and most. For example, this word beautiful. Beautiful. When you go in for comparison, you don't say beautifuler. You are using add, more beautiful. You are adding more, most beautiful. Why do you use more? Because in a word, if there are only 2 vowels, then you are using ER for comparison.
But if you have more than 2 vowels, E, A, U, I, U, there are 5 vowels are there. If there are more than 2 vowels in a adjective, then you are using for comparison more and most. So, if you have 2 and less vowels, you are using ER in comparative and EST in superlative degree. But if you have more than 2 vowels, you are using more and most. There are some adjectives, you know, when they go in for comparative and superlative, the words completely change. For example, well. What is the comparative degree for well? Better, best, ill, worse, ill, worse, worst. For ill you go in for ill, worse and worst. You don't say add worser, you can add worse, sorry. Well, better, best, well, worse, worst. I mean evil, worse, worst. Much, for the word much, what is the comparative degree for much? More, most. And the word for next word you can go in for one other word, in, inner, innermost. So, in comparative and superlative degree, some adjectives change certain forms, but here more than 2 vowels are there, you are adding more and most. If less than 2 vowels are there in the adjective, you are adding ER and EST. These are some things about adjectives. Now, my dear friends, நண்பர்களே, இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்க போவது adjective பக்கம் 110 லிருந்து 114. 110வது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா adjective என்பது என்ன? ஒரு பெயர் சொல்லை விவரித்து சொல்வது. அப்போ அந்த adjective என்பது ஒரு பெயர் சொல்லை விவரிப்பது அல்லது ஒன்றை விவரிப்பதை அது பாசிட்டிவ் என்று சொல்வோம். இங்கே ஹாப்பி. ஆனால் 2 பெயர் சொற்களை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது ER சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள், டாலர் அல்லது மோர் என்று சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள் அட்ஜெக்டிவோட. இருக்கிறதுலேயே சிறந்ததாக இருக்கும் பொழுது EST சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். இப்படியாக இந்த அட்ஜெக்டிவ் என்பது பெயர் சொல்லிலிருந்து கூட எடுக்கப்படலாம். உதாரணத்துக்கு பியூட்டி என்ற வார்த்தை கூட FUL சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது அட்ஜெக்டிவாக மாறிவிடுகிறது, பியூட்டிஃபுல். அதே போன்று வினைச்சொல்லிலிருந்தும் அட்ஜெக்டிவ் உருவாக்கப்படலாம். மூவ் என்பது ஒரு வினைச்சொல், கூட ஏபிள் என்று சொல்லிட்டீங்கன்னா இது மூவபிள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அட்ஜெக்டிவாக மாறிவிடுகிறது. இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா பாசிட்டிவ், கம்பேரிட்டிவ், சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி என்று 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. இங்கே டால், டாலர், டாலஸ்ட். ஒருவரை பற்றி சொல்லும் பொழுது டால், 2 பேரை ஒப்பிட்டு பேசும் பொழுது டாலர், 2க்கு மேற்பட்டவர்களை ஒப்பிட்டு பேசும் பொழுது டாலஸ்ட் என்று சொல்வீர்கள். அதே போன்று இங்கே பியூட்டிஃபுல், மோர் பியூட்டிஃபுல், மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல். இங்கே மட்டும் ஏன் மோர் பியூட்டிஃபுல் சேர்த்து கொள்கிறோம் என்றால், ஒரு பெயர் ஒரு சொல்ல 2 அல்லது அதற்குட்பட்ட உயிரெழுத்துக்கள் இருந்தால் அது ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது கம்பேரிட்டிவில் ER, EST, சூப்பர்லேட்டிவில் வந்து விடுகிறது. ஆனால் 2க்கும் மேற்பட்ட உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கும் பொழுது அங்கே ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது இந்த கம்பேரிட்டிவ் டிகிரிக்கு வரும் பொழுது மோர் யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள், மோஸ்ட் யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள். சில அட்ஜெக்டிவ்னு பார்த்தீங்கன்னா ER, EST எல்லாம் வராது, மோரும் மோஸ்ட்டும் வராது. உதாரணத்துக்கு வெல், பெட்டர், பெஸ்ட் என்று மாறிவிடுகிறது. அதே போன்று இல், வேர்ஸ், வேர்ஸ்ட் என்று மாறிவிடுகிறது. மச், மோர், மோஸ்ட் என்று மாறிவிடுகிறது. இன், இன்னர், இன்னமோஸ்ட், அப், அப்பமோஸ்ட் என்று வருகிறது. ஸோ இதுதான் அட்ஜெக்டிவ்னுடைய தன்மைகள். இதற்கு அடுத்ததாக நீங்கள் இந்த பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 113வது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதை பாசிட்டிவ், கம்பேரிட்டிவ், சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி என்று 3 பிரிவுகளாக பிரித்து இந்த கோல்டு இஸ் நாட் காஸ்ட்லி ஆஸ் பிளாட்டினம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. திஸ் இஸ் த பாசிட்டிவ் டிகிரி. இது கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியில் போகும்போது பிளாட்டினம் இஸ் காஸ்ட்லியர் தென் கோல்டு. சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரியில் போகும்போது கோல்டு இஸ் நாட் த காஸ்ட்லியஸ்ட் என்று மாறுகிறது. இப்படி பாசிட்டிவ், கம்பேரிட்டிவ், சூப்பர்லேட்டிவ்லி நீங்கள் மாற்றி மாற்றி வாக்கியங்களை அமைக்கலாம். தேங்க்யூ. Dear students, take page number 110, 8.1 topic adjectives, பெயர் உரிச்சொல். Generally, adjectives are used to describe nouns. Adjectives are used in positive degree, comparative degree and superlative degree. பொதுவாக பெயர் உரிச்சொற்கள் பெயர் சொற்களை விவரிக்க பயன்படுகின்றன. பெயர் உரிச்சொற்கள் சாதாரண நிலை ஒப்பீட்டு, உயர்வு தாழ்வு நிலை ஒப்பீடு, மேலும் உயர்நிலை ஒப்பீட்டிற்கு பயன்படுகின்றன. If an adjective is used in a positive degree, we just describe a noun.
சாதாரண நிலை ஒப்பீட்டில் சொற்களின் முதல் நிலை குறிப்பிடப்படுகிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டால் உயரமான, பியூட்டிஃபுல் அழகான, ஹாப்பி சந்தோஷமான. ஹீ இஸ் a டால் பாய், ஷீ இஸ் a பியூட்டிஃபுல் கேர்ள், தே ஆர் ஹாப்பி men. When we want to compare two nouns, then comparative degree is used. இரண்டு பெயர் சொற்களின் நிலை சமமாக ஒப்பிட்டு ஒன்றை விட மற்றொன்று உயர்வானதா அல்லது குறைவானதா என்று அறிய உயர்வு தாழ்வு நிலை ஒப்பீடு தேவைப்படுகிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், he is taller than Rama, she is more beautiful than me, they are happier than him. When we want to compare more than two nouns, we use superlative degree. உயர்நிலை ஒப்பீட்டை நாம் இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட பெயர் சொற்கள் இருப்பின் எந்த பெயர் சொல்லுடனும் அதனை ஒப்பிடாமல் அதுதான் உயர்ந்தது என்று கூறும் பொழுது உயர்நிலை ஒப்பீட்டை பயன்படுத்துகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், he is the tallest boy amongst us, she is the most beautiful girl in the college, they are the happiest persons in the city. Formation of adjectives from nouns. பெயர் உரிச்சொற்களை பெயர் சொல் மூலம் அமைத்தல். உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்கள், பியூட்டி அழகு, அஜெக்டிவ் பியூட்டிஃபுல், அந்த பெயர் சொல்லிருந்து அஜெக்டிவ் அழகான என்று மாறிவிடுகிறது. நம்பர் 2, லவ் அன்பு என்பது லவ்வபிள் அன்பான என்று வருகிறது. ப்ளே விளையாட்டு, பிளேஃபுல் விளையாட்டுத்தனமான என்ற அஜெக்டிவாக மாறிவிடுகிறது. டர்ட் என்பது அழுக்கு, அது பெயர் சொல், டர்ட்டி என்றால் அழுக்கான என்று மாறிவிடுகிறது. லாஃப்டர் சிரிப்பு, லாஃபபிள் சிரிப்புத்தனமான என்று மாறிவிடுகிறது. சைல்டு குழந்தை, சைல்டிஸ் குழந்தைத்தனமான என்று மாறிவிடுகிறது. ஹானஸ்டி நேர்மை, ஹானஸ்ட் நேர்மையான என்று மாறிவிடுகிறது. ஸோ நம்பர் 2, ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அட்ஜெக்டிவ்ஸ் ஃப்ரம் வேர்ப்ஸ். வினைச்சொற்களிலிருந்து பெயர்ச்சொற் உரிச்சொற்களை அமைத்தல். வேர்ப் மூவ் என்பது இந்த இங்கே முதல்ல நம்ம பார்த்தது நவுன்லேருந்து அட்ஜெக்டிவ் பார்த்தோம். இப்போ வேர்ப்லேருந்து அட்ஜெக்டிவ் பார்க்கிறோம். மூவ் என்பது மூவபிள் ஆக மாறிவிடுகிறது. ஈட் என்பது ஈட்டபிள், என்ஜாய் என்பது என்ஜாயபிள், அஃபெக்ட் அஃபெக்ஷனேட் என்று மாறிவிடுகிறது. சாம் வசீகரி, சாமிங் என்ற அட்ஜெக்டிவாக மாறிவிடுகிறது. யூஸ் என்பது யூஸ்ஃபுல் என்று மாறிவிடுகிறது. அட்ராக்ட் என்பது அட்ராக்டிவ் என்ற அட்ஜெக்டிவாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ பாசிட்டிவ் let us compare the 3 degrees ER, EST adjectives. 3 நிலைகளையும் ஒப்பிடுவோம். பாசிட்டிவ் டிகிரி, கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி, சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி என்று 3 நிலைப்பாட்டுகளை பார்க்கிறோம். உதாரணத்துக்கு ஸ்வீட், ஸ்வீட்டர், ஸ்வீட்டஸ்ட் என்று மாறிவிடுகிறது. ப்ராட், ப்ராடர், ப்ராடஸ்ட் என்று மாறிவிடுகிறது. டேஸ்ட், டேஸ்டியர், டேஸ்டியஸ்ட். ஸ்மால், ஸ்மாலர், ஸ்மாலஸ்ட். ஹெல்தி, ஹெல்தியர், ஹெல்தியஸ்ட். காஸ்ட்லி, காஸ்ட்லியர், காஸ்ட்லியஸ்ட். ரிச், ரிச்சர், ரிச்சஸ்ட். ஷார்ட், ஷார்ட்டர், ஷார்ட்டஸ்ட். ஹாப்பி, ஹாப்பியர், ஹாப்பியஸ்ட். heavy, heavier, heaviest. Easy, easier, easiest. Old, older, oldest. Great, greater, greatest. Sad, sadder, saddest. Young, younger, youngest. Thin, thinner, thinnest. Clever, cleverer, cleverest. Wealthy, wealthier, wealthiest. Wise, wiser, wisest. Up, upper, upmost. Far, farther, farthest. Far, farther, farthest. Hot, hotter, hottest. Large, larger, largest. Late, later, or latest. Some adjectives, ரெண்டாவது பாருங்க, page number 111. Some adjectives take more and most to form comparative and superlative degree. சில பெயர் உரிச்சொற்கள் மோர் மற்றும் மோஸ்டை உயர்வு தாழ்வு நிலைக்கும் உயர்வு நிலைக்கும் வரும். உதாரணத்துக்கு டேலண்டட் என்பது மோர் டேலண்டட், த மோஸ்ட் டேலண்டட் என்பது சூப்பர்லேட்டிவில் வருகிறது. இன்டெலிஜென்ட் பாசிட்டிவ் டிகிரியில் வருது. மோர் இன்டெலிஜென்ட், மோஸ்ட் இன்டெலிஜென்ட். இன்ட்ரெஸ்டிங், மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங், த மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங். கலர்ஃபுல், மோர் கலர்ஃபுல், த மோஸ்ட் கலர்ஃபுல். Page number 112. Attractive, more attractive, the most attractive. Affectionate, more affectionate, the most affectionate. Learnt, more learnt, the most learnt. Difficult, more difficult, the most difficult. Page number 112 மறுபடியும். In some comparative and superlative degrees, the adjectives are not formed from positive degree. சில ஒப்பீட்டு நிலைகளிலும் மேலும் உயர்வு நிலைகளிலும் பெயர் உரிச்சொற்கள் சாதாரண நிலையிலிருந்து உருவாக்கவில்லை. பாசிட்டிவ் பாருங்க, வெல், குட்ங்கிறது பெட்டர், பெஸ்ட் என்று மாறிவிடுகிறது. ஈவில், பேட் என்பது கம்பேரிட்டிவில் வேர்ஸ், வேர்ஸ்ட் என்று மாறிவிடுகிறது. மச் என்ற பாசிட்டிவ் டிகிரியில் மோர், மோஸ்ட் என்று மாறிவிடுகிறது. லிட்டில், லெஸ்ஸர், லீஸ்ட் என்று மாறிவிடுகிறது. இல், வேர்ஸ், வேர்ஸ்ட் என்று மாறிவிடுகிறது. ஓல்டு, ஓல்டர், ஓல்டஸ்ட் என்று மாறிவிடுகிறது. ஓல்டு, எல்டர், எல்டஸ்ட் என்று மாறிவிடுகிறது. இன் கம்பேரிட்டிவில் இன்னர், இன்னர் மோஸ்ட். அப், அப்பர், அப்பர் மோஸ்ட். ஸோ ஃபில் இன் த சூட்டபிள் கம்பேரிட்டிவ் அண்ட் சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி என்று கொடுத்திருக்கிறோம். இதை நீங்கள் இந்த எக்ஸசைஸை யூ ஹேவ் டு ட்ரை டு ஃபினிஷ் இட் ஆஃப். பேஜ் நம்பர் 113 பாருங்கள். 8.2 டேபிள் 9 இன்டர்சேஞ்சிங் த டிகிரி ஆஃப் கம்பேரிசன். ஒப்பீட்டு நிலைகளை மாறி மாறி அமைத்தல். பாசிட்டிவ் டிகிரி, கம்பேரிட்டிவ், சூப்பர்லேட்டிவ் 3 காலம்ஸ் இருக்கிறது. நம்பர் 1 பார்த்தீங்கன்னா, கோல்டு இஸ் நாட் ஆஸ் காஸ்ட்லி ஆஸ் பிளாட்டினம். தங்கம் பிளாட்டினத்தை போல விலை உயர்ந்ததாக இல்லை. கம்பேரிட்டிவில் பிளாட்டினம் இஸ் காஸ்ட்லியர் தென் கோல்டு.
பிளாட்டினம் தங்கத்தை விட விலை உயர்ந்தது. சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரியில் கோல்டு இஸ் நாட் த காஸ்ட்லியஸ்ட். தங்கம் விலை மிக விலை உயர்ந்ததாக இல்லை. 3 மீனிங் ஒன்று தான், ஆனால் கம்பேரிட்டிவ், பாசிட்டிவ், சூப்பர்லேட்டிவில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. நோ த பீச் இன் இந்தியா இஸ் ஆஸ் பிக் ஆஸ் மெரினா. எந்த ஒரு கடற்கரையும் மெரினாவை போல பெரியதாக இல்லை. கம்பேரிட்டிவில் சென்னை மெரினா பீச் இஸ் பிகர் தென் எனி அதர் பீச் இன் இந்தியா. சென்னை மெரினா கடற்கரை இந்தியாவில் உள்ள எந்த ஒரு கடற்கரையையும் விட பெரியதானதாக இருக்கிறது. இந்த விட தான் கம்பேரிட்டிவ். சென்னை மெரினா இஸ் தி பிக்கஸ்ட் பீச் இன் இந்தியா. இஸ் த பிக்கஸ்ட், இதுதான் சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி. இந்தியாவில் சென்னை மெரினா கடற்கரை மிக பெரிதான கடற்கரையாக இருக்கிறது. நம்பர் 3, சம் கேர்ள்ஸ் ஆர் ஆஸ் பியூட்டிஃபுல் ஆஸ் ஐஸ்வர்யா ராய். ஆஸ் பியூட்டிஃபுல், பியூட்டிஃபுல்ங்கிறது பாசிட்டிவ் டிகிரியில் இருக்குது. சில பெண்கள் ஐஸ்வர்யா ராய் போல அழகாக இருக்கிறார்கள். சம் கேர்ள்ஸ் ஆர் நாட் மோர் பியூட்டிஃபுல் தென் ஐஸ்வர்யா ராய். சில பெண்கள் ஐஸ்வர்யா ராயை விட அழகானவர்களாக இல்லை. மோர் தேன்னு போட்டுக்கு, அதனால் இது கம்பேரிட்டிவ். ஐஸ்வர்யா ராய் இஸ் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் கேர்ள் அமங்ஸ் கேர்ள். ஐஸ்வர்யா ராய் சில பெண்கள் மத்தியில் அழகானவராக இருக்கிறார். இங்கே நம்பர் 3 பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்வர்யா ராய் பியூட்டிஃபுல் என்று அவர் தனித்தன்மையை சொல்கிறது. இங்கே ஐஸ்வர்யா ராய் சில பெண்களை விட அழகாக இருக்கிறார், அதனால் மோர் பியூட்டிஃபுல், இது கம்பேரிட்டிவ். இருக்கிற மொத்த பெண்களிலே ஐஸ்வர்யா ராய் தான் மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் என்று சொல்கிறோம், அதுதான் சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி. நம்பர் 4, நோ அதர் எபிக் இன் இந்துயிசம் இஸ் ஸோ குட் ஆஸ் மகாபாரத். இந்து மதத்தில் எந்த ஒரு இதிகாசமும் மகாபாரதத்தை போல நன்றானதாக இல்லை. மகாபாரதம் இஸ் பெட்டர் தென் எனி அதர் எபிக் இன் இந்துயிசம். குட்டுங்கிறது பெட்டராக மாறிவிட்டது. மகாபாரதம் இந்து மதத்தில் எந்தவித இதிகாசத்தையும் விட நன்றானதாக இருக்கிறது. சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரியில் பார்க்கும்போது மகாபாரதம் இஸ் த பெஸ்ட் எபிக் இன் இந்துயிசம். மகாபாரதம் இந்து மதத்தில் மிக நன்றான இதிகாசமாக இருக்கிறது. நம்பர் 6, நோ அதர் பர்சன் இன் த வேர்ல்டு இஸ் ஸோ ரிச் ஆஸ் பில் கேட்ஸ். ஸோ ரிச் ஆஸ், இந்த ரிச்சுங்கிறது பாசிட்டிவ் டிகிரி. உலகில் எந்த ஒரு மனிதனும் பில் கேட்ஸை போல பணக்காரனாக இருந்ததில்லை. இதைவே கம்பேரிட்டிவாக மாற்றும் பொழுது பில் கேட்ஸ் இஸ் ரிச்சர் தென் எனி அதர் மேன் இன் த வேர்ல்டு. பில் கேட்ஸ் எந்த ஒரு மனிதனையும் விட பணக்காரனாக இருக்கிறான். சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரியில் பார்க்கும்போது பில் கேட்ஸ் இஸ் த ரிச்சஸ்ட் மேன் இன் த வேர்ல்டு. பில் கேட்ஸ் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய செல்வந்தனாக இருக்கிறான். த ரிச்சஸ்ட், சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி, மிகப்பெரிய செல்வந்தன். ஸோ நம்பர் 6, வெரி ஃபியூ அனிமல்ஸ் ஆர் ஆஸ் லாயல் அஸ் த டாக். லாயல் என்பது பாசிட்டிவ் டிகிரி. ஒரு சில மிருகங்களே நாயை போன்று விசுவாசமாக இருக்கிறது. கம்பேரிட்டிவில் போகும்போது டாக் இஸ் மோர் லாயல் தென் மோஸ்ட் ஆஃப் த அனிமல்ஸ். நாய் மற்ற எல்லா மிருகங்களையும் விட விசுவாசமான மிருகமாக இருக்கிறது. மோர் லாயல் தேன் கம்பேரிட்டிவ். சூப்பர்லேட்டிவில் பார்த்தீங்கன்னா த டாக் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் லாயல் அனிமல்ஸ். நாய் மிருகங்களில் மிக விசுவாசமான மிருகமாக இருக்கிறது. நம்பர் 7, சிக்கன் இஸ் அட்லீஸ்ட் ஆஸ் நியூட்ரிஷியஸ் அஸ் மீட். நியூட்ரிஷியஸ் இது அட்ஜெக்டிவ், பாசிட்டிவ் டிகிரி. சிக்கன் மட்டனை போன்று ஒரு சத்தான உணவாக இருக்கிறது. மீட் இஸ் நாட் மோர் நியூட்ரிஷியஸ் தென் சிக்கன். மோர் நியூட்ரிஷியஸ்ங்கிறது கம்பேரிட்டிவ். மட்டன் சிக்கனை விட ஒரு சத்தான உணவாக இருந்ததில்லை. மீட் இஸ் நாட் த மோஸ்ட் நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட். மட்டன் மிக சத்தான உணவாக இருந்ததில்லை. நம்பர் 8, சம் ஸ்கூல்ஸ் ஆர் அட்லீஸ்ட் ஆஸ் குட் அஸ் நேரு ஸ்கூல். சில பள்ளிகள் நேரு பள்ளியை போல நன்றானதாக இருக்கிறது. கம்பேரிட்டிவில் நேரு ஸ்கூல் இஸ் நாட் பெட்டர் தேன் சம் அதர் ஸ்கூல்ஸ். நேரு பள்ளி மற்ற பள்ளிகளை விட நன்றானதாக இருந்ததில்லை. சூப்பர்லேட்டிவ், நேரு ஸ்கூல் இஸ் நாட் த பெஸ்ட் ஸ்கூல். நேரு பள்ளி மிக நன்றான பள்ளியாக இருக்காது. நவ் நம்பர் 9, ஆக்டர் ரவி இஸ் ஆஸ் ஃபேமஸ் அஸ் ஆக்டர் ராம். நடிகர் ரவி ராமை போல புகழ் வாய்ந்தவராக இருக்கிறார். கம்பேரிட்டிவ், ஆக்டர் ரவி இஸ் நாட் மோர் பாப்புலர் தேன் ஆக்டர் ராம். நடிகர் ரவி ராமை விட புகழ் வாய்ந்தவராக இருந்ததில்லை. சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி, ஆக்டர் ரவி இஸ் நாட் த மோஸ்ட் பாப்புலர் ஆக்டர். நடிகர் ரவி மிக புகழ் வாய்ந்த நடிகராக இருந்ததில்லை. நம்பர் 10, ரவீந்திரநாத் டகூர் வாஸ் அட்லீஸ்ட் ஆஸ் கிரேட் ஆஸ் எ ரைட்டர் ஆஸ் எனி அதர் இந்தியன். ரவீந்திரநாத் தகூர் எந்த ஒரு இந்தியனை போல இல்லாமல் ஒரு சிறந்த எழுத்தாளராக இருந்தார். கம்பேரிட்டிவ், நோ அதர் இந்தியன் வாஸ் எ கிரேட்டர் ரைட்டர் தேன் ரவீந்திரநாத் டகூர். எந்த ஒரு இந்தியனும் ரவீந்திரநாத் தகூரை விட மிகச்சிறந்த எழுத்தாளனாக இருக்கவில்லை. ரவீந்திரநாத் டகூர் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் இந்தியன் ரைட்டர்ஸ். இந்திய எழுத்தாளர்கள் ரவீந்திரநாத் தாகூர் ஒரு மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர். ஸோ பேஜ் நம்பர் 113, 114 ஒரு எக்ஸசைஸ் இருக்கிறது. யூ ஹேவ் டு ஃபினிஷ் இட். சேஞ்ச் த டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன்ஸ் விதவுட் சேஞ்சிங் த மீனிங்ஸ். அர்த்தங்கள் மாறாமல் ஒப்பிட்டு நிலைகளை மாற்றவும். எக்ஸசைஸ், நோ த ரிவர் இஸ் ஸோ ப்ராட் ஆஸ் கேஞ்சஸ். கங்கையை போல எந்த ஆறு அகலமானதாக இல்லை. அதை கம்பேரிட்டிவாகவும் சூப்பர்லேட்டிவாகவும் நீங்கள் மாற்ற வேண்டும்.
உதாரணம் இதனுடைய ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 114 இருக்கக்கூடிய ஆன்சர் கீ 114 இருக்கக்கூடிய ஆன்சர் கீ உங்களுக்கு பேஜ் நம்பர் you get it in 691 ஆன்சர் கீ இருக்கு. பேஜ் நம்பர் 114 உடைய ஆன்சர் கீ 691 இருக்கு. You can go through that. Dear students, as we have seen about the earlier chapter, adjectives, you know that it is divided into positive, comparative and superlative. Adjective is something description of a noun. So here adjectives, how many types of adjectives are there? In page number 115 to 125, it is all about adjectives, but you are taking page number 115. Adjectives are of 6 types. How many types? Adjectives are 6 types. The first adjective is adjective of, what is that? Quality. Adjective of quality. What is this quality? See, for example, okay, we shall take an example. Rani is a beautiful girl. Rani is a beautiful girl. So this beautiful becomes a quality. Quality of this Rani is being beautiful. So beautiful is an adjective. So second adjective is adjective of or proper adjective. You can say it is proper adjective. What is proper adjective? Proper adjective. So for example, Chinese food, American people. So the name of the country or the place, it becomes proper adjective. And what is the third adjective? Third is adjective of quantity. So what is the adjective of quantity? For example, I have enough food. So this enough becomes adjective of quantity. Then after that, numerical adjective. Fourth one is numerical adjective. In this numerical adjective, there are 3 divisions. What are the 3 divisions? Number 1 division is definite numerical adjective. What is definite numerical adjective? For example, here first mark, second rank. So this first and second, all these numbers becomes definite. So it is definite numerical adjective. Number B, second division is indefinite numerical adjective. Indefinite numerical adjective. What is the indefinite numerical adjective? Indefinite numerical adjective. What are the indefinite numerical adjective? You can say few boys. So this few becomes indefinite numerical adjective. Many girls. So many becomes indefinite. There may be any number. So it is called indefinite numerical adjective. Third one is distributive numerical adjective. See, distributive numerical adjective. What is the example for distributive numerical adjective? You can say neither boys. For example, you can say neither boys. So neither becomes distributive numerical adjective. Either boys. This neither and either becomes distributive numerical adjective. Then the last one is demonstrative adjective. This is 6 for numerical adjective. Then number 5, it is interrogative adjective. Interrogative adjective. In interrogative adjective, examples are which boy, whose books,
So this whose and which asking about, about the quality of this boy, about the boy, mentioning about the boy. So this which becomes an interrogative adjective and whose becomes an interrogative adjective. Next one, the last one, the last adjective is demonstrative adjectives. Demonstrative adjectives. What is the example for demonstrative adjective? For example, my pen. My becomes demonstrative adjective. This girl or this computer. So this becomes demonstrative adjective. Hope you are able to understand, my dear students. So there are 6 adjectives are there. Number 1 adjective is adjective of quality. Rani is a beautiful girl. So beautiful becomes adjective of quality. Proper adjective, food, Chinese food. So Chinese become proper adjective. Number 3rd, adjective of quantity. I have enough food. Enough becomes quantity adjective. Then numerical adjective. Numerical adjective is the 4th adjective. This numerical adjective has 3 divisions. One is definite numerical adjective. Definite numerical adjective. For example, first mark, second rank. Then second one, B, is indefinite numerical adjective. You don't have exact numbers. For example, few boys, many girls. So few and many becomes indefinite numerical adjective. The third one is distributive numerical adjective. You distributing, for example, neither boys, either girls. So the 5th adjective is interrogative adjective. Which boy? So which becomes interrogative adjective. Whose books? So whose becomes interrogative adjective. Here the last adjective is demonstrative adjective. What is this demonstrative adjective is all about? My pen, this computer. So all this my and this and that book, that book. So that becomes a demonstrative adjectives. This is what is given in page number 115. Sir. After that you find in page number 116. You find in page number 116 lot of adjectives. Many adjectives are given. You should by heart those adjectives. For example, absolute. It is given absolute. Absolute. So how do you form a sentence using absolute, this adjective? It is an absolute. It is an absolute answer. So this absolute becomes an adjective qualifying the noun answer. Mind you, all the adjectives should come. All the adjectives should come after auxiliary verbs. After auxiliary verbs, am, is, are, was, were, will be, and shall be. All the adjectives should come after this auxiliary verbs. For example, see what is an adjective? Good. Good is an adjective, isn't it? Good is an adjective. For example, how do you say? He is a good boy. He is a good boy. So this good comes after am, is, or was. They are good boys. And also adjective comes after 5 senses. I feel good. I feel good. You can say I feel good. I feel good. This feel. It tastes good. It tastes good. It smells good. It smells good. It smells good. It smells good. I feel good. It tastes good. It smells good. I see good. So after all the 5 senses, you can get the adjectives. After am, is, or was, and after 5 senses. Thank you, sir. Now page number 115 la pathina adjective 8.3. An adjective gives an identification to a noun. It describes and clarifies about a noun. ஒரு பெயர் உரிச்சொல் பெயர் சொல்லுக்கு ஒரு அடையாளத்தையும் தெளிவையும் கொடுக்கிறது. பெயர் உரிச்சொல் ஒரு பெயர் சொல்லை விவரிக்கிறது. பிக் பெரிய, ஹியூஜ் பெரிய, லிட்டில் சின்ன, டி ஃபியூ, வண்டர்ஃபுல் அருமையான, எஃப் பியூட்டிஃபுல், அக்லி மோசமான,
பீஸ்ஃபுல் அமைதியான, டேஞ்சரஸ் ஆபத்தான பிரச்சனை. ஸோ அந்த பிரச்சனை நவுனு ஒன்றை விவரிப்பது தான் அட்ஜெக்டிவ். தெர் ஆர் 6 டைப்ஸ் ஆஃப் அட்ஜெக்டிவ்ஸ். அது 6 வகைப்படும். பெயருரிச் சொற்கள் 6 வகைப்படும். நம்பர் 1 அட்ஜெக்டிவ் ஆஃப் குவாலிட்டி, பண்புகளை பற்றி சொல்லும் பெயருரிச் சொல். When we ask a question to the noun as what type of, and the answer we get is the adjective of quality. ஒரு பெயர் சொல்லிடம் என்ன வகையான பெயர் சொல் என்று கேட்டு பதிலாக வருவது பண்பு பெயர் உரிச்சொல். What type of girl, kind of girl is ராணி? ராணி என்ன வகையான பெண்? ராணி is a beautiful girl. ராணி ஒரு அழகான பெண்ணாக இருக்கிறார். Proper adjective, சிறப்பு பெயர் உரிச்சொல். When we derive a quality from a proper noun, it is called proper adjective. பெயர் சொல்லிடமிருந்து ஒரு சிறப்பை பெற்றோமானால் சிறப்பு பெயர் உரிச்சொல் என்று அழைக்கிறோம். இந்தியன் பாப்புலேஷன், Chinese food, French beard, American diamond, Kanchipuram saree. Here Indian, Chinese, French, American and Kanchipuram are the proper adjectives. இவைகளை சிறப்பு பெயர் உரிச்சொற்கள் என்று சொல்வோம். Adjectives of quantity, அளவு பெயர் உரிச்சொல். When we ask a question to the noun, how much, and if we get a reply, it is called adjective of quantity. பெயர் சொல்லிடம் எவ்வளவு என்று கேட்டு பதிலாக வருவது அளவு பெயர் உரிச்சொல் என்று சொல்கிறோம். I have some money, we have enough food, it is a large hall. Here some, enough, large are adjectives of quality. Few, little, lot, enough, many, more, large. அடுத்ததாக adjectives of number, எண்ணிக்கை பெயர் உரிச்சொல். They are divided into 3 types. எண்ணிக்கை பெயர் உரிச்சொல் 3 வகைப்படும். Definite numeral adjectives, எண்ணை சுட்டிக்காட்டும் பெயர் உரிச்சொல். For example, I got the first prize. இந்த first என்பது numerical adjective. 1, 2, 3,000 என்று சொல்லுவோம். B, indefinite numerical adjective, பெயர் உரிச்சொற்கள் எண்ணிக்கையில் இல்லாத, noun without numbers. For example, a few, many, several, infinite. Some girls sing, few boys dance. C, distributive numerical adjective, பகிர்வு பெயர் உரிச்சொல். பெயர் சொல்லை பகிர்ந்து சொல்வதை பகிர்வு பெயர் உரிச்சொல் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு either boys, neither girls, each girls, every student. ஐந்தாவதாக interrogative adjective, கேள்வி பெயர் உரிச்சொல். பெயர் சொல் கேள்வியுடன் வந்தால் கேள்வி பெயர் உரிச்சொல் என்று சொல்கிறோம். What, whose, which, whom. ஆறாவதாக demonstrative adjective, சுட்டிக்காட்டும் பெயர் உரிச்சொல். ஒரு பெயர் சொல்லை சுட்டிக்காட்டி சொல்வதை சுட்டிக்காட்டும் பெயர் உரிச்சொல் என்று சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா this இது, இந்த, that அது, அந்த, these இவை இவைகள், those அவை அவைகள், the அந்த. For example, the boy who is wearing the red shirt is my brother. சிவப்பு சட்டை அணிந்த பையன் அவன் என் சகோதரன். These apples are rotten. இந்த ஆப்பிள்கள் அழுகியதாக இருக்கிறது. Those boys are clever. அந்த பையன்கள் புத்திசாலியானவர்களாக இருக்கிறார்கள். Such tragedies happen. இதை போன்ற சோக நிகழ்ச்சிகள் நடக்கின்றன. So all these adjectives you have to form. Dear folks, take your grammar book. It's in the page number 116 and 117. It's the adjectives what you're going to see. Number 1 is the absolute. See, mind you, what is an adjective? Adjective is a part of speech or a word which qualifies the noun. For example, he is a tall boy. What type of boy is he? He is a tall boy. So all the adjective comes after auxiliary verb called am, is, are, was, were, will be, shall be. All the adjectives, all the description about a person comes after the auxiliary verb am, is, are, was, were, will be, shall be. This is the most important. Plus adjective. A plus adjective. For example, see, he is a tall boy. A tall plus a noun, boy. So this is the most important. After auxiliary verb adjective comes. Adjective is a description of noun, and one other place auxiliary this adjective comes after the 5 feelings. What are the 5 feelings? It is the taste, it is the smell. It smells good, it tastes wonderful. I hear nice songs, I feel good. So after 5 senses and after these auxiliary verbs only this adjective comes. Very important. And adjective has the quality of positive, comparative and superlative. You are comparing with 2 boys, 2 girls, 2 classrooms, and the superlative is amongst them he is the best. Amongst them he is the best. What do you mean by absolute? It is full. Absolute means what? Complete. So it's an absolute answer. It is an exact answer. Number 2, absurd. Absurd means what? Stupid. It's an absurd movie. It's a stupid movie. And third one is active. The teacher is active. See, all the adjective comes after auxiliary verb. Then afraid. He is afraid.
Actual, exact. What do you mean by actual? Actual means exact. Titanic story is an actual incident, means Titanic story is a true incident. Incidents means an happening. Number 6, affectionate. You don't say affectionate, you say affectionate. So Mother Teresa was an affectionate nun. Nun means what? A holy priest, a lady who sacrifices her life for the cause of the humanity. Number 7, arrogant. What do you mean by arrogant? A fellow who's full of ego. Thomas is an arrogant person. Adamant. What do you mean by 8? Adamant. Adamant is stubbornness. His quality of stubbornness. So adamant. My son is adamant. Atheist, a person who doesn't believe in God, is an atheist. Number 10, bold. Very capable. Indian soldiers are bold soldiers, right? And 11, brave. Tipu Sultan was a brave king and better. Okay, she is a better actress than Sita. Better, it's a comparative. You are comparing actress Sita with her. Number 13, bad. Veerapan was a bad man. And blind, 14, he's a blind man. Bright, there's a bright star in the sky. And the blank means what? Empty. It's a blank chick. Cautious, very careful. What do you mean by cautious? Being very careful. So he's a cautious man. Then candid. Anybody candid? Candid. Open-hearted, open-minded, childish. Innocent. Yeah, children are candid. Candid means innocent. Innocent. Children are candid. Certain. True. It's a certain question. Then catchy. Very attractive. 20. Catchy. She's a catchy girl. She's a very attractive girl. So coming here, 21. Charitable. What do you mean by charitable? A person who's helping others. Any word ending with ABLE is an adjective, my dear. So he is a charitable. He has charitable thoughts. So it's he has a helping thought. Okay, credit. What do you mean by credit? Anybody credit? You give. It's a credit card. Okay, credit worthy is the best. Credit worthy means something trustworthy. He is a credit worthy person, trustworthy, a confident person, nice person. Okay, charming, 24. Chief Minister is a charming lady, our Chief Minister. Very attractive, very charming. She looks very pleasant. So capable. Able means what? Capable means what? Able is overall is good. Capable means is good in batting. So he is a capable batsman, expert. Number 26, clever. Our principal is a clever man, very intelligent man. And 27 is continuous. So continuous. It doesn't stop. What a problem in Chennai is a continuous problem. Next, correct, 28. It's a correct answer. It's not a wrong answer. It's a correct answer. So correct is an adjective. 29, decent. Very polished. It is a decent reply. Polished reply. Very good reply. And cheerful. Happy, 30. People are cheerful. Chaste, 31. Anybody chaste? Chaste means who follow certain rituals, traditions, culture, who has values, who has principles. They are called chaste. So she's a chaste lady because Sita is a chaste lady because she thought only about Rama. Nobody else in her life has come. 32, disease. Disease means dead. So my deceased grandfather wrote a will. All his property has wrote a will. 33, decomposed means what? It's collapsed. It is something collapsed. The body was in a decomposed state. Decomposed. So next, deserving, 34. What do you mean by deserving? It is the eligibility. He has all the eligibility to do certain things. He deserves to be an IAS officer means he has all the necessary qualifications. So deserving. Autograph is a deserving movie to get a national award. Autograph is a movie which was directed by Mr. Charan. It's a deserving movie. It has all the qualities, all the ingredients to get the best acting award. The best movie award. So 35, dependable. You are depending on somebody. So ABLE is an adjective ending with ABLE. It's a dependable party. That party depends. Okay, diligent. What do you mean by diligent? Anybody? Very good. Diligent. Nice. So president's speech is a diligent speech. 37, dishonest. They are dishonest persons. They are not trustworthy persons. Debit. It's a debit card. You can take amount from that.
Already you have deposited money. So 39, delicious, tasty. So they gave us a delicious food. They gave us delicious food. Direct, exact, straightforward. It's a direct war. Hope you are able to understand these adjectives. So நண்பர்களே, இப்பொழுது உங்களுடைய அமெரிக்க ஆங்கில புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இதில் 116 17 அட்ஜெக்டிவ் என்று சொல்லக்கூடிய பெயர் உரிச்சொலை பார்க்கிறீர்கள். பெயர் உரிச்சொல் என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது ஒரு பெயர் சொல்லை விவரிப்பது. இது am, is, are, was, were, will be, shall be என்று சொல்லக்கூடிய ஆக்சிலரி வெர்ப் துணைவினை சொல்லுக்கு பின்னாடி வருகிறது. மேலும் இரண்டாவது இடம் எங்கே வருகிறது? ஐ உணர்வுகள் என்று சொல்லக்கூடிய ருசித்தல், கண்ணால் பார்ப்பது, காதால் கேட்பது, கையால் தொடுவது என்ற உணர்வுகளுக்கு அப்பால் அந்த பெயர் உரிச்சொலை உபயோகப்படுத்துகிறீர்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இட் இஸ் எ குட் மூவி என்று சொல்கிறோம். ஐ ஃபீல் குட், இட் டேஸ்ட் குட், இட் லுக்ஸ் குட் என்று சொல்கிறீர்கள். ஐ உணர்வுகளுக்கு அப்புறமாக இந்த அட்ஜெக்டிவ்ஸ் வருகிறது. உதாரணத்துக்கு அப்சல்யூட் என்றால் முழுமையான, இட்ஸ் அன் அப்சல்யூட்டான ஆன்சர், அது ஒரு முழுமையான பதில். ஆப்சர்ட் கிறுக்குத்தனமான, இட்ஸ் அன் அப்சர்ட் மூவி, அது ஒரு கிறுக்குத்தனமான ஒரு படம். ஆக்டிவ் சுறுசுறுப்பான, டீச்சர் இஸ் ஆக்டிவ், டீச்சர் சுறுசுறுப்பானவராக இருக்கிறார். அஃப்ரைட் பயந்த, இஸ் அஃப்ரைட் அவன் பயந்த மனிதனாக இருக்கிறான். ஆக்சுவல் உண்மையான, டைட்டானிக் ஸ்டோரிஸ் அண்ட் ஆக்சுவல் இன்சிடென்ட்ஸ், டைட்டானிக் படம் என்பது ஒரு உண்மை சம்பவம். அஃபெக்ஷனேட் அன்பான, மத தெரசா வாஸ் அன் அஃபெக்ஷனேட் நன், அன்னை தெரசா ஒரு அன்பான ஒரு சாமியாரமாவாக இருக்கிறார். 7 அரகண்ட் கொடூரமான, மத தெரசா இஸ் அன் தாமஸ் இஸ் அன் அரகண்ட் பர்சன், தாமஸ் என்பவன் ரொம்ப ஒரு காட்டுத்தனமானவனாக இருக்கிறான். அடமண்ட் பிடிவாதமான, மை சன் இஸ் அடமண்ட் என் மகன் பிடிவாதமானவனாக இருக்கிறான். ஏத்திஸ்ட் சாமியை நம்பாதவன், ஈஸ் அன் ஏத்திஸ்ட் அவன் ஒரு சாமியை நம்பாத ஒரு நாஸ்திகவாதியாக இருக்கிறான். 10 போல்ட் தைரியமான, இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ் ஆர் போல்ட் சோல்ஜர்ஸ், இந்திய வீரர்கள் ஒரு வீரமிக்க போராளிகளாக இருக்கிறார்கள். பிரேவ் இதுவும் வீரமான, திப்பு சுல்தான் வாஸ் எ பிரேவ் கிங், திப்பு சுல்தான் ஒரு வீரனான ஒரு ராஜாவாக இருந்தார். பெட்டர் இதைவிட சிறந்த, சீதா இஸ் எ பெட்டர் ஆக்ட்ரஸ் தென் ஷீ இஸ் எ பெட்டர் ஆக்ட்ரஸ் தென் சீதா, அவள் சீதாவை விட சிறந்த நடிகை. அடுத்ததாக பேட் கெட்ட, வீரப்பன் வாஸ் எ பேட் மேன், வீரப்பன் ஒரு கெட்ட மனிதனாக இருந்தான். பிளைண்ட் குருடான, ஸோ ஹீ இஸ் எ பிளைண்ட் மேன், அவன் ஒரு குருட்டு மனிதன். பிரைட் ஒளிமயமான, தேர் இஸ் எ பிரைட் ஸ்டார் இன் த ஸ்கை, அங்கே ஒளிமயமான ஒரு நட்சத்திரம் மின்னிக் கொண்டிருக்கிறது. பிளாங்க் ஓப்பன், அது எந்த விதமான கையெழுத்திட்டு தொகைகள் நிரப்பப்படாத, இட் இஸ் எ பிளாங்க் செக், அது தொகை நிரப்பப்படாத ஒரு காசோலையாக இருக்கிறது. காஷியஸ் 17 எச்சரிக்கையான, இஸ் எ காஷியஸ் மேன், அவன் ஒரு எச்சரிக்கையான மனிதன். கேண்டிட் குழந்தைத்தனமான, சில்ட்ரன் ஆர் கேண்டிட், குழந்தைகள் வெகுளிகளாக இருக்கிறார்கள். கேண்டிட்னா வெகுளித்தனமான. சர்டன் உறுதியான, இட் இஸ் எ சர்டன் கொஸ்டின், அது ஒரு உறுதியான கேள்வி. கேட்சி கவர்ச்சிகரமான, ஸோ 20 ஷீ இஸ் எ கேட்சி கேர்ள், அவள் ஒரு கவர்ச்சிகரமான பெண். 21 சேரிட்டபிள் ஏழைகளுக்கு உதவக்கூடிய, ஹி ஹேஸ் சேரிட்டபிள் தாட்ஸ், அவனுக்கு ஏழைகளுக்கு உதவக்கூடிய எண்ணங்களும் சிந்தனைகளும் இருக்கிறது. கிரெடிட் என்றால் கடன் கொடுக்க, இட் இஸ் எ கிரெடிட் கார்டு, அது கடன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கார்டு. கிரெடிட் வர்த்தி நம்பகத்தன்மை, பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் எ கிரெடிட் வர்த்தி பர்சன், நம்மளுடைய பிரதம மந்திரி ஒரு நம்பகத்தகுந்த வாய்ந்த ஒரு பிரதம மந்திரியாக இருக்கிறார். 24 சார்மிங் கவர்ச்சிகரமான, சீஃப் மினிஸ்டர் இஸ் எ சார்மிங் லேடி, நம்மளுடைய முதலமைச்சர் ஒரு சார்மிங் ஒரு ஒரு கருணையுள்ளவராக இருக்கிறார். கேப்பபிள் 25 முடியக்கூடிய தனித்திறமை வாய்ந்த, ஈஸ் எ கேப்பபிள் பேட்ஸ்மேன், அவன் பேட்டிங் பண்ணுவதில் சிறந்தவனாக இருக்கிறான். 26 கிளவர் புத்திசாலியான, அவர் பிரின்சிபல் இஸ் எ கிளவர் மேன், நம்மளுடைய முதல்வர் ஒரு புத்திசாலியானவராக இருக்கிறார். கண்டினியூஸ் தொடர்ச்சியான, வாட்டர் ப்ராப்ளம் இன் சென்னை இஸ் எ கண்டினியூஸ் ப்ராப்ளம், சென்னையில் தண்ணீர் பிரச்சனை என்பது தொடர்ந்து நடக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கிறது. 28 கரெக்ட் சரியான, இட் இஸ் எ கரெக்ட் ஆன்சர், அது ஒரு சரியான பதில். 29 டீசென்ட், ஒரு நல்ல ஒரு பார்ப்பதற்கு டீசெண்டாக இருக்கிறது. இட் இஸ் எ டீசென்ட் பார்ட்டி, டீசென்ட் ரிப்ளை, அது ஒரு நல்ல ஒரு ஜென்டிலான ஒரு மேன்மையான ஒரு பதில். சியர்ஃபுல் உற்சாகமான, பீப்புள் ஆர் சியர்ஃபுல், மக்கள் உற்சாகமானவர்களாக இருக்கிறார்கள். சேஸ்ட் கற்புத்தன்மையுடைய, சீதா இஸ் எ சேஸ்ட் லேடி, சீதா ஒரு கற்புடைய பெண்ணாக இருக்கிறாள். டிசீஸ்டு செத்துப்போன, மை டிசீஸ் கிராண்ட்ஃபாதர் ரோட் ஏ வில், என்னுடைய செத்துப்போன தாத்தா ஒரு உயில் எழுதி வைத்து விட்டு சென்றார். 33 டிகம்போஸ்ட் என்றால் அழுகிய, த பாடி வாஸ் இன் எ டிகம்போஸ்ட் ஸ்டேட், அந்த உடல் அழுகிய நிலையிலே கிடந்தது. டிசர்விங் தகுதி பெற்ற, தகுதிகள் உள்ள. 34 ஆட்டோகிராஃப் இஸ் எ டிசர்விங் மூவி டு கெட் எ நேஷனல் அவார்ட், ஆட்டோகிராஃப் என்கிற படம் அனைத்து தகுதிகளும் உள்ளது தேசிய ஒரு பரிசு வாங்குவதற்காக. 35 டிபெண்டபிள் என்றால் சார்ந்திருத்தல், இட் இஸ் எ டிபெண்டபிள் பார்ட்டி, அது சார்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சியாக இருக்கிறது. டெலிஜென்ட் ஒரு நல்ல புத்தி கூர்மையான, பிரசிடென்ட் ஸ்பீச் இஸ் டெலிஜென்ட், நம்மளுடைய ஜனாதிபதியினுடைய உரை ஒரு தெளிவான
கருத்துள்ளதாக இருக்கிறது. 37 dishonest என்றால் நேர்மையற்ற. they are dishonest persons. அவர்கள் நேர்மையற்ற மனிதர்களாக இருக்கிறார்கள். டெபிட் 38 பணத்தை உள்ளே போட்டு அதிலிருந்து எடுப்பது. இட்ஸ் எ டெபிட் கார்டு. அது பணத்தை எடுக்கக்கூடிய கார்டாக இருக்கிறது. டெலிஷியஸ் அறுசுவை உணவுடைய. 39 தே கேவ் அஸ் டெலிஷியஸ் ஃபுட். அவர்கள் எங்களுக்கு அறுசுவையான உணவை அளித்தார்கள். அடுத்ததாக 40 டைரக்ட் நேரடியான. இட்ஸ் எ டைரக்ட் வார். அது நேரடியான போராக இருக்கிறது. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நவ் ஐ ஜஸ்ட் ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ். லெட் அஸ் see over here. Gentleman. Sir, what does the candid Candid, childish, very so innocent. Okay, my dear. Could you tell me, can you form a sentence using, okay, affectionate? So Mother Teresa, you are comparing Mother Teresa with Mahatma Gandhi. Who's more affectionate? Can you say something like a sentence? Affectionate. You are comparing two persons. Mother Teresa. Gandhi was more affectionate than Mother Teresa. More affectionate. Very good. And next person, come here, sir. Okay, for you, okay, bold. Can you compare Indian soldiers compared to Pakistan soldiers? Indian soldiers are, yes, brave, more. How do you form? Pakistan soldiers more than better to compare Indian. No, bold. Anybody next? Bold. Comparative. Indian soldiers is more better than No, next. Can you form a sentence? Bold. Comparative. Pakistan soldiers is No, wrong. Yes, say once again. India soldiers is bold. No. You say Pakistani soldiers. So once you go in for soldiers, should go in for R. Okay, start. Pakistan soldiers are better than Indian soldiers. No, we're using the word bold. Bold, brave. Indian soldiers are more bold than No, wrong. You are wrong. You are exact over there. bolder than. You gentlemen, come up to the stage. Come, let us see. Bold. You are comparing Indian soldiers and Pakistani soldiers. They are head down. Yes. Look at the camera and say, yeah, Indian bold. soldiers are bolder than Pakistan. Bolder than. You have to add ER. Yes, sit down, sir. Good. Give him an applause. Bolder. So, see here, how many vowels are there? Only one vowel is there. You see how many vowels are there in here? Affectionate. Nearly 3 or 4. So, when you have more vowels, you are using more. When you have 1 or 2, you are using ER. That's all. So simple, right? Okay, sir. Hope you are able to understand. Thank you. One letter writing, anyone. Page number 117 to 119. Is it correct? Correct, sir. Correct, okay. I உணர்வுகளுக்கு அப்புறம் வரக்கூடியது இந்த பெயரொலிஷன், ரைட்டா? Adjective, spoken English, written English, all INGs and adjective, married man. புரிஞ்சுதா? So, dear friends, take your grammar book. It's in the page number 117. From 117 to 119, we are going to see almost it's around from 40 to 80. Already we have seen 40 adjectives. As I have told you, adjectives, what's the quality of adjective? Adjective describes about the noun. Adjective comes after the auxiliary verbs. Adjective has the quality of comparisons. And adjective, what's the one other quality? Adjective, according to the vowels, it adds ER during the comparative or more. Then after 5 feelings, adjective can come. So these are the qualities which we have seen about adjective. Page number 117 you are taking, sir. 117. Now let us start. Daring, 41. It is a daring effort. Daring means what? Bold. It's a daring effort, bold. Economical means you are spending your money in a very sensible way. You are not lavishly spending. Economical, any word ending with CAL becomes adjective, formal, economical. See, economical management of water is necessary for every family. Each and every family should take care of their water needs. So, economical management. Management is a noun. What type of management? Economical management. Economical becomes an adjective. So, next, effective. Effective means very powerful, very powerful. Effective means powerful. Okay, the Prime Minister's speech was effective. The Prime Minister's speech was very effective, very powerful. Efficient means 44. It is talented. Indians are efficient. Efficient means talented. Talented. Easy, something easy.
You can do it very easily. Okay, 45. He follows an easy methodology of teaching. What type of methodology? Methodology is a noun. What type of methodology? Easy. So when you ask what type of and you answer, you get is called adjective also once again. Next, 46. Enough. How much? Enough. So we have enough monetary security for our family. What type of security? Enough. What I mean, how much? You are asking the quantity. Enough you get. So enough becomes the quantitative adjective. Next, enjoyable. Anything ending with able becomes an adjective. 47. It is an enjoyable movie. What type of movie it is? It is an enjoyable. So fun loving movie. Okay, 48. Phonetic. TIC. It's an adjective. Phonetic means what? Mentally disturbed. Bin Laden is a phonetic, is a mentally disordered person. Next, fatherly. 46. Fatherly means what? The qualities of the father. He gave a fatherly advice. What type of advice? Fatherly. Advice, anything ending with advice, CE ending with CE, it becomes a noun. What type of advice? Fatherly advice. So fatherly becomes an adjective. Next, 50. Feeble means what? Weak, very weak. She has a feeble body. What type of body? Very weak body. So feeble means it is weak. Okay, next, fervent. We have fervent students, quite nice students. Next, 52. Fearful means what? Very scary. It is a fearful movie. It is a very frightening movie. Fearful means frightening. Fearful means frightening. Okay. Next, fair means beautiful. She is a fair lady, or the skin is white. She is a fair lady, very fair lady. Okay, next, generous. What do you mean by generous? He is ready to give whatever he has when somebody asks. So he gives whatever he has. Karnan, you know, Mahabharata. Karnan is a generous person. He is a person who gives away whatever he has. He is a generous person. Gentle, 55. This is also some gentlemanly quality. Okay, literates are gentle. Literates means what? The educated people are gentle. Literates. Gracious. What do you mean by gracious? Gracious means so compassionate, who is ready to help others. Gracious. So here, what do you say? Nurses are gracious. They are always smiling. They are ready to help. Gracious. So helpy. So nurses are gracious. Okay, you go to hospital, you find wonderful nurses who wants to give the hospitality, show the hospitality. In fact, 57. Gallant. Gallant means what? Gallant or brave. You can say brave. So Rajput stories are gallant stories. Rajput stories, the kings of Rajput, is very gallant. Okay, next, what is that? Ghastly is very dangerous. It was a ghastly accident. It was a bad accident. Okay, next, greedy. He wants everything. Some politicians are greedy. They want everything. Grim, very sad. He has a grim face. Sad face. He has a grim face means he has a sad face. So you are able to see the vocabulary. Daring means bold. Economical means spending less. Effective, efficient, easy, enough, enjoyable, phonetic, fatherly, feeble, fervent, fearful, fair, generous, gentle, gracious, gallant, ghastly, and greedy and grim. Hope you are able to understand all these vocabularies. You have to by heart all these adjectives, right? So hope you can form sentences also. So up to 60 we have seen. Next we are going in for 61 to 80. Be ready with that. Okay, sir. Next we are going in for 61 to 80. Now, glad. You see, 61, glad. It is a glad news. What do you mean by that? Happy news. Glad means happy. Glad means happy. Next we are going for gradual, step by step. Software boom was gradual. India was able to succeed so far. Gradual means step by step. Next, haunted means all the devils are there. You always get scary feeling. That house is a haunted house, bad house. Next, heartbroken, 64. You have lost your interest. Cricket fans were heartbroken after Indians defeat. After Indians lost the cricket match, they were out. Their heart were broken. They were become very sad. 65. Headstrong means snobbishness.
Headstrong means you think you are the best. The manager is a headstrong person. The manager is a person who always thinks he is the best. Next, hearty means full of, my hearty means it is full of heartful. My dad gave his hearty wishes. So my dad gave his heartfelt wishes, full of heart. Okay, next, 67, helpful. My friend is an helpful person. My friend always helps me, helpful person. Next, high-born means rich-born. Prince Charles is an high-born person. Prince Charles is coming from a very high family. Holy means something godly. Sabri hills are holy. Sabri hills are holy hills. So idle means he is not working at all. He is an idle person. Ideal means is very good. It's exact. Gandhiji's non-violence was an ideal weapon, exact weapon, nice weapon, fighting against British. Now you are taking this high-powered 72. What do you mean by high-powered? Very powerful. Yamaha bike has high-powered engine. Yamaha bike has a very powerful engine. Impeccable 73 means the children are impeccable. Peccable means they are making mistake. Impeccable means they don't make mistakes. They are very innocent. Okay, 74, indifferent. Different means what? Indifferent means what? Different means he has different opinion. I mean, for each and everything he is concerned. Indifferent means he is not at all bothered. So here 74, the master is indifferent towards the student. So indifferent means he is not at all bothered. Whatever happens to the student, he is not bothered. 75, innocent. My son is an innocent boy. Innocent means what? He doesn't know anything. He is an innocent boy. Next, inborn, 76. Inborn means which is born when you are born. It is inside you. Inborn. For example, he has inborn sense of humor. Always he is laughing. Always he is thinking everything as a comedy. So he has inborn sense of humor. 77. Inhuman means what? He doesn't have any human qualities. He is like an animal. So for example, they are inhuman. They are not human beings at all. For example, Nazi army, Hitler's army, they are inhuman means they are ready to kill anybody. That is inhuman. Then imperfect, 78. They are not perfect. It is an imperfect project. It is not a proper project. Imperfect. Next, interested, 79. Interested. What do you mean by interested? Something which you are deeply like it. He is fond of, what is that? Interested activities. He is fond of interested activities. Okay. Impure, 80. Is not pure. Impure. We consume impure water in Chennai. What type of water we consume? We don't take proper water, impure water. So you are able to see how many vocabularies: glad, gradual, haunted, heartbroken, headstrong, hearty, helpful, highborn, holy, idle, ideal, high-powered, impeccable, indifferent, innocent, inborn, inhuman, imperfect, interested, impure. So all these adjectives are very important. So now coming back here, நண்பர்களே, உங்கள் ஆங்கில புக்கு, இலக்கண புக்கை பக்கம் 117, 119 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இங்கே பெயருரிச்சொல் என்று சொல்லக்கூடிய அட்ஜெக்டிவை பார்க்கிறீர்கள். 40 வரைக்கும் பார்த்துட்டீங்க. 41 பார்க்கிறீர்கள். டேரிங் என்றால் என்ன? தைரியமான. இட் இஸ் எ டேரிங் எஃபர்ட். அது ஒரு துணிச்சலான ஒரு முயற்சி. டேரிங் என்றால் துணிச்சலான. எக்கனாமிக்கல் என்றால் என்ன? சிக்கனமான. எக்கனாமிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் நெசசரி ஃபார் எவ்ரி ஃபேமிலி. அனைத்து குடும்பத்தினருக்கும் சிக்கனமான தண்ணீர் நிர்வாகம் மிக முக்கியமானது. தண்ணீர் நிர்வாகம். ஸோ எக்கனாமிக்கல்னா நிர்வாகம். 43, எஃபெக்டிவ் என்றால் திறமையான. த பிரைம் மினிஸ்டர் ஸ்பீச் வாஸ் எஃபெக்டிவ். பிரதம மந்திரியின் பேச்சு ஒரு சக்தி வாய்ந்ததாக இருந்தது. எஃபெக்டிவ்னா சக்தி வாய்ந்தது. எஃபிஷியன்ட்னா திறமையான. இந்தியன்ஸ் ஆர் எஃபிஷியன்ட், டேலண்டட்னு அர்த்தம். அப்போ இந்தியன்ஸ் எப்படி இருக்கிறார்கள்? திறமையானவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஈஸினா சுலபமான. ஈ ஃபாலோஸ் அன் ஈஸி மெத்தடாலஜி. அவன் ஒரு சுலபமான திட்டங்களை செயல்படுத்துகிறான், பின்பற்றுகிறான். இன்னஃப் போதுமான. வி ஹவ் இன்னஃப் மானிட்டரி செக்யூரிட்டி ஃபார் அவர் ஃபேமிலி. எங்கள் குடும்பத்திற்கு தேவையான போதுமான பண பாதுகாப்பு எங்களிடம் இருக்கிறது. இன்னஃப் என்றால் போதுமான. 47, என்ஜாயபிள், அனுபவிக்கக்கூடிய. இட் இஸ் அன் என்ஜாயபிள் மூவி. அது ஒரு அனுபவிக்கக்கூடிய படமாக இருக்கிறது. எப்பேற்பட்ட படம்? அனுபவிக்கக்கூடிய. 48, ஃபெனட்டிக் என்றால் பைத்தியக்காரத்தனமான. பின் லேடன் இஸ் ஏ
ஃபெனட்டிக் பில்லேடுன்னு எப்படிப்பட்டவன், அவன் ஒரு பைத்தியக்காரன் ஆனவன். ஃபாதர்லி தந்தை குணம் உடைய 49. ஹீ கேவ் ஏ ஃபாதர்லி அட்வைஸ், அவன் ஒரு தந்தைக்கு உரிய ஒரு அறிவுரையை வழங்கினான். 50. ஃபீபிள் என்றால் உடல்நிலை ரொம்ப மோசமான, ஷி ஹாஸ் எ ஃபீபிள் பாடி, அவளுக்கு ஒரு பலவீனமான ஒரு உடல் இருக்கிறது. ஃபீபிள்னா பலவீனமான. ஃபர்வெண்ட் திறமையான, வி ஹேவ் ஃபர்வெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் திறமையான மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள். 52. ஃபியர்ஃபுல் அச்சப்படக்கூடிய, இட் இஸ் எ ஃபியர்ஃபுல் மூவி, அது அச்சம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு படமாக இருக்கிறது. ஃபேர் என்றால் அழகான அல்லது சிவந்த நிறமுடைய, ஷீ இஸ் எ ஃபேர் லேடி, அவள் ஒரு சிகப்பு நிறமுடைய பெண்ணாக இருக்கிறாள். ஜெனரஸ் என்றால் தாராள மனப்பான்மை வாய்ந்த. கண்ணன் இஸ் எ ஜெனரஸ் பர்சன், கண்ணன் ஒரு கொடையுள்ளம் கொண்டவன், ஏழைகளுக்கு உதவக்கூடியவன். ஜென்டில் என்றால் 55 மேன்மையான. லிட்ரேட்ஸ் ஆர் ஜென்டில், படித்தவர்கள் மேன்மையானவர்களாக இருக்கிறார்கள். கிரேஷியஸ் 56 கருணையுடைய. ஸோ நர்சஸ் ஆர் கிரேஷியஸ், செவிலியர்கள் உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். 57 கேலண்ட் என்றால் வீரமான. ராஜ்புட் ஸ்டோரிஸ் ஆர் கேலண்ட் ஸ்டோரிஸ், ராஜ்புட் கதைகள் வீரமிக்க கதைகளாக இருக்கிறது. அடுத்தது 58 கேஸ்ட்லி, இட் வாஸ் எ கேஸ்ட்லி ஆக்சிடென்ட், அது ஒரு மோசமான விபத்தாக இருக்கிறது. கேஸ்ட்லினா மோசமான. 59 கிரீடினா பேராசை உடைய. சம் பொலிட்டீஷியன்ஸ் ஆர் கிரீடி, சில அரசியல்வாதிகள் பேராசை உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். 60 கிரிம் என்றால் சோகமான. இஎஸ் எ கிரிம் ஃபேஸ், அவனுக்கு ஒரு சோகமான ஒரு முகம் இருக்கிறது. அடுத்தது பாருங்க 61 கிளாட் சந்தோஷமான. இட் இஸ் எ கிளாட் நியூஸ், அது ஒரு சந்தோஷமான செய்தியாக இருக்கிறது. 62 கிராஜுவல் படிப்படியாக. சாஃப்ட்வேர் பூம் வாஸ் கிராஜுவல், மென்பொருள் ஒரு வளர்ச்சி என்பது படிப்படியாக வந்த ஒன்று. கிராஜுவல் என்றால் படிப்படியாக. 63 ஹாண்டட், பேய்கள் நடமாடக்கூடிய. தட் ஹவுஸ் இஸ் அன் ஹாண்டட் ஹவுஸ், அந்த வீடு பேய்கள் நடமாடக்கூடிய வீடாக இருக்கிறது. 64 ஹார்ட் புரோக்கன், மனம் உடைந்த. கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸ் வேர் ஹார்ட் புரோக்கன் ஆஃப்டர் இந்தியாஸ் டிஃபிட், இந்தியாவின் தோல்விக்கு பிறகு அந்த கிரிக்கெட் விசிறிகள் மனது உடைந்து விட்டார்கள். 65 ஹெட் ஸ்ட்ராங் என்றால் தலைக்கணம் பிடித்த திமிரான. த மேனேஜர் இஸ் எ ஹெட் ஸ்ட்ராங் பர்சன், அந்த மேலாளர் ஒரு தலைக்கணம் பிடித்த மனிதராக இருக்கிறார். 66 ஹார்ட்டி, மனம் நிறைந்த. மை டேட் கேவ் இஸ் ஹார்ட்டி விஷஸ், என் தந்தையார் தன்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்களை கொடுத்தார். ஹார்ட்டி என்றால் மனப்பூர்வமான. 67 ஹெல்ப்ஃபுல், மை ஃப்ரெண்ட் இஸ் அன் ஹெல்ப்ஃபுல் பர்சன், என்னுடைய நண்பன் உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு மனிதனாக இருக்கிறான். ஹைபார்ன், உயர் குடும்பத்தில் பிறந்த. 68 பிரின்ஸ் சார்ல்ஸ் இஸ் அன் ஹைபார்ன் பர்சன், பிரின்ஸ் சார்லஸ், இளவரசர் சார்லஸ் ஒரு உயர்குடியில் பிறந்தவர். அடுத்ததாக 69 ஹோலி, புனிதமான. சபரி ஹில்ஸ் ஆர் ஹோலி, சபரி மலைகள் புனிதமான மலையாக இருக்கிறது. ஐடில் என்றால் ஐடிஎல்இ என்றால் சோம்பேறி. இஸ் அன் ஐடில் பர்சன், அவன் ஒரு சோம்பேறியான மனிதனாக இருக்கிறான். 71 ஐடியல் என்றால் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று முன்னுதாரணம் காண்பிப்பது. காந்திஜிஸ் நான் வயலன்ஸ், காந்தியினுடைய அஹிம்சா வழி. வாஸ் அன் ஐடியல் வெப்பன், அது ஒரு சரியான ஆயுதம். ஃபார் ஃபைட்டிங் அகேன்ஸ்ட் பிரிட்டிஷ்களுக்கு எதிர்த்து சண்டையிடுவதற்கு. ஐடியல் என்றால் சரியான, வெப்பன் என்றால் ஆயுதம். எப்பேற்பட்ட ஆயுதம்? ஐடியல் வெப்பன், சரியான ஆயுதம். 72 ஹை பவர்ட் என்றால் சக்தி வாய்ந்த. யமாஹா பைக் ஆஸ் ஹை பவர்ட் என்ஜின், யமாஹா பைக்குக்கு சக்தி வாய்ந்த அந்த என்ஜின் இருக்கிறது. அடுத்ததாக இம்பெக்கபிள் 73 பெக்கபிள் என்றால் குற்றம் செய்யக்கூடிய, அதில் முன்னொட்டி இம்முன்னு போட்டிங்கன்னா இம்பெக்கபிள் என்றால் தவறு செய்யாத என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. த சில்ட்ரன் ஆர் இம்பெக்கபிள், குழந்தைகள் தவறு செய்யாதவர்களாக இருக்கிறார்கள். 74 இன்டிஃப்ரெண்ட், டிஃப்ரெண்ட் என்றால் என்ன? வேறுபட்ட. இன்டிஃப்ரெண்ட் என்றால் என்ன? வேறுபாடுகள் இல்லாத. டிஃப்ரெண்ட்னா மை ஃபாதர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் என்றால் என்ன? மை ஃபாதர் ஹஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ், விதவிதமான. இன்டிஃப்ரெண்ட் என்றால் கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பது. ஸோ த மாஸ்டர் இஸ் இன்டிஃப்ரெண்ட் டுவர்ட்ஸ் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு என்ன? ஆசிரியர் மாணவர்களுடைய பிரச்சனைகளை கண்டுகொள்ளாமலே இருக்கிறார். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ்னு போட்டுங்க, கரெக்டாக இருக்கும். மாணவர் பிரச்சனைகளே ஆசிரியர் கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கிறார். இன்டிஃப்ரெண்ட், மை ஃபாதர் இஸ் இன்டிஃப்ரெண்ட் டுவர்ட்ஸ் மீனா, எங்கள் அப்பா என்னை பற்றி அக்கறையே இல்லை. இன்டிஃப்ரெண்ட் என்றால் அக்கறை இல்லாத தன்மையை காண்பிக்கிறது.
75 இன்னசென்ட் என்றால் அப்பாவி. மை சன் இஸ் அன் இன்னசென்ட் பாய், என் மகன் ஒரு அப்பாவியான பையன். அடுத்ததாக 76 இன்பார்ன் என்றால் அந்த திறமைகள் எல்லாம் உள்ளே அடங்கி இருக்கக்கூடிய. எஸ், இன்பார்ன் சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர், அவனுக்கு ஏற்கனவே என்ன இருக்கிறது, நகைச்சுவை உணர்வு அவனிடம் இருக்கிறது. அடுத்ததாக 77 இன்ஹியூமன். ஹியூமன்னா மனித நேயம் கொண்ட, இன்ஹியூமன் என்றால் மனித நேயம் அற்ற. ஸோ இன்ஹியூமனை வைத்து வாக்கியமாக சொல்லும் பொழுது தே ஆர் இன்ஹியூமன், அவர்கள் மனிதர்களே அல்ல, தே ஆர் இன்ஹியூமன். அடுத்ததாக இம்பர்ஃபெக்ட் 77 சரியில்லாத. இட் இஸ் அன் இம்பர்ஃபெக்ட் ப்ராஜெக்ட், அது ஒரு ஆய்வு, அது சரியாக நடத்த முடிக்கப்படாத ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆய்வு. அடுத்ததாக இன்ட்ரெஸ்டட் 79 ஆர்வமான. இட் இஸ் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் மூவின்னு சொல்லுவோம், இங்கே இன்ட்ரெஸ்டட் என்று வருகிறது. ஹீ இஸ் ஃபாண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ், அவனுக்கு எப்பொழுதும் தனக்கு பிடித்தமான செயல்பாடுகளை விரும்புகிறான், இன்ட்ரெஸ்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ். அடுத்ததாக 80 இம்பியூர் என்றால் சுத்தமற்ற, இம்பியூர். உதாரணத்துக்கு வி கன்சியூம், நாம் குடிக்கிறோம் impure water. என்ன வகையான வாட்டர்? impure water in சென்னை என்று வருகிறது. hope you are able to understand. அனைவருக்கும் புரிந்திருக்கும் நினைக்கிறேன். ஸோ டோட்டலி 41லிருந்து 60. டேரிங்னா தைரியமான, எக்கனாமிக்னா சிக்கனமான, எஃபெக்டிவ்னா திறமையான, எஃபிஷியன்ட் திறமையான, ஈஸி சுலபமான, இன்னஃப் போதுமான, என்ஜாயபிள் அனுபவிக்கக்கூடிய, ஃபெனட்டிக் பைத்தியக்காரத்தனமான, ஃபாதர்லி அப்பா ஸ்தானத்திலிருந்து சொல்லக்கூடிய, ஃபீபிள் உடம்பு மோசமாக, ஃபெர்வெண்ட் ஆர்வமான, ஃபியர்ஃபுல் அச்சம் கொடுக்கக்கூடிய, ஃபேர் அழகான, ஜெனரஸ் தாராள மனப்பான்மையான, ஜென்டில் மேன்மையான, கிரேஷியஸ் கருணையான, கேலண்ட் ஒரு வீரமான, கேஸ்டீலி மோசமான, கிரீடி பேராசை, கிரிம் சோகமான, கிளாட் சந்தோஷமான, கிராஜுவல் படிப்படியாக, ஆண்டட் பேய்கள் நடமாடக்கூடிய, ஹார்ட் புரோக்கன் மனம் உடைந்த, ஹெட் ஸ்ட்ராங் தலைக்கணம் பிடித்த, ஹார்ட்டி மன நிறைவான, ஹெல்ப்ஃபுல் உதவிகரமான, ஹைபோன் உயர்குடியில் பிறந்த, ஹோலி புனிதமான, ஐடில் சோம்பேறியான, ஐடியல் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய, 72 ஹை பவர்ட் சக்தி வாய்ந்த, இம்பெக்கபிள் தவறு செய்யாத, இன்டெஃபரண்ட் கண்டுகொள்ளாத, இன்னசென்ட் அப்பாவியான, இன்போன் ஏற்கனவே இருந்த, இன்ஹியூமன் மனிதநேயமற்ற, இம்பர்ஃபெக்ட் சரியில்லாத, இன்ட்ரெஸ்டட் ஆர்வமான, இம்பியூர் சுத்தமற்ற. ஸோ இப்படி அட்ஜெக்டிவ்கள் எல்லாம் நவுனை குவாலிஃபை பண்ணி வருகிறது. உங்களுடைய பேச்சு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லை அதிகமாக பயன்படுத்த தெரிந்து கொள்ளுங்கள். ஓகே, நவ் ஐ எம் ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் எவ்ரிபடி, டேக் த மைக், ஸ்டார்ட் வித் மாதுரி. கேன் யூ ஃபார்ம் ஏ சென்டென்ஸ் யூசிங் எக்கனாமிக்கல்? ஸ்டார்ட். டேக் த மைக், எக்கனாமிக்கல். My economic condition is well. My economical condition is good. வெரி குட், வெல்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, நீங்கள் மேடம் எக்கனாமிக்கல். எஃபெக்டிவ் கேன் யூ சே effective? My work is effectively. No, effectively. Effectively is an adverb. Effective. My work is effective. My work is effective. My job is good. Next to you, gentlemen, it is easy. Over here, easy. It's a easy one. It's a easy one. Enough, human. Enough. 46. Enough. I have enough money. Okay, next, pass it on. We don't have time. Over there. Okay, going for fatherly. You can go for a fatherly. Okay, what is a fatherly? Okay, father. Okay, you can say fatherly. Teacher gave a fatherly advice. Very good. Okay, next, feeble, weak, feeble. My daughter is very feeble. My daughter is okay, she has a feeble body. Okay, next, fearful. One of my engineering college headmaster is very fearful. Okay, is a fearful person. Okay, nice. Fair. My girlfriend is so fair. Okay, his girlfriend is so fair. Very good. I wish you all the best. Okay, thank you, sir. Dear folks, take your grammar book. It's on page number 119. It is the adjective 119, 120 and 121. This is what you're going to see. Already you have seen 80 adjectives. Now you're seeing 80th adjective, impure. We consume impure water in Chennai. Impure means it is not pure. So what type of water? Impure water. 81, jealous. Neighbors are jealous. Neighbors are what? Jealous. So after our OUS, it's an adjective.
Number 82, jovial. Our manager is a jovial person, is a comedian-like type. 83, joyous, happy moment. It's a joyous moment. It is the happy moment. And 84, judicial, related to the court. The court gave the judicial orders for implementing 50% reservation for UPSC recruitments. UPSC means what? IAS and IPS examinations or recruitment. The court gave an order of 50% reservation. Then 85, it is the jaunty. The sons of politicians are jaunty. Jaunty means what? A carefree life they are living. 86, junior. Bacha is a junior lawyer. What type of lawyer is he? He is a junior lawyer. The next, just, reasonable. 87, it is a just settlement. It is a reasonable settlement. And coming here, 88, keen. Keen means fully interested in. The students are keen to know about the results, are very eager. Keen means eager. 89, kind. It is a kind request. It is a just, they are pleading. It's a very request, kind request. What type of request? Kind request. Request is a noun. So 90 is naughty. Naughty means K-N-O-T-T-Y means problematic. Kaveri issue is a naughty issue. Kaveri problem is a something problematic issue. Mammoth means very big, great. Lot of people are there. People witnessed a mammoth rally. Mammoth means a huge crowd. Mammoth. So mammoth, it becomes an adjective. 92, magnificent. Tendulkar's batting was a magnificent batting. What type of batting? It is a magnificent batting. So magnificent becomes an adjective. 93, manly. Jhansi Rani had manly qualities. All she was able to fight and fight against the Britishers. 94, muscular. Sportsmen have a muscular body. Very much, the body is well sculptured. Mundane. What do you mean by mundane? Daily activities. He did his mundane activities, the normal activities. So mundane is an adjective. 96 is muddy. The water is muddy. The water is completely contaminated. Mute, quiet. Mute means quiet. This is 97. Bhishma was a mute spectator when Draupadi was humiliated. When Draupadi was humiliated in front of the Sabha, when Duryodhana, all they were insulting. So Bhishma, the great old man, was a mute. He was keeping quiet. Mischievous, naughty. Children are mischievous. Children are naughty. Mischievous becomes an adjective. 99 is natural. The former president Ronald Reagan's death was natural. It was a natural death. Then naive. The hero did a naive character. Naive means some innocent character. Naive means innocent. So coming back here, 101, narrow. It is a narrow path. It is not a broad path. It is a straight narrow path. Nasty. Nasty means something not nice. The house is nasty. The house is not at all good. Needy, we need. So African people are needy people. What type of people are African people? African people are needy people. They need the help. 104, needful. I have needful amount of money. How much amount of money? Needful amount of money. It qualifies the noun amount. Coming back, 105, needless. It is not necessary at all. We should not have needless thoughts. We should not have unnecessary thoughts. Coming back to 106 is normal. We had a normal rainfall this year. What type of rainfall? Very normal rainfall. And 107 is native. He is a native speaker of English. He is what type of speaker? He is a native speaker. Coming back to 108, negative. She has negative thoughts. Thoughts is a noun. What type of thoughts? Negative thoughts. 109, naughty. Naughty means mischievous. Krishna was a naughty son. Naughty. Then obvious. Obvious means what? It is very open. It is an obvious question. It's an open question. Coming back, oblivious. 111. What do you mean by oblivious? A person always forgets. So he is an oblivious person. Oblivious means an oblivious. Oblivious means forgetful. Forgetful. Obvious means very open. Coming back here, obstinate. Very adamant. My father is an obstinate person. Obstinate means adamant. Adamant. Obstinate. Ostentatious. 113. Ostentatious means grand. He arranged his son's marriage in an ostentatious manner. Ostentatious means grand. Coming back, obscene. 114. Dirty. It is an obscene movie. It is a dirty movie. Dirty or sexual. Obsolete.
115. Old. Barter system is obsolete. Obsolete means old. It's an old type. What do you mean by barter system? Exchanging goods for goods or services. Obedient. 116. He is an obedient child. A very sincere child. 117. Out of date means old. It is an out of date method. Out of date means old. Hope you are able to understand. Out of date means old. So how many adjectives we have seen here? From 80, impure, jealous, jovial. 83, joyous, judicial, jaunty. Jaunty means jolly. Jolly. Junior, just means reasonable. Reasonable. Keen means very interested. Very interested. Kind. Naughty means problematic. Problematic. Mammoth means very big, lot of crowd. Magnificent, very great. Manly, muscular. Mundane means ordinary. Daily work, daily you can say daily normal work, mundane. Muddy. Mute means quiet. Mute means quiet. Mischievous, natural. Naive means what? Childish. Innocent. Childish or innocent. Coming here, narrow. Nasty means dirty. Dirty. Needy, needful, needless, normal, native, negative, naughty. Obvious. Obvious means open, oblivious, forgettable. Obstinate, adamant. Ostentatious, grand. Obscene, sexy. Obsolete, old. Obedient, out of date means old. Hope you are able to understand. So, நண்பர்களே, உங்களுடைய ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 119 120 121. அட்ஜெக்டிவ்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பெயரொரு சொல்லை பார்க்கிறீர்கள். இங்கே இம்பியூர் என்பதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அசுத்தமான. வி கன்சியூம் இம்பியூர் வாட்டர் இன் சென்னை. நாம் அசுத்தமான தண்ணியை சென்னையிலே அருந்துகிறோம். ஜெல்லஸ் 81, பொறாமையான. நெய்பர்ஸ் ஆர் ஜெல்லஸ், நம் பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் பொறாமையானவர்களாக இருக்கிறார்கள். 82, ஜோவியல், நகைச்சுவை உணர்வுடைய. அவர் மேனேஜர் இஸ் a ஜோவியல் பர்சன், நம்மளுடைய மேலாளர் ஒரு நகைச்சுவை உணர்வு உடையவராக இருக்கிறார். 84, ஜுடிஷியல், நீதி சம்பந்தப்பட்ட. த கோர்ட் கேவ் த ஜுடிஷியல் ஆர்டர்ஸ் ஃபார் implementing 50% reservation UPSC recruitment. Judicialனா கோர்ட் சம்பந்தப்பட்ட, related to court. அப்போ நம்மளுடைய நீதிமன்றம் ஒரு கோர்ட் ஆணையை பிறப்பித்தது. அதாவது 50% UPSC என்று சொல்லக்கூடிய IAS IPS பரீட்சையில் முடித்தவுடன் வேலை வாய்ப்பிலே 50% இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் என்று. 85, ஜான்டி என்றால் ஜாலியான. த சன்ஸ் ஆஃப் பொலிட்டீஷியன்ஸ் ஆர் ஜான்டி, அரசியல்வாதிகளுடைய குழந்தைகள் நல்ல ஜாலியாக இருக்கிறார்கள். ஜூனியர் என்றால் ஒரு படி கீழே. பாட்சா இஸ் எ ஜூனியர் லாயர். பாட்சா ஒரு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு வழக்கறிஞராக இருக்கிறார். 87, ஜஸ்ட் என்றால் நியாயமாக. இட் இஸ் எ ஜஸ்ட் செட்டில்மெண்ட், அது ஒரு நியாயமான ஒரு தீர்ப்பாக இருக்கிறது. கீன் 88, ஆர்வமான. The students are keen to know about the results. மாணவர்கள் விடைகளை அறிவதற்காக ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறார்கள். 89, கைண்ட் என்றால் நியாயமான. இட் இஸ் எ கைண்ட் ரெக்வெஸ்ட், அது ஒரு நியாயமான ஒரு வேண்டுகோள். 90, நாட்டி என்றால் பிரச்சனைக்குரிய. காவேரி இஷ்யூஸ் எ நாட்டி இஷ்யூ. காவேரி பிரச்சனை என்பது ஒரு குழப்பமான ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கிறது. 91, மேமூத் என்றால் மிகப்பெரிய அளவிலே கூட்டம் சேர்க்கக்கூடிய. பீப்புள் விட்னஸ்ட் எ மேமூத் ரேலி, மக்கள் ஒரு மிகப்பெரிய பிரமாண்டமான ஒரு கூட்டத்தை பார்த்தார்கள். 92, மெக்னிஃபிஷியன்ட் என்றால் பிரமாதமான. டெண்டுல்கர்ஸ் பேட்டிங் வாஸ் எ மெக்னிஃபிஷியன்ட் பேட்டிங். டெண்டுல்கருடைய பேட்டிங் என்பது மிக பிரமாதமான ஒரு பேட்டிங்காக இருந்தது. 93, மேன்லினா ஆண்மைத்தனமான. ஜான்சி ராணி ஹேட் மேன்லி குவாலிட்டிஸ். ஜான்சி ராணிக்கு ஆண்மைத்தனமான குணாதிசயங்கள் இருந்தது. 94, மஸ்குலர் என்றால் உடல் கம்பீரமாக இருத்தல். ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் ஹேவ் ஏ மஸ்குலர் பாடி, விளையாட்டு வீரர்களுக்கு ஒரு நல்ல உடற்கட்டு இருக்கிறது. அடுத்தது முண்டேன். 95 என்றால் அன்றாடம் செய்யக்கூடிய நாள்தோறும் நிகழ்ச்சிகள். ஹீ டிட் இஸ் முண்டேன் ஆக்டிவிட்டீஸ், அவன் தன்னுடைய நாள்தோறும் நடக்கக்கூடிய வழக்கமான வேலைகளை செய்தான். மட்டி என்றால் மண் நிறைந்த. த வாட்டர் இஸ் மட்டி, தண்ணீர் மண் கலந்த தண்ணீராக இருக்கிறது. மியூட் என்றால் அமைதியான. பீஷ்மர் வாஸ் எ மியூட் ஸ்பெக்டேட்டர் when Draupadi was humiliated.
ஹியூமிலியேட்டட்னா அவமானப்படுத்தப்படும் பொழுது, ஹியூமிலியேட்னா அவமானம், திரௌபதி அவமானப்பட்ட பொழுது பீஷ்மர் அமைதியாக இருந்தார். மியூட் என்றால் அமைதியான. 98 மிஸ்சீவஸ் என்றால் குறும்புத்தனமான. சில்ட்ரன் ஆர் மிஸ்சீவஸ், குழந்தைகள் குறும்புத்தனமான குழந்தைகளாக இருக்கிறார்கள். 99 நேச்சுரல், இயற்கையான. த ஃபார்மர் பிரசிடென்ட் ரொனால்ட் ரீகன்ஸ் டெத் வாஸ் எ நேச்சுரல் டெத். ரொனால்ட் ரீகனுடைய இறப்பு என்பது ஒரு இயற்கையான சாவாக இருந்தது. நேச்சுரல் என்றால் இயற்கை. 100 நெய்வ் என்றால் குழந்தைத்தனமான, அப்பாவித்தனமான, ஒன்றும் அறியாத. த ஹீரோ டிட் நெய்வ் கேரக்டர், அந்த கதாநாயகன் ஒரு குழந்தைத்தனமான அப்பாவியான ஒரு குணச்சித்திர வேடத்தை ஏற்று நடித்தார். 101 நேரோ என்றால் குறுகிய. குறுகிய என்றால் என்ன? ஒரு 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 நீண்டமான அகலம் இல்லாத. ஸோ இட் இஸ் எ நேரோ பாத், அது ஒரு குறுகிய பாதை. 102 நாஸ்டி என்றால் அசிங்கமான. த ஹவுஸ் இஸ் நாஸ்டியா, வீடு அசிங்கமாக இருக்கிறது. 103 நீடி, தேவையான. ஆப்பிரிக்கன் பீப்புள் ஆர் நீடி பீப்புள், ஆப்பிரிக்கன் மக்கள் பொருட்கள் வேண்டும் என்று ஆவலிலே இருக்கக்கூடிய மக்களாக இருக்கிறார்கள். 104 நீட்ஃபுல் என்றால் தேவையான அளவு. ஐ ஹவ் நீட்ஃபுல் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி, எனக்கு தேவையான அளவு பணம் இருக்கிறது. அடுத்ததாக 105 நீட்லெஸ் என்றால் தேவை அற்ற. வி ஷுட் நாட் ஹேவ் நீட்லெஸ் தாட்ஸ், நமக்கு தேவையற்ற எண்ணங்கள் இருக்கக்கூடாது. 106 நார்மல் என்றால் சராசரியாக. வி ஹேட் எ நார்மல் ரெயின்ஃபால் திஸ் இயர், இந்த ஆண்டு சராசரியான மழை பெய்தது. 107 நேட்டிவ் என்றால் அந்த ஊர் சம்பந்தப்பட்ட. ஈஸ் எ நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர் ஆஃப் இங்கிலீஷ், அவர் ஆங்கிலத்தில் தன்னுடைய சொந்த மொழியாக பேசுகிறார். 108 நெகட்டிவ் என்றால் எதிர்மறை. ஷி ஹாஸ் நெகட்டிவ் தாட்ஸ், அவளுக்கு எதிர்மறையான சிந்தனைகள் இருக்கிறது. 109 நாட்டி என்றால் குறும்புத்தனமான. கிருஷ்ணா வாஸ் எ நாட்டி சன், கிருஷ்ணா ஒரு குறும்புத்தனமான பையனாக இருக்கிறார். 110 ஆப்வியஸ் என்றால் ஓப்பன், வெளிப்படையான. இட் இஸ் அன் ஆப்வியஸ் கொஸ்டின், அது ஒரு வெளிப்படையான கேள்வி. 111 ஆப்ளிவியஸ், ஒரு எல் சேர்த்திக்கிறீங்க, ஐ சேர்த்திக்கிறீங்க. ஆப்ளிவியஸ் என்றால் மறதியான. ஈஸ் அன் ஆப்ளிவியஸ் பர்சன், அவன் ஒரு மறதியான ஒரு மனிதனாக இருக்கிறான். ஆப்ளிவியஸ் என்றால் மறதியான, ஆப்வியஸ் என்றால் வெளிப்படையான. 112 ஆப்ஸ்டினேட் என்றால் பிடிவாதமான. மை ஃபாதர் இஸ் an obstinate person, என் தந்தை ஒரு பிடிவாதமான மனிதராக இருக்கிறார். ஆப்ஸ்டினேட் என்றால் பிடிவாதமான. 113 ஆஸ்டென்டேஷியஸ் என்றால் ஆடம்பரமான. நல்ல நாம வச்சுங்க, TIOUS பாருங்க, இதில் முடியக்கூடியது அனைத்து பெயருரிச்சல் என்று சொல்லக்கூடிய அட்ஜெக்டிவ். 113 ஆஸ்டென்டேஷியஸ் என்றால் ஆடம்பரமான. he arranged son's marriage, அவன் தன்னுடைய மகனின் கல்யாணத்தை in an ostentatious manner, மிக பிரமாதமான அளவிலே நடத்தினார். 114 ஒப்சீன் என்றால் அசிங்கமான. இட் இஸ் an obscene movie, அப்போ ஒப்சீன் என்றால் அசிங்கமான, செக்ஸியான. அப்போ காமம் நிறைந்த. இட்ஸ் an obscene movie, அது காமம் நிறைந்த படமாக இருக்கிறது. 115 obsolete என்றால் பழமை வாய்ந்த. obsolete என்றால் பழமை வாய்ந்த. ஸோ barter system is obsolete. பார்ட்டர் சிஸ்டம் என்றால் என்ன? பண்டமாற்று முறை. ஒரு பொருளை கொடுத்து இன்னொரு பொருளை வாங்கிக்கிறீர்கள். அங்கே பணத்துக்கு எந்த விதமான ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை. பொருளை கொடுக்கிறீர்கள், பொருளை வாங்கிக்கிறீர்கள். அதான் பார்ட்டர் சிஸ்டம் இஸ் obsolete என்றால் பழமை வாய்ந்த. 116 obedient என்றால் ஒழுக்கமான, நேர்மையான. இஸ் an obedient child, அவன் ஒரு ஒழுக்கமான ஒரு குழந்தை. அவுட் ஆஃப் டேட் என்றால் பழமை வாய்ந்த, அது அன்றாடம் வழக்கத்தில் இல்லை. 111 இட் இஸ் an அவுட் ஆஃப் டேட் மெத்தட், அது ஒரு பழமை வாய்ந்த ஒரு செயல்முறையாக இருக்கிறது. ஸோ இத்தனை வொக்காபுலரி பார்த்திருக்கிறீர்கள், இதை மனப்பாடம் செய்து கொள்ள வேண்டும். மறுபடியும் சொல்கிறேன், அட்ஜெக்டிவ் என்பது பெயரொரு சொல் என்பது ஆமிஸ் ஆர் வாசுக்கு பின்னாடி வர வேண்டும். அட்ஜெக்டிவ் என்பது ஐ உணர்வுகளுக்கு பின்னாடி வர வேண்டும். அட்ஜெக்டிவ் என்பது OUS பாருங்க, OUS இது மாதிரி எல்லாம் வார்த்தைகளுக்கு பின்னாடி வர வேண்டும். அட்ஜெக்டிவ் என்பது பெயரொரு சொல் என்பது பெயர் சொல்லை விவரிப்பது. ஸோ அட்ஜெக்டிவ் என்பது இரண்டு பேரை ஒப்பிட்டு பார்ப்பது அல்லது இருப்பதிலேயே சிறந்த ஒரு குணாதிசயங்களை உடையது தான் இந்த அட்ஜெக்டிவ் என்று சொல்லக்கூடிய பெயரொரு சொல். இந்த வொக்காபுலரி எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க, மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இம்பியூர் அசுத்தமான, ஜெல்லஸ் பொறாமையான, ஜோவியல் நகைச்சுவை உணர்வுடைய, ஜாயஸ் சந்தோஷமான, ஜுடிஷியல் நீதி சம்பந்தப்பட்ட, ஜான்டி ஜாலியான, ஜூனியர் ஜஸ்ட் நியாயமான, கீன் ஆர்வமான, கைண்ட் இரக்கமான, நாட்டி பிரச்சனையான, மெம்மூத் மிக பிரமாண்டமான, மெக்னிஃபிஷன் பிரமாண்டமான, மேன்லி ஆண்மைத்தனமான, மஸ்குலர் உடற்கட்டான, முண்டேன் அன்றாட, மட்டி குழப்பமான, மியூட் அமைதியான, மிஸ்சீவஸ் குறும்புத்தனமான, நேச்சுரல் இயற்கையான, நெய்வ் குழந்தைத்தனமான, நேரோ குறுகிய, நாஸ்டி அசிங்கமான, நீடி தேவையான, நீட்ஃபுல் தேவையான, நீட்லெஸ் தேவையில்லாத, நார்மல் சராசரி, நேட்டிவ் சொந்த ஊருடைய, நெகட்டிவ் எதிர்மறை, நாட்டி குறும்புத்தனமான, ஆப்வியஸ் மறதியான, ஆப்ளிவியஸ்
obvious என்றால் வெளிப்படையான, oblivious என்றால் மறதியான, obstinate பிடிவாதமான, ostentatious ஆடம்பரமான, obscene அசிங்கமான, obsolete பழமை வாய்ந்த, obedient ஒழுக்கமான, out of date அன்றாடம் வழக்கத்தில் இல்லாத. இப்படி நீங்கள் மனப்பாடம் செய்து அந்த ஒரு பெயர் சொல்லை விவரிக்க இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். தேங்க்யூ. Dear folks, welcome to American English. Take your grammar book. It's in the page number 121. We are continuing 118 adjective. As you know, adjective comes after am, is, are, was, where, will be, shall be. You see here. And adjective is qualifying the noun. Number 2, adjective is used to compare the qualities of different persons or different things. And adjective also comes after the 5 senses. It looks good, tastes good. So these are the qualities of adjective. Adjective describes about the noun. Number 118. What do you mean by optimist? Optimist means a person who always think, a rationalist, always thinks it's all correct, all positive. So he is an optimist person, he is a right person. Personal, it is your personal. 119. It is a personal question. It is your personal question. Okay, it is patriotic. 1 minute, sir. Cut. Dear folks, take your grammar book, and it's in the page number 121 to 123. It's the adjective. Already we have seen 117 adjective. Adjective qualifies a noun. Adjective comes after this auxiliary verb am, is, are, was, where, will be, shall be. For example, he is an optimist person. Adjective comes after the 5 senses. It looks good, it tastes good, it smells good, I feel good. And adjective is used to compare two persons, two place or thing, or amongst what is the best quality. So these are the qualities of adjective. Number 1 is optimist. Optimist means what? He is always thinking he is always thinking in a great way. Optimist person, always thinking positive. You can say positive also. So he is an optimist person. Say everybody together, he is an optimist person. It means he is a best person. Personal, it is individual. It is a personal question. So personal means individual. Say everybody together, it's a personal question. 120. Patriotic means national. You have the patriotic sense. Say everybody together, they sang patriotic songs. Okay, next 121 is peaceful, calm. It is a peaceful place. And 122, peculiar means different. The movie is a peculiar movie. Okay, next 123, persistent means continuous. Yes, a persistent character, compelling character. Okay, persistent means you can say compelling. Say everybody together, persistent character. Okay, pessimistic means always thinking negatively. Pessimistic means always thinking negatively. Say, he is a pessimistic person. 125, it is regular, continuous. It is a regular work. 126, rejectable. It is cancelable. It is a rejectable question. 127, it is remarkable means successful. That was a remarkable achievement. Next 128, reluctant means not interested. So he was reluctant to join the cricket team. So he was not interested to join in the cricket team. 129, it is reputable means famous. Say Madurai temple is a reputable temple. 130, ritual means religious. The book is a ritual book. Say everybody together. 131, romantic means loving, lovable. See, he spoke in a romantic manner. So he spoke in a lovable manner. Next 132, self-sufficient means self-satisfied. He is a self-sufficient person. So he is a satisfied person. 133, superstitious means so unnatural. Superstitious means it is something which you don't believe, something which you believe, but it is not scientific. It is called superstitious. See, tying the rope in your hand, shaving your head, hair. It's all called tonsuring your head. It is called superstitious. So illiterates have superstitious beliefs.
134 is temporary, means time being. This office is a temporary office. Okay. 135, theist means a person who believes in God, God believable. He is a theist. So he believes in God. 136, tidy means neat. The room is tidy. It is pure or room. Okay. 137, victorious means successful. Our army is a victorious army. So our army is a successful army. Next, 138, walkable means it is near. Beach is in a walkable distance. So beach can be gone by just by a few steps. You can walk and go over there. So we have exercise over here. So number 1, what do you mean by optimist? A person who thinks positively is called optimist. So what is the sentence you can form? He is an optimist person. Say. See, coconut is a noun. What type of coconut? Tender. Tender means soft and young. So it is a tender coconut. Say everybody together. Third is information is a noun. What type of information? Misleading information, wrong information. Say everybody together, it is a misleading information. Okay, satisfactory. Okay, satisfactory. Heart and satisfactory means fourth, fully satisfactory. Say everybody say, it is a heartened it is heartened to meet you. Okay. Sympathetic means concern. Sympathetic. Say everybody together, my father is a sympathetic person. Sixth, cordial means what? Heartfelt. Heartfelt. We have a cordial relationship. Say. Cordial relationship means heart to heart relationship. I like and he like. Okay. 7, loving means hearty. My sister is a loving girl. Say. 8, spiritual means always thinking about God. 8, my grandmother is a spiritual lady. Number 9 is humble. Humble means very, very loyal, like very respectful. So say number 9, our employees are humble. So the people who work under us are very respectful. Worthless means useless. Okay, worthless means useless. It is a worthless cell phone. Say. So that cell phone is a useless cell phone. Number 11, worthy means highly valued. My watch is worthy. Modest means very humble. Whatever you say, she will do. So my daughter-in-law is a modest girl. Shrewd. Number 13 is cunning. Say, my son is shrewd and knowledgeable. Knowledgeable means highly educated. Valuable means very costly. Okay, our jewels are very valuable. Okay, next, thin, lean, slender, non-fleshy, bony. Thin means thin, lean, slender also lean. Okay, Aishwarya Roy is thin, lean and slender. Say. Okay, dense means lot of bushes are there. Turbid, numerous, muddy. Turbid means muddy and numerous. Okay, during the in Ooty we see dense forest. Say everybody say together. We see turbid river. We see numerous animals. So all these things are adjectives. Number 17, reliable, loyal, faithful. Reliable means believable, loyal means honest, faithful means trustworthy. So my servant is reliable. My servant is loyal. My servant is faithful. Number 18, hard, strict. Hard means strong, strict means stringent, rough means tough, rustic means undecent. Okay, say my servant is hard. The police is strict. The rowdy is rough. Okay, the beggar is rustic. So unsure. Number 19 means inconsistent. You cannot believe.
uncertain, unsure, doubtful, doubting. Okay, say everybody together. Indian cricket team is an unsure cricket team. Indian cricket team is an unsure cricket team. He is an uncertain batsman. He is an uncertain batsman. It is doubtful that India will win. It is doubtful that India will win. Satisfied means joyful, happy means pleasurable, contented means satisfied, enjoyable means fun loving. So, today's movie is a satisfied movie. Today's movie is satisfied movie. We are happy. We are happy. We are contented with the dinner. We are contented with the dinner. It was an enjoyable program. It was an enjoyable program. See, all these adjective comes, most of the adjectives comes after am, is, are, was, where, will be, shall be. Coming here, 21. Contagious means what? The disease is easily spreadable. Infectious means what? Attackable. Diarrhea means what? Loose motion. So everybody say, malaria is a contagious disease. Malaria is a contagious disease. AIDS is an infectious disease. AIDS is an infectious disease. Okay, he has diarrhea. Yes, diarrhea. Diseased means feverish, DIS. DEC means dead. Will means property. Okay. He is diseased. So he is not feeling well. He is, what is that? Diseased. Sorry, diseased and, diseased. Disease. Say, my father is diseased. So my father is not feeling well. My grandfather is diseased. My grandfather is diseased. So my grandfather is diseased means he is dead. Okay, 23. Sufficient, needful, enough, adequate. We have sufficient money. We have sufficient money. We have enough money. We have enough money. 24. Eminent means famous. Abdul Kalam is an eminent person. 25. Famous means popular. Okay, Indian software companies are famous. Indian software companies are famous. Enviable means jealous. He is enviable about me. He is enviable about me. Once again, envious also adjective, envious. My brother is envious of me. My brother is envious of me. 28. Lovable means affectionable. My mother is lovable person. My mother is lovable. 29. Lovely. Lovely. Teja is a lovely girl. Teja is a lovely girl. Sensitive. Lavanya is a sensitive girl Lavanya is a sensitive. who follows sentimental. Sensible. Yes, Gomadi is a sensible girl. Gomadi is a sensible girl. Respectable. Honorable. Miss Kalpana is a respectable lady. Miss Kalpana is a respectable. 33. Respectful. Humble. So, Miss Rekha is a humble girl. Miss Rekha is a humble. 34. Practical means what? Occurable. Practical. It is a practical question. It is a practical question. Practicable means activable. Okay. To buy a car is a practicable thing. To buy a car is a activable thing. So, practical and practicable both are two different things. Confident means creditworthy, you can believe, confident. He is a confident person. He is a confident person. Confident, D-E-N-T means self-believable. So, I am a confident person. I am a confident person. 38. Confidential means secret. Confidential means secret. It is a confidential matter. It is a confidential matter. Conscious means you what is that? You can call conscious. You can feel that you have a feeling. False promises. Okay, conscious. He has the conscious. He has a conscious. He has conscious means what? He has the feelings of that he has not gone out of mind. He can feel. Consentous means loyal. He is a consentous person. He is a conscious. 41. Unconscious means no feelings at all. He is in an unconscious state. He is an unconscious. 42. Ceremonial means function. It is a ceremonial function. It is a ceremonial function. Ceremonious. 43. It is something celebration oriented. She is wearing a ceremonious dress. She is wearing a ceremonious dress. Okay, childlike character, childlike.
My sister has childlike character. Okay, childish. He behaves childish. Okay, number godlike appearance. Godly. He is a godly man. Okay. Contemptuous. 1 minute, sir. 1 minute. Cut. 46 okay, sir. Okay. Then condemnable means you should condemn. You should strictly say no. It is a condemnable incident. Next is an adjective. It is a next question. Next, diseased, dead. Is diseased. Momentary means at that time. Momentary. Drinking gives a momentary happiness. Momentous means momentous. It's an important time. Momentous. India becoming a superpower will be a momentous moment for me. India becoming a superpower will be a momentous moment for me. What happened? Memorable. Memorable. What do you mean by unforgettable? You cannot forget. Memorable. My marriage is memorable. My marriage is memorable. Say everybody together. Official means secret. The government documents are official. Officious means that is also secret. It is a officious talk. So totally you have seen 58 and you have to form sentences. நண்பர்களே, உங்களுடைய ஆங்கில இலக்கண புக் 121 123 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அட்ஜெக்டிவ் என்று சொல்லக்கூடிய பெயரொருச்சொல். பெயரொருச்சொல் என்பது பெயர்ச்சொல்லை விவரிக்கக்கூடியது. பெயர்ச்சொல் ஆமிசார் வாசுக்கு பின்னாடி வரும். உணர்வுகளான பார்ப்பது, தொடுவது, கேட்பது, சுவைப்பதற்கு பின்னாடி வரும். மேலும் அட்ஜெக்டிவ் என்பது 2 நபர்கள், 2 பொருட்கள், 2 ஊர்களை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது இந்த பெயரொருச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறோம். உதாரணத்துக்கு 118 ஏற்கனவே 117 பார்த்திருக்கிறீர்கள். ஆப்டிமிஸ்ட் என்றால் என்ன? எதையும் நல்லதையே நினைக்கக்கூடிய. ஈஸ் அன் ஆப்டிமிஸ்ட் பர்சன். அவன் நல்லதையே நினைக்கக்கூடிய. 119 பர்சனல் என்றால் தனிப்பட்ட. இட் இஸ் எ பர்சனல் கொஸ்டின். பேட்ரியாட்டிக் என்றால் தேசப்பற்று மிக்க. தே சாங் பேட்ரியாட்டிக் சாங். அவங்கள் தேசப்பற்று மிக்க பாடல்களை பாடினார்கள். 121 பீஸ்ஃபுல், அமைதியான. இட்ஸ் எ பீஸ்ஃபுல் பிளேஸ். அது ஒரு அமைதியான இடம். 122 பெக்யூலியர் என்றால் வித்தியாசமான. The movie is a peculiar movie. அந்த படம் ஒரு வித்தியாசமான படமாக இருக்கிறது. 123 persistent, பிடிவாதமான. he has a persistent character. அவனுக்கு ஒரு பிடிவாதமான குணம் இருக்கிறது. pessimistic 124, அதாவது கெட்டதையே நினைக்கக்கூடிய, தீமைகளை நினைக்கக்கூடிய. he is a pessimistic person. அவன் ஒரு தீமைகளை நினைக்கக்கூடிய மனிதனாக இருக்கிறான். 125 ரெகுலர்ஸ், அன்றாடும். இட் இஸ் எ ரெகுலர் ஒர்க். அது அன்றாடம் நடக்கக்கூடிய வேலையாக இருக்கிறது. 126 ரிஜெக்டபிள், மறுக்கக்கூடிய. இட் இஸ் எ ரிஜெக்டபிள் கொஸ்டின். அது ஒரு தவிர்க்க வேண்டிய ஒரு கேள்வியாக இருக்கிறது. 127 ரிமார்க்கபிள் என்றால் ஒரு வெற்றிகரமான. தட் வாஸ் எ ரிமார்க்கபிள் அச்சீவ்மெண்ட். அது ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு சாதனையாக இருக்கிறது. 128 ரிலக்டன்ட் என்றால் என்ன? ஒன்றில் ஆர்வம் இல்லாமல். he was reluctant to join the cricket team. அவன் இந்திய கிரிக்கெட் டீமில் சேருவதற்கு ஒரு தயக்கமான மனநிலையில் இருந்தான். ரிலக்டன்ட். ரெப்யூட்டபிள், பேரும் புகழும் வாய்ந்த. 129 மதுரை டெம்பிள் இஸ் எ ரெப்யூட்டபிள் ரிலீஜியஸ் பிளேஸ். மதுரை கோயிலானது ஒரு புகழ் வாய்ந்த புண்ணியஸ்தலம். அடுத்ததாக 120 ரிச்சுவல் என்றால் என்ன? மதம் சம்பந்தப்பட்ட. த புக் இஸ் எ ரிச்சுவல் புக். அந்த புஸ்தகம் மத சம்பந்தப்பட்ட புஸ்தகமாக இருக்கிறது. ரொமான்டிக், காதல் வயப்பட்ட. 131 ஈ ஸ்போக் இன் எ ரொமான்டிக் மேனர், லவ்வபிள். அவன் ஒரு நேசத்துடனும் பாசத்துடனும் காதலுடனும் பேசினான். ரொமான்டிக். 132 செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் என்றால் போதுமான. he is a self-sufficient person. அவன் திருப்திகரமான மனிதன், சுய திருப்திகரமான மனிதன். 133 சூப்பர்ஸ்டிஷியஸ் என்றால் மூட நம்பிக்கைகள். illiterates have superstitious beliefs. அப்போ படிப்பறிவு இல்லாதவர்கள் மூட நம்பிக்கை உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். 134 டெம்பரரி என்றால் தற்சமயம். திஸ் ஆஃபீஸ் இஸ் எ டெம்பரரி ஆஃபீஸ். இந்த அலுவலகமானது தற்சமயம் இயங்கக்கூடிய அலுவலகமாக இருக்கிறது. 135 தீஸ்ட் என்றால் சாமியை நம்பக்கூடிய. உதாரணத்திற்கு ஈஸ் எ தீஸ்ட். அவன் சாமியை நம்பக்கூடியவனாக இருக்கிறான்.
டைடி 136 என்றால் சுத்தமான. த ரூம் இஸ் டைடி, அந்த அறை சுத்தமான அறையாக இருக்கிறது. 137 விக்டோரியஸ், அவ ஆர்மி இஸ் எ விக்டோரியஸ் ஆர்மி, நம்மளுடைய படை வெற்றிகரமான படையாக இருக்கிறது, ஜெயிக்கக்கூடிய படையாக இருக்கிறது. 138 ஒர்க்கபிள் என்றால் என்ன, ஐ மீன் வாக்கபிள், நியர், அருகிலே. பீச் இஸ் இன் ஏ வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ், அந்த பீச் பக்கத்திலே நடக்கக்கூடிய தொலைவிலே இருக்கிறது என்று வருகிறது. அடுத்ததாக எக்ஸசைஸ் பயிற்சி கொடுத்திருக்கிறோம். ஆப்டிமிஸ்ட் என்று ஒரு வார்த்தை. ஆப்டிமிஸ்ட் என்றால் என்ன, நல்லதையே நினைக்கக்கூடியவன். அதில் என்ன கொடுத்துருக்கோம் அந்த புக்கில் படிங்க பார்க்கலாம். தமிழில் என்ன எழுதியிருக்கிறது படிங்க. அவன் நல்லதையே நினைக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான். இஸ் an ஆப்டிமிஸ்ட் பர்சன். அடுத்ததாக டெண்டர் என்றால் இளமையான, இளம் தேங்காய், இளம் நீர். அதுக்கு என்ன வாக்கியம் கொடுத்திருக்கிறோம் தமிழ்ல, அது இளந்தேங்காயாக இருக்கும். இட் வில் பி a டெண்டர் கோகனட். அது மிஸ்லீடிங் இன்ஃபர்மேஷன் என்றால் தவறான தகவல். இதில் அந்த தவறான என்பது அட்ஜெக்டிவ், டெண்டர் என்பது அட்ஜெக்டிவ், ஆப்டிமிஸ்ட் என்பது அட்ஜெக்டிவ். என்ன கொடுத்துருக்கோம் தமிழில், இட் இஸ் ஏ மிஸ்லீடிங் இன்ஃபர்மேஷன். ஹார்ட்டன்ட் என்றால் 4, திருப்திகரமான. என்ன சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் தமிழில், இந்தியாவினுடைய இந்தியாஸ் விக்டரி இஸ் எ ஹார்ட்டன்ட் விக்டரி. இந்தியாவினுடைய வெற்றி ஒரு மன சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய வெற்றியாக இருக்கிறது. 5 சிம்பத்தட்டிக். சிம்பத்தட்டிக் என்றால் இறக்க குணமுடைய, அனுதாபத்துடைய. அதனுடைய வாக்கியம், they are sympathetic towards my problems. அவர்கள் என்னுடைய பிரச்சனைகளுக்கு இறக்கமுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். 6 கோடியல் என்றால் என்ன, மன நிறைவுள்ள, சந்தோஷமான. It is my cordial wishes for you. Cordial wishes. மனப்பூர்வமான cordial. 7 loving, hearty, loving. She is a loving friend for me. Spiritual, ஆன்மீகமான. 8 they are spiritual persons. 9 humble. Japanese are humble persons. Worthless, useless. Number 10. It is a worthless job. இப்படியாக நீங்கள் பயிற்சியை மேற்கொள்ள வேண்டும். worthyனா தகுதி வாய்ந்த, modest என்றால் அடக்கமான, 13 shrewd என்றால் ஒரு நல்ல அறிவுபூர்வமான, shrewd என்றால் அறிவுபூர்வமான, 14 valuable என்றால் மதிப்பக்கூடிய, thin, lean, slender என்றால் ஒல்லியான, டென்ஸ் என்றால் அடர்த்தியான, டர்பின் என்றால் மண் கலங்களான, நியூமரஸ் அநேகமான, 17 ரிலையபிள் என்றால் நம்பக்கூடிய, லாயல் என்றால் ஒரு நேர்மையான, ஃபெய்த்ஃபுல் நேர்மையான, 18 ஹார்ட் ரொம்ப கடுமையான, ஸ்ட்ரிக்ட் கடுமையான, ரஃப் கடுமையான, ரஸ்டிக் கடுமையான, 19 அன்ஷூர் உறுதி இல்லாத, அன்சர்டன் உறுதித்தன்மை இல்லாத, டவுட்ஃபுல் சந்தேகத்தான, 20 சாட்டிஸ்ஃபைட் திருப்திகரமான, ஹாப்பி திருப்தி, கண்டென்டட் திருப்தி, என்ஜாயபிள் அனுபவிக்கக்கூடிய. அடுத்ததாக 21 கண்டேஜியஸ் என்றால் நோய்கள் பரவக்கூடிய, இன்ஃபெக்ஷியஸ் நோய்கள் மறுபடியும் பரவக்கூடிய, டிசீஸ் டிஐஎஸ்னா செத்து போன, டிஐஎஸ்னா நோய்வாய்ப்பட்ட, டிசி என்றால் செத்து போன, சஃபிஷியன்ட் போதுமான, எமினன்ட் புகழ் வாய்ந்த, ஃபேமஸ் புகழ் வாய்ந்த, 26 என்வியபிள் பொறாமைப்படக்கூடிய, 27 என்வியஸ் பொறாமைப்படும்படியான, 28 லவ்வபிள் என்றால் அன்பு செலுத்தக்கூடிய, 29 லவ்லி என்றால் அழகான, 30 சென்சிட்டிவ் என்றால் உணர்வு பூர்வமான, 31 சென்சிபிள் என்றால் அறிவுபூர்வமான, 32 ரெஸ்பெக்டபிள் என்றால் மதிப்பளிக்கக்கூடிய, 33 ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் அதுவும் மரியாதையான, பிராக்டிக்கல் நடைமுறைக்கு ஏற்ற, 35 பிராக்டிகபிள் நடைமுறைக்கு ஏற்று செய்யக்கூடிய, 36 கான்ஃபிடென்ட் என்றால் நம்பிக்கையான, கான்ஃபிடென்ட் என்றால் சுய தன்னம்பிக்கை உடைய, 38 கான்ஃபிடென்ஷியல் என்றால் ரகசியமான, கான்ஷியஸ் விழிப்புணர்வு, கான்சென்டியஸ் லாயல் நேர்மையான, 41 அன்கான்ஷியஸ் என்றால் சுயநினைவற்ற, செரிமோனியல் விழா சம்பந்தப்பட்ட, செரிமோனியஸ் விழா சம்பந்தப்பட்ட, சைல்ட்லைக் குழந்தைத்தனமான, 45 சைல்டிஷ் குழந்தைத்தனமான, காட்லைக் என்றால் என்ன, கடவுளை போன்று, காட்லி இதுவும் தெய்வீகமான, 48 கண்டெம்சுவஸ் என்றால் வெறுத்து ஒதுக்கக்கூடிய, காம்பிட்டபிள் போட்டியிடக்கூடிய, 50 கண்டெம்னபிள்னா எச்சரிக்கக்கூடிய, 59 நெக்ஸ்ட் அடுத்த, 52 நெக்ஸ்ட் அடுத்த, 53 டிசீஸ்னா செத்து போன, 54 மொமெண்டரி என்றால் அந்த நொடி பொழுதினிலே, மொமெண்டஸ்
உடனடியாக அந்த நேரத்திலே 56 மெமரபிள் மறக்க முடியாத 57 ஒஃபிஷியல் ரகசியமான 58 ஒஃபிஷியஸ் ஒஃபிஷியஸ் என்றால் இதுவும் ரகசியமான இப்படியாக இதை வைத்து நீங்கள் பயிற்சியை மேற்கொள்ள வேண்டும். ஸோ விடாமல் பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு நீங்கள் இதில் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆக வேண்டும் என்பதை என்னுடைய ஆசை. அடுத்தது தொடர்ச்சியாக நாம் வருவோம், பார்ப்போம். தேங்க்யூ. Dear friends, take your grammar book. It's in the page number 123 to 125. It is the adjective. So far we have seen 58 in the exercise. So you have to do the exercise. Popular means what? Famous. Say everybody together, popular. Famous. Populous means highly populated. See, the difference between popular and populous is, popular is, Amir Khan is a popular actor. Populous means India is a populous country, means lot of population is there. Able to understand between popular and populous? Okay. Populous, say populous. Highly populated. Sociable means very friendly. He is a sociable person. Okay. Social means what? He is a social person. Sociable means friendly. For example, this boy is sociable means he is very friendly. Social means everything social, everything left for everybody. Okay. Country means what? Anybody? Country means a separate country. India is a country. Country means village, rustic, idiotic, a village fellow. So here country means a village fellow. Say everybody together, he is a country fellow. Rural means something related to village. It is a rural development program. Say rural means village. Okay, what do you mean by rustic? Rustic means country brute. What do you mean by brute? Brute means a monkey, a country fellow. Rustic person is very strict fellow. Possible, important. Say everybody, it's a possible answer. Probable means chances are there. It is a probable question. The chances are there. Say everybody together, probable. Practicable means applicable. It is a practicable theory. 69 is rare. Rare means you cannot find. Diamond is rare. Say everybody together. 70 scarce means shortage. Scarce means shortage. So what can you say? Mangoes are scarce now. Say mangoes are weak means very weak body, feeble body. Weak means very. He has a weak body. Say. He has a weak body. Weekend means Friday night to Sunday night. How do you say weekend? Say it is a weekend holiday. 73 willful, adamant. It's a willful question. Willing, 75 means wishing. Wishing. How do you form a sentence? Anybody? Willing. It is the willing. Willingly not willing. Okay. He is willing. Say everybody together. He is willing. Or he is a willing person, like that you can say. Perverse. Then deliberate, 76. Deliberate means what? Purposeful. It is a deliberate answer. Delicate means what? Delicate means very embarrassing, very sad. You don't know what to say. You are feeling very shy. So it is a delicate reply. Say everybody together. Delicate. And 79 virtual. Virtual what means what? For namesake. It's a virtual. It's not truth. Formality. Okay, it's a virtual program. Virtuous means good character. Virtuous. Okay, next. Chaste. Chaste means what? Pure. She is a chaste girl. She is a volatile means confused. The situation is volatile. The situation is confused. Say everybody together, situation is volatile. 83 voluminous means tremendous. So how do you the book is voluminous. Say everybody together. The book is very big. Okay. Youthful means young, boyish, childish, good. Youthful. They are youthful. They are young. Immature means not matured, mischievous. The boys are immature. Virgin. Virgin means what? A girl or a boy who has not done sex.
like plural, pure. She is a virgin or he is a virgin boy. Adult means grown up. He is an adult person. Matured. Matured means what? Gentle, manly. The boy is matured. Grown up. The students are grown up. Scholarly means highly educated. The teacher is scholarly. Deep read means well read. A fellow who has studied well. Abdul Kalam is a deep read person. Illiterate means not studied. Most of the Indians are illiterates. Charitable na a person who is ready to help. Who is ready to help. So the businessman is a charitable person. Unkind means what? Not helping. Rough means very tough. Cruel means very cruel. Then merciless. Strict means he is very strict. Evil. Unforgettable, unforgivable, not ready to forgive. Is consistent. So all these things are adjectives which you have to form. See, relatives by marriage means your the relations. You are giving a girl to a boy, to the other person, and the father and that father is called relatives by marriage. Pleasant means happiness. Charming means beautiful. Bride and bridegroom, you know that, happy, acceptable, brightful. So all these things are adjectives. You have to form sentence. In-law, unpleasant means not nice. Disappointing, very bad. Miserable, very sad. So you have to form the sentence. Fiance means what, anybody? A person who is going to marry a girl, a boy, is called fiance. Mad, crazy, all these things are adjective. Crazy means what? Stupid. Irrational means a person who doesn't behave in a proper way. Fiancé means the girl. Cool is a cool person, means very soft person. Sensible person, very intelligent person. Calm person, very jovial person. Intelligent person, quiet person. All these things are adjective. Stepfather means what? A mother marrying one other man. That's called stepfather. Disgraceful means disgraceful means it is not accepted. Dishonor, okay. Stepmother means, okay, you know that, the mother marrying one other. Okay. Glorious means very, very famous. Pride, you have the self-love. Honorable, highly regarded. Famous, okay. Main, chief, first, step brother-in-law. Inferior complex, what do you mean by inferior? You have a low esteem about yourself. You are feeling yourself bad. Subordinate means second, secondary. Inexperienced person, not experienced person. Okay. Introvert means what? He is an introvert, a fellow who speaks to himself. Assistant, junior. Novice, a fellow who has not have any experience. Nasty means dirty. Mean-mindedness means what? Mean-minded person. Cheap-minded fellow. Base, material uncle, cheap. Spirit, cheap, mean. Okay. Pure means very pure, neat, clear, gentle. Paternal uncle means what? Your father's brother. Paternal uncle, okay. Fresh, orderly, unclouded, okay. Decent. All these are adjectives. Corrupt means what? A fellow who gets the bribe. He is not a nice person. Deficient means not enough. Dishonest means he is not a honest person. False means bad. Foul play. Foul is wrong. Imperfect, not right. Incompetent means not talented. Naughty means very cunning type. All these things are adjective. And what else? Wrong, it's a wrong answer. Wrong is an adjective. Talentless person, he doesn't have any talent. Childish character, childish behavior, all these are adjective. A cunning person, so adjective. Then what? Cheating man, he is a cheating person, so that also becomes an adjective. So lot of adjectives are there. Able, he is capable of doing something. Companionable, okay. Competent means very talented. Excellent, very good. Fair, beautiful. Friendly, is a nice person. Gratifying, satisfying. Kind, very kind-hearted person. Then worthy, it is worthy means what? It has the worth, it has the what's the quality. Perfect, very good. Pleasant, which gives happiness. Skillful, talented.
useful, it is very useful, valuable, it's very costly, then wholesome, total, then nice, very good, friendly is a friendly boy, good boy, justifiable answer, all these are adjectives. Brotherly treatment, is a brotherly treatment. Thankful, adjective. Great, adjective. Oriented, adjective. So all these are correct adjective. Pleasantable means what? A good. Talented is a talented person. Usable, it is a usable product. Precious means what? Very costliest. Diamond are precious. Total answer. So all these things are adjectives. You should try to form sentences in the exercises. In the book you have exercise. You have to use all these adjectives and form exercises. Okay, sentences. Thank you my dear friends. நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 123லிருந்து 125 வரைக்கும். பாப்புலர் என்றால் என்ன? 58 பார்த்து விட்டீர்கள். 59 பாப்புலர் என்றால் புகழ் வாய்ந்த, பாப்புலஸ் என்றால் அதிக ஜனத்தொகை உடைய, பாப்புலர் என்றால் புகழ் வாய்ந்த, பாப்புலஸ் என்றால் அதிக ஜனத்தொகை உள்ள. இந்தியா இஸ் ஏ பாப்புலஸ் கண்ட்ரி என்றால் என்ன? இந்தியாவே அதிக ஜனத்தொகை உள்ள நாடாக இருக்கிறது. இந்தியா இஸ் ஏ பாப்புலர் கண்ட்ரி என்றால் என்ன? இந்தியா ஒரு பிரபலமான கண்ட்ரியாக இருக்கிறது. ஸோ பாப்புலர் அண்ட் பாப்புலஸ் இரண்டும் வேறுபட்டதாக இருக்கிறது. அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோஷியபிள் என்றால் என்ன? நன்றாக நட்புடன் பழகக்கூடிய, சோஷியல் சமுதாயமுடைய. கண்ட்ரி என்றால் என்ன? கண்ட்ரி என்றால் நாடு என்று சொல்லலாம். கண்ட்ரி ஃபெல்லோ என்றால் என்ன? அவன் ஒரு கிராமத்தான். கண்ட்ரி என்றால் கிராமம். ரூரல் என்றால் கிராமம் சம்பந்தப்பட்ட. ரஸ்டிக் என்றால் என்ன? கண்ட்ரி ப்ரூட்டுங்கிறோம். ப்ரூட்டுன்னா என்ன? குரங்கு, காட்டு பயல் என்று சொல்லுவோம். ஸோ ரஸ்டிக் என்றால் அவனுக்கு டீசன்சி இல்லாதவன், ஒரு நாகரிகமற்றவன். பாசிபிள் 66 முடியக்கூடிய, ப்ராபபிள் அதிக வாய்ப்புகளுடைய. தேர் இஸ் எ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பாசிபிள் அண்ட் ப்ராபபிள். பாசிபிள் என்றால் என்ன? ப்ராபபிள் என்றால் என்ன? பாசிபிள் என்றால் 75% வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. ப்ராபபிள்னா 50%, ப்ராபபிள் 50%, பாசிபிள் 75%. இதுதான் ரெண்டு வித்தியாசம் ப்ராபபிளுக்கும் பாசிபிளுக்கும். அடுத்ததாக பிராக்டிகபிள் என்றால் நடைமுறைக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய. ரேர் என்றால் அரிதாக. இட் இஸ் எ ரேர் டாக்குமெண்ட், ரேர் பிக்சர், அரிதான படம். இதெல்லாம் அட்ஜெக்டிவ். ஸ்கேர்ஸ் என்றால் அரிதாக. வீக் என்றால் ஃபீபிள் என்று கொடுத்திருக்கிறோம். ஃபீபிள் என்றால் உடல் மோசமாக, ஃபீபிள். வீக்கெண்ட் என்றால் வாரக்கடைசி. வீக்கெண்ட் ப்ரோக்ராம், வாரக்கடைசி ப்ரோக்ராம். என்ன ப்ரோக்ராம்? வீக்கெண்ட் ப்ரோக்ராம். அந்த வீக்கெண்ட் இருந்து பெயர் ஒரு சொல்லாக வருகிறது. வில்ஃபுல் வேண்டுமென்றே, வில்லிங் விருப்பத்துடன். அடுத்ததாக பெர்வர்ஸ், ஓகே, ப்ரிவென்டட். அடுத்து டெலிபரேட் வேண்டுமென்றே. டெலிகேட் ரொம்ப தர்மசங்கடமான. டெலிகேட் என்றால் தர்மசங்கடமான, டெலிகேட். அப்புறம் அடுத்ததாக டெலிகேட், வாட் இஸ் தட்? டெடிகேட் அர்ப்பணிக்கக்கூடிய. விர்ச்சுவல் ஒரு பெயருக்காக. விர்ச்சுவஸ் சேஸ்ட் கற்புத்தன்மையுடையதை விர்ச்சுவஸ் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக இங்கே பாருங்க, சேஸ்ட் என்றால் கற்புடைய. ஒலட்டைல் என்றால் என்ன? குழப்பமான சூழ்நிலை. ஒலம்னியஸ் என்றால் என்ன? மிகப்பெரிய. யூத்ஃபுல் இளமையான. இம்மெச்சூர் குழந்தைத்தனமான. வேர்ஜின் கன்னி கழியாத. அடல்ட் வளர்ந்த. மெச்சூர்டு முதிர்ச்சி அடைந்த. குரோனப் வளர்ந்த. ஸ்காலர்லி படித்த. டீப்ரெட் ஆழ்ந்து படித்த. இல்லட்ரேட் படிக்காத. 88 சேரிட்டபிள் ஏழைகளுக்கு உதவக்கூடிய. 89 அன்கைண்ட் மனிதநேயமற்ற. அடுத்ததாக 90 பிளசன்ட் என்றால் மகிழ்ச்சிகரமாக. சாமிங் சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடிய. ஸோ இதை வைத்து நீங்கள் வொகாபுலரி சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணோம். அடுத்ததாக அன்பிளசன்ட் என்றால் சௌகரியமற்ற. டிஸ்அக்ரியபிள் ஒற்றுக்கொள்ளாத. டிஸப்பாயிண்டிங் இட்ஸ் எ டிஸப்பாயிண்டிங் ஆன்சர் என்றால் என்ன? அது மன டிஸப்பாயிண்டிங், மன திருப்தி அளிக்காத ஒரு விடை. மிசரபிள் மோசமான. அன்ஹாப்பி துக்கமான. அன்எக்செப்டபிள் ஏற்றுக்கொள்ளாத. அன்கன்வின்சிங் திருப்தி இல்லாத. பேட்லி மோசமான. ஃபியான்ஸ் என்றால் என்ன? ஒருத்தன், ஒரு பெண் கல்யாணம் ஆகக்கூடிய ஒரு பையனை சொல்லக்கூடியது ஃபியான்ஸ். ஸோ ஃபியான்ஸ் என்று இருக்கிறோம். கூல் என்றால் என்ன? மன சந்தோஷமான. சென்சிபிள் புத்திசாலித்தனமான. காம் அமைதியான. ஜோவியல் நகைச்சுவை உணர்வுடைய. இன்டெலிஜென்ட் புத்திசாலித்தனமான. குவைட் அமைதியான. டிஸ்கிரேஸ்ஃபுல் 94 பாருங்க, அவமானமான. டிஸ்ஹானர் மரியாதை குறைவான. சீப் ரொம்ப கேவலமான. அன்ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் மரியாதை அற்ற.
அதே போன்று 96ல் பாருங்கள் மெயின் முக்கியமான, சீஃப் முக்கியமான, ஃபர்ஸ்ட் முதலாவதாக, இம்பார்ட்டண்ட் முதலாவதாக, அடுத்தது டாப் மேலே, ஸ்டெப் படியான, இன்ஃபீரியர் காம்ப்ளெக்ஸ். என்ன காம்ப்ளெக்ஸ்? இன்ஃபீரியர். காம்ப்ளெக்ஸ் என்றால் மனநிலை, இன்ஃபீரியர் என்றால் என்ன? தன்னுடைய குறைகள், தன் குறைகளை பற்றி நினைத்து கொண்டே இருப்பவர். சப்பார்டினேட், ஒருவருக்கு கீழ்ப்படியக்கூடிய. செகண்டரி, அடுத்ததாக இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அனுபவம் இல்லாத. இன்ட்ராவர்ட் என்றால் என்ன? தனக்குத்தானே பேசிக்கொண்டிருப்பவனை இன்ட்ராவர்ட் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக ஜூனியர். நோவிஸ் என்றால் என்ன? எந்த அனுபவமும் இல்லாத. 98 நேஸ்டி, கெட்ட, டர்ட்டி, கெட்ட. மீன் மைண்டட் என்ன அர்த்தம்? ரொம்ப கேவலமான. பேஸ், அடிப்படையான. மெட்டர்னல் என்றால் என்ன? தாய் வழி அங்கிள், அம்மாவுடைய அண்ணனை, அம்மாவுடைய தம்பியை மெட்டர்னல் அங்கிள் என்று சொல்வோம், தாய் வழி. அடுத்ததாக சீப், மோசமான. ஸ்பிளிட்டு, வெட்டா, சீப், மீன். அடுத்ததாக பியூர், சுத்தமான. நீட், சுத்தமான. கிளியர், சுத்தமான. ஜென்டில், மேன்மையான. பெட்டர்னல் அங்கிள் என்றால் என்ன? அப்பாவுடைய அண்ணனும் தம்பியையும் பெட்டர்னல் என்று சொல்வோம். ஃப்ரெஷ், ரொம்ப சுத்தமான. ஆர்டர்லி, முறையான. அன்க்ளவுடட், ஓகே. டீசென்ட், நேர்மையான. கரப்ட், லஞ்சம் வாங்கக்கூடிய. டெஃபிஷியன்ட், குறைவான. டிஸ்ஆனஸ்ட், நேர்மையற்ற. ஃபால்ஸ், தவறான. ஃபவுல், தவறான. இம்பர்ஃபெக்ட், சரியில்லாத. இன்காம்பிட்டன்ட், திறமையில்லாத. நாட்டி, குறும்புத்தனமான. அதே போன்று பாருங்கள், ராங் என்றால் என்ன? தவறான. டேலண்ட்லெஸ் என்றால் என்ன? திறமையற்ற. சைல்டிஷ், குழந்தைத்தனமான. கன்னிங், குள்ளநரித்தனமான. சீட்டிங், ஏமாற்றக்கூடிய. ஸோ ஆல் தீஸ் அட்ஜெக்டிவ்ஸ் யூ ஹேவ் டு ஃபார்ம் சென்டென்ஸ். 101 லாஸ்ட்டாக பாருங்க. ஏபிள், முடியக்கூடிய. கம்பேனியபிள், உடன் செல்லக்கூடிய. காம்பிட்டன்ட், போட்டி திறமையுடைய. எக்ஸலண்ட், பிரமாதமான. ஃபேர், அழகான. ஃப்ரெண்ட்லி, நட்புறவுடைய. அடுத்தது கிராட்டிஃபையிங், திருப்தி அளிக்கக்கூடிய. கைண்ட், இறக்க குணமுடைய. அடுத்தது வேர்தி, தகுதி வாய்ந்த. பெர்ஃபெக்ட், சரியான. ப்ளசண்ட், சந்தோஷம் அளிக்கக்கூடிய. ஸ்கில்ஃபுல், திறமையான. யூஸ்ஃபுல், உபயோகமான. வேல்யூபிள், தகுதி வாய்ந்த. ஹோல்சம், மொத்தமாக. நைஸ், நன்றாக. கரெக்ட், சரியான. ப்ளசன்டபிள், திருப்திகள் கொடுக்கக்கூடிய, திருப்திகரமான. டேலண்டட், திறமையான. யூஸபிள், உபயோகப்படுத்தக்கூடிய. ப்ரெஷியஸ், விலை மதிக்க முடியாத. டோட்டல், முழுமையாக. ஸோ இத்தனை அட்ஜெக்டிவ்ஸை வச்சு நீங்கள் சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும். கடைசியாக இந்த லெசன் எண்டிங்கில் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் என்றால், அட்ஜெக்டிவ் என்பது இது பெயர் ஒரு சொல். ஒரு பெயர் சொல்லை விவரிக்கிறது அட்ஜெக்டிவ். குவாலிஃபையிங் ஏ நவுன் இஸ் கால்ட் அட்ஜெக்டிவ். அட்ஜெக்டிவ்ல பல வகை இருக்கிறது. அட்ஜெக்டிவ் ஆம், இஸ், ஆர், வாஸுக்கு பின்னாடி வர வேண்டும். அட்ஜெக்டிவ் ஐ உணர்வுகளுக்கு பின்னாடி வர வேண்டும். உதாரணத்துக்கு இஸ் குட்டுங்கிறோம், இஸ்ஸுக்கு அப்புறம் குட் வருகிறது. இட் டேஸ்ட்ஸ் குட், இட் லுக்ஸ் குட், இட் நைஸ், இட் டேஸ்ட் குட், இட் ஸ்மெல்ஸ் குட், ஐ ஃபீல் குட். இப்படி ஐ உணர்வுகளுக்கு அப்புறம் இந்த அட்ஜெக்டிவ் வருகிறது. அட்ஜெக்டிவ் எதற்காக பயன்படுத்துகிறோம்? ரெண்டு பேர்த்த ஒப்பிட்டு சொல்ல போகும் பொழுது, ஒருவருடைய திறமையை சொல்லும் பொழுது, இந்த இருக்கிறதுலேயே சிறந்ததாக இருக்கும் பொழுது த பெஸ்ட் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக அட்ஜெக்டிவ்னுடைய இன்னொரு குவாலிஃபிகேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ மோர், மோஸ்ட்னு யூஸ் பண்ணுறோம். ரெண்டு பேர்த்த கம்பேர் பண்ணும்போது மோர் யூஸ் பண்ணுறோம். இருக்கிறதுலையே பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லும்போது மோஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். ஆனால் மோர் ஒரு வார்த்தையில் ஒன்று அல்லது ரெண்டு உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கும்போது இஆர் சேர்த்து கொள்கிறோம். உதாரணத்துக்கு டால், டாலினுடைய கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? டாலர் என்று வருகிறது, டாலஸ்ட் வருகிறது. ஆனால் எக்ஸலண்ட்டினுடைய எக்ஸலண்ட்டை வச்சு கம்பேர் பண்ணி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த பையன் அந்த பையன் விட எக்ஸலண்ட், எப்படி சொல்லுவீங்க? எக்ஸலண்டரா இல்லை, மோர் எக்ஸலண்ட்டுன்னு சொல்லணும். ஏன் மோர் எக்ஸலண்ட்டுன்னு சொல்லுகிறோம்? இங்கே பாரு, மூணென்ற இருக்கிறது, 4 உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கிறது. 2க்கு மேலே உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கும்போது மோர் சேர்த்து கொள்கிறீர்கள். இஃப் யூ ஹேவ் மோர் தென் 2 vowels in an adjective, you are putting more. But if you have only 1 or 2 vowels, you are adding er. புரிந்து கொண்டு இருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த பயிற்சியை செய்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ சார். குட் ஈவினிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். டேக் பேஜ் நம்பர் 126 to 126. From page 126 to 142, the topic is adverb. Now you take page number 126. Adverbs. What is adverb? Adverb says what the verb, how a verb does an action, where the verb does an action, when the verb does an action. You ask a question to the verb: how, when, where, why, how often,
the answer you get is called adverb. You are adding some quality to the verb. Now adverbs are 7 types of adverbs are there. How many types? 7 types of adverbs. Adverbs are as important as adjectives. Adverbs are as important as adjectives. Adverbs. Once you understand the rules of adverbs and adjectives, your spoken and written English, I am sure, will be very good and excellent. Here, for example, how many adverbs are there? 7 types of adverbs are there. Number 1 adverb is adverb of manner. Adverb of manner. Can you say an example of adverb of manner? See, for example, she dances. She dances excellently. Excellently. So, you ask a question how, the answer you get is called excellently. So, this is called adverb of manner. So, what is the second adverb? Adverb of time. Adverb of time. She dances excellently. I danced. I danced yesterday. I danced yesterday. You ask a question to the dance when, the answer you get is yesterday. So, yesterday becomes adverb of time. So, the third adverb is adverb of place. Here, I danced. I danced in the school. I danced in the school. Okay. Now you ask a question, danced where? Where? You get an answer is in the school. So, in the school becomes adverb of place. So, the fourth is adverb of frequency. Adverb of frequency. I dance often or always. I dance when all you get often. So, this often becomes adverb of frequency. Then adverb of interrogation. Why do you dance? Why do you dance? You are asking the dance why. So, why becomes adverb of interrogation. Then adverb of affirmation. Adverb of affirmation. What is an example you can give for adverb of affirmation? Surely I will dance. Surely I will dance. You ask a question, will you dance? And the answer you get is surely. Will you dance? You ask a question to the dance and the answer you get is surely. So, surely becomes adverb of affirmation. Then adverb of quantity. The seventh adverb is adverb of quantity. For adverb of quantity, what is the example? For example, you can say, I have danced. I have danced. How much? Enough. I have danced enough. How much? You ask a question to the dance. How much? And the answer you get is called adverb of quantity. So, there are 7 adverbs: adverb of manner, adverb of time, place, frequency, interrogation, affirmation and quantity. So, how is the order in a sentence? See, I went slowly to school yesterday. So, here subject comes, verb comes slowly, adverb of manner should come first, to school, adverb of place should come next, and yesterday, adverb of time should come next. So, in a sentence, if adverb of manner, place and time comes,
Adverb of manner should come first, adverb of place should come second, adverb of time should come third. So you are able to understand these adverbs. Adverbs play an important role, my dear friends. Adverbs and adverbial phrases. Without those adverbial phrases, you won't be able to get a proper meaning. Instead of adverbs, if you put adjective, instead of adjective, if you put adverb, the sentence structure changes. There may be lot of grammatical errors. So you should be very careful about this. Adverb of manner, you are asking what? How to the verb, and you get the answer. Adverb of time, you are asking when, and you get an answer, adverb of time. Adverb of place, you are asking where to the verb, and you get the answer is called adverb of place. Adverb of frequency, when all, and you get frequency number, it is called adverb of frequency. Adverb of interrogation, when, where, which, why, what, all those interrogative words can be called adverb of interrogative. Adverb of affirmation, you are confirming, surely, certainly. These words are called adverb of affirmation. Adverb of quantity, how much, and you get an answer, enough. It is called adverb of quantity. And here it should come adverb of manner, place and time. Thank you, students. Nandbarkale, adverb. Sorry, one second. So here, my dear students, after page number 126, further you are going in for, from page number 120, 130, you have quite many vocabularies are there. For example, in page number 130, accidentally, accidentally. This is an adverb. You have to form sentences. So many adverbs are given there. You should be very good at. Okay. Now, one nimsam. Dear students, நீங்க பார்க்க போறது பேஜ் நம்பர் 126 ல இருந்து 142, 126 to 142. தலைப்பு adverb, வினை உரிச்சொல். இங்க பக்கம் 126, அதுல பாத்தீங்கன்னா 7 வகையான வினை உரிச்சொற்கள் இருக்கிறது. 7 வகையான வினை உரிச்சொற்கள் இருக்கிறது. நம்பர் 1, adverb of manner, தன்மை, வினை உரிச்சொல் தன்மை. She dances excellently. எப்படி அவள் ஆடுகிறாள் என்று கேட்டு பதிலாக வருவது excellently. ly ல முடியக்கூடியது அனைத்தும் adverb of manner. எப்படி என்று வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு எப்படி அந்த வினைச்சொல் செய்கிறது என்று கேட்டு பதிலாக வருவது adverb of manner. I danced yesterday. இரண்டாவது வந்து adverb of time. ஆடினேன் எப்பொழுது என்று வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வரக்கூடியது yesterday, today, tomorrow. அப்படியாக வரக்கூடியது adverb of time. At 5 o'clock, at 6 o'clock. அப்ப எப்பொழுது ஆடினேன் என்று கேட்டு பதிலாக வருவது adverb of time. மூன்றாவதாக adverb of place. I danced in the school. எங்கே ஆடினேன் என்று கேட்டு பதிலாக வருவது adverb of place. ஒரு காரியத்தை எங்கே செய்தேன், ஒரு காரியத்தை எங்கே செய்தேன் என்று கேட்டு பதிலாக வருவது adverb of place. Adverb of frequency நான்காவது. I danced often. எப்பொழுதெல்லாம் என்று வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வருவது adverb of frequency. I dance often. நான் அடிக்கடி ஆடுவேன், அடிக்கடி ஆடுகிறேன். ஐந்தாவது adverb of interrogation. ஏன் ஆடினேன், ஆடினேன் ஏன். அந்த ஏன் என்பது adverb of interrogation, வினையுரிச்சொல் கேள்வி. அடுத்ததாக ஆறாவது adverb of affirmation. ஆடினேன், ஆமாம், உறுதியாக, நிச்சயமாக, கண்டிப்பாக. இந்த surely, உறுதியாக, நிச்சயமாக எல்லாம் surely I will dance, ஆடுவேன் உறுதியாக. அந்த உறுதியாக என்பது adverb of affirmation. ஏழாவது adverb of quantity. எவ்வளவு ஆடினேன், I have danced enough, போதுமான அளவு ஆடினேன். எவ்வளவு என்று வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வருவது adverb of quantity. அப்ப நீங்க adverb of manner தன்மை, adverb of time, adverb of place, frequency, interrogation, affirmation, quantity. இந்த வினைச்சொல் நிகழ்காலமாக இருக்கலாம், இறந்த காலமாக இருக்கலாம், எதிர்காலமாக இருக்கலாம், பெர்ஃபெக்ட் வாக்கியங்களாக இருக்கலாம். அந்த வினைச்சொல்லிடம் கேள்விகள் கேட்டு பதிலாக வரக்கூடியது adverb அல்லது adverbial phrase என்று சொல்வார்கள். ஒரே ஒரு வார்த்தை வந்துட்டா adverb, 2-3 வார்த்தைகள் பதிலாக வரக்கூடியது adverb of manner என்று சொல்வோம். அப்ப இந்த வினையுறு சொற்கள் வாக்கியங்களிலே எங்கே எந்த முறையிலே வர வேண்டும் என்று பார்த்தால் I went slowly to school. அப்ப ஐங்கிறது சப்ஜெக்ட், வென்ட்ங்கிறது verb. எப்படி போனேன், மெதுவாக. எங்கே போனேன், to school. எப்பொழுது போனேன், yesterday. அப்ப எப்படி, எங்கே, எப்பொழுது, இந்த வகையிலே, இந்த வரிசையிலே இந்த வார்த்தைகள் வினையுறு சொற்கள் வர வேண்டும்.
முழுமையாக அறிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். இதை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு வாக்கிய நடைமுறையிலே எப்படி அந்த வாக்கியத்தை அமைப்பது, சப்ஜெக்ட் வர வேண்டும், வினைச்சொல் வர வேண்டும், வினைச்சொல்லுக்கு பக்கத்தில் வினையுரிச்சொல் வர வேண்டும், பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி பெயர் உரிச்சொல் வர வேண்டும், அதே போன்று பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி பெயர் உரிச்சொல் வர வேண்டும், ஆனால் வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி வினையுரிச்சொல் வர வேண்டும். இது முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட். ஸோ நன்றாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. பேஜ் நம்பர் 126, adverb வினை உரிச்சொற்கள். In grammar, this plays a very important role. Adverb states how the verb does an action, where the verb does the action, and when the verb does the action. வினையொரு சொற்கள். adverb வினை எப்படி, எங்கே, மேலும் எப்பொழுது செய்கிறது என்பதை விளக்குவது வினை உரிச்சொல் ஆகும். There are 7 types of adverbs. They are வினை உரிச்சொற்கள் 7 வகைப்படும். நம்பர் 1, adverb of manner, வினை உரிச்சொல் தன்மை. வினை சொல்லிட்ட எப்படி என்று கேட்டு பதிலாக வருவது bravely, sadly, boldly. அவன் சண்டையிட்டான், he fought, எப்படி, bravely. அவன் சண்டையிட்டான் எப்படி, தைரியமாக. அந்த எப்படி என்று கேட்டு பதிலாக வருவது தான் adverb of manner. adverb of time, வினை உரிச்சொல் நேரம், lately, yesterday, never, before. அப்போ வெர்பிட்ட உதாரணத்துக்கு he came என்பது verb. எப்பொழுது, when என்று கேட்க வேண்டும். எப்பொழுது வந்தான், lately, yesterday, before, never அப்படி என்று பதிலாக வருவது தான் adverb of time. மூன்றாவதாக adverb of place, வினை உரிச்சொல் இடம், here, there, forward, everywhere. இங்கே வேர்பிட்ட எங்கே என்று கேட்க வேண்டும். You have to ask a question to the verb where. He went where, he went there, forward, everywhere. அப்போ எங்கே போனான் என்று கேட்டால் அங்கே, இங்கே என்று பதிலாக வரக்கூடியது வினை உரிச்சொல் இடம். நம்பர் 4, adverb of frequency, ஒப்பீட்டு வினை உரிச்சொல் once, twice, often, always, seldom. He speaks once, எப்பொழுதெல்லாம் பேசுகிறான், எப்பொழுதெல்லாம் என்று கேட்டு பதிலாக வருவது adverb of frequency. 5th, adverb of interrogation, வினை உரிச்சொல் கேள்வி who comes, யார் வருகிறார்கள். இந்த யார் என்பது வினை உரிச்சொல் கேள்வியாக வருகிறது. நம்பர் 6, adverb of affirmation, வலியுறுத்தி சொல்லும் வினை உரிச்சொற்கள் surely, certainly, definitely, உறுதியாக, வருவாயா, உறுதியாக. இந்த affirmation என்பதும் adverb. adverb of quantity, எவ்வளவு என்ற வினை உரிச்சொல் fully, enough, rather, quite. adverb of quantity, இப்படி 7 வினை உரிச்சொற்கள் இருக்கிறது. adverb of manner, வினை உரிச்சொல் தன்மை. ask how or what manner to the verb and the answer you get is called adverb of manner. வினைச்சொல்லிடம் எப்படி என்று கேட்டு பதிலாக வருவது வினை உரிச்சொல் தன்மை. if we ask a question to the verb how and the answer we get is called adverb of manner. fast, slowly, beautiful, it is to be placed after the object. வினை உரிச்சொல் தன்மை வினைச்சொல்லுக்கு பின்னால் அல்லது செய்யப்படும் பொருளுக்கு பின்னால் வர வேண்டும். உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்கள், he ran quickly, he கீழே எஸ்ன்னு போட்டுக்கிறோம், சப்ஜெக்ட், ran என்பது verb, quickly கீழே adverb of manner. அந்த ranட்ட கேட்கணும், எப்படி ஓடினான், quickly, வேகமாக. அந்த வேகமாக என்பது வினை உரிச்சொல். she wrote Hindi nicely, she wrote Hindi nicely. driver drives the car slowly, எப்படி காரை ஓட்டுகிறான் டிரைவர், slowly, மெதுவாக. adverb of manner எல்லாமே ly என்று முடிய வேண்டும். adverb of manner, every the word should end with ly. most of the adverbs should end with ly. adverb of place and time, adverb of time here, there, in the hall, in my home. and adverb of time yesterday, today, tomorrow, Monday are placed after the verb or after the object. வினை உரிச்சொல் இடம் இங்கே, அங்கே, ஹாலில், வீட்டில். மேலும் வினை உரிச்சொல் நேரம், நேற்று, இன்று, நாளை. இவைகள் வினைச்சொல்லிற்கு பின்னாடியும் செயல்படு பொருள் பின்னாடியும் அமையும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மை பிரதர் கேம் ஹியர். மை பிரதர் என்பது சப்ஜெக்டும் கேம் என்பது வெர்பும் எங்கே என்று கேட்டு பதிலாக வருவது ஹியர் என்பது adverb of place என்று வருகிறது. she came there, they gave me an award in the hall. they gave me an award, எங்கே கொடுத்தார்கள், in the hall. இந்த hall என்பது adverb of place, வினையொரிச்சொல் இடமாக வருகிறது. he went, அவன் சென்றான், எப்பொழுது என்று கேட்டு பதிலாக வருவது yesterday. so adverb of time, they will come tomorrow, I spoke to her last week. மூன்றாவதாக, if there are more than one adverb after the verb and object, the order of the adverb to be placed adverb of manner, adverb of place and adverb of time. so 3 வினையுரிச்சொற்கள் வரும்பொழுது வினைச்சொற்கு பின்னாடி என்ன வர வேண்டும். ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வினையுரிச்சொற்கள் வினைச்சொல்லுக்கு செய்யப்படும் பொருளுக்கும் பிறகு வந்தால் ஒன்று வினைச்சொல் தன்மை, வினைச்சொல் இடம், மேலும் வினைச்சொல் நேரம் ஆகியவைகளை முறையே எழுத வேண்டும். உதாரணத்துக்கு she subject, came verb, எப்படி என்று கேட்கக்கூடிய மேனர் முன்னாடி வர வேண்டும், ஸ்லோலி. பிளேஸ் அடுத்ததாக வர வேண்டும், டு ஸ்கூல். டைம் அதற்கு அடுத்தபடியாக வர வேண்டும், எஸ்டர்டே.
அப்படியாக adverb of manner, adverb of place, adverb of time என்று முறையாக வர வேண்டும். For some adverbs like never, usually, generally, often, already, hardly, nearly, quite and just are placed in between the subject and the verb, and if the verb contains two words, then these adverbs are placed in between the verbs. சில வினையுறு சொற்கள் எழுவாயிருக்கும் வினைச்சொல்லிற்கும் நடுவே வருகிறது. வினைச்சொல் இரண்டாக இருந்தால் இந்த வினைச்சொற்களுக்கு நடுவே வருகிறது. உதாரணத்துக்கு மை சிஸ்டர் இன் லா ஹார்ட்லி குக்ஸ், என் அண்ணி அரிதாக சமைக்கிறாள். ஐ ஹவ் நெவர் கான் ஃபார் எ ஃபைட், நான் சண்டைக்கு எப்பொழுதும் போவதில்லை. சி ஹஸ் ஜஸ்ட் கம்ப்ளீட்டட் ஹர் எக்ஸாமினேஷன், அவள் தன்னுடைய பரீட்சையை தற்பொழுது முடித்திருக்கிறாள். ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி சீன் த மூவி, நான் ஏற்கனவே படத்தை பார்த்திருக்கிறேன். வி ஆஃபன் வாட்ச் ட்ராமாஸ், நாங்கள் அடிக்கடி ட்ராமா பார்க்கிறோம். வி குவைட் அட்மைரர், நாங்கள் அவளை அதிக அளவில் வியக்கிறோம். 5. Some of the adverbs are placed before the auxiliary verbs to stress something. சில வினையுறு சொற்கள் துணை சொற்களுக்கு முன்னால் வந்து அழுத்தத்தை கொடுக்க வேண்டும். She did not come to the class. Yes, she always is like that. அவள் எப்பொழுதும் அப்படித்தான். Are you free on Sunday? Yes, I usually am free on Sundays. நீங்கள் ஞாயிறன்று சும்மா இருக்கிறீர்களா? ஆமாம், நான் பொதுவாக ஞாயிறுகளில் சும்மா இருக்கிறேன். பொதுவாக usually comes here. The below adverbs always come after the auxiliary verbs. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வினை உரிச்சொற்கள் துணை வினை உரிச்சொற்களுக்கு பின்னால் வர வேண்டும். She is always late. அவள் எப்பொழுதுமே காலம் தாழ்த்தி வருகிறார். They are quite nice people. அவர்கள் ரொம்ப நல்லவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஸோ இந்த quite, always இதெல்லாம் பாருங்க, இதெல்லாம் in between verbs வருகிறது. 7. The adverb enough is put after the word it modifies. வினை உரிச்சொல்லான enough இது எந்த வார்த்தையை மாற்ற வேண்டுமோ அதற்கு பின்னால் வரும். Is this money enough? இந்த பணம் போதுமானதாக இருக்கிறதா என்று வரும் பொழுது என்னஃப்ங்கிறது மணிக்கு பின்னாடியாக வருகிறது. Are you speaking loud enough? நீ போதுமான சத்தத்துடன் பேசுகிறாய். எந்த போதுமான என்று சொல்லக்கூடிய enough பின்னாடி வருகிறது, லவுடுக்கு பின்னாடி. Number 8. When an adverb modifies an adjective or an adverb, the verb which modifies comes first. ஒரு வினைச்சொல் உரிச்சொல் இன்னொரு பெயர் சொல்லை அல்லது வினை உரிச்சொல்லை உரித்து சொல்லும் பொழுது இந்த வினை உரிச்சொல்லானது முன்னால் வரும். He is a very interesting person. அவர் ஒரு மிகவும் உற்சாகமான அளிக்கக்கூடிய மனிதராக இருக்கிறார். இந்த வெரி என்பது இன்ட்ரெஸ்டிங் adverb of adjectiveக்கு முன்னாடி இந்த adverb வருகிறது, வெரி. அடுத்ததாக பேஜ் நம்பர் 128. They are quite lazy people. அவர்கள் கொஞ்சம் சோம்பேறி மனிதர்களாக இருக்கிறார்கள். இந்த quite என்பது முன்னாடி லேசிக்கு முன்னாடி வருகிறது. He is rather a funny boy. அவன் ஒரு வகை தமாசான பையனாக இருக்கிறான். இந்த rather என்பது இந்த funnyக்கு முன்னாடி வருகிறது. 9வதாக the adverb only is placed before the verb, and if the verb has two words, it is placed between them. We can also use the adverb only before the verb also. அப்போ வினை உரிச்சொல்லான only என்று சொல்லக்கூடியது இது வினை சொல்லுக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் வரும். I only acted in 5 movies. நான் 5 சினிமாவில் மட்டுமே நடித்தேன். She has only studied for 2 hours. அப்போ அவள் 2 மணி நேரம் மட்டுமே படித்திருக்கிறாள். Adverb of manner are formed by adding ly to the adjective. வினை உரிச்சொல் தன்மையானது பெயர் சொல்லுடன் ly சேர்த்து கொள்ள வேண்டும். உதாரணத்துக்கு பியூட்டிஃபுல் என்பது அழகான, பியூட்டிஃபுல்லி என்று மாறுகிறது. கைண்ட் என்பது கைண்ட்லி என்று மாறுகிறது. வைஸ் என்பது வைஸ்லி, காஷியஸ் என்பது காஷியஸ்லி, ஃபாஸ்ட் என்பது ஃபாஸ்ட்லி என்று மாறிவிடுகிறது. He is a sincere boy. He spoke ஃபாஸ்ட் என்பது ஃபாஸ்ட்லியாக மாறாது, ஃபாஸ்டாகத்தான் இருக்கும். ஃபாஸ்ட்லி என்ற வார்த்தை இல்லை. He is a sincere boy. He spoke sincerely. 11வதாக certain times two adverbs joined together by a conjunction. 2 வினையுறு சொற்கள் கூட்டடை சொற்கள் மூலமாக சேரும். far and near. We came from far and near. நாங்கள் பக்கத்திலிருந்தும் தூரத்திலிருந்து வருகிறோம். far என்பது ஒரு adverb, near என்பதும் ஒரு adverb. Now and then. I wear silk saree now and then. So now becomes an adverb, then becomes an adverb. Again and again. He commits the mistakes again and again. So again is an adverb and again is an adverb. First and foremost. He came first and foremost. So here first and foremost are adverbs. Off and on. They come off and on to the class. அவர்கள் இப்பொழுதும் அப்பொழுதும் வகுப்புக்கு வருகிறார்கள். Over and above. She earned over and above. She subject verb is earned over and above. It becomes like that. Number G. To and fro. She walked to and fro. It is an adverb. To and fro is an adverb. Over and over. She reads the novel over and over. Adverb of manner. மறுபடியும் once and again. ஒரு முறைக்கு மேல். He wanted me once and again not to gamble. நான் சூதாடக்கூடாது என்று அவன் ஒரு முறைக்கு மேல் சொன்னான். Adverb of time ஆக வருகிறது.
So through and through முழுமையாக, yes, read திருக்குறள் through and through. Through and through is adverb of manner. So two adverbs joined together, and it may be adverb of manner, it may be adverb of time, it may be adverb of place. Up and down, the lift goes up and down, adverb of manner. Some adverbs have comparative and superlative degree. சில வினையுறு சொற்களுக்கு ஒப்பிட்டு தன்மையும் சிறந்த தன்மையையும் உடையதாக இருக்கிறது. Not only for adjective which has comparative and superlative, even for adverbs you have comparative and superlative. For example, positive, little, less, least, far, farther, farthest, further, furthest, also you can say late, later, latest, near, nearer, nearest, well, better, best, ill, worse, worst, much, more, most. For example, he studies much. This is positive degree. Much is an adverb. He studies more than you. Comparative. He studies most of you all. It is superlative degree. அதிக அளவில் படிக்கிறான், அவன் உன்னை விட அதிக அளவில் படிக்கிறான், அவன் உங்களில் அதிக அளவில் படிக்கிறான். Number 13, if the adverb has only one syllable, comparative is formed by adding er, and the superlative is formed by adding est. வினையுரிச்சொல் ஒரு உச்சரிப்பு மட்டும் இருந்தால் அதனை ஒப்பீட்டில் er சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். மேலும் சிறந்த தன்மையில் est சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். Page number 130. Positive, Rani works hard. Comparative, Rani works harder than Raj. Superlative degree, Rani works hardest amongst us. Number 2, tiger runs fast. புலி வேகமாக ஓடுகிறது. Tiger runs faster than lion. புலி சிங்கத்தை விட வேகமாக ஓடுகிறது. Tiger runs fastest among the animals. புலி மிருகங்களில் அதிக வேகத்தில் ஓடுகிறது. He came soon. அவன் சீக்கிரம் வந்தான். Soon என்பது adverb. He came sooner than him. அவன் அவனை விட வேகமாக வந்தான். Comparative. Superlative, he came soonest among them. அவன் நமக்கு மத்தியில் மிக வேகமாக வந்தான். 14, if the adverbs are ending with ly, if the adverbs are ending with ly, the comparative is formed by adding more and the superlative is formed by adding most. வினை உரிச்சொல் வார்த்தைகள் ly என்று முடிவடைகிற பொழுது அதனுடைய ஒப்பீட்டும் சிறந்த தன்மையுடன் more மற்றும் most என்ற வார்த்தையை வினை உரிச்சொல்லுடன் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும். For example, positive, gently, comparative, more gently, superlative is the most gently. Positive, obediently, comparative, more obediently, superlative, the most obediently. Skillfully, comparative is more skillfully, and the superlative is the most skillfully. Dear folks, take your grammar book. It's in the page number 130 and 132. It is the adverb. As the name suggests, adverbs. You are adding something to the verb. For example, what? See, I go or he goes. He goes fast. He goes slowly. He goes how? Slowly. He goes where? To school. He goes when? He goes now. So all this time, manner and place, it is called verb. Anything related to the verb, it is called adverb. See, for the example, accidentally. What do you mean by that? Unexpectedly. He became the Prime Minister of India. How? Accidentally. So this accidentally, you should ask a question, how did he become? How did he become? So the answer you get is accidentally. The word ends with ly. Accidents is a noun, accidental is an adjective, it ends with lly. So it is called adverb of manner. Adverb of manner. Manner means what? You ask a question how to the verb, the answer you get is called adverb of manner. How did he become the Prime Minister of India? Accidentally. So accidentally becomes the adverb. The adverb should come at the end of the sentence, or sometimes the adverb comes at the beginning, that is in between the subject and verb. So now next what you are going to see is actively means efficiently. Indians took part actively in the election. How did they take part? Actively. So actively is the adverb AV. Subject is Indians. Took part is a past tense verb. Then you ask how did they take part? It is actively. Awkwardly means embarrassingly. Embarrassingly means awkwardly. The drunkard spoke awkwardly. The drunkard, after getting influenced by alcohol, he spoke awkwardly. Boldly means what? Very bravely, boldly. So boldly means bravely. Sachin Tendulkar faced the Pakistani bowlers. How? Boldly. Next, bravely. Indian army fought against Chinese army bravely. So with very vigorousness they fought bravely. Brightly.
Kartigai lamps burn brightly in front of every house. Burns how? Brightly. Brightly is the adverb. Okay, during the month of Kartigai. Cautiously means very carefully. Pedestrians, what do you mean by pedestrians? People who are walking on the sides of the road is called pedestrians. So pedestrians are crossing the road cautiously, very carefully. Certainly, surely, India will win the World Cup at 2011, certainly, and we have already won. So how will India win? Certainly, sure. So certainly is an adverb. Then coming here, 9, carefully, 2-month twin kids were operated how? Carefully by Malaysian doctors. So carefully becomes adverb. Cheerfully, joyfully, the Pakistani spectators applauded, clapping the Indian cricket team cheerfully. They are cheerfully applauding. So next, clearly means obviously, openly. Indian constitution explains clearly the fundamental rights of Indians, the basic rights of the Indians. Next, cleverly means intelligently. So how do you say? Norway Peace Committee works cleverly for a compromise between LTT and Sri Lankan government. Now the war is over, but earlier they were doing. Next, continuously means frequently. Stock prices, the share prices, are falling continuously for the 3rd day. Next, correctly, exactly. The pre-poll survey, that is before the election, they do a survey by the national newspapers, wrote correctly the results of the elections. Exactly. Next, cruelly means dangerously. American soldiers treated the Iraqi soldiers very cruelly. How did they treat? Very badly. Next, daily means routinely. Daily means routinely. I daily read the national paper in the morning. All India, Indian Express, Deccan Chronicle, I read it daily. So when something is happening regularly, you are placing it in between the subject and the verb. Daily should not come at the end. Daily should come in between the subject and verb. Frequent adverb should come in between. Next, easily, 17th. So the computer students get job how? Easily in the multinational companies. So yearly, before. Interview is at 10 o'clock, but I came early. Entirely means fully. American culture is entirely, completely different from our Indian culture. Excellently, wonderfully. Scotland police investigates the crime excellently. Fairly means honestly. Our central government distributed UNO funds fairly. And next, to the state governments. Fully, completely. Iraq's territory fully came under the control of American troops. Okay, next, fast. You don't have the word fastly, you have fast. There's no word called fastly. So quick. So here, share value of software companies, the value of the software companies shares are increasing fast. You don't say fastly in the stock market. Hope you are able to understand. உங்களுடைய ஆங்கில இலக்கண புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 130 132. ஆட்வர்ப் என்று சொல்லக்கூடிய வினையொரு சொல். ஆட் என்றால் சேர்த்திக்கொள், வினை வேர்ப் என்றால் வினைச்சொல். வினைச்சொல்லிடம் என்ன கேள்வி கேட்டு எப்படி பதிலாக வருகிறதோ அது அனைத்தும் adverb. அவன் போகிறான் மெதுவாக, he goes slowly. slowly எப்படி போகிறான்? slowly. அந்த slowlyங்கிறது adverb. he goes to the school. அவன் goes எங்கே போகிறான்? to the school. to the schoolம் adverb ஆக வருகிறது. he goes now. எப்பொழுது போகிறான்? இப்பொழுது. அப்போ வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு வரக்கூடிய அனைத்து பதில்களும் வினை உரிச்சொல் என்று சொல்லப்படுகிறது. உதாரணத்திற்காக இங்கே பாருங்க, ஆக்சிடென்டலி அப்படி என்றால் என்ன? அன்எக்ஸ்பெக்டட்லி, எதிர்பாராத விதமாக. எல்ஒயில் முடியக்கூடியது அனைத்தும் ஆக 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 என்று வருகிறது. எதிர்பாராத விதமாக, வேகமாக, மெதுவாக. ஸோ he became the prime minister of India. அவன் பிரதம மந்திரி, இந்தியாவின் பிரதம மந்திரி ஆனான். எப்படி? எதிர்பாராத விதமாக, ஆக்சிடென்டலி. அடுத்தது ரெண்டாவது, ஆக்டிவ்லி என்றால் திறமையாக. இந்தியன்ஸ் டுக் பார்ட் ஆக்டிவ்லி இன் த எலெக்ஷன்ஸ். இந்தியர்கள் தேர்தலிலே முழு திறமையாக
கலந்து கொண்டார்கள். ஆக்வர்ட்லி தர்ம சங்கடமாக, எம்பாரிசிங்லி என்று வருகிறது. த ட்ரங்கர்ட், ஆக்வர்ட்லினா தர்ம சங்கடமாக, த ட்ரங்கர்ட் ஸ்போக் ஆக்வர்ட்லி, குடிகாரன் தர்ம சங்கடமாக பேசினான். போல்ட்லி தைரியமாக, சச்சின் டெண்டுல்கர் ஃபேஸ் த பாகிஸ்தானி போலர்ஸ் போல்ட்லி, சச்சின் டெண்டுல்கர் பாகிஸ்தானி பந்து வீச்சாளர்களை தைரியமாக எதிர்கொண்டார். பிரேவரி தைரியமாக, இந்தியன் ஆர்மி ஃபாட் அகெயின் சைனீஸ் ஆர்மி பிரேவ்லி, இந்திய படைகள் சைனீஸ் படைகளை தைரியமாக எதிர்கொண்டார்கள். பிரைட்லி ரொம்ப ஒளிமயமாக, கார்த்திகை lamps burns brightly in front of every house during the month of கார்த்திகை, கார்த்திகை மாதத்தின் பொழுது ஒவ்வொரு வீட்டுக்கு முன்னாலும் கார்த்திகை விளக்குகள் பிரமாதமாக ஒளிமயமாக ஒளி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது. 7 cautiously என்றால் கேர்ஃபுல்லி எச்சரிக்கையாக. pedestrians are crossing the road cautiously. pedestrians என்றால் என்ன? பாதசாரிகள் ரோட்டை எச்சரிக்கை உணர்வுடன் நடந்து செல்கிறார்கள். 8 certainly என்றால் உறுதியாக, இந்தியா will win the world cup at 2011 certainly, இந்தியா உலகக்கோப்பை 2011 நிச்சயமாக ஜெயிப்பார்கள். ஸோ இங்கே ஏற்கனவே ஜெயிச்சிட்டோம், தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஹியர் நெக்ஸ்ட் கேர்ஃபுல்லினா கிளவர்லி புத்திசாலித்தனமாக. 2-month twin kids were operated carefully by Malaysian doctors. இரட்டை குழந்தைகள், ஒட்டி பிறந்த குழந்தைகள், 2 மாத குழந்தைகளை மலேசியா டாக்டர்கள் அறுவை சிகிச்சை செய்து பிரித்தார்கள். cheerfully 10 joyfully சந்தோஷமாக. the Pakistani spectators applauded the Indian cricket team cheerfully. அப்போ பாகிஸ்தானி பார்வையாளர்கள் இந்தியாவினுடைய கிரிக்கெட் குழுவினுடைய விளையாட்டு திறனை பார்த்து பாராட்டினார்கள். 11 கிளியர்லி ஆப்வியஸ்லி என்றால் வெளிப்படையாக. இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் இந்தியாவினுடைய சட்ட எக்ஸ்பிளைன்ஸ் விளக்கமாக சொல்கிறது. கிளியர்லி தெளிவாக. த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆஃப் இந்தியன்ஸ் அடிப்படை இந்தியர்களுடைய உரிமைகளை பற்றி சொல்கிறது. 12 கிளவர்லி புத்திசாலித்தனமாக. நார்வே பீஸ் கமிட்டி, நார்வே அமைதிக்குழு ஒர்க்ஸ் வேலை செய்கிறார்கள். கிளவர்லி புத்திசாலித்தனமாக. ஃபார் எ காம்ப்ரமைஸ் ஒரு சமாதானம் பிட்வீன் எல்டிடி அண்ட் ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட், எல்டிடிக்கும் ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட்டுக்கும். ஆனால் ஏற்கனவே போர் முடிந்து ஆல்மோஸ்ட் 1 year 2 years ஆகிவிட்டது. அடுத்ததாக 13 கண்டினியூஸ்லி என்றால் தொடர்ச்சியாக. ஸ்டாக் பிரைசஸ் பங்கு சந்தை, பங்குகளின் விலை ஆர் ஃபாலிங் விழுந்து கொண்டிருக்கிறது, குறைந்து கொண்டிருக்கிறது தொடர்ச்சியாக. ஃபார் த 3rd day 3வது நாளாக. 14 கரெக்ட்லி எக்ஸாக்ட்லி சரியாக. த ப்ரீபோல் சர்வே தேர்தலுக்கு முன்னால் நடத்தக்கூடிய ஆய்வு அறிக்கை பை த நேஷனல் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் தேசிய பத்திரிகைகள் ரோட் கரெக்ட்லி சரியாக சொன்னார்கள். த ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் த எலெக்ஷன் தேர்தல் முடிவுகளை பற்றி. 15 க்ரூவல்லி என்றால் பயங்கரமாக, டேஞ்சரஸ்லி. அமெரிக்கன் சோல்ஜர்ஸ் அமெரிக்க போர் வீரர்கள் ட்ரீட்டட் கவனித்து கொண்டார்கள். த இராக்கி சோல்ஜர்ஸ் இராக்கி போர் வீரர்களை கொடூரமாக பார்த்தார்கள். 16 டெய்லி என்றால் தொடர்ச்சியாக. ஐ டெய்லி ரீட் த நேஷனல் நியூஸ் பேப்பர் இன் த மார்னிங், நான் தினமும் தேசிய பத்திரிகையை தினமும் வாசிக்கிறேன். அடுத்ததாக 17 ஈஸிலி என்றால் சுலபமாக. த கம்ப்யூட்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கெட் ஜாப் ஈஸிலி இன் த மல்டிநேஷனல் கம்பெனிஸ், சர்வதேச நிறுவனங்களிலே இந்த கம்ப்யூட்டர் படித்த மாணவர்களுக்கு சுலபமாக வேலை கிடைக்கிறது. 18 இயர்லினா முன்னாடி. இன்டர்வியூஸ் அட் 10 o'clock பட் ஐ கேம் இயர்லி, நேர்முக தேர்வு 10 மணிக்கு இருக்கிறது, ஆனால் நான் நேரத்திலேயே வந்து விட்டேன். 19 என்டையர்லி முழுவதுமாக. அமெரிக்கன் கல்ச்சர் இஸ் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அவர் இந்தியன் கல்ச்சர், அமெரிக்க கலாச்சாரம் நம்முடைய இந்திய கலாச்சாரத்திற்கு முற்றிலும் வேறுபட்டுத்தனமாக இருக்கிறது. 20 எக்ஸலண்ட்லினா ஒண்டர்ஃபுல்லி பிரமாதமாக. ஸ்காட்லாண்ட் போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேட் ஆராய்ச்சி செய்கிறது. த கிரைம்ஸ் குற்றங்களை பிரமாதமாக, எக்ஸலண்ட்லி. 21 ஃபேர்லி நேர்மையாக. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நம்மளுடைய மத்திய அரசாங்கம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் பகிர்ந்தளித்தது யுஎன்ஓ ஃபண்ட்ஸ், அப்போ சர்வதேச நிதிகளை ஃபேர்லி நியாயமாக டு த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். அடுத்தது 22 ஃபுல்லி என்றால் முழுமையாக. இராக்கிஸ் டெரிட்டரி ஈராக்கியர்களுடைய பரப்பளவு இடம் ஃபுல்லி முழுவதுமாக. கேம் அண்டர் த கண்ட்ரோல் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்தது அண்டர் அமெரிக்கன் ட்ரூப்ஸ் அமெரிக்க படைகளின் கீழே. 23 ஃபாஸ்ட் என்றால் வேகமாக. ஃபாஸ்ட்லி என்ற வார்த்தை இல்லை, ஃபாஸ்ட். ஷேர் வேல்யூ பங்குகளினுடைய மதிப்பு ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் மென்பொருள் நிறுவனங்களுடைய பங்கு ஆர் இன்க்ரீசிங் வேகமாக ஏறிக்கொண்டே இருக்கிறது. ஃபாஸ்ட் இன் த ஸ்டாக் மார்க்கெட், ஃபாஸ்ட்னா வேகமாக. ஸோ ஃபாஸ்ட்லிங்கிற வார்த்தையிலே ஃபாஸ்ட். ஸோ இதை முழுமையாக பார்த்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். அட்வர்ப்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் chapter, adverb. So whenever you speak in English, write in English,
try to use the adverbs. Adverbs of frequency comes between the subject and verb. அப்போ frequency adverb வந்து subjectக்கும் வினைச்சொல்லுக்கும் நடுவே வருகிறது. Thank you very much. Dear folks, take your grammar book. It's the page number 132. This is the adverbs. As we have seen, whatever it is related to the verb, you ask a question, how, when, where, why, what to the verb, and the answer you get is called adverb. So now here, what you are going to see is 24. It is frequently, often, political parties frequently change their alliances. So the political parties, they keep on changing their relationship and they join each other. Freely gifting electricity were given, how freely, without any money, to the farmers by the government. Foolishly, stupidly, how foolishly. American President Bush took a decision foolishly. So the ex-president of America, Mr. Bush, has taken a decision foolishly to attack Iraq. Then gratefully, GR, gratefully means what? Gratefully means it is thankfully. Sonia Gandhi thanked the people gratefully for electing her as an MP. So people elected Sonia Gandhi as an MP, so she thanked the people gratefully. So generally, 28, it is commonly. Educated people generally don't take part in the elections, generally, commonly. So next, happily, it is cheerfully. After his capture, the people of America celebrated the incidents, how happily. So after Saddam Hussein's capture, the people of America celebrated the incidents happily. So you ask the verb capture, how. So you ask the verb don't take part, how. And all you ask the question how to the verb. The answer you get is called adverb of manner. All ends with ly. So 29 you have seen. Then coming here 30, honestly means truthfully. We wrote the exams how honestly. So honestly becomes adverb. Subject is we, wrote is verb. So indirectly means secretly. So we spoke, she spoke indirectly to me. She spoke how? Indirectly. So indirectly becomes adverb. Indeed means truly. Indeed, the Americans tortured the Iraqi prisoners. True that Americans tortured the Iraqi prisoners. Next, immediately 33, suddenly. Immediately after the World Trade Center was destroyed by Al-Qaeda, America sent the army to Afghanistan. So immediately after the World Trade Center was destroyed by Al-Qaeda, America sent the army to Afghanistan. Next, luckily, by chance. I escaped luckily from the accident. I escaped luckily from the accident. How did I escape luckily? So lightly means softly, 35. I took the matter how? Lightly. Then coming lately after, the Delhi Express, that is the train, the Delhi Express train came. When did it come? Lately. Next, mostly, often, 37. The girls mostly get good marks than boys. So the girls mostly, I mean commonly, they get monthly once. It is the time once in a month. I go to Delhi when monthly once. So monthly once becomes adverb of time. Next 39, nicely, sweetly. The principal spoke to the students. How did he speak? He spoke nicely. You ask a question how to the verb, you get a answer is called adverb, nicely. Normally, gently, 40. Indians normally speak good English. They speak how? Gently, normally. So obediently, sincerely, 41. The student should speak how? Obediently to the master. Next, partly. So separately, the students pay their fees partly. In separate installments. How do they pay? They pay partly. So perfectly, exactly. The tailor stitched the dress. How did he stitch? You ask how? Then the answer you get is called perfectly. Then personally, individually, I earned the money how? Personally. So personally becomes an adverb. So practically, normally the scientist spoke practically about the nuclear bomb. How did he speak? He spoke practically. Then promptly means 46. Immediately the train starts promptly at 5 o'clock. Starts when? Promptly. So immediately. So next is proudly, jealously, proudly. Kauravas behaved proudly against Pandavas. So in a jealous way they behaved against Pandavas. So my dear friends, from 24 to
47, that's from page number 132 to 134, you find all the adverbs. So you ask a question how to the verb and you get all the adverbs which ends with ly. This is the adverb of manner. நண்பர்களே, உங்களுடைய ஆங்கில இலக்கண புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 132லிருந்து 134. வினையுறு சொல் 24. ஃப்ரீக்வெண்ட்லி என்றால் அடிக்கடி. பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி சேஞ்ச் தேர் அலையன்சஸ். அரசியல் கட்சிகள் அடிக்கடி தங்களுடைய கூட்டணியை மாற்றிக்கொள்ளுகிறது எப்பொழுதெல்லாம்? அடிக்கடி. எப்பொழுதெல்லாம்? எப்படி என்று கேட்டு பதிலாக வருவது adverb of manner, AV என்று போட்டிருக்கிறோம். இது வினையுறு சொல். 25 ஃப்ரீலி என்றால் இலவசமாக. எலக்ட்ரிசிட்டி were given freely to the farmers by the government. எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்கப்படுகிறது. எப்படி கொடுக்கப்படுகிறது? விவசாயிகளுக்கு இலவசமாக இந்த ஃப்ரீலி என்பது அட்வர்பாக வருகிறது. அடுத்ததாக 26 ஃபூலிஷ்லி என்றால் கிறுக்குத்தனமாக, ஸ்டூபிட்லி. அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் புஷ், அமெரிக்க ஜனாதிபதி புஷ் took a decision, ஒரு முடிவெடுத்தார். எப்படி முடிவெடுத்தார்? ஃபூலிஷ்லி, கிறுக்குத்தனமாக. ஸோ இந்த கிறுக்குத்தனமாக என்பது அட்வர்ப். 27 கிரேட்ஃபுல்லி என்றால் தேங்க்ஃபுல்லி, நன்றியாக. சோனியா காந்தி தேங்க் த பீப்புள், சோனியா காந்தி மக்களிடம் நன்றியை தெரிவித்து கொண்டால். கிரேட்ஃபுல்லி, மரியாதையுடன், நன்றியுடன். ஃபார் எலெக்டிங் ஹர் as an MP, அவர்களை எம்பியாக தேர்ந்தெடுக்க காரணத்தினாலே நன்றியாக மக்களிடம் தன் நன்றியை தெரிவித்து கொண்டார். 28 ஜென்ரலி என்றால் காமன்லி, பொதுவாக. எடுகேட்டட் பீப்புள் ஜென்ரலி டோன்ட் டேக் பார்ட் இன் த எலெக்ஷன், பொதுவாக படித்த மக்கள் தேர்தலில் பங்கெடுத்து கொள்ள மாட்டார்கள். பொதுவாக என்பது தான் ஜென்ரலி, இது அட்வர்ப். அடுத்ததாக 29 ஹாப்பிலி என்றால் சியர்ஃபுல்லி, சந்தோஷமாக. ஆஃப்டர் இஸ் கேப்சர் த பீப்புள் ஆஃப் அமெரிக்கா செலிப்ரேட்டட் த இன்சிடென்ட்ஸ் ஹாப்பிலி. அப்போ அவருடைய கைதற்கு பிறகு, யாருடைய கைதிற்கு பிறகு? சதாம் ஹுசேனுடைய கைதிற்கு பிறகு அமெரிக்க மக்கள் சந்தோஷமாக அதை கொண்டாடினார்கள். சதாம் ஹுசேன் கைப்பற்றப்பட்டார். அப்பொழுது அமெரிக்க மக்கள் சந்தோஷமாக கொண்டாடினார்கள். 30 பார்த்தீங்கன்னா ஹானஸ்ட்லி என்றால் நேர்மையாக, ட்ரூத்ஃபுல்லி. வி ரோட் த எக்ஸாம்ஸ் ஹானஸ்ட்லி, நாங்கள் பரீட்சை எழுதினோம் நேர்மையாக. எப்படி பரீட்சை எழுதினோம்? நேர்மையாக. எப்படி என்று கேட்டு பதிலாக வருவது இந்த அட்வர்ப் என்று சொல்லக்கூடிய அட்வர்ப் ஹானஸ்ட்லி. அடுத்ததாக 31 இன்டைரக்ட்லி என்றால் சீக்ரெட்லி, மறைமுகமாக. ஷீ ஸ்போக் இன்டைரக்ட்லி டு மீ, அவள் என்னிடம் மறைமுகமாக பேசினாள். எப்படி பேசினால்? மறைமுகமாக. ஸோ மறைமுகமாக இன்டைரக்ட்லி அட்வர்பாக வருகிறது. 32 இன்டீட் என்றால் உண்மையிலே. இன்டீட், உண்மையில். த அமெரிக்கன்ஸ் டார்ச்சர்ட் த இராக்கி பிரிசனர்ஸ், அமெரிக்கர்கள் ஈராக்கிய கைதிகளை கொடூரப்படுத்தினார்கள், கொடுமையாக சித்திரவதைப்படுத்தினார்கள். 33 இமீடியட்லி என்றால் சடன்லி, உடனடியாக. இமீடியட்லி ஆஃப்டர் த வேர்ல்ட் Trade Center was destroyed by Al-Qaeda, America sent its army to Afghanistan. அப்போ உலக வர்த்தக மையம் இடித்து நொறுக்கப்பட்ட பொழுது அல்கொய்தாவால் விமானத்தின் மூலமாக உடனடியாக அமெரிக்கா என்ன செய்தது? ஆப்கானிஸ்தானுக்கு தன்னுடைய படைகளை அனுப்பியது. 34 லக்கீலி என்றால் பை சான்ஸ், அதிர்ஷ்டவசமாக. ஐ எஸ்கேப் லக்கீலி ஃப்ரம் த ஆக்சிடென்ட், நான் விபத்திலிருந்து அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினேன். 35 லைட்லி என்றால் மென்மையாக, சாஃப்ட்லி. ஐ டுக் த மேட்டர் லைட்லி, நான் மென்மையாக அந்த விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டேன். லேட்லி 36 ஆஃப்டர், பிறகு. த டெல்லி எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின், டெல்லி எக்ஸ்பிரஸ் புகை வண்டி கேம், வந்தது. லேட்லி, காலம் தாழ்த்தி. 37 மோஸ்ட்லி என்றால் ஆஃபன், அடிக்கடி. த கேர்ள்ஸ் மோஸ்ட்லி கெட் குட் மார்க்ஸ் தென் பாய்ஸ், பெண்களுக்கு பொதுவாகவே பையன்களை விட அதிக மார்க் பெறுகிறார்கள், மோஸ்ட்லி, அதிகமாக. 38 மந்த்லி ஒன்ஸ் இன் எ மந்த், மாதத்திற்கு ஒரு முறை. ஐ கோ டு டெல்லி மந்த்லி ஒன்ஸ், நான் மாதத்துக்கு ஒரு முறை டெல்லி செல்கிறேன். அடுத்ததாக 39 நைஸ்லி என்றால் இனிமையாக, ஸ்வீட்லி. த பிரின்சிபல் ஸ்போக் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நைஸ்லி. அப்போ முதல்வர் தங்களுடைய மாணவர்களிடம் அருமையாக, இனிதாக, இனிமையாக பேசினார். 40 நார்மலி என்றால் பொதுவாக, ஜென்ரலி. இந்தியன்ஸ் நார்மலி ஸ்பீக் குட் இங்கிலீஷ், இந்தியர்கள் பொதுவாகவே நல்ல ஆங்கிலம் பேசுகிறார்கள். 41 ஒபீடியன்ட்லி என்றால் சின்சியர்லி, ஒழுக்கமாக. த ஸ்டூடெண்ட் ஷுட் ஸ்பீக் ஒபீடியன்ட்லி டு த மாஸ்டர். அப்போ மாணவர்கள் ஆசிரியர்களுடன் ஒழுக்கமாக பேச வேண்டும். 42 பார்ட்லி என்றால் தனித்தனியாக. த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பே தேர் ஃபீஸ் பார்ட்லி. அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மாணவர்கள் தங்களுடைய கட்டணத்தை பகுதியாக கொடுக்கிறார்கள். பார்ட்லி என்றால் பகுதியாக. பெர்ஃபெக்ட்லி, தெளிவாக, எக்ஸாக்ட்லி. த டெய்லர் ஸ்டிச்டு, டெய்லர் தைத்தார் துணியை. த ட்ரெஸ், எப்படி, சரியாக, பெர்ஃபெக்ட்லி. பர்சனலி, தனிப்பட்ட முறையிலே. இண்டிவிஜுவலி. ஐ ஏர்ன் த மணி பர்சனலி, நான் தனிப்பட்ட முறையிலே அந்த பணத்தை சம்பாதித்தேன். 45 ப்ராக்டிக்கலி, நார்மலி, பொதுவாக, நடைமுறையிலே, வழக்கத்துக்கு இருக்கக்கூடிய. த சயின்டிஸ்ட் ஸ்போக் ப்ராக்டிக்கலி அபவுட் த நியூக்ளியர் பாம்ஸ். அப்போ
இந்த சயின்டிஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய அறிவியல் வல்லுநர்கள் அவர்கள் என்ன பண்ணினார்கள், நடைமுறைக்கு யதார்த்தமாக அந்த அணுகுண்டை பற்றி பேசினார்கள். ப்ராம்ப்ட்லி என்றால் உடனடியாக, இமீடியட்லி. 46, the train starts promptly at 5 o'clock. அந்த புகைவண்டி சரியாக 5 மணிக்கு புறப்படுகிறது. 47, ப்ரௌட்லி என்றால் பொறாமையாக, ஜெல்லஸ்லி. கௌரவாஸ் பிஹேவ் ப்ரௌட்லி அகெயின்ஸ்ட் பாண்டவாஸ். கௌரவர்கள் பாண்டவர்களுக்கு எதிராக ரொம்ப பொறாமையாக நடந்து கொண்டார்கள். ஸோ நண்பர்களே, இப்போ ஆங்கிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வாக்கிய அமைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சென்டென்ஸ் இங்கே பாருங்கள், த பிரின்சிபலுங்கிறது சப்ஜெக்ட் எழுவாய், ஸ்போக் என்பது வினைச்சொல் வர்பு, டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்பது யாரிடம் என்று வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வருவது ஆப்ஜெக்ட் என்று சொல்கிறீர்கள். பேசினார்கள் எப்படி என்று கேட்க வேண்டும், எப்படி, ஹவு டிட் he ஸ்பீக், எப்படி பேசினார்கள் என்பது அட்வர்பாக வினையொரு சொல்லாக வருகிறது. இந்த வினையொரு சொற்கள் அனைத்தும் எல்வையிலே முடியக்கூடியது. ஸோ சப்ஜெக்ட் வர்பு ஆப்ஜெக்ட், அந்த வினைச்சொல்லினுடைய தன்மையை பற்றி சொல்லும் பொழுது நீங்கள் அட்வர்பை யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். தேங்க்யூ சார். டியர் ஃபோக்ஸ், டேக் யுவர் கிராமர் புக். It's in the page number 46. It's in the page number 134. 134. We are seeing the adverbs. So what are the adverbs? Adverbs, anything which qualifies the verb, which is related to the verb. You ask the verb how, and the answer you get is called adverb of manner. You ask when to the verb, the answer you get is called adverb of time. You ask where to the verb, and the answer you get is called adverb of place. Now you are asking all the question how, and the answer you are getting, all it ends with ly. It is adverb of manner. See here, purposely means knowingly. The educated people avoid voting purposely in the elections. How do they avoid? Purposely. Purposely they avoid the elections. 47 is politely, respectfully. I declined the job politely. I declined the job. I said the job no. How? Politely, quietly. 48, possibly means probably. Possibly he will be the next prime minister. He will be the next prime minister. How? Possibly. There are a lot of chances. 49, quickly. Quickly means fast. You don't say fastly. Quickly, fast. The election results were announced. How? Quickly. So you ask a question to the announced how, the answer you get is called quickly. So quickly is adverb. So next 50, quietly, calmly. After the police came, the crowd dispersed, went away. How? Quietly. So quietly is an adverb. 51, rightly means exactly. Tendulkar judges the ball rightly. So how does he judge the ball? Rightly. 52, really, truthfully. The politicians had been working, how? Really, from when on? For the people from 1947 to 1980. So you ask a question, how had they been working? Really. 53, recently, presently. India-Pakistan cricket match had been conducted when? Recently, by the cricket board. Recently, you get the answer. 54, regularly, daily. Each one of them should follow their religion. How? Regularly. So safely. 55, cautiously. What do you mean by cautiously? Very carefully. The driver drove the car. How? Safely. Next 56, sadly, unhappily. So Diana spoke sadly about her life. Diana spoke how? Sadly about her life. Next 57, scarcely, rarely. We see scarcely good people in the present world. Nowadays we don't find people, nice people. 58, sensibly, intelligently. So to reach the top position we should work sensibly. So sensibly means knowledgefully. So next you come here to 59, sweetly, lovingly. She spoke. How did she speak? Sweetly. With whom? With the audience. So sweetly becomes adverb. Next 60, selfishly, possessively. The MPs were demanding the minister post from the prime minister. How? Selfishly. So next 61, slowly, quietly. The train moves how? Slowly. So slowly is the adverb. 62, seriously, dangerously. He spoke how? Seriously. So seriously, adverb of manner comes behind.
63, strictly, dutifully. The principal warned the students. How? Strictly. So strictly becomes adverb. 64, speedily. So fast. Ram drove the car. How? Speedily, fast. Okay, next 65, severely, strictly. The Gujarat was affected severely on the earthquake. Gujarat was affected how? Severely by the earthquake. 66, sharply, exactly. Leaders used to attend the meetings how? Sharply. Next, simply, inexpensively, is very cheap. So Mahatma Gandhi wore his dresses how? Simply. So Mahatma Gandhi wore his dresses how? Simply. Next 68, sincerely, honestly. Sachin Tendulkar got his world records how? Sincerely. So sincerely becomes adverb. 69, slightly, it is lightly. The earth shook how? Slightly. Slightly becomes adverb. 70, smoothly, softly. We should touch the children's skin how? Smoothly. So smoothly becomes adverb. 71, steadily, properly. I worked in the company how? Steadily and got promotion. Next, stupidly, foolishly. At times politicians speak how? Stupidly. Next, 73, soundly means strongly. I ate the feast soundly. Soundly means heavy food I have taken. So soundly becomes adverb. Hope you are able to understand. Quite lot of adverbs. You have to by heart the adverbs. Adverbs comes after the subject. Next verb comes after the verb. Either the object may be there or adverb can come. So you are telling how the verb is doing an action. That is called adverb. You are doing an action. I study, another I walk. You are qualifying the walk. How do you walk? Slowly, fast, quickly, strictly. So whatever the verb, you ask the question to the verb, how, and the answer you get is called. See, for example, the teacher teaches. How does she teach? She teaches well. So well becomes adverb. So all those things related to verb is called adverb. So you ask how, the answer you get is called adverb. So நண்பர்களே, உங்களுடைய ஆங்கில புஸ்தகம் இலக்கண புஸ்தகத்தை 134 136 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வினையுரிச்சொல். வினையுரிச்சொல் என்றால் என்ன? வினைச்சொல்லிடம் கேட்க வேண்டும் கேள்வி எப்படி என்று கேட்டு பதிலாக வருவது வினையுரிச்சொல். நான் நடக்கிறேன். எப்படி நடக்கிறேன்? மெதுவாக. ஐ வாக், நான் நடக்கிறேன். எப்படி? ஸ்லோலி. ஸ்லோலியை பின்னாடி போட்டுறீங்க. அப்போ வினைச்சொல்லை சம்பந்தப்பட்ட அனைத்தும் வினையுரிச்சொல் என்று சொல்லப்படுகிறது, சொல்கிறோம். 46, பர்பஸ்லினா வேண்டுமென்றே. இப்போ பாருங்கள், த எஜுகேட்டட் பீப்புள் அவாய்ட் ஓட்டிங் பர்பஸ்லி இந்த எலெக்ஷன். தேர்தலிலே படித்தவர்கள் வேண்டுமென்றே தவிர்க்கிறார்கள் ஓட்டளிக்க. 47, பொலைட்லி என்றால் அமைதியாக அல்லது மரியாதையாக. ஐ டிக்ளைன் த ஜாப் பொலைட்லி, நான் பொறுமையாக அமைதியாக மரியாதையாக வேலையை வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டேன். 48, பாசிபிளி என்றால் ஒருவேளை நடக்கக்கூடிய. பாசிபிளி யூ வில் பி த நெக்ஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர், ஒருவேளை அவர் பிரதம மந்திரியாக எதிர்காலத்தில் வருவார். 49, குவிக்லி வேகமாக. ஃபாஸ்ட், ஃபாஸ்ட்லிங்கிற வார்த்தை இல்லை, ஃபாஸ்ட். The election results were announced quickly. தேர்தல் முடிவுகள் வேகமாக அறிவிக்கப்பட்டது. குவிக்லினா வேகமாக. 50, quietly என்றால் அமைதியாக. calmly. After the police came, போலீஸ் வந்தவுடன், the crowd dispersed quietly. அந்த கூட்டம் அமைதியாக சென்று விட்டது. 51, ரைட்லினா எக்ஸாக்ட்லி. டெண்டுல்கர் ஜட்ஜஸ் த பால் ரைட்லி. டெண்டுல்கர் சரியாக அந்த பந்தை தீர்மானிக்கிறார் அடிக்க. 52, ரியலினா ட்ரூத்ஃபுல்லி உண்மையாக. The politicians had been working really for the people from 1947 to 1980. அரசியல்வாதிகள் 1947 1980 வரைக்கும் ரியலி உண்மையாக மக்களுக்காக உழைத்து கொண்டிருந்தார்கள். 53, ரீசென்ட்லி என்றால் presently, தற்சமயம். இந்தியன் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் மேட்ச் had been conducted recently at the by the cricket board. இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் கிரிக்கெட் போட்டியை கிரிக்கெட் போர்டு மூலமாக சமீப காலத்திலே தான் நடைபெற்றது. ரீசென்ட்லினா சமீப காலத்திலே. 54, ரெகுலர்லினா டெய்லி தொடர்ச்சியாக அன்றாடும். ஈச் ஒன் ஆஃப் தெம் ஷுட் ஃபாலோ தேர் ரிலீஜியன் ரெகுலர்லி. ஒவ்வொருவரும் அவர்களுடைய மதத்தை ஒழுங்காக தினமும் கடைபிடிக்க வேண்டும். 55, சேஃப்லினா காஷியஸ்லி. காஷியஸ்லி என்றால் பாதுகாப்பாக. த டிரைவர் ட்ரோவ் த கார் சேஃப்லி. அந்த டிரைவர்
அந்த வண்டியை பாதுகாப்பாக ஓட்டினார். 56 சேட்லி என்றால் அன்ஹாப்பிலி, சந்தோஷம் இல்லாத வகையிலே. டயானா ஸ்போக், டயானா பேசினால் எப்படி? சேட்லி, சோகமாக. அபவுட் ஹர் லைஃப், அவளுடைய வாழ்க்கையை பற்றி. அடுத்ததாக 57 ஸ்கேர்ஸ்லி என்றால் ரேர்லி, அரிதாக. வி சி ஸ்கேர்ஸ்லி குட் பீப்புள் இன் த ப்ரெசன்ட் வேர்ல்ட், தற்சமய உலகத்திலே நாம் அரிதாக நல்ல மனிதர்களை பார்க்கிறோம். 58 சென்சிபிளி என்றால் இன்டெலிஜென்ட்லி, புத்திசாலித்தனமாக. டு ரீச் த டாப் பொசிஷன் வி ஷுட் ஒர்க் சென்சிபிளி, நாம் ஒரு பொது பதவியிலே உச்சத்திற்கு வர வேண்டும் என்றால் நாம் எப்படி வேலை செய்ய வேண்டும்? புத்திசாலித்தனமாக வேலை செய்ய வேண்டும். அடுத்ததாக 59 ஸ்வீட்லி, லவ்விங்லி, இனிமையாக. ஷீ ஸ்போக் ஸ்வீட்லி வித் த ஆடியன்ஸ், அவள் பார்வையாளர்களுடன் இனிமையாக பேசினாள். 60 செல்ஃபிஷ்லி, பொசசிவ்லி, சுயநலமாக. த எம்பிஸ் were demanding the ministerial post from the prime minister selfishly. அப்போ எம்பிக்கள், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பிரதம மந்திரியிடம் கோருகிறார்கள் மந்திரி பதவியை சுயநலமாக, பொசசிவ்லி. 61 ஸ்லோலி, குவைட்லி. த ட்ரெயின் மூவ் ஸ்லோலி, ட்ரெயின் போகிறது, எப்படி போகிறது? மெதுவாக போகிறது, மெதுவாக பின்னாடி வருகிறது. 62 சீரியஸ்லி, டேஞ்சரஸ்லி, ஆபத்தாக. ஹீ ஸ்போக் சீரியஸ்லி, அவன் ஆபத்தாக பேசுகிறான். 63 ஸ்ட்ரிக்ட்லி, கடமை உணர்வுடன். டியூட்டிஃபுல்லி. த பிரின்சிபல் வார்ன், பிரின்சிபல் எச்சரித்தார், முதல்வர் எச்சரித்தார். ஸ்ட்ரிக்ட்லி, கண்டிப்பாக. அடுத்தது 64 ஸ்பீடிலினா வேகமாக. ராம் ட்ரோவ் த கார் ஸ்பீடிலி, ராம் காரை ஓட்டினான், எப்படி ஓட்டினான்? வேகமாக. 65 சிவியர்லி என்றால் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக, கண்டிப்பாக. குஜராத் வாஸ் அஃபெக்டட், குஜராத் பாதிக்கப்பட்டது. சீரியஸ், சிவியர்லி, கடுமையாக. பை த earthquake, பூகம்பத்தால். ஸோ சிவியர்லி என்றால் கடுமையாக. 66 ஷார்ப்லி என்றால் சரியாக. லீடர்ஸ் யூஸ் டு அட்டெண்ட் த மீட்டிங் ஷார்ப்லி, ஷார்ப்லி என்றால் சரியாக. தலைவர்கள் மீட்டிங்கிற்கு சரியான நேரத்தில் வருகிறார்கள். 67 சிம்ப்ளி என்றால் எந்தவித காசு பணம் செலவில்லாமல், இலவசமாக, இன்எக்ஸ்பென்சிவ்லி. மகாத்மா காந்தி ஓர் ட்ரெஸ் சிம்ப்ளி, மகாத்மா காந்தி தன்னுடைய உடைகளை எளிமையாக உடுத்தினார். 68 சின்சியர்லி என்றால் ஹானஸ்ட்லி, நேர்மையாக. சச்சின் டெண்டுல்கர் காட் இஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் சின்சியர்லி, சச்சின் டெண்டுல்கர் தன்னுடைய உலக சதங்களை அல்லது உலக ரெக்கார்டுகளை ஒழுங்காக, நேர்மையாக பெற்றார். 69 ஸ்லைட்லி, லைட்லி, மெதுவாக. த எர்த் ஷுக் ஸ்லைட்லி, பூமி மெதுவாக அசைந்தது. அடுத்தது 70 ஸ்மூத்லி, மென்மையாக. வி ஷுட் டச் த சில்ட்ரன் ஸ்கின் ஸ்மூத்லி, நாம் குழந்தைகளுடைய தோலை தொடும் பொழுது மெதுவாக தொட வேண்டும். ஸ்மூத்லி என்றால் சாஃப்ட்லி, மெதுவாக. 71 ஸ்டெடிலி என்றால் ஒழுங்காக, ப்ராப்பர்லி. ஐ ஒர்க்ட் இன் த கம்பெனி ஸ்டெடிலி அண்ட் காட் ப்ரொமோஷன், நான் அந்த கம்பெனியிலே நேர்மையாக, ஒழுங்காக வேலை செய்து எனக்கு ஒரு முன்னேற்றம் அடைந்தேன் பதவியிலே. 72 ஸ்டூப்பிட்லி, ஸோ ஸ்டூப்பிட்லி, பி வர வேண்டும். இங்கே ஸ்டூப்பிட்லினா கிறுக்குத்தனமாக என்று அர்த்தம். ஸோ அட் டைம்ஸ் பொலிட்டீஷியன் ஸ்பீக்ஸ் ஸ்டூப்பிட்லி, சில நேரங்களில் அரசியல்வாதிகள் கிறுக்குத்தனமாக பேசுகிறார்கள். 73 சவுண்ட்லி என்றால் கனமாக, அதிகமாக, ஸ்ட்ராங்லி. ஐ ஏட் த ஃபீஸ்ட், நான் விருந்தை சாப்பிட்டேன். எப்போ? சவுண்ட்லி என்றால் என்ன? அதிகமாக. ஸோ ஃபீஸ்ட் என்றால் விருந்து. ஸோ நண்பர்களே, நீங்கள் வாக்கியம் பேசும் பொழுதும் எழுதும் பொழுதும் அந்த காரியத்தை செய்கிறீர்கள், அது வினைச்சொல். அந்த வினைச்சொல் எப்படி செய்கிறீர்கள் என்று சொல்லுவது தான் இந்த வினையுரிச்சொல். வினையுரிச்சொல் உங்கள் வினைச்சொல்லிடம் எப்படி செய்கிறீர்கள் என்று கேட்டு பதிலாக வருவது வினைச்சொல். ஸோ ஸ்ட்ரக்சர், சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர், பேசும் பொழுதும் அல்லது எழுதும் பொழுதும் சப்ஜெக்ட் வருகிறது, வினைச்சொல். அந்த வினைச்சொல்லை நீங்கள் எப்படி செய்கிறீங்கிறது எல்லாம் எல்வையில் முடியக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளாக இருக்க வேண்டும். இந்த சரியான இந்த சொற்களை எல்லாம் மனப்பாடம் செய்து உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் உபயோகப்படுத்தி பாருங்கள். தேங்க்யூ. Dear folks, take your grammar book. It's in page number 136. We are continuing with adverbs. What's adverb? Adding information on verbs. He goes. Goes is a verb. He goes slowly. How does he go? Slowly. He goes to the school. Where does he go? To the school. He goes now. When does he go? Now. So anything related with the verb is called adverb. Now you are coming to 74 points. Strangely. What do you mean by strangely? It is differently. Cat mewed strangely. The sound of the cat
was different. The cat mewed, the sound given by the cat. How did it give the sound? Differently or strangely? So you ask a question how, the answer you get is called adverb of manner. So this is how the sentence formation. The cat is the subject, mewed is the verb, it's a past tense, and the adverb comes behind. So it is something description, something says, some modification on the verb is called adverb. Hope you are able to understand. Second is 75, suddenly, unexpectedly. Suddenly, the increased petroleum prices were announced suddenly by the government. So immediately by the government. 76, strongly means what? Powerfully. What's the sentence here? Powerfully. Okay, or strongly. Okay, suddenly by strongly. Strongly we don't have a sentence. So anyway, we can form a sentence using strongly, powerfully. He won the elections, or the boxer beat the opponent strongly, successfully, competently. She won Miss World title successfully, competently. So successfully means competently. Next, thoroughly, 78, it is fully. Thoroughly means fully. If we want to win the Olympic medals, we should work thoroughly. Fully. Thoroughly means fully. 79 is thoughtfully. Decisively. What do you mean by decisively? Thinkable. You have to think and decide and do. Anil Ambani takes every decision thoughtfully. So he thinks more and he takes a decision. Next, 80, tidily, purely, cleanly. Keep their cities tidily. Who keep their cities? Okay, Singaporeans. You can say Singaporeans. Singaporeans keep their city, I mean west, okay, their city tidily, city. Next, usually, 81, often. The rain will come usually during the month of June, usually. Next, unfortunately, 82, unexpectedly, suddenly. Andrew Agassi lost the French title unfortunately, unfortunately. Next, warmly, 83, lovingly, warmly. I cooked the food. Okay, warmly, you can say like that also. He invited me warmly. The food is cooked warmly. Okay, that also you can say. Both together. Warmly means it is something show your affection and love, and the warmness is felt. Well, 84, good, well. Paul Dinakaran is a very popular man. Speaks well. How does he speak? He speaks well about Christianity. 85, wholly means fully. That apartment was constructed wholly by me, totally by me, completely by me. 86, willingly, wishfully. He married her willingly. So, it is not a full forced decision. It was he married her with full heart and love and affection. So, he married her how? Willingly. So, my dear friends, totally 86 adverb of manner you have seen. And now you are coming to page number 137 and 138. It is adverb of time. Afterwards mean what? Later. In a hostel mess, first the bell rings and the food comes. Afterwards, what will happen? Food comes afterwards. Okay. In the hostel mess, first the bell rings and the food comes afterwards. Okay. Later the food comes. So, the food comes when? Later. So, this is called adverb of time. You ask to the verb when, and the answer you get is called adverb of time. For example, the food comes when? Afterwards. So, afterwards become adverb of time. Next you see again and again. Second, the ministers are changed. The ministers are changed when? Again and again, often. So, again and again becomes adverb of time. Third, again, the earthquake struck when? Again, once again. Always, number 4.
Ambitious people always work hard. They work always hard. So always comes in before the verb. When do they work? Always. So next, already, number 5. India already had won, or India had already won. India had already won. India had already won the World Cup match. Before 6th, India's freedom struggle started when? Before 1800. See, this before 1800 becomes adverb of time. You ask a question when to started, and the answer you get is called adverb of time. Next, 7, daily. Everyone must do exercise. Do exercise when? Daily. So adverb of time. Next, yearly. 8, government gave the salary to their staff yearly, I mean before the time. Number 9, formerly. Manmohan Singh was working formerly as the governor of Reserve Bank of India earlier. When was he working? Formerly. Okay, next, immediately. 10th, the minister started his duty. When did he start? Immediately after assuming the office. Immediately. So immediately becomes adverb of time. Next, number 11, late. The train came. When did the train come? Late. So late becomes adverb of time. Next, lately. He got admission in the college. When did he get admission in the college? Lately. Never. Gandhi never held a government post. Gandhi held. When did he held? Never. He never has he held a government post. Number 14, now. India has got $100 million. When? Now, as foreign exchange. Once. 15, I went to North India. When? Once. 16, once in a week. We go for picnic. When? Once in a week. Okay. Then often. 17, we find the communal clashes often, or we often find. You have to you can use this often in front of this verb. 18, quickly. The cell phone operator activated the cell phone. When? Quickly, immediately. Rarely. Number 19, Indian films rarely win the Oscar awards. Rarely becomes adverb of time. Recently. Number 20, 10 Indian movies were selected for Oscar awards. When? Recently. Recently becomes adverb of time. Then next, 21, regularly. The terrorists in Kashmir Valley are creating problems. When? Regularly. Next, coming here, 22, scarcely, rarely. Nowadays we find the tigers scarcely in the forest. Scarcely means you don't find much. Since Indians speak English since 1900. When? Since. So since become adverb of time. 24, soon. He will be the prime minister. When? Soon. Soon becomes adverb of time. Number 25, thrice. India won Miss World Cup competition thrice. Miss World competition thrice. Twice. 26, we see movie twice in a month. When? Twice in a month. Then coming 27, tomorrow. The president of USA comes to India. When? Tomorrow. Next, coming here, 28, today. Today is Human Rights Day. When is the Human Rights Day? Today. Urgently. Pakistan tested the nuclear bomb. When? Urgently. Coming here, yearly. 30, I buy clothes for my family. When? Every yearly. Yet. 31, yet I am not satisfied. I am not satisfied yet. Yesterday our school opened. When? Yesterday it was open. Thank you. Hope you are able to understand. Try to use these adverbs and you will get used to it. Thank you. Dear folks, take your grammar book. It's adverb. So far we have come 73 adverb of manner we have seen. That's in page number 136. What do you mean by adverb of manner? You ask a question to the verb, how, and the answer you get is called adverb of manner. For example, see here, strangely. What do you mean by strangely? It is differently. Strangely means what? Differently. The cat is the subject. The cat is the subject. Mewed, it gives a sound. Mewed, it gives a sound. Just like a dog barks,
The cat mewed, you have to say. How did it mew? Strangely. So the strangely becomes adverb of manner. Any word, you ask a question and the answer you get, which ends with ly, that becomes adverb of manner. Suddenly, unexpectedly, 75. அதாவது நண்பர்களே தமிழில் இருக்கணும். ஸ்ட்ரேஞ்ச்லினா வித்தியாசமாக, பூனை சத்தமிட்டது ஸ்ட்ரேஞ்ச்லி என்றால் வித்தியாசமாக, 75 சடன்லி என்றால் திடீரென்று, எதிர்பாராத விடமாக, அன்எக்ஸ்பெக்டட்லி. The increased petroleum prices were announced suddenly by the government. அரசாங்கத்தால் திடீரென்று பெட்ரோலினுடைய விலை ஏற்றம் அறிவிக்கப்பட்டது. Strongly, powerfully, சக்தி வாய்ந்த. Strongly வச்சு ஏதோ ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Anybody? Strongly? Anybody? Can you form a sentence using strongly? Please stand, please have the mic close. Strongly, yeah. Strongly. Mrs. West Bengal CM Mamata Banerjee strongly opposed to Excellent. the president candidate. Excellent. Miss Mamata Banerjee strongly opposed the candidature of Pranab Mukherjee by Congress. Strongly, powerfully. Very good. 77. It is successfully, competently. Competently means what? Very talentful. She won Miss World title successfully. அவள் வெற்றிகரமாக அந்த உலக அழகி போட்டி பட்டத்தை வென்றாள். thoroughly என்றால் 78 முழுமையாக. If we want to win the Olympic medals, we should work thoroughly. நாம் ஒலிம்பிக் போட்டியில் தேர்வடைய வேண்டும் என்றால் முழுமையாக நாம் கடுமையாக உழைக்க வேண்டும். 79 thoughtfully, decisively, முடிவு செய்யும் விதமாக. அனில் அம்பானி டேக்ஸ் எவ்ரி டிசிஷன்ஸ். அனில் அம்பானி ஒவ்வொரு முடிவுகளையும் எடுக்கிறார். எப்படி எடுக்கிறார்? thoughtfully, சிந்தனை வளத்துடன், சிந்தனையுடன். decisively. 80 டைடிலினா பியூர்லி, சுத்தமாக. என்ன சொல்லலாம், நம்ம சிங்கப்பூரியன்ஸும் சொல்லலாம். கீப் தேர் சிட்டி, அவர்கள் வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர் ஊரை. எப்படி? டைடிலி, சுத்தமாக. 81 யூஷுவலினா ஆஃபன், அடிக்கடி. த ரெயின் வில் கம் யூஷுவலி டூரிங் த மந்த் ஆஃப் ஜூன், பொதுவாக மழை ஜூன் மாதத்திலே வரும். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி 82 அன்எக்ஸ்பெக்டட்லி, எதிர்பாராத விதமாக. ஆண்ட்ரூ அகஸ்டி லாஸ்ட் த ஃப்ரெஞ்ச் டைட்டில் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி. ஆண்ட்ரூ அகஸ்டி ஃப்ரெஞ்சினுடைய பட்டத்தை துரதிர்ஷ்டவசமாக இழந்தார். 83 வார்ம்லி என்றால் லவ்விங்லி, அல்லது சூடாக, வெதவெதப்பாக. ஐ குக் த ஃபுட் வார்ம்லி, நான் உணவை வெதவெதப்பாக சமைத்தேன். அடுத்ததாக வெல் 84 நன்றாக. பால் தினகரன் ஸ்பீக்ஸ் வெல் அபவுட் கிறிஸ்டியானிட்டி. பால் தினகரன் கிறிஸ்துவ மதத்தை பற்றி நன்கு பேசுகிறார். 85 ஹோலினா ஃபுல்லி, முழுமையாக. தட் அபார்ட்மெண்ட் வாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டட் ஹோல்லி பை மீ, அந்த அபார்ட்மெண்ட் என்னால் முழுமையாக கட்டி முடிக்கப்பட்டது. வில்லிங்லி 86 விஷஃபுல்லி, வேண்டுமென்று. ஹீ மேரிட் ஹர் வில்லிங்லி, மன நிறைவுடன். வில்லிங்லி என்றால் மன நிறைவுடன். அவள் தன் மன நிறைவுடன் அவனை திருமணம் செய்தாள், அல்லது அவன் அவளை திருமணம் செய்தாள். ஓகே, அடுத்ததாக அட்வர்ப் ஆஃப் டைம். எப்படி என்று கேட்டு பதிலாக வருவது, வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வருவது வினையூறு சொல் தன்மை. எப்பொழுது என்று வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வருவது வினையூறு சொல் நேரம். உதாரணத்திற்கு ஆஃப்டர்வேர்ட்ஸ், பிறகு. இன் ஏ ஹாஸ்டல் மெஸ், ஹாஸ்டல் விடுதியிலே. த பெல் ரிங்ஸ், ஃபஸ்ட் த பெல் ரிங்ஸ், முதலாவதாக பெல் அடிக்கிறது. அண்ட் த ஃபுட் கம்ஸ், உணவு வருகிறது. ஆஃப்டர்வேர்ட்ஸ் என்றால் பிறகு. ஸோ அடுத்தது 2 அகெயின் அண்ட் அகெயின், மறுபடியும் மறுபடியும். த மினிஸ்டர்ஸ் ஆர் சேஞ்ச்டு, மந்திரிகள் மாற்றப்படுகிறார்கள். அகெயின் அண்ட் அகெயின், மறுபடியும் மறுபடியும். அடுத்ததாக 3 அகெயின், மறுபடியும். த எர்த்குவேக் ஸ்ட்ரக், பூமி அதிர்ச்சி ஏற்பட்டது. எப்பொழுது? மறுபடியும், அகெயின். 4வதாக ஆல்வேஸ், எப்பொழுதுமே. ambitious people, அப்போ லட்சியவாதிகள். ஆல்வேஸ், எப்பொழுதும். ஒர்க் ஹார்ட், கடினமாக வேலை செய்கிறார்கள். அடுத்ததாக 5 ஆல்ரெடி. இந்தியா ஆல்ரெடி ஹேட் ஒன் த வேர்ல்ட் கப் மேட்ச், இந்தியா ஏற்கனவே உலக கோப்பையை வென்றது. 6 பிஃபோர்னா முன்னாடி. இந்தியாஸ் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள், இந்தியாவினுடைய சுதந்திர போராட்டம் ஸ்டார்டட், ஆரம்பித்தது. எப்பொழுது? பிஃபோர் 1800. பிஃபோர் என்பது அட்வர்ப் ஆஃப் டைம் என்று சொல்லக்கூடிய வினையுறுச்சொல் நேரத்தை குறிக்கிறது. அடுத்தது 7 டெய்லி. எவ்ரி ஒன் மஸ்ட் டூ எக்ஸசைஸ், அனைவரும் உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும். எப்பொழுது? டெய்லி, தினம்தோறும். அடுத்தது 8 இயர்லி. கவர்மெண்ட் கேவ் த சேலரி டு த ஸ்டாஃப்,
அப்போ அரசாங்கம் தங்களுடைய வேலையாட்களுக்கு ஸ்டாஃப் என்று போட வேண்டும். சில பேர் ஸ்டாஃப்ஸ் என்று சொல்கிறார்கள். ஸ்டாஃப் என்றாலே ஒருமை பன்மை இரண்டுக்கும் வரும். எப்பொழுது இயர்லி முன்னதாகவே. அடுத்ததாக ஃபார்மர்லி முன்னதாக. மன்மோகன் சிங் வாஸ் ஒர்க்கிங், மன்மோகன் சிங் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார். ஃபார்மர்லி என்றால் முன்னதாக. ஆஸ்னா போல எதை போன்று கவர்னர் ஆஃப் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. அப்போ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவினுடைய அதிகாரியாக, தலைமை அதிகாரியாக வேலை செய்து கொண்டிருந்தார். இமீடியட்லி 10 உடனடியாக த மினிஸ்டர் ஸ்டார்டட், மந்திரி ஆரம்பித்தார். இஸ் டியூட்டி, அவருடைய கடமையை. இமீடியட்லி உடனடியாக. ஆஃப்டர் அசியூமிங் த ஆஃபீஸ், பதவி ஏற்றவுடன் உடனடியாக ஆரம்பித்தார். அடுத்ததாக 11 லேட் என்றால் நேரம் கழிந்து. த ட்ரெயின் கேம், புகைவண்டி வந்தது. எப்பொழுது? லேட், நேரம் கழித்து. 12 லேட்லி என்றால் காலம் தாழ்ந்து. ஹீ காட் அட்மிஷன் இன் த காலேஜ், அவருக்கு கல்லூரியிலே இடம் கிடைத்தது. எப்பொழுது? லேட்லி, காலம் தாழ்த்தி. 13 நெவர், காந்தி நெவர் ஹெல்ட் ஏ கவர்மெண்ட் போஸ்ட். இங்கே பாருங்கள், நெவர் எப்பொழுதும் இல்லை. இந்த எப்பொழுதும் இல்லை வந்து சப்ஜெக்ட் காந்திக்கும் ஹெல்டு வினைச்சொல்லுக்கும் நடுவில் தான் இந்த நெவர் வர வேண்டும். ஸோ காந்தி எப்பொழுதுமே ஒரு அரசாங்க பதவியை வகித்தவர் அல்ல. 14 நவ் இந்தியா ஹஸ் காட், இந்தியாவுக்கு இருக்கிறது $100 பில்லியன். 100 பில்லியன், $1 பில்லியன் என்றால் என்ன? சராசரியாக எவ்வளோன்னு நீங்கள் ஓகே, $1 மதிப்பு. பில்லியன் நான் சொல்கிறேன், டாலர்ஸ். நவ் ஆஸ் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச், இப்பொழுது இருக்கிறது அந்நிய நாட்டு, வெளிநாட்டு பணம் எத்தனை? 100 பில்லியன் இருக்கிறது. அப்போ 1 பில்லியன் இஸ் ஈக்குவல் டு 5000 crores என்று வருகிறது. 15 ஒன்ஸ் ஐ வென்ட் டு நார்த் இந்தியா, நான் வட இந்தியாவிற்கு சென்றேன். எப்பொழுது? ஒன்ஸ், ஒரு முறை. 16 ஒன்ஸ் இன் எ வீக், வாரத்திற்கு ஒரு முறை. வி கோ ஃபார் பிக்னிக் ஒன்ஸ் இன் எ வீக், நாங்கள் பிக்னிக் செல்கிறோம் வாரத்திற்கு ஒரு முறை. ஆஃபன், அடிக்கடி. வி ஆஃபன் ஃபைண்ட் த கம்யூனல் கிளாஷஸ். அப்போ நம்ம அடிக்கடி நாம் எதை பார்க்கிறோம்? இந்த சமுதாய சண்டைகளை பார்க்கிறோம். ஆஃபன், அடிக்கடி என்பது இந்த சப்ஜெக்ட் வினைச்சொல்லுக்கும் நடுவில் வர வேண்டும். 18 குவிக்லி, த செல்ஃபோன் ஆப்ரேட்டர் ஆக்டிவேட்டட் த செல்ஃபோன் குவிக்லி. அப்போ உடனடியாக இந்த செல்ஃபோன் ஆப்ரேட்டர் இயக்கினார் அந்த செல்ஃபோனை. 19 ரேர்லி, அரிதாக. இந்தியன் ஃபிலிம்ஸ் ரேர்லி வின் த ஆஸ்கார் அவார்ட்ஸ். ஆஸ்கார் அவார்ட்ஸுகளை, பட்டங்களை இந்திய படங்கள் அரிதாக வெல்கிறது. ரீசெண்ட்லி, தற்சமயம். 10 இந்தியன் மூவிஸ் வேர் செலக்டட் ஃபார் ஆஸ்கார் அவார்ட்ஸ் ரீசெண்ட்லி. 10 இந்திய படங்கள் தற்காலிகத்திலே ஆஸ்கார் அவார்டுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. அடுத்ததாக 21 ரெகுலர்லினா அடிக்கடி. த டெரரிஸ்ட் இன் காஷ்மீர் வேலி ஆர் கிரியேட்டிங் ப்ராப்ளம்ஸ் ரெகுலர்லி. அந்த ரெகுலர்லி அங்கேயும் வரலாம், இங்கேயும் வரலாம். த டெரரிஸ்ட் இன் காஷ்மீர் வேலி ஆர் ரெகுலர்லி கிரியேட்டிங். அப்போ 2 வினைச்சொல் வரும்போது 2 வினைச்சொல்லுக்கு நடுவில் வரலாம். இப்போ ஸ்கேஸ்லி பாருங்கள், 22. நவடேஸ் வி ஃபைண்ட் டைகர்ஸ் ஸ்கேஸ்லி இன் த ஃபாரஸ்ட். அல்லது நவடேஸ் வி ஃபைண்ட், ஓகே, வி ஸ்கேஸ்லி ஃபைண்ட் த டைகர், ஸ்கேஸ்லி இங்கே போட வேண்டும். சின்ஸ், அது முதற்கொண்டு. இந்தியன் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் சின்ஸ் 1900. 1900 முதல் இந்தியர்கள் ஆங்கிலத்தில் பேசுகிறார்கள். சூன், உடனடியாக. ஈல் பி த பிரைம் மினிஸ்டர், அவர் பிரதம மந்திரி ஆகிவிடுவார். எப்பொழுது? சூன், உடனடியாக. 25 த்ரைஸ் இந்தியா ஒன் மிஸ் வேர்ல்ட் காம்படிஷன். இந்தியா உலக அழகி போட்டியை 3 முறை ஜெயித்தது. 26 ட்வைஸ், இருமுறை. வி சி மூவி ட்வைஸ் இன் ஏ மந்த், நாங்கள் சினிமா படத்தை மாதத்திற்கு 2 முறை பார்க்கிறோம். 27 டுமாரோ, நாளை. த பிரசிடென்ட் ஆஃப் USA கம்ஸ் டு இந்தியா டுமாரோ. இந்தியா, அமெரிக்காவினுடைய ஜனாதிபதி நாளை வருகிறார் இந்தியாவிற்கு. 28 டுடே, டுடே இஸ் எ ஹியூமன் ரைட்ஸ் டே, இன்று மனித உரிமை நாளாக இருக்கிறது. 29 அர்ஜென்ட்லி, பாகிஸ்தான் டெஸ்டட் த நியூக்ளியர் பாம்ப் அர்ஜென்ட்லி. பாகிஸ்தான் உடனடியாக அணு குண்டு பரிசோதனையை செய்தது. இயர்லி, வருடத்திற்கு ஒரு முறை. ஐ பை க்ளோத்ஸ் ஃபார் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இயர்லி, நான் வருடத்திற்கு ஒரு முறை என் குடும்ப நண்பர்களுக்கு நான் அல்லது குடும்ப உறுப்பினருக்கு நான் துணிகளை வாங்குகிறேன். yet I am not satisfied, இருந்தும் நான் திருப்தி அடையவில்லை. yesterday, நேற்று, அவர் ஸ்கூல் ஓப்பன் yesterday, நேற்று என் பள்ளி திறந்தது. ஸோ நண்பர்களே, வினைச்சொல்லிடம் எங்கே, எப்படி, எப்பொழுது என்று கேட்டு பதிலாக வருவது வினையுறு சொல். உதாரணத்திற்கு, நீ போகிறாயா? ஆமாம், நான் போகிறேன். இந்த ஆமாம் என்பதும் கூட வினையுறு சொல். இல்லை என்பதும் வினையுறு சொல். டு யூ கோ? எஸ். அப்போ எஸ் எதை குறிக்கிறது? கோ.
அது வினையுரிச்சொல்லாக வருகிறது. நோ அதுவும் வினையுரிச்சொல்லாக வருகிறது. ஸோ இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்டு வினைச்சொல்லிடம் கேள்விகள் கேட்டு எது சம்பந்தமாக இருந்தாலும் அந்த வினைச்சொல் எதை பற்றியா இருந்தாலும் விளக்கங்கள் கொடுக்கும்போது அது ஒரு விளக்கம் கொடுக்கும்போது அது திரித்து சொல்லும் பொழுது மாற்றி சொல்லும் பொழுது அது என்னவாக வருகிறது? வினையுரிச்சொல்லாக வருகிறது. ஸோ வினையுரிச்சொல் பாக்கிய அமைப்புக்கு சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் என்று சொல்வார்கள். அதற்கு மிக இன்றியமையாதது. ஸோ நன்கு அறிந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். எஸ், வாட்ஸ் யூர் டவுட்? Dear folks, take your grammar book. It's in the page number 139. And what you are going to see is adverb of place. Can you see that? Page number 139. Adverb of place. Here, above. What do you mean by above? It's above. Like we live 1,000 feet above the sea level. We live where? Where do we live? You ask a question to the verb live. Where? And the answer you get is called above the sea level. So above the sea level, it becomes the adverbial phrase. But this is 1,000 feet above the sea level is the adverbial phrase. But this above is called adverb of place. When this adverb joins together with few words, it is called phrase, adverbial of phrase. Next, anywhere. Anywhere means what? At any place. I can tell the truth where, anywhere. So anywhere becomes an adverb. Third, away. Villagers go away from their village in search of job. They go where? Away from their village in search of a job. So this entire thing becomes adverbial of phrase, but this away is called adverb. Next, back for. USA president came where? Back from Russia. So back becomes an adverb. Back from Russia becomes adverbial phrase. Number 5, backward. He swims how or where? Backward. So backward becomes adverb. Behind. Caesar was stabbed. Caesar was killed. Behind by the Senate members. Senate members means like just like our parliament members. Okay, 7th, below. The train is running where? Below the bridge. Below, under the bridge. 8, closely. The bride sat. Who's the bride? Bride is the girl who's to get married with the man. So bride sat closely with the bridegroom. What do you mean by bridegroom? It is the man who's getting married. Okay, 9, down. The students sat. Where did they sit? Down on the floor. Okay, down becomes an adverb. Everywhere. Corruption is seen where? Everywhere. So everywhere becomes adverb. Number 11, far. From far and near we gather all together. Gather means what? We join together. Okay, next, 12, far away. America is far away from India. America is where? Far away from India. So far away from India becomes an adverbial phrase and far away becomes adverb. So here 13, foreigners come where? Here, to learn what? Spiritualism. So here becomes adverb of place. 14, in. Please come where? In. So in becomes adverb. 15, inside. The students are. Where are they? Inside the classroom. So inside the classroom becomes adverbial phrase and inside becomes an adverb. Next, 16, near. He stands where? Near to me. So near becomes an adverb. 17, nowhere. B aeronautical course is found nowhere in Chennai. Is found where? Nowhere in Chennai becomes adverbial phrase and nowhere is an adverb. Next, far off. 18, students come to Madras from where? Far off places. So far off becomes an adverb. So coming here, my dear friends, out. 19, people often don't go out during the month of May. People don't go where? Out. During the month of May becomes adverbial phrases and out is an adverb. Coming back, 20, outside. Vehicles are parked where? Outside. So outside becomes a adverb. 21, somewhere. He is hiding where? Somewhere in the hills. So somewhere in the hills becomes adverbial phrase and somewhere is adverb. Next, coming here, there. 22, he comes where? There. Very often, so there becomes an adverb. 23, up. He went where? Up in the lift. So up becomes an adverb. So within. 24, he has to join in the company when? Within a week. So within becomes an adverb. So adverb of frequency. Now you are going to see adverb of frequency. So far you have seen adverb of place. Now you are seeing adverb of frequency. What do you mean by frequency? It is fully, entirely, seldom, quite. So here you see enough. 5th one. We have how much? You ask the frequency.
we have asked the verb how much, and the answer you get is called adverb of frequency. We have how much, enough of engineering colleges in Tamil Nadu. So enough of engineering college, entire thing becomes adverb of phrase, and enough is adverb. Number 2, we saw the movie how? Fully, entirely. So fully becomes an adverb. Little, I speak how much? Little about the subject. So very little means nothing. Okay. Next, 4, partly. The property is divided partly among the brothers. So partly becomes an adverb. Quite. Q-U-I-E-T is keeping mum, and Q-U-I-T is average. Tamil is quite different from Telugu. So quite becomes an adverb. 2, T-O-O, 6, in the family, father yearns and mother too yearns. So 2 becomes an adverb. Coming back here, 7th, very, she acted how? Very beautifully. So very becomes an adverb. Next, 8, pretty means an average. She smiles pretty well, good, now, interrogative adverbs, questioning adverbs. So see the questioning adverbs, all the WA, when, where, which, how, it all becomes adverbs of question. See here, when will you go to US? You will go to US when. So when becomes interrogative adverb. And why? Why did you study? Why becomes an adverb, interrogative adverb. Where did you go? You go where. So go and where is related. So where is adverb of interrogation. How did you earn the money? Earn the money how? See, it's the connection between go and when. It is the connection between study and why. It is the connection between go and where. It is the connection between earn and how. So all those things which are related to the verb is called adverb. Hope you are able to understand. Coming back to here, adverb of information, adverb of confirmation. Adverb of confirmation. You are confirming. Will you come? Yes, I will come. So the S becomes adverb. Yes and come joined together. See, yes, I joined in the company. Suppose he asks you, did you join in the company? And you say, yes, I joined in the company. Company is connected with yes. So yes is a adverb of confirmation. You are confirming with the verb, with the action. When you confirm with the action, it is called adverb of confirmation. Second, by all means, by all ways. I wish to help the poor people. How? By all means. So by all means is a confirmation. So adverb of confirmation. No, I didn't get an award. Did you get an award? No, I didn't get an award. So didn't get and no is connected. Award, getting award, and no as a connection. So it is the adverb of confirmation. So you are confirming no and yes. So it is related with the action verb. So it is adverb of confirmation. Not at all. I spoke casually. Casually. Did you speak seriously? No, not at all. I spoke casually. So not at all becomes adverb of confirmation. Hope you are able to understand, my dear friends. Adverb of place, you ask a question to the verb where, and here adverb of frequency, you ask the question how many times, and interrogative adverbs, anything questioning the verb, it becomes adverb of interrogation. And when you question and you are confirming with the verb, then it becomes adverb of confirmation. Hope you are able to understand. ஓகே நண்பர்களே, உங்களுடைய ஆங்கில புக்கு 139 வரைக்கும் பாருங்கள் இலக்கண புஸ்தகத்தில். அதில் adverb of place என்று சொல்லக்கூடிய வினையுரிச்சொல் இடத்தை பார்க்கிறீர்கள். above என்றால் மேலே. we live 1000 feet above the sea level. நாங்கள் வாழ்கிறோம் 1000 அடி கடல் மட்டத்திற்கு மேலே. எங்கே வாழ்கிறோம்? 1000 அடி கடல் மட்டத்திற்கு மேலே என்று அது பதிலாக வரக்கூடியதை adverb of place வினையுரிச்சொல் இடம் என்று குறிப்பிடுகிறோம். இரண்டாவதாக anywhere என்றால் எங்கு வேண்டுமானாலும். I can tell the truth anywhere. நான் உண்மையை எங்கு வேண்டுமானாலும் சொல்வேன். எங்கு வேண்டுமானாலும். anywhere. இந்த anywhere என்பது வினையுரிச்சொல் இடமாக மாறிவிடுகிறது. 3 awayனா தூரத்திலே. villages go away from their village in search of a job. விவசாயிகள் அல்லது கிராமத்தினர் நீண்ட தூரத்திற்கு செல்கிறார்கள் வேலை தேடி. செல்கிறார்கள் எங்கே? நீண்ட தூரத்திற்கு. away. அப்போ அந்த away என்பது வினையுரிச்சொல் இடமாக மாறிவிடுகிறது. பேக் என்றால் திரும்பி. USA president came back from Russia. அமெரிக்காவினுடைய ஜனாதிபதி ரஷ்யாவிலிருந்து வந்தார். எப்படி? திரும்பி. So திரும்பி becomes adverb of place.
பேக்வேர்ட் பின்னால், ஹீ ஸ்விம்ஸ் பேக்வேர்ட், அவன் பின்னால் நீச்சல் அடிக்கிறான். நீச்சல் அடிக்கிறான் எங்கே? பின்னால். பின்னால் வந்து வினையுரிச்சொல் இடமாக மாறிவிடுகிறது. 6 பிகைன்னா பின்புறம். சீசர் வாஸ் ஸ்டாப்ட், ஸ்டாப்ட் என்றால் குத்தப்பட்டார். சீசர் குத்தி கொல்லப்பட்டார் எங்கே? பின்னாடி. பை த சினேட் மெம்பர்ஸ். சினேட் மெம்பர்ஸ் என்றால் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மூலமாக பின்புறத்திலிருந்து குத்தி கொல்லப்பட்டார். கொல்லப்பட்டார் எங்கே? பின்புறம். 7 பிலோ என்றால் கீழே. த ட்ரெயின் இஸ் ரன்னிங் பிலோ த பிரிட்ஜ், அந்த புகைவண்டி அந்த பாலத்துக்கு அடியிலே செல்கிறது. ஓடுகிறது எங்கே? பாலத்திற்கு அடியிலே. பாலத்திற்கு அடியிலே என்பது வினையுறு சொல் இடமாக மாறிவிடுகிறது. 8 க்ளோஸ்லி நெருக்கமாக. த பிரைட், பிரைட் என்றால் மணமகள். சேட் உட்கார்ந்தார் எங்கே? உட்கார்ந்தால் க்ளோஸ்லி நெருக்கமாக. யாருடன்? வித் பிரைட் ரூம். பிரைட் ரூம் என்றால் மணமகன். ஸோ எங்கே உட்கார்ந்தால்? ரொம்ப நெருக்கமாக. அப்படி நெருக்கமாக என்கிற இது வந்து adverb of place இடத்துக்கு வருகிறது. 9 டவுன் என்றால் கீழே. த ஸ்டூடெண்ட் சேட் டவுன் ஆன் த ஃப்ளோர், மாணவர்கள் தரையிலே உட்கார்ந்தார்கள். உட்கார்ந்தார்கள் எங்கே? உட்கார்ந்தார்கள் தரையிலே, கீழே. ஸோ அந்த கீழே என்பது adverb of place என்று வருகிறது. 10 எவ்ரிவேர்னா அனைத்து இடத்திலும். கரப்ஷன், லஞ்சம் இஸ் சீன் பார்க்கப்படுகிறது, காணப்படுகிறது எங்கே? அனைத்து இடத்திலும். அனைத்து இடத்திலும் என்பது எவ்ரிவேர் என்பது adverb of place ஆக வருகிறது. 11 ஃபார் என்றால் நீண்ட தூரம். ஃப்ரம் ஃபார் அண்ட் நியர் வி கேதர் ஆல் டுகெதர், நீண்ட தொலைவிலிருந்து நாம் ஒன்றாக இணைகிறோம். ஃபார் என்றால் நீண்ட தொலைவு, நியர் என்றால் அருகிலே. அப்போ தூரத்திலிருந்தும் பக்கத்திலிருந்தும் நாம் சேர்ந்து கொள்கிறோம். சேர்கிறோம் எங்கிருந்தெல்லாம்? தூர பக்கத்திலிருந்து. அப்போ தூரம் பக்கம் என்பது வினையுரிச்சொல் இடமாக மாறிவிடுகிறது. 12 ஃபாரவே என்றால் நீண்ட தொலைவிலே. அமெரிக்கா இஸ் ஃபார் அவே ஃப்ரம் இந்தியா, அமெரிக்கா இந்தியாவிலிருந்து நீண்ட தூரத்திலே இருக்கிறது. அமெரிக்கா இருக்கிறது எங்கே? நீண்ட தூரத்திலே. அந்த நீண்ட தூரத்திலே என்பது வினையுரிச்சொல் இடமாக மாறிவிடுகிறது. 13 ஹியர் என்றால் இங்கே. ஃபாரினர்ஸ் கம் ஹியர் டு லேர்ன் வாட்? ஸ்பிரிச்சுவலிசம். ஸ்பிரிச்சுவலிசம்னா ஆன்மீகம். அப்போ வெளிநாட்டுக்காரர்கள் இந்தியாவுக்கு வருகிறார்கள், ஆன்மீகம் கற்றுக்கொள்ள வருகிறார்கள் எங்கே? இங்கே என்பது வினையுரிச்சொல் இடமாக மாறிவிடுகிறது. 14 இன், ப்ளீஸ் கம் இன், தயவு செய்து உள்ளே வாருங்கள். வாருங்கள் எங்கே? உள்ளே. உள்ளே வினையுரிச்சொல் இடமாக மாறிவிடுகிறது. 15 இன்சைடு என்றால் உள்ளே. த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் இன்சைட் த கிளாஸ் ரூம், மாணவர்கள் வகுப்பறையின் உள்ளே இருக்கிறார்கள். இருக்கிறார்கள் எங்கே? உள்ளே. ஸோ இது வினையுரிச்சொல் இடம். 16 நியர் என்றால் அருகிலே. ஈ ஸ்டாண்ட்ஸ் நியர் டு மீ, அவன் நிற்கிறான் எனக்கு அருகிலே. நிற்கிறான் எங்கே? எனக்கு அருகிலே. அருகிலே என்பது வினையுரிச்சொல் இடம். 17 நோவேர் என்றால் எங்கேயும் இல்லை. BA ஏரோநாட்டிக்கல் கோர்ஸ் இஸ் ஃபவுண்ட் நோவேர் இன் கோயம்புத்தூர். BE விமான படிப்பு எங்குமே இல்லை கோயம்புத்தூரிலே. அப்போ BE கம்ப்யூட்டர் படிப்பு கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது எங்கே? எங்கே என்று கேட்டுக்கும்பொழுது எங்கும் இல்லை. நோவேர் என்பது வினையுரிச்சொல் இடமாக மாறிவிடுகிறது. 18 ஃபார் ஆஃப் என்றால் நீண்ட தொலைவிலே. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம் டு மெட்ராஸ் ஃப்ரம் ஃபார் ஆஃப் பிளேசஸ், மாணவர்கள் சென்னைக்கு வருகிறார்கள் நீண்ட தொலை இடங்களிலிருந்து. வருகிறார்கள் எங்கிருந்து? நீண்ட தொலைவிலிருந்து. ஸோ அந்த ஃபார் ஆஃப் என்பது வினையுரிச்சொலாக வருகிறது. அடுத்ததாக 19 அவுட் என்றால் வெளியே. பீப்புள் ஆஃபன் டோன்ட் கோ அவுட் டூரிங் த மந்த் ஆஃப் மே. மே மாதத்திலே மக்கள் எங்கும் வெளியே செல்ல மாட்டார்கள், போக மாட்டார்கள். எங்கே? வெளியே. அந்த வெளியே என்ற அவுட் என்பது வினையுரிச்சொல் இடமாக மாறிவிடுகிறது. 20 அவுட் சைடு என்றால் வெளியே. வெஹிக்கிள்ஸ் ஆர் பார்க்டு அவுட் சைடு. அப்போ வாகனங்கள் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது எங்கே என்று கேட்டு பதிலாக வரக்கூடிய அவுட் சைட், வெளியே என்பது வினையுரிச்சொல் இடமாக மாறிவிடுகிறது. 21 சம்வேர் என்றால் எங்கே எனினும். ஈ சைடிங் சம்வேர் இன் த ஹில்ஸ், அவன் மலையிலே எங்கோ ஒரு இடத்திலே ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறான். ஹைடிங் எங்கே? ஏதோ ஒரு இடத்திலே. சம்வேர் என்பது வினையுரிச்சொல் இடமாக வருகிறது. 22 தேர் என்றால் அங்கே. ஹீ கம்ஸ் தேர் வெரி ஆஃபன், அவன் அடிக்கடி அங்கே வருகிறான் எங்கே? தேர், அங்கே என்பது வினையுரிச்சொல் இடமாக வருகிறது. 23 அப் என்றால் மேலே. ஹீ வென்ட் அப் இன் எ லிஃப்ட், அவன் மேலே லிஃப்டிலே சென்றான் எங்கே? அப் என்ற வினையுரிச்சொல் இடமாக மாறிவிடுகிறது. 24 விதின் என்றால் அதற்குள்ளே, அந்த இடத்திற்குள்ளே. ஹி ஹாஸ் டு ஜாயின் இன் த கம்பெனி, அவன் கம்பெனியிலே சேர வேண்டும். விதின் குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்குள். ஏ வீக் டைம். விதின் என்பது வினையுரிச்சொல் இடம். அடுத்ததாக 5வது பார்க்கிறீர்கள் adverb of frequency. 4வது ஃப்ரீக்வன்சி என்றால் என்ன? அடிக்கடி நிகழக்கூடிய. எத்தனை முறை என்று வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வருவது adverb of frequency என்று சொல்வார்கள். இன்னஃப் என்றால் போதுமான. we have இருக்கிறது எவ்வளவு, எந்த அளவு என்று கேட்டு பதிலாக வருவது ஃப்ரீக்வன்சி என்று சொல்வோம். we have எங்களிடம் இருக்கிறது, நம்மிடம் இருக்கிறது. போதுமான அளவு. இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இன் தமிழ்நாடு, பொறியியல் கல்லூரிகள் தமிழ்நாட்டிலே போதுமான அளவு இருக்கிறது எவ்வளவு? போதுமான அளவு என்பது இன்னஃப். அந்த இன்னஃப் என்பது வினை உரிச்சொல். ஃப்ரீக்வன்சி என்றால் அதனுடைய எந்த
அளவோட்டம் 22 ஃபுல்லி என்றால் முழுமையாக. வி சா த மூவி, நாங்கள் படத்தை பார்த்தோம். எந்த அளவு என்று கேட்டு பதிலாக வருவது ஃபுல்லி, முழுவதுமாக. அந்த முழுவதுமாக என்பது வினையுரிச்சொல் ஃப்ரீக்வன்சி என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக லிட்டில் 3, லிட்டில் என்றால் கொஞ்சம். ஐ ஸ்போக், நான் பேசினேன். எந்த அளவு பேசினா என்று கேட்டு பதிலாக வரும்போது கொஞ்சம். அபவுட் த சப்ஜெக்ட், பாடத்தை பற்றி கொஞ்சம் பேசினேன். பேசினேன் எந்த அளவு, கொஞ்சம் என்பது வினையுரிச்சொல் ஃப்ரீக்வன்சியாக வருகிறது. அடுத்ததாக பார்ட்லி என்றால் குறிப்பிட்ட அளவிலே, பங்காக. உதாரணத்துக்கு த ப்ராப்பர்ட்டி, சொத்து இஸ் டிவைடட், பிரிக்கப்படுகிறது. பார்ட்லி என்றால் என்ன, ஒரு பாகமாக. எமங் த பிரதர்ஸ், அண்ணன் தம்பிகளுக்குள்ளே, அண்ணன் தம்பிகளுக்குள்ளே பிரிக்கப்படுகிறது. எவ்வளவு, பார்ட்லி, கொஞ்சமாக. அந்த பார்ட்லி என்பது வினையுரிச்சொல் ஃப்ரீக்வன்சி என்று சொல்கிறோம். குவைட், QUIET என்றால் அமைதி. QUITனா கொஞ்சம் அளவு, அளவுகோல். தமிழ் இஸ் குவைட், தமிழ் ஓரளவு. டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தெலுங்கு, தமிழ் எந்த அளவு வித்தியாசம், ஓரளவு. குவைட் என்பது ஓரளவு, சராசரி என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக TOO என்றால் கூட. TO என்றால் இக்கு என்று சொல்கிறோம். TOO என்றால் கூட என்று வருகிறது. இந்த ஃபேமிலி, குடும்பத்திலே, ஃபாதர் ஏர்ன்ஸ், தந்தை சம்பாதிக்கிறார். அண்ட் மதர், அம்மா கூட. டூனா கூட, ஏர்ன்ஸ் சம்பாதிக்கிறார். யார் கூட, அம்மா கூட. அந்த அம்மா கூட கூட என்று வருகிறது வினையுரிச்சொல் ஃப்ரீக்வன்சி என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக வெரி என்றால் ரொம்ப. வெரி என்றால் ரொம்ப. ஷி ஆக்டட், அவள் நடித்தாள். எந்த அளவு, வெரி பியூட்டிஃபுல்லி, ரொம்ப அழகாக. அந்த வெரி என்பது ரொம்ப என்று வருகிறது. அந்த ரொம்ப என்பது அந்த ஃப்ரீக்வன்சி என்று சொல்லக்கூடிய வினையுரிச்சொல்ல எந்த அளவு என்று கேட்டு பதிலாக வருவது வெரி. அடுத்ததாக பிரெட்டி என்றால் என்ன, ஒரு நன்றாக. ஷீ ஸ்மைல்ஸ், அவள் சிரிக்கிறாள். எப்படி சிரிக்கிறாள், ரொம்ப நன்றாக. பிரெட்டி வெல், ரொம்ப. பிரெட்டி என்றால் ரொம்ப என்று வருகிறது. எந்த அளவு என்று கேட்டு வரும்போது பதிலாக வருவது பிரெட்டி, ரொம்ப என்று வருகிறது. அந்த ரொம்ப என்பது அட்வர்ப் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி. அடுத்ததாக நண்பர்களே, இன்ட்ராகேட்டிவ் அட்வர்ப்ஸ், கேள்வி வினையுரிச்சொல். போகிறேன் எங்கே, எங்கே போகிறாய், போகிறாய் எங்கே. அந்த போகிறாய் எதற்கு, வாட் ஃபார். போகிறாய் எப்பொழுது, when did you go. அப்படி எப்பொழுது, எங்கே, எதற்காக, ஏன், எப்படி என்று கேட்டு அந்த வினைச்சொல்லிடம் கேட்கும் பொழுது அந்த வினைச்சொல் தகவல் வினைச்சொற்களான why, when, which, where இவைகள் எல்லாம் என்ன சொல்லுவோம், வினையுரிச்சொல் கேள்வி என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்திற்கு when will you go to US, you go to US, நீ அமெரிக்கா போகிறாய். எப்பொழுது, எப்பொழுது என்பது போகிறாயுடன் தொடர்புடைய காரணத்தினாலே அந்த எப்பொழுது என்பது இன்டராகேட்டிவ் அட்வர்ப்ஸ், கேள்வி வினையுரிச்சொல் என்று சொல்லப்படுகிறது. அப்போ வென்னுக்கும் கோவுக்கும் ஒரு தொடர்பு. வினையுரிச்சொல் என்றால் என்ன, வினைச்சொல்லிடம் எப்படி, எங்கே, ஏன், எதற்காக, எந்த அளவு, எவ்வளவு என்று கேட்டு அதற்கு பதிலாக வரக்கூடியது அனைத்தும் வினையுரிச்சொல். அந்த வினையுரிச்சொல்லை நம்ம பிரிக்கப்படுகிறோம், பாகங்களாக பிரிக்கிறோம். என்ன வினையுரிச்சொல், இடம் வினையுரிச்சொல், தன்மை வினையுரிச்சொல், நேரம் வினையுரிச்சொல், கேள்வி வினையுரிச்சொல், உறுதித்தன்மை, இப்படியாக பிரிக்கப்படுகிறது. அடுத்ததாக 2 வை டிட் யூ நாட் ஸ்டடி, ஏன் நீ படிக்கவில்லை, படிக்கவில்லை ஏன். அந்த படிக்கவில்லைக்கும் ஏனுக்கும் தொடர்புடையது தான் அந்த வை. அதனால் அந்த வையை இன்டராகேட்டிவ் அட்வர்ப்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கேள்வி வினையுரிச்சொல் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக 3 வேர் டிட் யூ கோ, போகிறாய் எங்கே போகிறாய். வேர் டிட் யூ கோ, போகிறாய் எங்கே. போகிறாய்க்கும் எங்கேக்கும் ஒரு தொடர்புடைய காரணத்தினாலே இந்த வேர் என்பது வினையுரிச்சொல் இடமாக அல்லது வினையுரிச்சொல் தகவல் ஆக வருகிறது. இன்ட்ராகேட்டிவ் அட்வர்ப்ஸ். ஹவு டிட் யூ ஏர்ன் த மணி, சம்பாதித்தாய். எப்படி நீ பணம் சம்பாதித்தாய் எப்படி. ஸோ சம்பாதித்தாய்க்கும் எப்படிக்கும் ஒரு தொடர்புடைய காரணத்தினாலே அது அட்வர்ப் ஆஃப் இன்ட்ராகேஷன் என்று வருகிறது. பாருங்கள், ஹூம், வை, வேர் இதெல்லாம் அட்வர்ப் ஆஃப் இன்டராகேஷன், கேள்வி வினையுரிச்சொல்லாக வருகிறது. கேள்வி வினையுரிச்சொல்லாக வருகிறது. ஸோ வினைச்சொல் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்தும் வினையுரிச்சொற்கள் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக அட்வர்ப் ஆஃப் கன்ஃபர்மேஷன், வினையுரிச்சொல். கன்ஃபர்மேஷன் என்றால் என்ன, ஆமாம் இல்லை, இல்லை இல்லவே இல்லை. ஸோ உறுதித்தன்மையை சொல்லுவது கன்ஃபர்மேஷன் என்று சொல்கிறோம். வினையுரிச்சொல் ஆஃப் கன்ஃபர்மேஷன், வினையுரிச்சொல் உறுதித்தன்மை, ஆமாம் இல்லை என்று பதில் சொல்லக்கூடியது. எஸ், நான் கேட்கிறேன் உங்களிடம், நீங்கள் இன்ஜினியரிங் கல்லூரியிலே இல்லை கம்பெனியிலே சேர்ந்தீர்களா, டிட் யூ ஜாயின் இந்த கம்பெனி என்று கேட்கிறேன். நீங்கள் என்ன பதில் சொல்வீர்கள், ஆமாம் இல்லை என்று உங்களுடைய உறுதித்தன்மையை சொல்வீர்கள், கன்ஃபர்மேஷன் சொல்வீர்கள். அந்த கன்ஃபர்மேஷன் அந்த செயலுக்கு உள்ள தொடர்பு இருக்கிற காரணத்தினாலே அதை நாம் என்ன சொல்கிறோம், வினையுரிச்சொல் கன்ஃபர்மேஷன், அட்வர்ப் ஆஃப் கன்ஃபர்மேஷன் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு எஸ், ஐ ஜாயின்ட் இந்த கம்பெனி. இந்த ஜாயிண்ட்டுக்கும் எஸ்ஸுக்கும் உள்ள தொடர்பு
ஜாயின் சேர்ந்தேன், ஆமாம் சேர்ந்தேன், ஆமாம் சேர்ந்தேன். அந்த வினையுறு சொல்லுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அந்த ஒரு தொடர்பு இருக்கிற காரணத்தினாலே அது adverb of confirmation என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக by all means என்றால் என்ன? அனைத்து வகையிலும் by all means. I wish to help the poor. நான் ஏழைகளுக்கு உதவி செய்ய விரும்புகிறேன். I wish to help the poor people. ஏழை மக்களுக்கு உதவி செய்ய விரும்புகிறேன். எப்படி? by all means, எல்லா வகையிலும் கன்ஃபர்மேஷன். எப்படி நீ உதவி செய்வாய்? அனைத்து வகையிலும். ஸோ அனைத்து வகையிலும், எந்த வகையாக இருந்தாலும் ஏழைகளுக்கு உதவி செய்வேன். அந்த பை ஆல் மீன்ஸ் என்பது உறுதித்தன்மை, கன்ஃபர்மேஷன் என்று சொல்கிறோம். மூன்றாவதாக நோ. நோ என்றால் என்ன? இல்லை. உனக்கு பரிசு கிடைத்ததா? டிட் யூ கெட் அன் அவார்டு என்று கேட்கிறேன். உனக்கு பரிசு கிடைத்ததா? பட்டயம் கிடைத்ததா? அவார்டு என்றால் என்ன? பட்டயம், சர்டிஃபிகேட்ஸு. அவார்டு, ரிவார்டு என்றால் என்ன? பரிசு. அப்போ அவார்டு கிடைத்ததா என்று கேட்கும் பொழுது நீ என்ன பதில் சொல்கிறாய்? ஆமாம், இல்லை, எஸ், நோ என்று சொல்கிறாய். அந்த எஸ், நோ என்று நீ உறுதியை, கன்ஃபர்மேஷன் சொல்லும் பொழுது அது adverb of confirmation என்று வருகிறது. நோ, ஐ டிட் நாட் கெட் அன் அவார்ட். டிட் நாட் கெட், நோ. டிட் நாட் கெட்டுக்கும் நோவுக்கும் கிடைக்கவில்லை, இல்லை. அந்த கிடைக்கவில்லை, எனக்கு அவார்டு கிடைக்கவில்லை. ஸோ கிடைக்கவில்லை, இல்லை என்று அந்த நோ என்பது கன்ஃபர்மேஷனாக உறுதியாக சொல்லும் பொழுது அது adverb of confirmation என்று வருகிறது. அடுத்ததாக not at all, இல்லவே இல்லை. not at all, 4 பாருங்க, இல்லவே இல்லை. அப்போ உதாரணத்துக்கு நீ என்ன கோபத்துடன் பேசினாயா? டிட் யூ ஸ்பீக் ஆங்கிரிலி என்று கேட்கிறேன். இல்லை, இல்லை, நான் யதார்த்தமாக பேசினேன். நாட் அட் ஆல், ஐ ஸ்போக் கேஷுவலி. கேஷுவலினா யதார்த்தமாக. இல்லை, இல்லை, நான் யதார்த்தமாக பேசினேன். நான் பேசினேன் யதார்த்தமாக. இதில் பாருங்க, நாட் அட் ஆல், இல்லை, யதார்த்தமாக. இது 2 வினையொரு சொல். 2 வினையொரு சொல் வருகிறது வார்த்தையிலே. ஒரு வார்த்தையிலே ஒரு வாக்கியத்திலே 2, 3, 4 என்று வரலாம். வினையொரு சொற்கள் ஏகப்பட்டது வரலாம். ஸோ இல்லை என்பது பேசினேன் என்பதனுடைய தொடர்பு. யதார்த்தமாக பேசினேன் யதார்த்தமாக. ஸோ அந்த யதார்த்தமாக, கேஷுவலி, அதுவும் வினையொரு சொல். ஸோ ஒரு வாக்கியத்திலே பல வினையொரு சொற்கள் வரலாம். அது வினையொரு சொல் இடமாக வரலாம், வினையொரு சொல் தன்மையாக வரலாம், வினையொரு சொல் நேரமாக வரலாம், வினையொரு சொல் கேள்வியாக வரலாம், வினையொரு சொல் அடிக்கடி எவ்வளவு என்று சொல்லக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சியாக வரலாம், கேள்வி வினையொரு சொற்களாக வரலாம், அடுத்தது கன்ஃபர்மேஷன் வினையொரு சொற்களாக வரலாம். ஸோ இது கேஷுவலி, நாட் அட் ஆல். அப்போ நீ என்ன யதார்த்தமாக பேசினாயா, இல்லை கோபத்துடன் பேசினாயா? கோபத்துடன் பேசினியா அவங்க கூட அப்படி என்று கேட்கிறேன். இல்லை, இல்லை, நான் யதார்த்தமாக பேசினேன். நோ, ஐ ஸ்போக் கேஷுவலி. ஸ்போக், பேசினேன், யதார்த்தமாக. இல்லை, நோ என்று சொல்கிறேன். இந்த நோ எதற்கு வருகிறது? நான் கோபத்துடன் பேசவில்லை. நாட் அட் ஆல், இல்லவே இல்லை. அப்போ இல்லவே இல்லை எதை சம்பந்தப்பட்டு இருக்கிறது? நான் இல்லவே இல்லை, நான் கோபத்துடன் பேசவில்லை என்று வருகிறது. ஸோ பேசவில்லை கோபத்துடன், அதற்குத்தான் இந்த நாட் அட் ஆல். ஸோ புரிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் நண்பர்களே. இதை தெரிந்து அறிந்து கொள்ளுங்கள். ஒரு வாக்கியம் என்பது சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் என்று சொல்வார்கள். அதுக்கு எழுவாய் என்று சொல்லக்கூடிய வி பாருங்க, சப்ஜெக்ட் எழுவாய். லிவ் என்பது வினைச்சொல். அதுக்கப்புறம் வரக்கூடியது அந்த வினைச்சொல் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்தும் எங்கே, எப்படி, எப்பொழுது, ஏன், எதற்காக, உண்மையா, உண்டா, இல்லையா, இந்த கேள்விகளை வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு அந்த வினைச்சொல்லிடம் கிடைக்கக்கூடிய பதில்களை வரிசையாக அடுக்கி எழுதுங்கள். ஸோ வாக்கியத்திலே வினைச்சொல் மிக மிக முக்கியம். வினைச்சொல்லினுடைய தன்மை என்ன, அதனுடன் கேள்வி கேட்கும் பொழுது அதற்கு பதிலாக வரக்கூடியதெல்லாம் பின்னாடி எழுதுகிறீர்கள். அதே போன்று எதிர்மறையாக சொல்லும் பொழுது பெயர் சொல் என்றால் என்ன? பேனா, பென்சில், புக்கு, பையன். இந்த பேனா எப்படி இருக்கிறது? நன்றான பேனாக இருக்கிறது. இட்ஸ் எ நைஸ் பென். இந்த நைஸ் என்பது பெயர் ஒரு சொல். ஆனால் இது லிவ்வுக்கு சம்பந்தப்பட்டது, ஈட்டுக்கு சம்பந்தப்பட்டது, கோவுக்கு சம்பந்தப்பட்டது. இது பேனாவுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அனைத்தும் விவரித்தல்கள்லாம் அனைத்தும் பெயர் ஒரு சொல். வினைச்சொல்லை விவரித்து சொல்லக்கூடிய அனைத்தும் வினையுறு சொற்கள். ஸோ இந்த வினையுறு சொற்கள் பின்னாடியும் போடலாம். இந்த ஃப்ரீக்வன்சி, adverb of frequency என்று வரும்பொழுது அது பெயர் சொல்லுக்கும் வினைச்சொல்லுக்கும் நடுவில் வருகிறது. உதாரணத்திற்கு ஆஃபன் என்றால் என்ன? அடிக்கடி. we often go to the movie. we often go to the movie. we go to the movie often என்று வரக்கூடாது. ஆஃபன் என்பது விக்கும் கோவுக்கும் நடுவிலே வருகிறது. அப்படி வினையுறு சொல் இந்த adverb of frequency தவிர அனைத்து வினையுறு சொற்களும் பின்னாடி வரலாம். ஆனால் இந்த adverb of confirmation yes no அது முன்னாடி வர வேண்டும். கேள்வி adverb, interrogative adverb, வினையுறு சொல் கேள்வியாக வரும்பொழுது அது முன்னாடி வர வேண்டும். ஸோ adverb of interrogative adverbs, கேள்வி வினையுறு சொற்கள் முன்னாடியும்,
adverb of confirmation என்று சொல்லக்கூடிய அப்போ அந்த உறுதித்தன்மையை சொல்லும் பொழுது அது முன்னாடியும் இந்த adverb of frequency இவைகள் அனைத்தும் அந்த சப்ஜெக்ட் என்று சொல்லக்கூடிய எழுவாய்க்கும் வேர்புக்கும் நடுவில் வர வேண்டும். ஐ ஹாவ் இனஃப் மணி, ஓகே இப்படின்னு சொல்லலாம். fully I fully understood what you are saying. I fully understood. I fully understood. அந்த fully என்பது நடுவிலே வருகிறது. இவை அனைத்தும் வாக்கியத்திற்கு பின்னாடி வர வேண்டும். அதாவது we live 1000 feet above the sea level பின்னாடி வர வேண்டும். ஸோ வினையுறுச்சல் என்பது மிக மிக முக்கியம். வினையுறுச்சலில் பல பிரிவுகள் இருக்கிறது. அந்த பிரிவுகள் அந்த வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு சம்பந்தப்பட்ட இடம், தன்மை, நேரம், காலம், உறுதித்தன்மை, கேள்வி, அப்புறம் அஃபர்மேஷன், கன்ஃபர்மேஷன் இவைகளை எல்லாம் வினை சம்பந்தப்பட்டது. வினைச்சொல் எப்படி வேண்டுமானால் இருக்கலாம். நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம், நிகழ்கால தொடர் வாக்கியமாக இருக்கலாம், பர்ஃபெக்ட் வாக்கியமாக இருக்கலாம், மாடலாக இருக்கலாம், வி குட் லிவ் என்று சொல்லலாம், எப்படி வேண்டுமானால் இருக்கலாம். அந்த வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வரக்கூடியது அனைத்தும் வினையொருச்சொல். ஓகே, நன்கு அறிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். நன்றி, தேங்க்யூ. Dear students, take page number 143. Up to 146 you say find pronouns. What is pronouns? Pro is a duplicate noun. Instead of nouns, the words which you use are called pronouns. For example, subject pronouns. These are subject pronouns. What is the subject pronouns? It comes before the verb. Subject pronouns comes before the verbs. What are the subject pronouns? I, subject pronoun, we, you, he, she, it, they. See, I and we are first persons, you and you are second person, he, she, it third person, they third person. I is singular, we is plural, you is singular, you is plural, he, she, it is singular, they is plural. Instead of he, she, it, you can use the name. Ram you can use instead of he, Rani you can use instead of it, dog you can use instead of they, you can use Americans. So this is subject pronouns. This is possessive pronouns. Second one is possessive. This is first one, subject pronouns. Second is possessive pronouns. What are the possessive pronouns? Possessive: my, our, your, his, her, its, their. It possesses some noun. My pen, our car, your car. This also comes as subject pronouns. It comes before the verb. My. So third pronoun is object pronouns. Third is object pronouns. What are the object pronouns? Object pronouns. It is, for example, me, us, you, him, her, it, them. These are called object pronouns. Then the other fourth type of pronouns are mine, ours, yours, his, hers, its, theirs. This is called, it reflects the subject. This pen is mine, this car is ours. So this is a reflection of the subject. So reflective pronouns, subject reflection pronouns. Then fifth is verb reflecting pronouns. For example, myself, ourselves because it is plural, yourself because it is singular, yourselves, himself, herself, itself, themselves. I study myself. It is reflecting the verb. So it is called verb reflective pronouns. See, my dear students, this is subject pronoun. It comes before verb. I study
geography. So I comes before the subject, so it is subject pronoun. My country, it is a possessive pronoun. So my is a possessive pronoun, me it is an object pronoun. They called me, it comes after the verb. Mine, it is reflection of the subject. This car is mine. Myself, this is verb reflection pronouns. I study myself. So these are totally 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 into 5, 40 pronouns are there. You should be very good at these 40 pronouns, where to use it. Not only these 40 pronouns are important, further there are pronouns which you should learn. For example, what are the pronouns which you should know? Here, this, that, these, those, even these are called pronouns. And see here, my dear friends, whatever, whichever, one, oneself, these are also called pronouns. See, my dear friends, when you start the word who in the beginning of the word, beginning of a sentence, who is that boy? The boy who is wearing a green shirt, the boy who is wearing. If who comes in between, it is a reflective pronoun. When do you eat? I eat when I get hungry. When comes in between the sentence, it becomes a pronoun. So all these pronouns are very important, which you should learn where to use and how to use. நண்பர்களே, இப்பொழுது ப்ரொனவுன்ஸை பார்க்க போகிறீங்க. 143லிருந்து 146 வரைக்கும் ப்ரொனவுன்ஸ். 143வது பக்கத்தில் இலக்கண புக்கில் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஐ, வி, யூ, யூ, ஹி, ஷி, இட், தே, இது எழுவாய் ப்ரொனவுன். வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி வரணும். ஐ ஸ்டடி மை செல்ஃப். இது வெர்புக்கு முன்னாடி வர்றங்காட்டி இது சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன். பொசசிவ் ப்ரொனவுன் மை, அவர், யுவர், இஸ், ஹர், இட்ஸ், தேர். மை கண்ட்ரி, என்னுடைய நாடு. மை பென். அப்போ சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர் சொல். மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா மீ, அஸ், யூ. மீனா என்னை. ஹீ கால்டு மீ, அவன் என்னை அழைத்தான். இது செய்யப்படுபொருள் ப்ரொனவுன், ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன்ஸாக வருகிறது, வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி வருகிறது. ஸோ இது ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த 4வது காலமில் மைன், அவர்ஸ், யுவர்ஸ், இஸ், ஹர்ஸ், இட்ஸ், தேர்ஸ் என்று வருகிறது. திஸ் பென் இஸ் மைன், இது என்னுடைய பேனா. இதை சப்ஜெக்டை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ரொனவுன். அப்போ எழுவாயை பிரதிபலிக்கக்கூடிய பிரதிபெயர் சொற்கள். அடுத்ததாக 5வது டிவிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா மை செல்ஃப், அவர் செல்ஃப்ஸ், யோர் செல்ஃப், இம்செல்ஃப், ஹர் செல்ஃப், இட் செல்ஃப், தெம் செல்ஃப்ஸ். இது வேர்பை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற ப்ரொனவுன். ஐ ஸ்டடி மை செல்ஃப், நானே படித்தேன் நானே. அப்போ இது எதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது? வெர்பை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது. அதனால் வேர்ப் ரிஃப்ளெக்டிவ் ப்ரொனவுன். அதே போன்று வாட் எவர், எதுவானாலும். விச் எவர், எதுவாகினும். ஒன், ஒருவர். ஒன் செல்ஃப், ஒருவரை. ஹூ, வென், இதெல்லாம். வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி ஹூ விட்டால் யார், வாக்கியத்துக்கு நடுவில் ஹூ விட்டால் யாரோ அவர். ஹூ இஸ் தட் பாயிங் கேட்குறோம். த பாய் ஹூ இஸ் வேரிங் ரெட் ஷர்ட் இஸ் மை பிரதர். வென் வில் யூ ஈட், எப்பொழுது நீ சாப்பிடுவாய். ஐ வில் ஈட் வென் ஐ கெட் ஹங்க்ரி, எப்பொழுது எனக்கு பசிக்குதோ அப்பொழுது நான் சாப்பிடுவேன். வேர் வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி விட்டால் எங்கே. வேர் வாக்கியத்துக்கு நடுவில் விட்டால் எங்கேயோ அங்கே. வேர் டு யூ ஈட். ஐ ஈட் வேர் த ஃபுட் இஸ் குட். எங்கே உணவு நன்றாக இருக்கிறதோ அங்கே. எங்கேயோ அங்கே என்று வருகிறது வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும்போது. விச் வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும்போது எது. வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும்பொழுது எதுவோ அது. விச் ஷர்ட் டு யூ லைக். ஐ லைக் த ஷர்ட் விச் மை ஃபாதர் செலக்ட்ஸ். எங்கள் அப்பா எந்த சட்டை தேர்ந்தெடுக்கிறார்களோ அந்த சட்டை எனக்கு பிடிக்கும். வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும்பொழுது விச், எதுவோ அது என்று வருகிறது. விச்னா எது, வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும்போது எதுவோ அது. ஹவு வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வரும்போது எப்படி, வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும்போது எப்படியோ அப்படி. ஹவு டிட் யூ கெட் குட் மார்க்ஸ். ஐ ஸ்டடிட் வெரி ஹார்ட், தட் இஸ் ஹவு ஐ காட் குட் மார்க்ஸ். ஹவு வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும்பொழுது எப்படியோ அப்படி. ஸோ இப்படி இந்த சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன் ஐ, வி, யூ, ஹி, ஷி, தே. பொசசிவ் ப்ரொனவுன் மை, அவர், யுவர், இஸ், ஹர்ஸ், ஹர், இட்ஸ், தேர். ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன்ஸ், சப்ஜெக்ட் ரிஃப்ளெக்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸ், வேர்ப் ரிஃப்ளெக்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸ். இப்படி 40 மெயின் ப்ரொனவுன்ஸ் இருக்கிறது. இந்த 40 ப்ரொனவுன்ஸை நீங்கள் முழுமையாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இதுக்கு பின்னாடி எக்ஸசைஸ் கொடுத்துருக்கிறோம். அந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாம் நீங்கள் பண்ண வேண்டும். தேங்க்யூ. Dear folks, what you have come here is, the topic is preposition, one of the part of speech.
Very important. 8 parts of speech are there. Noun, verb, adjective, adverb, according to order. Noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction, interjection. Now you have come here for preposition. It's in the page number 146 and 147 in your grammar book. As the word says, position is a place. Place. Pre means before. Post means after. Preposition. So this preposition comes before noun. Preposition comes before pronoun. Preposition comes before time. Without the preposition, there is no meaning at all. For example, the tumbler is stable. Is it right? No. The tumbler is on the table. On the table. We are class. We are in the class. I came 5 o'clock. At 5 o'clock. I am waiting 5 hours. I am waiting for 5 hours. So all the preposition gives the exact meaning what you want to tell. Preposition comes before a noun or a pronoun. For example, what? Took him. Okay. I gave this pen Kim. No, I gave this pen to Kim. I gave this pen to him. It is a pronoun. So, preposition comes before a noun or a pronoun and give a complete meaning and sense to the sentence. There should be a complete sense. Otherwise, it will be called as a phrase without any sense. There should be a sense when you speak, and the sense is given weightage by using all these prepositions. For example, number 1, at. My house is Kodambakam. No, my house is at Kodambakam. This at is used to mention the location. My house is in Kodambakam. My house is on Kodambakam. Suppose if you want to say that is wrong on Kodambakam, you want to say a particular location. My house is at the end of the road. At the end of the road. At Kodambakam bridge you can write. At the corner of the Kodambakam beach. At the corner of the Kodambakam beach. At is used also with the time. He came at 5 o'clock. Second, after. After. Winter comes, summer. No, winter comes after summer. You want to give a meaning. Okay, this winter comes. When does it come? After summer. Once summer is over, winter comes. I will come after 5 o'clock or after 8 o'clock. After 8 o'clock. Above. Top. My house is the second floor. No, my house is above the second floor. On the second floor. About, fourth. The movie is about politics. The movie is politics now. Movie is about. It relates to. Relates to about politics. Among 5, lot of people are there. Among 2 people are there. Between. Among, there are service oriented leaders. There are service oriented leaders. Among the politicians, lot of politicians are there. 1 or 2 are good. Among. Amongst, that also same meaning. 6th, he is the best actor amongst the actors. Lot of actors are there. He is the best actor. Along, 7. Along means what? Both the sides. You are walking, both the sides you find something. So, along. Ramu walked along the road. Both the sides, okay. Amidst, lot of people are there amidst. A black sheep is amongst the white sheep. Lot of white sheep are there. White sheep are there. Only one black sheep is there. Amidst. Around, in and around. A place is there, around that place. Water tank lorries are running around Chennai. Around Chennai, it keeps on around. I will come at around 6 o'clock, at around.
At around 6 o'clock. Then against, opposite, conservatives. What do you mean by conservatives? People who follow the old traditions, beliefs, are against, they are against, opposite to Western culture. Against, opposite. Number 11, cross, across. You're crossing, crossing, across. He came across the road, he came across the road, in between. As means what? Like. As has two meanings. As a conjunction means because of. As a preposition means like. Raja can speak as Ramu. Raja can speak Ramu. No, as Ramu. Hope you are able to understand all these prepositions. Then coming back here. But can be used as a conjunction. But can be used as a conjunction because of but. Here but means what? Except. This but is different from the conjunction but. This is except. This but is except. Except. Everywhere there is water but Chennai. Every city has a water but Chennai. No, not in Chennai. Except. Here but is used as except. By. Through. By means through. I came to the school by this school bus. By. Through. Here by means through. Behind. He was behind me. Back. He was me. No, behind me. 16. Below. They sat below the tree. Tree is a noun. Below the tree. Between. Two of them are there. Between. There are. There are no secrets between us. No secrets. Beyond. Beyond means what? Away. He spoke beyond the limit. More than the limit. He spoke beyond the limit. Before. What do you mean by before? Earlier, before. We should pray to God before we eat our food. Before we eat our food. Beneath, under. 20. Petrol and oil are under the earth, beneath the earth. Because of. She is a leader because of people's support. Because of people's support. Concerning. In relation to. Prime Minister spoke concerning, related to the religious problems, concerning, about. So, during means at the time. We do the agricultural activities during the rainy days. During the rainy days. During at the time. Coming back here, 24th. Despite. Even though. Meaning of despite means even though. I am happy. I am happy. Despite the financial problems, even though I have the financial problems. So, despite means even though. The financial problems, financial is adjective, problems is a noun. For. 25. We develop our country for our future generation. So, our is a pronoun. For. To whom? 26. From. They came from London. From London. You don't say from. They came London. No, from London. I am waiting from 5 o'clock. From 5 o'clock. Time is also used. 27. Inside. The dining hall is inside the marriage hall. Inside is a preposition. In. Chennai is in Tamil Nadu. In. Chennai is Tamil Nadu. In Tamil Nadu. Chennai is smaller than Tamil Nadu. In Tamil Nadu. In the month of July I will come. I will come in the month of July. In with the time. 29. Including. Everybody fought against him.
Including, you are adding the word including his son-in-law. Into, inside. She threw the pot into the well. She threw the pot, the well. No, into the well. It gives the sense. Like, he is like Mahatma Gandhi, like or as you can put. This like is different. I like mangoes. That like is different. This like is exactly like that. This is preposition like, that is verb like. 32 near. Ceylon is near to Madras. Ceylon is Madras, no, near to Madras. On, the book is on the table. Book is table, no, on the table. I will come on Sunday. It's not in Sunday, at Sunday. On Sunday. Off, the milk of cow is good for our health. For our health. You don't say for, you say for our health. 35, over, a cap is over the head. A cap is head, no, over the head, above the head. Past. Past means what? Over. Sati was a past incident. What is Sati? Husband dies, wife also will die on the funeral pyre. Was a past incident, over. Since. This since is different from that since. Since means reason. Since I am suffering from fever and headache, that since is different. This since is from. That since is conjunction. This since is preposition. This since means from. Since 5 o'clock. Since morning. Since yesterday. Since independence. So, poverty and unemployment. Poverty and unemployment are in India since independence. From the time of independence. 38, through. We sent the message through. We sent the message through email. Next, to. He went to Delhi. He went to Delhi, no, to Delhi. Towards. I drove the car towards. Opposite. You're going straight. Towards northern direction. North, south, east, east, west. North, south, east, west. Towards northern direction. Till Mahatma Gandhi spoke truth. Is death. No, till is death. Till means at the time. Under. A book is under the table. Book is on the table, you can say. Under the table. You choose on or under. Different meanings. The book is on the table means on top. Under the table means below. So, you have, when you want to make a sense, you are using on or under. Hope you are able to understand. நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண புக் 146, 147 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ப்ரீபொசிஷன் என்று சொல்லக்கூடிய முன்னடைச்சொல். ப்ரீ என்றால் முன்னாடி, பொசிஷன் என்றால் இடம். இந்த ப்ரீபொசிஷன் என்பது பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி வர வேண்டும், ப்ரொனவுனுக்கு முன்னாடி, பிரதிபெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி வர வேண்டும், நேரத்திற்கு முன்னாடி வர வேண்டும். உதாரணத்துக்கு இந்த புக் இஸ், இந்த டம்ளர் இஸ் ஆன் த டேபிள். நவுனு. I gave a pen to him. To him. Himங்கிறது pronoun. I will come at 5 o'clock. At 5 o'clock. 5 மணி. ஸோ இங்கே பாருங்க, ப்ரீபொசிஷன் நவுனுக்கு முன்னாடி வரும் அல்லது ப்ரொனவுனுக்கு முன்னாடி வர வேண்டும். ஆட் என்றால் இல். மை ஹவுஸ் இஸ் அட் கோடம்பாக்கம். என் வீடு கோடம்பாக்கத்திலே இருக்கிறது. ஆஃப்டர் பிறகு. வின்டர் கம்ஸ் ஆஃப்டர் சம்மர். மழைக்காலம் கோடை காலத்திற்கு பிறகு வருகிறது. ஆஃப்டர் என்றால் பிறகு. 3 அபோவ் என்றால் மேலே. த மூவிஸ் அபவுட் பாலிடிக்ஸ். அந்த படம் சினிமாவை பற்றி இருக்கிறது. அபவுட் என்றால் பற்றி. அமங் என்றால் மத்தியிலே. தேர் ஆர் சர்வீஸ் ஓரியன்டட் லீடர்ஸ் அமங் த பொலிட்டிஷியன்ஸ். அரசியல்வாதிகள் மத்தியிலே சிறந்த தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள். அமங்ஸ்ட் என்றால் மத்தியிலே. இஸ் த பெஸ்ட் ஆக்டர் அமங்ஸ்ட் த ஆக்டர்ஸ். நடிகர்களிலே அவன் பிரமாதமான ஒரு நடிகன். எலாங் என்றால் ஊடே. ராமு வாக்ட் அலாங் த ரோட். ராமு ரோட்டின் ஓரத்திலே நடந்து கொண்டு சென்றான்.
amidst என்றால் மத்தியிலே, black sheep is amidst the white sheep. ஒரு கருப்பாடு வெள்ளை ஆடுகளின் மத்தியிலே இருக்கிறது. அரவுண்ட் 9வது சுற்றிலும் வாட்டர் டேங்க் லாரிஸ் ஆர் ரன்னிங் அரவுண்ட் சென்னை. சென்னையை சுற்றிலும் தண்ணீர் லாரிகள் ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது. எகெயின்ஸ்ட் எதிராக 10வது கன்சர்வேட்டிவ்ஸ் என்றால் என்ன? பழமைவாதிகள் ஆர் எகெயின்ஸ்ட் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர், மேற்கத்திய கலாச்சாரத்துக்கு எதிராக நம்மளுடைய பண்பாட்டு மிக்கவர்கள் இருக்கிறார்கள். அக்ராஸ் 11 he came across the road, குறுக்காலே அவன் ரோட்டின் குறுக்கே வந்தான். as என்றால் போல he can speak as ராமூர். as என்றால் 2 மீனிங் இருக்கிறது. கன்ஜங்ஷன் கூட்டடை சொல்லாக வரும் பொழுது as என்றால் அந்த நேரத்திலே, இந்த as என்றால் போல, as ராமுவோ போல பேசுகிறான். அடுத்ததாக பட் என்றால் தவிர. பட் என்றால் ஆனால்னு ஒரு மீனிங் இருக்கிறது, தவிர என்று ஒரு மீனிங் இருக்கிறது. இங்கே பட் என்பது தவிர. எவ்ரிவேர் தேர் இஸ் வாட்டர் பட் சென்னை, அனைத்து இடத்திலும் தண்ணீர் இருக்கிறது ஆனால் சென்னையை தவிர. பட் ஆனால் என்று வருகிறது. பை என்றால் மூலமாக. ஐ கேம் டு த ஸ்கூல் பை தி ஸ்கூல் பஸ், நான் ஸ்கூல் பஸ் மூலமாக வந்தேன். பை என்றால் மூலமாக. பிகைன் 15 பின்னாடி. he was behind me, அவன் எனக்கு பின்புறம் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தான். 16 பிலோ என்றால் அடியிலே. they sat below the tree, அவர்கள் மரத்தின் அடியே உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். 17 பிட்வீன் என்றால் 2 பேர்த்துக்கு நடுவிலே. there are no secrets between us, எங்களுக்குள்ள எந்த விதமான ரகசியங்களும் இல்லை. பியாண்ட் என்றால் அப்பாலே, ரொம்ப தூரத்துக்கு. 18 he spoke beyond the limit, அவன் ஒரு எல்லைக்கு அப்பாலே பேசினான், ஒரு வரமுறை இல்லாமல் பேசினான். பிஃபோர் 19 என்றால் முன்னாடி. we should pray to God before we eat our food, நாம் உணவு அருந்துவதற்கு முன்னாடி ஆண்டவனை வழிபட வேண்டும். 20 beneath என்றால் அடியிலே. பெட்ரோல் அண்ட் ஆயில் ஆர் beneath the earth, பெட்ரோலும் ஆயிலும் பூமிக்கு அடியிலே இருக்கிறது. பிகாஸ் ஆஃப், அந்த காரணத்தினாலே. she is a leader because of people support, மக்களுடைய ஒரு ஆதரவினாலே அவள் இன்று தலைவியாக இருக்கிறாள். 22 கன்சர்னிங்னா அதை அக்கறை கொண்டு. பிரைம் மினிஸ்டர் ஸ்போக் கன்சர்னிங், அது விஷயமாக. எது விஷயமாக? the religious problems, மத பிரச்சனைகள் சம்பந்தமாக. ஸோ கன்சர்னிங் என்றால் சம்பந்தமாக. 23 டூரிங் என்றால் பொழுது. we do the agricultural activities during the rainy days, நாம் மழை காலங்களின் பொழுது, டூரிங்னா பொழுது, விவசாய வேலைகளை செய்கிறோம். அடுத்ததாக டிஸ்பைட் என்றால் இல்லாவிட்டாலும் கூட. ஐ எம் ஹாப்பி டிஸ்பைட் த ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ், பணப்பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் கூட நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன். இந்த ஃபார் என்றால் காக, ஃபர் என்று சொல்ல வேண்டும். we develop our country for our future generation, நம்மளுடைய எதிர்கால தலைமுறையினருக்காக. ஃபர், நாம் முன்னேற்ற வேண்டும் நாட்டை. அடுத்ததாக ஃப்ரம் என்றால் அங்கிருந்து. 26 they came from London, அவர்கள் லண்டனில் இருந்து வருகிறார்கள். 27 இன்சைட் என்றால் உள்ளே. the dining hall is inside the marriage hall, அப்போ சாப்பிடக்கூடிய அறை திருமண மண்டபத்தின் உள்ளே இருக்கிறது, இன்சைட். 28 இன்னுனா இல். சென்னை இஸ் இன் தமிழ்நாடு, சென்னை தமிழ்நாட்டிலே இருக்கிறது. இன்னென்று நேரத்திற்கு முன்னாடி வரலாம், இந்த மந்த் ஆஃப் ஜூலை, ஜூலை மாதத்திலே. 29 இன்க்ளூடிங் என்றால் அதையும் சேர்த்து. எவ்ரிபடி ஃபாட் அகேன்ஸ்ட் ஹிம், அனைவரும் அவனுக்கு எதிர்த்து சண்டையிட்டார்கள். இன்க்ளூடிங் சன்னன்ல, அவனுடைய மருமகனும் கூட. இன்க்ளூடிங் என்றால் கூட, கூட என்று வருகிறது. அடுத்ததாக 30 இன்டூனா உள்ளுக்குள்ளே. she threw the pot into the well, அவள் கோப்பையை அல்லது பானையை கிணற்றுக்குள்ளே வீசினாள். லைக் என்றால் போல. 31 லைக் என்றால் விரும்புகிறேன். ஐ லைக் மேங்கோஸ். இந்த லைக் என்றால் போல. she is like மகாத்மா காந்தி, அவன் மகாத்மா காந்தியை போன்று இருக்கிறான். 32 நியர் என்றால் அருகே. சிலோன் இஸ் நியர் டு சென்னை, மெட்ராஸ், நியர் அருகிலே. ஆன் 33 ஆன்னா மேலே. the book is on the table அப்படியும் சொல்லலாம். ஆன் வித் டைம் சொல்லுங்க. ஆன் வித் டைம். ஐ வில் கம் ஆன் சண்டே. 34 ஆஃப் கூட போடுங்க. the milk of cow is good for our health, ஃபர் என்று சொல்ல வேண்டும். அப்போ பசுவினை பால் நம்ம உடல் நலத்திற்கு நல்லதாக ஆக ஃபர் இருக்கிறது. பாஸ்ட் என்றால் இறந்த. சதி வாஸ் எ பாஸ்ட் இன்சிடென்ட்ஸ், உடன்கட்டை ஏறுவது. சதி என்றால் உடன்கட்டை, கணவன் இறந்தவுடன் மனைவி உடன்கட்டை ஏறுவது. வாஸ் எ பாஸ்ட் இன்சிடென்ட்ஸ், அது ஒரு இறந்த கால ஒரு நிகழ்வு. பாஸ்ட் என்றால் இறந்த கால. சின்ஸ் 37 சின்ஸுக்கு 2 அர்த்தம் இருக்கிறது. சின்ஸ் என்றால் பிகாஸ் ஆஃப் என்று ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது. சின்ஸ் என்றால் அது முதற்கொண்டு என்று வருகிறது. நம்ம இது அது முதற்கொண்டு என்று வருகிறோம். பாவர்ட்டி அண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், ஏழ்மையும் வேலை இல்லாமையும். ஆர் இன் இந்தியா சின்ஸ்
இண்டிபெண்டன்ஸ் சுதந்திரத்தில் இருந்து, சின்ஸ் என்றால் அது முதற்கொண்டு. 32 த்ரூ என்றால் மூலமாக. we send the message, நாங்கள் தகவல்களை அனுப்புகிறோம். த்ரூ மூலமாக, எதன் மூலமாக? இமெயில் மூலமாக. 39 டு என்றால் இக்கு. he went to டெல்லி, அவன் டெல்லிக்கு சென்றான். 40 டுவர்ட்ஸ் நேராக, எதிர்நோக்கி. ஐ drove the car, நான் காரை ஓட்டினேன். டுவர்ட்ஸ் நார்தன் டைரக்ஷன். நார்த் என்றால் என்ன? வடக்கு நோக்கி, வடதிசையை நோக்கி. டுவர்ட்ஸ் நோக்கி, அதன் நோக்கி. டில் அதுவரை. 41 மகாத்மா காந்தி ஸ்போக் ட்ரூத் டில் இஸ் டெத். மகாத்மா காந்தி தன்னுடைய சாவின் வரை உண்மையை பேசினார். டில் என்றால் வரை. அண்டர் என்றால் அடியிலே. புக் இஸ் அண்டர் த டேபிள், ஒரு புஸ்தகம் டேபிளின் அடியிலே இருக்கிறது. hope you are able to understand. Okay, now you have seen all the preposition. So the preposition plays an important role for making a sense in the sentence, for making a sense when you communicate. So try to use each and every prepositions are very useful. We'll be continuing. Thank you. Dear folks, take your grammar book. It's the page number 149 to 151. The exercise we have given. First one is to me. How do you form a sentence to me? Anybody? He gave a pen to me, to us, to him, to her, to them, for me, for us. You don't say for, you say for me, for us, for you, for him, for her, for them, by me, by us, by you, by me, by him, by her, by them, from me. You don't say from, you say from me, from us, from you, from him, from them, with me, with us, with you, with him, with her, with them, in which, through me, through us, through you, through him, through her, through it, through them, like me, like us, like you, like him, like her, like them, towards me, towards us, towards you, towards him, towards her, towards it, towards them, under me, under us, under you, under him, under her, under it, under them, between him, between us, between you, between him, between her, between it, between them, after, between, but, before, above, up, to, like, over, till, since, round, near, except. So based on all these preposition, you have to form sentences. This is what the exercise is there, and the answer key is given behind the book. The answer key, the number is also given from page number. The answer key 600 and answer key is in the page number 698. You can find the answers. So check your answers. Now let us go in for the next chapter. Dear friends, take your grammar book, page number 151 to 153. The topic is conjunctions. See, as the topic says, junction means what? A place where they meet each other. Con means connecting. So connection of two sentences, connection of two adjectives, connections of two nouns, you are adding up, then you are using this conjunction. Conjunction is a part of the speech, important part of the speech. If you want to give a lengthy speech, if you want to join this complex and compound sentences, you need this conjunctions. So conjunctions develops your speed level in English. Like, you speak in paragraphs, you speak in for 1 minute, 2 minutes, or 5 minutes, 10 minutes. So these conjunction words helps to relate one sentence with the other sentence. For example, I study well, I get good marks. You are connecting with if I study well, I will get good marks. One sentence depending upon the another sentence to give a complete sense. See, my dear friend, now, and I am a housewife, and I am a student. So I am a housewife, I am a student. Two verbs or two sentences are connected by using the conjunction and. Next you see, because he spends lavishly, because he is rich. Because he is rich, he spends lavishly. So this is one sentence, this is one sentence. One verb is equal to one sentence. If you have in a sentence, if you have one verb, it means there is one verb, it's one sentence. If you have two verbs, it means two sentences. These two sentences are connected with because. So all these conjunctions helps to connect the sentences, connect the verbs.
more the verbs, the more the sentence. More the sentence, more the meaning, more the content, more the knowledge. So here, but I wrote my examination well. I failed in the examination, but I failed in the examination. See, but I failed in the examination depends upon I wrote my examination well. This sentence depends upon the other sentence. So, depending sentence, one sentence depends upon the other sentence to give the complete sense. Or, I will go to UK, will go is a verb, or I will go to USA. So, both will go, two verbs are connected with or. Now, if I will give you a letter, I will give you a treat if I get a job. So, if I get a job, I will give a treat, otherwise I won't give. So, the if means only if I get a job. So, the if is a connecting conjunction. As if he behaves as if he is an officer. As if means like. Also, number 7, I work as a teacher in the school. Also, I take tuitions in my home. Also, you are adding up one other same type of sentence. I work as a teacher in the school. I take tuitions in my home. It is connected by using also. So, also is a conjunction, connecting conjunction, like and. As soon as he bought an house, as soon as he earned the money. He bought an house is one sentence. He earned the money is one other sentence. You are connecting with as soon as, immediately. Next 9, before. The chief guest spoke to the audience. When did he speak? Before the meeting started. So, before the meeting started, the meeting is the subject, started is the verb. Here the guest spoke, spoke is the verb. So, two verbs are connected by using the conjunction before. Next, after 10, I drink a cup of coffee, I take my breakfast. By using this after, you get a sense. What is the sense? I drink a cup of coffee after I take my breakfast. Next, although, number 11, although he brought a lot of good schemes, people did not vote him. So, he bought lot of schemes, good schemes, people did not vote him. You are connecting with although. Although means despite, even though. Next coming, even though 12, even though he is rich is a one sentence. He behaves in a simple manner, is one other sentence. So, even though is connected with this. For I came to Chennai, I have to earn money. So, it is connected with for. I came to Chennai for I have to earn money. Coming back here, either or, this or that, either you go for gym or you go for swimming. So, either or, it comes together, it is the connecting conjunction. Provided that is a condition, number 1, I will give you a treat. I will give you a treat. Provided that means if I get a promotion. Number 16, though he studied hard, he did not get good marks. He did not get good marks is one sentence, he studied hard is one sentence. You are connecting with though. Though is a connecting word. Then unless you do yoga, you will not get peace. You do yoga is one sentence, you will not get peace. This is one sentence. You are connecting with unless still. Next, no sooner than means immediately. No sooner than he became the chief minister, he brought a lot of changes in the administration. Number 19, not only but also, he drinks tea. He drinks coffee. It is connected with not only but also. Not only comes with a but also as a partner. Either comes with partner or. No sooner comes with a partner than. Neither as a partner with nor. So, neither nor means not this or not that. I drink coffee is one sentence. I drink tea is one sentence. You are connecting with neither nor. Neither I drink coffee nor I drink tea. So, you don't drink two. 21 is while. At that time, I see TV, I eat my food. It is connected with while. I see TV while I eat my food. Whether is connected with or. You invite me, I will come to the marriage. Whether you invite me or not, I will come to the marriage. Whether you invite me or not, I will come for the marriage. Then why as a connecting word. This is the reason they elected him as CM. So, you are using why. Correlating conjunction. This is the reason why they elected him as CM. Notwithstanding means even though 24. Notwithstanding his losses, he worked hard and he earned lot of money. Even though he met his losses,
he worked hard and earned a lot of money. Provided, that means condition. I can go abroad. I can go abroad. What? Provided that I have a passport. So that 26. Rama went to forest so that Lakshmana followed him. So that means because of that. ஸோ இப்போ பாருங்கள் நண்பர்களே, இந்த கன்ஜங்ஷன்ஸ் என்பது கூட்டடை சொல். அண்ட் என்றால் மேலும், ஐ எம் ஏ ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அண்ட் ஐ எம் ஏ ஸ்டூடெண்ட். நான் ஒரு இல்லத்தரசியாகவும் இருக்கிறேன், மாணவியாகவும் இருக்கிறேன். அடுத்ததாக பட் என்றால், பிகாஸ் என்றால் ஆகையால். ஈ ஸ்பென்ஸ் லேவிஷ்லி பிகாஸ் ஈஸ் ரிச். அவன் தாராளமாக செலவு செய்கிறான் ஏனென்றால் அவன் பணக்காரனாக இருக்கிறான். அண்ட் என்றால் மேலும், பிகாஸ் என்றால் ஆகையால். ஸோ இரண்டு வாக்கியங்களை இணைக்கக்கூடிய இந்த கன்ஜங்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய கூட்டடை சொல். மூன்றாவதாக பட். ஐ ரோட் மை எக்ஸாமினேஷன் வெல். நான் என் பரீட்சையை நன்றாக எழுதினேன். ஐ ஃபெயில்ட் இன் த எக்ஸாம். பரீட்சையில் நான் தோல்வி அடைந்தேன். பட்டை வைத்து நீங்கள் ஆனால் என்று வைத்து இணைக்கிறீர்கள். ஆர் என்றால் இது ஐ வில் கோ டு யூகே ஆர் ஐ வில் கோ டு யூஎஸ். நான் அமெரிக்காவுக்கு செல்வேன் அல்லது இங்கிலாந்து செல்வேன். ஆர் இஃப் இப்படி ஒன்று இருந்தால், ஐ வில் கிவ் யூ அ ட்ரீட் இஃப் ஐ கெட் எ ஜாப். எனக்கு ஒரு வேலை கிடைத்தால் நான் உனக்கு விருந்து அளிக்கிறேன். இஃப் என்பது கண்டிஷனல் சென்டென்ஸ். ஆஸ் இஃப் என்றால் அதுபோல, ஹி பிகேவ்ஸ் ஆஸ் இஃப் இஸ் அன் ஆஃபீஸர். அவன் ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி போல நடந்து கொள்கிறான். ஆல்சோ என்றால் மேலும், ஐ ஒர்க் ஆஸ் எ டீச்சர் இன் த ஸ்கூல். ஆல்சோ ஐ டேக் டியூஷன்ஸ் இன் மை ஹவுஸ். அப்போ நான் டீச்சராகவும் இருக்கிறேன், வீட்டிலே பாடமும் எடுக்கிறேன். 8. as soon as உடனடியாக. he bought an house as soon as he earned the money. அவன் பணம் சம்பாதித்தவுடன் ஒரு வீடு வாங்கினான். before என்றால் முன்னால். the chief guest spoke to the audience before the meeting started. மீட்டிங் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னாடி அந்த சீஃப் கெஸ்ட் விருந்தாளி அந்த ஆடியன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மக்களுடன் பேசினார். ஆஃப்டர் என்றால் பிறகு. ஐ ட்ரிங்க் எ கப் ஆஃப் காஃபி ஆஃப்டர் ஐ டேக் மை பிரேக்ஃபாஸ்ட். காலை உணவு அருந்திய உடன் நான் ஒரு கப் காஃபி குடிப்பேன். ஆஃப்டர் என்றால் பிறகு. ஆல்தோ என்றால் இருந்தாலும் கூட. ஹீ பாட் லாட் ஆஃப் குட் ஸ்கீம் பீப்புள் டிட் நாட் ஹோட் ஹிம். ஆல்தோ அவன் நிறைய திட்டங்களை கொண்டு வந்திருந்தாலும் கூட மக்கள் அவனை தேர்ந்தெடுக்கவில்லை. ஆல்தோனா கூட. ஈவந்தோனா இருந்தாலும் கூட. ஈவந்தோ ஈஸ் ரிச் ஹி பிகேவ்ஸ் இன் எ சிம்பிள் மேனர். அவன் பணக்காரனாக இருந்தாலும் கூட அவன் ரொம்ப எளிமையாக வாழ்கிறான். ஃபார் என்றால் காக. ஐ கேம் டு சென்னை ஃபார் ஐ ஹாவ் டு earn money. ஃபார் என்றால் இந்த இடத்துல காரணத்திற்காக. ரீசன், ஃபார் த ரீசன். நெக்ஸ்ட் 14 பாருங்க. எய்தர்னா எய்தர் கூட ஆர் வர வேண்டும். இது அல்லது அது. எய்தர் யூ கோ ஃபார் ஜிம் ஆர் யூ கோ ஃபார் ஸ்விம்மிங். நீ ஜிம்முக்கு செல் அல்லது ஒரு ஸ்விம்மிங் நீச்சலுக்கு போ. ப்ரொவைடட் தட் என்றால் அப்படி ஒரு இருந்தால். ஐ வில் கிவ் யூ அ ட்ரீட். நான் உனக்கு விருந்து அளிப்பேன். ப்ரொவைடட் தட் ஐ கெட் எ ப்ரொமோஷன். எனக்கு ஒரு வேலை முன்னேற்றம் கிடைத்தால். தோ இருந்தாலும் கூட. தோ ஈ ஸ்டடிட் ஹார்ட் he did not get good marks. அவன் நன்கு படித்திருந்தும் கூட அவனுக்கு நல்ல மார்க் பெற முடியவில்லை. அன்லெஸ் அது வரைக்கும். அன்லெஸ் யூ டூ யோகா யூ வில் நாட் கெட் பீஸ். யோகா செய்கிற வரைக்கும் உனக்கு அமைதி கிடைக்காது. நோ சூனர் தென் என்றால் உடனடியாக. நோ சூனர் தென் he became the chief minister he brought a lot of changes in the administration. அவர் முதலமைச்சர் ஆகிய உடன் பல திட்டங்களை அலுவலகத்திலே செய்தார். நோ சூனர் தென்னா உடனடியாக. நாட் ஒன்லி கூட பட் ஆல்சோ தான் வர வேண்டும். ஹீ ட்ரிங்க்ஸ் நாட் ஒன்லி டீ பட் ஆல்சோ காஃபி. அவன் டீ மட்டும் குடிப்பதில்லை, காஃபியும் சேர்ந்து தான் குடிக்கிறான். 20. நெய்தர் நாரும் இல்லை. நெய்தர் நார் என்றால் இதுவும் அல்ல அதுவும் அல்ல. நெய்தர் ஐ ட்ரிங்க் காஃபி நார் ஐ ட்ரிங்க் டீ. நான் டீயும் குடிப்பதில்லை, காஃபியும் குடிப்பதில்லை. வைல் என்றால் அந்த நேரத்திலே. ஐ சி டிவி வைல் ஐ ஈட் மை ஃபுட். நான் டிவி பார்க்கிற பொழுது நான் உணவு அருந்துகிறேன். வெதர் ஆர் இது அல்லது அது. வெதர் யூ இன்வைட் மீ ஆர் நாட் ஐ வில் கம் டு த மேரேஜ். நீ அழைக்கிறாயோ இல்லையோ நான் திருமணத்திற்கு வருவேன். ஒய் என்று வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வந்தால், திஸ் இஸ் த ரீசன் ஒய் தே எலெக்டட் ஹிம் as CM. இந்த காரணத்திற்காகத்தான் அவனை அவர்கள் முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுத்தார்கள். 24. நாட் வித் ஸ்டாண்டிங் என்றால் இல்லாவிட்டாலும் கூட. நாட் வித் ஸ்டாண்டிங் இருந்தாலும் கூட. இருந்தாலும் கூட. நாட் வித் ஸ்டாண்டிங் இஸ் லாசஸ். he worked hard and earned a lot of money. தோல்விகள் நஷ்டங்கள் பலதை பார்த்தாலும் கூட அவன் கடினமாக உழைத்து பணம் சம்பாதித்தான். ப்ரொவைடட் தட் என்றால் அப்படி ஒன்று இருக்கிற பட்சத்திலே. ஐ கேன் கோ அப்ராட் ப்ரொவைடட் தட் ஐ ஹேவ் ஏ பாஸ்போர்ட். எனக்கு பாஸ்போர்ட் இருக்கிற ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்கும்போது நான் வெளிநாடு போவேன். ஸோ தட் ஆகையால். ராமா வென்ட் டு ஃபாரஸ்ட் ஸோ தட் லக்ஷ்மணா ஃபாலோ ஹிம். ஸோ ராமன் காட்டுக்கு சென்றான், ஆகையால் லட்சுமணனும் அவனை பின்தொடர்ந்து சென்றான். ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே கன்ஜங்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய கூட்டடை சொற்கள் மிக மிக முக்கியமானவை. இந்த கூட்டடை சொல்ல நீங்கள் இனிமையாக பிரமாதமாக
உபயோகப்படுத்த அறிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். Thank you, my dear friends. இப்பொழுது everybody can have your feast. Thank you, sir. Dear folks, take your grammar book. It's page number 154 to 155. Interjection and exclamation. See, my dear friends, whenever you want to speak to somebody, you are speaking, your speech to be live. You should add emotion to the words. Each word has its own life, and it carries certain weightage. For example, you can say live, and you can say one word in a happy tone and in a sad tone according to the emotions you put inside the word. So the emotions carry an important part. Here, the eighth part of the speech: noun, verb, adjective, adverb, preposition, pronoun, conjunction. The last part of speech is exclamation. It is interjection. So the interjection, the exclamations you give through the words, it shows what mood you are in. What do you like to say? So here, these are some of the exclamations. We have 48 exclamations. Let us start with this. Say everybody together. Ahaha. Oh ho ho. Beautiful. See, beautiful, you are just expressing your emotion. You see somebody, some girl or an actress or big building, something is very nice. You say, so beautiful. So you add certain emotions through the word. Okay, next, be careful. You're just warning somebody. Be careful. Congratulations. So you're wishing somebody with full joy and full wishes. And excellent. Excellent. So excellent movie. You just say. Number 7, extraordinary. You're showing your emotions through the words. Extraordinary. And here, it's all God's grace. It's all God's grace. Say everybody together. It's all God's grace. How dare he is. You're just cautioning. How dare he is. How bold he is. Hey, how handsome he is. Say everybody together, how handsome he is. How handsome Mr. Kim is. How handsome Mr. Kim is. Yes. How beautiful she is. How beautiful she is. Say. How beautiful she is. How disgusting. How disgusting. Annoying. How sweet. How sweet. 14. Oh honey. Honey. Oh honey. Honey. 15. How terrific. How terrific. 16. It's stupid. Stupid. Nonsense. Nonsense. Oh God. Oh God. Oh darling. Oh darling. Fantastic. Fantastic. Marvelous. Marvelous. Majestic. Majestic. What a tragedy. What a tragedy. My heart is bleeding. My heart is bleeding. Wow. Wow. Hooray. Hooray. Cheers. Yes. Indeed. Indeed. Indeed means true. Of course. Of course. Nonsense. Nonsense. Nasty. Nasty. Thank God. Thank God. Cute. Cute. What a charming. What a charming. What a figure. What a figure. Quiet please. Quiet please. What a pity. What a pity. What a shame. What a shame. 39. What an embarrassment. What an embarrassment. Oh, what a scene. What a scene. What a peculiar. What a peculiar. Shut up. Shut up. Goodness. Goodness. What a surprise. What a surprise. Beware. Beware. 46. It's all fate. It's all fate. It's all fate. What a critical situation. What a critical situation. What a pathetic condition. What a pathetic condition. So, my dear friends, all our emotion words, aha, oh, beautiful, be careful, excellent, you don't find all ordinary words. Disgusting means it's something annoying. Okay, next, any other word, you find any strong words. See, hooray, when you say, when any cricket, any match, any game has been won, and the players, they shout to express their joy. Wow, it is also expressing the joy. Cheers, you are sharing your drink or something like that. You celebrate. Indeed, it is true. Any other word you find? I don't think any. Almost all the words are quite familiar and simple words.
Embarrassment, peculiar, what's different, what a different thing? What a critical condition, situation, what a dangerous or something very embarrassing situation. Fate, it's all your irony, it's your fate. Pathetic, bad condition. Hope you're able to understand. All these vocabularies are very important. So you add emotions in your word. The emotions are the expressions of a language. The emotions are, in fact, tells the meaning of the verb, meaning of the sentences, or the meaning which you want to convey in easy way. The facial expressions when you say the words, the voice modulations when you say the word, it expresses, it gives more effectiveness for the person who hears. So emotions plays. You see the television reporters, you see the master of ceremonies, you see the DJs, you see the who else, the people, the announcers. So everybody, they try to use the emotions to express the meaning. So try to use emotions whenever you speak. It adds more weightage in any language, in fact. Thank you. Next, we are going to see each and every word and its sentences. Thank you. நண்பர்களே, உங்களுடைய ஆங்கில புக்கு பக்கம் 154 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். உணர்ச்சிகரமான வார்த்தைகள். வாக்கியமாக நாம் பேசும் பொழுது ஒரு வார்த்தைகளுக்கு உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் கொடுக்கும் பொழுது எதிரே இருந்து பேச்சை கேட்பவர்கள் அவர்கள் எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடியும். உன்னுடைய உணர்வுகள் என்ன, உன்னுடைய உணர்ச்சிகள் என்ன, நீ சொல்லக்கூடிய தகவல் அந்த வார்த்தைகளின் உணர்வுகளிலும் உணர்ச்சிகளிலும் ஏற்ற இறக்கத்துடன் பேசும் பொழுது எளிதாக புரிந்து கொள்வார்கள். முதலாக ஆஹாஹா, ஓஹோஹோ, பியூட்டிஃபுல், அழகு, பி கேர்ஃபுல், எச்சரிக்கையாக இருக்க, கங்க்ராச்சுலேஷன், பாராட்டுக்கள், எக்ஸலன்ட், பிரமாதம், எக்ஸ்ட்ராஆர்டினரி, ரொம்ப வித்தியாசம், இட்ஸ் ஆல் காட்ஸ் கிரேட்ஸ், கடவுளின் கருணை, ஹவு டேர் இஸ், என்ன தைரியம் அவனுக்கு, ஹவு ஹேண்ட்ஸம் இஸ், என்ன அழகு அவள், ஹவு பியூட்டிஃபுல் ஷீ இஸ், என்ன அழகு அவள், ஹவு டிஸ்கஸ்டிங், என்ன வெறுப்புத்தனமாக இருக்கிறது, எரிச்சலை ஊட்டுகிறது, டிஸ்கஸ்டிங், ஹவு ஸ்வீட், என்ன இனிமை, ஓ ஹனி, ஓ என் தேனை, ஹவு டெரிஃபிக், என்ன மோசமாக இருக்கிறது, ஸ்டூபிட், அனைத்தும் கிறுக்குத்தனமானது, நான்சென்ஸ், புத்தி கெட்ட விஷயம், ஹோ காட், ஆண்டவனை, ஹோ டார்லிங், அன்பே, ஃபென்டாஸ்டிக், அருமை, மார்வலஸ், ரொம்ப பிரமாதம், மெஜஸ்டிக், ரொம்ப பிரமாதம், வாட் எ ட்ராஜடி, என்ன ஒரு பேரழிவு, மை ஹார்ட் இஸ் ப்ளீடிங், என் இதயம் இரத்தம் கசிகிறது, வாவ், அருமை, ஹுரே, வாவ் என்றால் சந்தோஷத்தில் சொல்கிறது. ஹுரே என்பது ஒரு போட்டியில் ஏதாவது ஒரு அணி ஜெயித்து விட்டால் அதை பாராட்டும் பொழுது ஹுரே என்று சொல்வோம். சியர்ஸ், மது அருந்தும் பொழுது அது சியர்ஸ் சொல்லிக்கொண்டு குடிப்போம். இண்டீட் என்றால் உண்மையில். அடுத்ததாக அஃப்கோர்ஸ், உண்மையில், நான்சென்ஸ், கிறுக்குத்தனம், நாஸ்டி, அசிங்கம், தேங்க் காட், நன்றி கடவுளை, கியூட், அழகு, வாட் ஐ சாமிங், என்ன அழகு, வாட் ஐ ஃபிகர், என்ன ஒரு உடல் அமைப்பு, குவைட் ப்ளீஸ், அமைதி, வாட் ஐ பிட்டி, என்ன ஒரு சோகம், வாட் ஐ ஷேம், என்ன ஒரு அவமானம், வாட் அன் எம்பாரஸ்மெண்ட், என்ன ஒரு தர்ம சங்கடம், வாட் ஐ சீன், என்ன ஒரு காட்சி, 41, வாட் ஐ பெக்யூலியர், என்ன வித்தியாசமாக இருக்கிறது, ஷட் அப், வாயமூடு, 43, குட்னஸ், அருமை, வாட் ஐ சர்ப்ரைஸ், என்ன ஒரு ஆச்சரியம், பிவேர், எச்சரிக்கையாகிறது, இட்ஸ் ஆல் ஃபேட், எல்லாம் தலைவிதி, ஃபேட் என்றால் தலைவிதி, வாட் ஏ கிரிட்டிக்கல் சிச்சுவேஷன், என்ன ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை, வாட் ஏ பேத்தட்டிக் கண்டிஷன், என்ன ஒரு சோகமான நிலை, பேத்தட்டிக் என்றால் சோகம், கிரிட்டிக்கல் என்றால் இக்கட்டான. ஸோ மாணவர்களே, உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் உங்கள் வார்த்தைகளில் சொல்லுங்கள். ஆண்டவன் உங்களுக்கு வாயை கொடுத்திருக்கிறான், ஆண்டவன் உங்களுக்கு அந்த வார்த்தைகளை கொடுத்திருக்கிறான். அந்த வார்த்தைகளுக்குள்ள அர்த்தத்தை புரிந்து கொண்டு அந்த வார்த்தைக்கு தகுந்தபடி, சூழ்நிலைக்கு தகுந்தபடி ஏற்ற இறக்கத்துடன் பேசும் பொழுது எதிரே இருப்பவர்கள் இனிமையாக எளிதாக உங்களுடைய விஷயத்தை புரிந்து கொள்வார்கள். So try to speak emotionally, try to speak in using these exclamatory words. Thank you, sir. Dear folks, take your grammar book, page number 155, 159, up to 155 to 159. This is exclamation. That is the feelings, the expressions, the emotions. You just put in the words. So already we have seen 48 exclamatory words. Now we are going to see those exclamatory words in sentences. You know, just generally see the first, ah-ha-ha. So you just say in an emotional manner, ah-ha-ha, thanks for your compliments. You know, somebody says in a mischievous manner to insult you or hurt you or tease you. You just say, oh ho ho, thanks for your compliments. Then second, oh ho ho, he got 10 lakhs in lottery. You are surprised and saying. Then third, beautiful, her style, dresses, laughter, sense of
dressing, etc. are beautiful. So you're just appreciating her by saying her style, dresses, laughter, sense, and dressing, etc. are beautiful. Now be careful, be careful. Western cultures are invading us. Western cultures are invading us. மேற்கத்திய கலாச்சாரம் நம்மை தாக்கப் போகிறது. Congratulations, Mr. Vikram. You have been selected for the National Best Actor Award. Excellent. India is bettering among Asian countries in software exports and business process outsourcing. So we are saying ourselves, appreciating ourselves that India is bettering amongst the Asian countries like China compared to Russia. We are bettering. Extraordinary 7. The marriage was conducted in the flying plane. What an extraordinary. You're just saying, wondering and saying. Then 8, it's all God's grace. You thank the God. The 21st century people are religious. It's all God's grace. So you're appreciating the fact and you're saying, okay, how dare he is number 9. How dare he is to challenge the superpower in the world. How dare he is, Saddam Hussein or some people, some leaders, they have challenged the superpowers. So number 10, how handsome he is, Mahatma Gandhi. How handsome he is. Yes, he is of course an handsome man. Even at the age of 80, he had a very good structured, sculptured body. And number 11, how beautiful she is, how beautiful Queen Elizabeth III is. Yes, even though at the age of 90, she looks very beautiful. Then number 12, how disgusting, annoyance, with the annoyance you are saying, how disgusting to see bride burning, burning the bride, wife beating, dowry deaths, and infanticiding, killing the children, a female fetus, when she is pregnant, if it is a girl child, they try to kill. That's not fetus, female fetus. Infanticiding female fetus. 13. How sweet to watch, the ancient buildings. So to look at the old buildings, how sweet it is. Okay, number 14. Oh honey, you have sacrificed everything for me. You are my pupil of my eye. Pupil means you are very precious. So you're just saying your partner, Betraf, oh honey, you have sacrificed everything for me. You are my pupil of my eye. Then how terrific to see the dead bodies of the children. How terrific. Then stupid. It is stupid to invest money in private finance companies. It is a stupid thing to invest in private finance companies. Nonsense, the idea of child marriage, untouchability, and having more than 2 children and practicing superstitious or nonsense. You're just warning them. It's a stupid thing to do all those things. Superstitious beliefs means believing something which is not scientific at all. 18, oh God, why do you torture me? Give me a lot of money, a good health and good status. You just ask God, what do you want? 19, oh darling, you are my sweetheart and we are made for each other. So you're telling your spouse or your lover what it's all about. 20, fantastic. To be born in this world is fantastic. To watch nature is fantastic. So you're just appreciating the fact. And 21, marvelous. It is marvelous to watch the functioning of a heart through the computer. So latest technology, you can check your heart. You can see the heart, how it's functioning. So you just appreciate the fact. Marvelous. Then coming back to 22, majestic. Mahatma Gandhi is the most majestic man ever born in the world. Of course, quite a lot of great men have been born in this world, like Einstein and Thomas Alva Edison. But yes, the majestic Mahatma Gandhi is also one of the most majestic men born in this world. What a tragedy, 23. What a tragedy. The Americans have bombarded Hiroshima and Nagasaki, killing lakhs of people. They have killed lakhs of people. So it's tragedy. 24. Wow, I've never seen such an attractive personality in my life. You're so impressed on that personality. You just express by saying wow. Then coming hooray when in the matches some teams win the matches, then we generally say hooray.
Hooray, India has won the World Cup. India has won the World Cup. Cheers, cheers. So whenever you go for a drink with your friends, you just clip the glasses and say cheers, cheers. Let us drink this champagne. Champagne is the costliest drink in this world for your good health, family, prosperity, and joy and good luck. So you're saying cheers by wishing them. And then 27, indeed means it's true. Indeed, America is the only superpower in the world. Indeed, it's true that America is the only superpower in the world. 28, of course, yes, it's true. Of course, Pakistanis and Bangladeshis were Indians. 29, nasty, the children were kept hostages and killed by terrorists in Russia. Okay, what a nasty thing. So nasty means what a dirty thing. You are so much irritated. 30, thank God you have saved me from the clutches of poverty. Poverty in the sense what? You don't have any income, no money, jealousy, hatred, lust, the sexual feelings, the anger, and the animal instinct. So you get released of all those negative emotions. Cute. 31, crawling, the child crawls, walks on the four legs, legs and hands, it's called like that, crawling. Babbling, the child speaks, whatever she or he speaks is not very clear. Smiling of the child is cute, you appreciate the fact. And what a charm in 32, at the age of 80, what a charming face Pope Paul has. So Pope Paul has a wonderful smiling face. You just wondering what a beautiful smiling face he has. Now coming back here, what a figure. 33, what a figure Bill Clinton has, the ex-president of America. He has a good sculpted body. Then next, quiet please, we are going to meditate on moon, sun, star and space. So you are asking them to be quiet. What a pity. You're just feeling for them and saying, what a pity, lakhs of Hindus and lakhs of Muslims were killed during the time of partition, 1947, when India and Pakistan was partitioned. Lakhs and lakhs of Hindus and Muslims have been dead. Okay, what a shame. 36, what a shame the police officers were involved in a sex scandal with a lady. So what a shame. Scandal means what? Some type of a problem which they involved themselves, the policeman, with a lady, and they brought a bad name for themselves. So what a shame. What an embarrassment. 37, what an embarrassment to live with our enemy under the same roof. What an embarrassment. What do you mean by embarrassment? Feeling ashamed of yourself. And what a scene when Ayyappa, Lord Ayyappa, you should say Lord, the god Ayyappa animates himself in front of devotees during the Makara Jyoti function. It is on the January 5th, the Pongal day. It is said that is the function, celebration in Lord Ayyappa temple, where you can see on his birthday at exactly at 6 o'clock there will be a fire lit up, and it is believed that Lord Ayyappa animates, he comes himself and blesses his disciples. Okay, here what a scene. Then 39, what a peculiar means what a different thing. During 1960s and during 1970s, India was a poor country, but during 2000 until now, India has been emerging as a super economical power. What a peculiar means what a something different thing. During the years of 1970s, 60s, India was a poor country, not able to feed its own population, but now 2000 and up to now, we have been computerized. We are one of the growing economies in the world. So people are looking, the other country people are looking at India and wondering what a peculiar, what is something different. Okay, number 40, shut up. You are talking rubbish. And out of contact. Please shut up your mouth. That's what you in anger, you're shouting at somebody. Goodness, finally India has won a
bronze medal in Olympics. Goodness. And what a surprise, 42. What a surprise! India has developed its own art and technical passenger flight. What a surprise. Now Mahindra and Mahindra started producing aeroplanes that can be seated, it is something like 10 or 14 seater capacity flights are being produced. So what a surprise. Beware. Beware means what? Be careful. Beware. Beware of his push. Beware of false promises. You should be very careful about the false promises, because beware of outlooks. You should be careful of outlooks. Beware of his vision, and beware of social customs before marrying. So before marrying, we should see all the traditions and customs, and we should try to follow. Then we have totally 48. In fact, we have seen up to 43. So 44 is, it is all fate. 44 is, it is all fate. It is all fate means what? It's all irony. It is all your okay. Taking Chennai, what a problem. It's all fate. Then what a critical situation. The next one, 49 is, what a critical situation. What do you mean by critical situation? A bad situation. What a critical situation. See, when Indira Gandhi was shot by the terrorist and Rajiv Gandhi was grief-struck, and people wanted Rajiv Gandhi to be the prime minister, what a critical condition was for Rajiv Gandhi. And what a pathetic condition. The last one is, what a pathetic condition. 48, I think, yes, 46, 47, 48. 46, 47, 48. Pathetic condition. So pathetic condition means bad condition. So here, South India has the record of highest suicide deaths in the world. What a pathetic condition. What a pathetic condition. So it is a pathetic condition. This is the 48. So hope you are able to understand all these emotional words. Use these emotional words in your day-to-day activities. The word in its proper context and proper situation, if you inject the emotions in the word, it expresses more meaning. The audience will be able to understand better whether the word you want to say in an angry mood, or in a happy mood, a joyful mood, or an exciting mood, or in a doubtful mood. All these moods should be expressed through your voice in the words. That's what this emotional words is all about. So, நண்பர்களே, உங்களுடைய ஆங்கில புக் 151 155 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இது ஆச்சரிய வார்த்தைகள். மொத்தம் 48 ஆச்சரிய வார்த்தைகளை பார்த்திருக்கிறீர்கள். இப்பொழுது வாக்கியம் மூலமாக இந்த ஆச்சரிய வார்த்தைகளை சொல்லப் போகிறீர்கள். ஸோ ஆச்சரிய வார்த்தைகள் என்றால் என்ன, அதை பார்க்கிறோம். பாருங்கள். நம்பர் 1, ஆஹாஹா என்று சொல்கிறோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ். காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் என்றால் என்ன? பாராட்டுக்கள், பரிசுகள். உங்களுடைய பாராட்டுக்களுக்கு நன்றி என்று சொல்கிறீர்கள். ஓஹோஹோ ஓஹோஹோ he got 10 lakhs in lottery. ஓஹோஹோ அவருக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் லாட்டரியில கிடைத்ததா என்று ஆச்சரியத்துடன் சொல்கிறீர்கள். 3, பியூட்டிஃபுல், அழகு. ஹர் ஸ்டைல், அவளுடைய பாவனை, அவளுடைய ட்ரெஸ்ஸஸ், அவளுடைய சிரிப்பு, her laughter, her sense of humor, அவளுடைய நகைச்சுவை உணர்வு, sense of dressing போட்டுங்க, அவள் உடை உடுத்தும் ஒரு உணர்வு, எட்ஸெட்ரா, பியூட்டிஃபுல், ரொம்ப அழகு என்று சொல்கிறீர்கள். 4, பி கேர்ஃபுல், எச்சரிக்கையாக இருங்கள். பி கேர்ஃபுல், கேர்ஃபுல். வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்ஸ் ஆர் இன்வேடிங் அஸ். மேற்கத்திய கலாச்சாரம் நம்மை தாக்க தயாராக இருக்கிறது. 5, கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ், பாராட்டுக்கள். கங்க்ராச்சுலேஷன் மிஸ்டர் விக்ரம், யூ ஹவ் பீன் செலக்டட் ஃபார் த நேஷனல் பெஸ்ட் ஆக்டர் அவார்ட். பாராட்டுக்கள் நடிகர் விக்ரம் அவர்களே, நீங்கள் தேசிய சிறந்த நடிகராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். 6, எக்ஸலன்ட், பிரமாதம். எக்ஸலன்ட். இந்தியா இஸ் பெட்டரிங் அமங் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் இன் சாஃப்ட்வேர், ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் பிசினஸ் ப்ராசஸ் அவுட் சோர்சிங். அப்ப மென்பொருள் ஏற்றுமதியிலும் பிசினஸ் ப்ராசஸ் அவுட் சோர்சிங்லும் இந்தியா முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது. பிரமாதம். எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி, பிரமாதம். த மேரேஜ் வாஸ் கண்டக்டட் இன் ஃப்ளையிங் பிளேன். வாட் அன் எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி. திருமணம் பறக்கும் விமானத்தில் நடைபெற்றது. என்ன ஒரு வித்தியாசம். இட்ஸ் ஆல் காட்ஸ் கிரேஸ். 8வது, எல்லாம் ஆண்டவனுடைய அருள். இந்த 21st century people are religious. It's all God's grace. 21வது நூற்றாண்டிலும் மனிதர்கள் கடவுளை நம்புகிறார்கள். இதெல்லாம் கடவுளினுடைய கருள்.
அருள் how dare he is என்ன தைரியம் அவனுக்கு how dare he is to challenge the super power in the world. ஸோ என்ன தைரியம் அவனுக்கு உலக சக்தி வாய்ந்த நாடுகளை சவால் விடுவதற்கு சதாம் ஹுசேன் அப்படித்தான் பண்ணினார். 10 how handsome he is என்ன அழகு அவர். மகாத்மா காந்தி how handsome he was மகாத்மா காந்தி என்ன அழகு அவர் நன்று உடற்கட்டு நன்றாக இருந்தது. how beautiful she is 11 how beautiful Queen Elizabeth III is என்ன அழகு Queen Elizabeth மகாராணியாக இருக்கிறார். how disgusting என்ன எரிச்சல் உடையதாக இருக்கிறது. how disgusting to see the bride burning wife beating dowry deaths and infanticiding female foetus என்ன எரிச்சல் உடையதாக இருக்கிறது. bride burning என்றால் மணமகள் எரித்தல், wife beating என்றால் மனைவியை அடித்தல், dowry deaths வரதட்சணை சாவுகள், infanticidingனா குழந்தைகளை கொல்வது, female foetusனா வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெண் சிசுக்களை கொல்வது. how sweet என்ன இனிமையே how sweet to watch the ancient building பழைய காலத்து கட்டிடங்களை பார்ப்பதற்கு என்ன இனிமையாக இருக்கிறது. 14 oh honey தேனே you have sacrificed everything for me you are my pupil of my கண்ணே என் கண்ணே நீ எனக்காக என்னுடைய தேனே நீ எனக்காக அனைத்தையும் இழந்து விட்டாய் என் கண்ணின் கருமணியே என்று சொல்கிறீர்கள். 15 how terrific என்ன மோசம் how terrific to see the dead bodies of the children என்ன மோசமாக இருக்கிறது குழந்தைகளின் சாவை பார்ப்பதற்கு. stupid கிறுக்குத்தனம் stupid it is stupid to invest in private finance companies தனியார் நிறுவனங்களிலே கொள்முதல் செய்வது என்பது கிறுக்குத்தனமான ஒரு விஷயம். nonsense புத்தி இல்லாத nonsense the idea of child marriage குழந்தை திருமணம் என்பது untouchability தீண்டாமை more than 2 children 2 குழந்தைக்கு மேலே குழந்தை பெற்றுக்கொள்வது practicing superstitious மூட நம்பிக்கைகளை பின்பற்றுவது அனைத்தும் முட்டாள்தனம். oh God கடவுளே ஓ காட் why do you torture me ஏன் என்னை தொந்தரவு செய்து கொண்டிருக்கிறாய். give me a lot of money எனக்கு பணம் கொடு, a good health எனக்கு உடல் நலத்தை கொடு, good status எனக்கு தகுதிகளை கொடு. ஓ டார்லிங் 19 என் தேனே என் கண்ணே ஓ டார்லிங் யூ ஆர் மை ஸ்வீட் ஹார்ட் என்னுடைய இனிமையான இதயமே. அண்ட் வி ஆர் மேட் ஃபார் ஈச் அண்ட் நாம் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ஃபேண்டாஸ்டிக் அருமை 20 டு பி பார்ன் இன் திஸ் வேர்ல்ட் இஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக் இந்த உலகத்திலே பிறந்தது ஒரு அருமை. டு வாட்ச் நேச்சர் இஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக் இயற்கையை பார்ப்பது அருமை. 21 மார்வலஸ் பிரமாதம் இட் இஸ் மார்வலஸ் டு watch the functioning of our heart through the கம்ப்யூட்டர் மூலமாக நம்மளுடைய இதயம் செயல்படுவதை பார்ப்பது பிரமாதமாக இருக்கிறது. 22 மெஜஸ்டிக் மகாத்மா காந்தி இஸ் த மோஸ்ட் மெஜஸ்டிக் மேன் எவர் born in the world மகாத்மா காந்தியால் இருப்பதிலே சிறந்த மனிதர் இந்த பூமியில் தோன்றினவர். வாட் ஏ ட்ராஜடி என்ன சோகம் வாட் ஏ ட்ராஜடி த அமெரிக்கன்ஸ் have bombarded Hiroshima and Nagasaki killing lakhs of people என்ன சோகம் அமெரிக்கர்கள் குண்டுமலை பொழிந்து நாகாசாகி ஹிரோஷிமாவை நாசம் பண்ணினார்கள். 24 wow I have never seen such an attractive personality in life என்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி ஒரு அழகான ஒருவரை பார்த்ததில்லை. அடுத்து ஹுரே இந்தியா உலகக்கோப்பையை ஜெயித்தது. சியர்ஸ் நாம் இந்த ஷாம்பெயின் உடல் நலத்திற்கும் குடும்பத்திற்கும் சொத்துக்கும் சந்தோஷத்திற்கும் குடிப்போம். உண்மையில் அமெரிக்கா உலகத்திலே சூப்பர் பவராக இருக்கிறது. அப்கோர்ஸ் உண்மையில் பாகிஸ்தானையும் பங்களாதேஷையும் இந்தியர்களாக இருந்தார்கள். நாஸ்தி கிறுக்குத்தனம் குழந்தைகளை அடிமையாக வைத்து கொள்வது கிறுக்குத்தனம். தேங்க் காட் நன்றி கடவுளே நீ என்னுடைய ஏழ்மையிலிருந்து என்னை விடுவித்தாய், பொறாமையிலிருந்து விடுவித்தாய், வெறுப்பிலிருந்து விடுவித்தாய், லஸ்ட் காமத்திலிருந்து விடுவித்தாய், கோபத்திலிருந்தும் மேலும் மிருக குணங்களிலிருந்தும் என்னை விடுவித்தாய். கியூட் அழகு கிராலிங் என்றால் குழந்தை தவழ்ந்து போவது, பேப்லிங் மழலையாக பேசுவது, ஸ்மைலிங் ஆஃப் த சைல்டு இஸ் கியூட் குழந்தை சிரிப்பது அழகாக இருக்கிறது. என்ன அழகு அதை 80 வயசுல போப்பால் என்ன அருமையாக இருக்கிறார். என்ன ஃபிகர் பில் கிளின்டன் அருமையான ஃபிகர் இருக்கிறார். அமைதியாக இருங்கள் நாம் தியானம் செய்ய போகிறோம். என்ன சோகம் லட்சக்கணக்கான இந்துக்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் பாகப்பிரிவினையின் பொழுது. என்ன அவமானம் பெண் ஒரு போலீஸ் அதிகாரிகள் ஒரு பெண் பிரச்சனையில ஈடுபட்டு இருக்கிறார்கள். என்ன அவமானம் என்ன தர்ம சங்கடம் இந்த எதிரிகளுடன் ஒரே கூரையிலே வாழ்வது. என்ன சீன் ஐயப்பன் மகர ஜோதியிலே மக்களுக்கு ஜோதியாக காட்சி அளிக்கிறார். என்ன அருமை என்ன வித்தியாசம். 1970லையும் 60லையும் இந்தியா ஏழ்மை நாடாக இருந்தது. 2000 மிகப்பெரிய வல்லரசாக இருக்கிறது. என்ன அருமை. ஷட வாயை மூற்று நீ கிறுக்குத்தனமாக பேசுகிறாய். அருமை இந்தியா உலக ஒலிம்பிக்கிலே பரிசு பெற்றது. அருமை என்ன ஆச்சரியம். இந்தியா சொந்த ஏரோப்ளேன் தயாரிக்கிறது. என்ன ஒரு ஆச்சரியம். அப்புறம் எச்சரிக்கையாக இரு பிவேர் பொய் சத்தியங்களை தோற்றங்களை தகுதிகளை அவர்கள் சொல்லக்கூடியதை திருமணத்துக்கு முன்னாடி நம்பாதே. எச்சரிக்கையாக இருந்து அலசி ஆராய்ந்து பார். அடுத்தது எல்லாம் தலைவிதி 46
அப்புறம் வாட் ஏ கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன், என்ன சோகமான நிலை, வாட் ஏ பேத்தட்டிக் சுச்சுவேஷன், என்ன தர்ம சங்கடமான நிலை. இட்ஸ் ஆல் ஃபேட் என்றால் சென்னையிலே தண்ணீர் பிரச்சனை, இட்ஸ் ஆல் ஃபேட், அது வந்து எல்லாம் தலைவிதி. வாட் ஏ கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன், இந்திரா காந்தி செத்தவுடனே ராஜீவ் காந்தி பிரதம மந்திரியாக பதவி ஏற்க நேர்ந்தது, என்ன ஒரு தர்ம சங்கடமான சூழ்நிலை. பேத்தட்டிக் கண்டிஷன், இந்தியாவிலே சவுத் இந்தியா, அதாவது தென் இந்தியாவிலே தான் அதிக தற்கொலைகள் நடக்கிறது, என்ன ஒரு சோகமான ஒரு நிகழ்வு. ஸோ இப்படி இந்த 48 உணர்வுபூர்வமான வார்த்தைகள், அதாவது நீங்கள் கோபம், தாபம், எரிச்சல், சந்தோஷம், ஏமாற்றம், இவைகள் எல்லாம் அந்த வார்த்தைகளிலே அந்த உணர்ச்சிகளுடன் சொல்லும் பொழுது அந்த உங்களுடைய வார்த்தையில் கேட்பவர்களுக்கு தெளிவாகவும் எளிமையாகவும் இருக்கும் நீங்க சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தை. அப்ப வார்த்தைகளுக்கு உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் சேர்த்து குரல் ஏற்ற இறக்கத்துடன் பேசி பழகிக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear folks, take your grammar book. It's in the page number 159 to 165. See, you have come to a center. This is American Spoken English Center, where we are one of the leading institutions here. We have a good brand and name over here. Most of the students who come here, they generally say that they want to be a good communicator. But what are the efforts are you putting in? If you read papers, if you watch news, English news, or if you read journals and magazines, well, good. If not, what else are you doing to improve your word power? Unless you are strong in your word power, how can you be a good communicator? There should be an effort on your side to put and learn. Put your efforts and learn. You have to spend time. You have to have love towards learning certain, words daily. You set a target that you have to learn this much amount of words per day. Now what you're going to see is synonyms. See, you take a word, wonderful. Wonderful is an adjective, isn't it? Wonderful. What are the synonyms for wonderful? Can you say excellent? Can you say beautiful? Great. Can you say great? Can you say gorgeous? Can you say any other words? Nice. Nice, magnificent. So lot of synonyms are there. So now what you're going to see are maybe some few hundreds of synonyms. Now one, abandon, desert. In the side you see we have put V. If it is verb, we are putting V in the bracket. If it is adverb, we are putting ADV. If it is adjective, we are putting ADJ. And if it is noun, we are putting N. Now we are going to see the first 22 synonyms. Abandon. When you see the word abandon, after a vowel you find a consonant, after A you find B. So you have to start pronouncing from B, benden. You don't say A, benden, you have to start after A, E, I, O, U, any consonant if you get, you are starting with a consonant. Abandon, then you have to stress because this is the last syllable. O is the last vowel. So it takes the consonant D and N to give done. So since it is a verb, the last syllable should be stressed. So abandon. What is the synonym? Desert. Cert. Desert means what? Leaving away and going. So everybody say abandon. Abandon. Desert. Abruptly. Suddenly. Number 3, abolish. Eliminate. Number 4, absolutely. Entirely. Accord. Accord is a noun. You stress your remove your hands. Accord. ACC. Accord. Agreement. Number 6, accelerate. Expedite. Number 7, acquired. Achieved. Number 8, ache. Ache is a noun. So pain. Number 9, adopt. Choose. Number 10, adamant. Rigid. Number 11, admiration. Regard. Admiration means you have a high esteem, high respect on somebody. Number 12, adore. Love. And it comes 13, affairs. Happenings. 14, affront. Insult. Number 15, annual. Yearly. Number 16, apprehension. Fear. Number 17,
Apex. Apex. Peak. Peak. Number 18, arrogant. Arrogant. Number 18, synonym, proud. Proud. Number 19, awkward. Awkward. Clumsy. Clumsy. Number 20, attitude. Attitude. Outlook. Outlook. Barges. 21, Gorgeous. boat. Push. Number 22, beloved. Beloved. Dear. Dear. And coming here, 23, bully. Bully. Frighten. Frighten. Bully him means fight with him. Frighten him means making him to get frightened. Bully means you are showing your muscle power, bullying. 24, buoyantly. Violently. Cheerfully. Cheerfully. 25, bulk. Bulk. Volume. Volume. Number 26, beneficial. Beneficial. Favorable. Favorable. 27, buy. Buy. Acquire. Acquire. Number 28, seize. Seize. Means stop. Stop. Number 29, Christian. Christian. CHRIS. Christian. Baptize. Baptize. Number 30, carnival. Carnival. Celebration. Celebration. 31, casket. Casket. Box. Box. Number 32, it is an adjective, charitable. Charitable. Generous. Generous. 33, compliment. Compliment. Praise. Praise. 34, conceal. Conceal. It is a verb, hide. Hide. 35, confess. Confess. Admit, it is a verb. Admit. Consolation. Consolation. Comfort. Comfort. It's a noun. 37, conspicuous. Conspicuous. Prominent. Prominent. It's an adjective. Conspicuous means what? It is something easily visible, easily you can identify. 38, contradict. Contradict. Oppose. Oppose. It is a verb. 39, cling. Cling. Attach. Attach. It is a verb. 40, compassion. Compassion. Mercy. Mercy. Is a noun. 41, compilation. Compilation. Collection. Collection. Is a noun. 42, catastrophe. Catastrophe. Calamity. Calamity. It's a noun. 43, chronic. Chronic. Incurable. Incurable. What do you mean by chronic disease? Persons who are suffering from a long-term disease. It is non-curable. It's chronic. Years together they have the disease. 44, confer. Confer. Bestow. Bestow. Is a verb. 45, conservation. Conservation. Preservation. Preservation. It's a noun. 46, captive. Captive. Prisoner. Prisoner. Is a noun. 47, contributory. Contribution. Adding. Adding. Is a noun. Next, 48, comply. Comply. Agree. Agree. Is a verb. 49, compromise. Compromise. Agreement. Agreement. Is a noun. 50, consciousness. Consciousness. Awareness. Awareness. Is a noun. 51, consequence. Consequence. Result. Is a noun. 52, contest. 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 Match. Match. Is a noun. 53, counsel. Counsel. Direction. Direction. Is a noun. 54, crazy. Crazy. Mental. Mental. Is an adjective. 55, crisis. Crisis. Distraction. Distraction. Is a noun. 56, crucial. Crucial. Important. Is an Important. adjective. 57, culprit. Culprit. Offender. Offender. Is a noun. 58, cynical. Cynical. Sarcastic. Sarcastic. Is an adjective. What do you mean by cynical and sarcastic? You are telling in a different way with the intention of insulting somebody. That's called sarcastic. 59, daring. Daring. Courageous. Courageous. Is an adjective. 60, deception. Deception. Fake. Fake. It's a noun. 61, delight. Delight. Joy. Joy. Is a noun. 62, delicacy. Delicacy. Elegance. Elegance. Is a noun. Delicacy means what? So wonderful, so beautiful. 63, demolish. Demolish. Flatten. Flatten. Is a verb. 64, desert. Desert. Sweet jelly. Sweet jelly. Is a noun. Desserts. After eating your food, you take the dessert, some sweet jelly. 65, deterioration. Deterioration. Decline. Decline. Is a noun. 66, dispute. Dispute. Argument. Argument. Is a noun. 67, devise. Devise. Invent. Invent. Is a verb. Devise. Vise. You have to stress on vise. So it's an invent. 68, disintegration. Disintegration. Collapse. Collapse. Is a noun. 69, dispose. Dispose. Sell. Sell. Is a verb.
70, distinct, separate. It is an adjective, so you have to say separate. You don't say separate. Separate means verb. Separate body. Separate means verb. Separate, if you pronounce it, becomes adjective. So you have to stress on sep. For verb you have to stress on rate. 71, disastrous, tragic. 72, divine, holy. 73, dim. Faint. Dim means what? You are not able to see properly. Faint also you are not able to see properly. 71, disastrous means very bad. Then 74, it is noun. Drought. Scarcity. What do you mean by drought? There is no food. Drought. And coming here, I think it's comfortable here like this. We have come how much? Dot, isn't it? 74. We shall come to 75. Able to see? Okay. Dreadful. 75. Frightening. Is an adjective. And 76. Dynasty. The line of kings. Noun. Dynasty means, see, for example, Babur, Humayun, Akbar, then Aurangzeb, Shah Jahan, the line of kings. 77, densely, thickly. 78, embarrassment, shame. Is a noun. 79, emission, discharge. Is a noun. 80, evident, clear. Is an adjective. 81, emphasize. Give importance. What do you mean by emphasizing? What do you mean by sympathize? Sympathize and empathize. So emphasize, empathize means what? Empathy means what? You are feeling in others' position and seeing. 82, ethic. Morality. What do you mean by ethic and morality? Ethics means what? How you should behave. Morality means the discipline, moral science you might have studied. 83, exaggerate. Exaggerate. Because it is a verb. Enlarge. What do you mean by exaggerate? Talking something more than what it is. 84, extravagant. Lavish. Extravagant means what? Spending more than needed. Fantasy. 85, dream. Is a noun. 86, fatal. Incurable. Once again, it is also chronic also. You can say fatal means something very serious. 87, fascinate. Attract. Fascinate you have to say because it's a verb. Next, 88, fiction. Story. Non-fiction means what, anybody? Non-fiction means true happening. What the Dr. Abdul Kalam has written, all biographies are non-fiction. Fiction is something saying or creating some stories. 89, fortune. Chance. Is a noun. 90, fairly. Imaginary. 91, fastidious. Unsatisfied. Is an adjective. Number 92, forfeit. Surrender. It's a verb. Number 93, flabbergast. Surprise. What do you mean by flabbergast? I was flabbergasted. I was surprised. I was shocked. Number 94, fetch. Bring. Generally, you tell somebody to take water and come from the well. How do you say? Fetch the water. Fetch means taking. Fetch the water. Is a verb. Next, 95, frantic. Wild. Number 96 are freight. Cargo. You know, freight charges they put. Cargo. The transport charges. It's called freight. Farewell. Goodbye. Is a noun. 98, fair. Just. Fair means so nice. Or here fair means something what? Reasonable. Justifiable. 99, frustrate. Baffle. Frustrate means confusing, frustrating. Gratitude. 100. Noun. Thankfulness. Number 111, grave. Serious. Number coming back here, 102. Gesture. The verb gesture means what? Gesturing. Showing the signs. Signal. 103, glamour. Fascination. Number 104, grief.
Grief. You just grieve. Grief. Sorrow. 105 genuine. Real. It is adjective. 106 greed. The desire. It's a noun. Greed means you are so selfish. Cruelsome. 107. Cruelsome. Terrible. It's an adjective. 108 jail. Prison. It's a noun. 109 harmoniously. Musically. Adjective. 110 hail. Great. Haggle. Number 111 haggle. Dispute. Haggle between me and him. Haggle means some fight. Dispute. Hypocrite. Pretender. He pretends as if he is a rich fellow. Hypocrite. He is a hypocrite. Hurricane. 113 hurricane. Cyclone. Next 114 hypocrisy. Double standard. It's a noun. Hypocrisy means what? I say nobody should drink and I keep drinking. It is called hypocrisy. Next 115 hospitality. Welcome. Is a noun. Hospitality industry they say. Number 116 hypothecate. Pledge. Hypothecate means you mortgage. Hypothecate. 117 humble. Respectful. 118 hostility. Enmity. It's a noun. Hostility means the fight. Indict. Accuse. You are trying to find fault with somebody. Accuse. 120 instant. The moment. It is not the movement, it is the moment. So it is a noun. 121 indignation. Anger. It is a noun. Anger. 122 itch. Irritation. It is a noun. 123 elusive. Deceptive. Deceptive means what? Cheating way. Deceptive. It is an adjective. 124 incessant. Adjective. Continuous. You say continuously rain is coming. How do you say incessant rain? Incessant rain. 125 incense. Sweet smell. Incense, sweet smell. 126 intricate. Complex. It's an adjective. Number 127 impede. Stop, hinder. Next 128 imperative. It's urgent. 129 insane. Is an insane. Is a mad. So now coming here 130 infant. Child. Is a noun. Then 131 jocose. Humorous person. 132 juxtaposition. Placing side by side, keeping one thing and keeping the other thing in a juxtaposition, arranging in order. 133 jubilant. Joyous. Is an adjective. 134 justice. Honesty. 135 knave. Dishonest. Knave means a cheating person. 136 kith. Kith means what? Friends. Is a noun. Kin. 137 relatives. Kith and kin. Come with your kith and kin. Kith means friends, kin in relations. 138 kudos. Honoring somebody. Noun. 139 lament. Grieve. Feeling sad for certain things. 140 loathsome. Hateful. You hate something. Lucid. Clear. 141 he speaks in a lucid style means he speaks in a clear way. Ludicrous. Absurd. Stupid. So it is adjective. Ludicrous means it's a stupid thing. Ludicrous is adjective. 143 luxurious. Rich. 144 luminous. Shining. 145 lunatic. Madness. It is noun. 146 lavish. Heap. 147 magnitude. The size or the greatness. Magnitude. Size or the greatness. It is a noun. Maiden. First. Maiden means what? Is the maiden speech. First. Next, malediction. Cursing. 149 malediction is cursing. 150 melody is a disease.
151. Maternal. Mother related. Mother's brother is called maternal uncle. Father's brother is called paternal uncle. Monumental. Memorial. It is a noun. Mourning. Grief. You cry for somebody is dead. It is called mourning. It's a noun. Mum. Mum means what? Silent. Keep mum silent. It's a verb. Mundane. What do you mean by mundane? Worldly. It is an adjective. World related matters. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய ஆங்கில இலக்கண புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 159 165 வரைக்கும் சினானிம்ஸ் என்றால் ஒரு சொல்லை போன்று இருக்கக்கூடிய மற்றொரு சொல். இப்படி வார்த்தை ஆங்கிலத்தில் நன்றாக பேச வேண்டும் என்றால் நீங்கள் பல வார்த்தைகளை அறிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். ஒரே அர்த்தமுடைய பல வார்த்தைகளை அறிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே முதல் பார்த்தீங்கன்னா அபண்டன்ட் டெசர்ட் என்றால் விட்டுவிடு என்ற அர்த்தம். இரண்டாவது அப்ரப்ளினால் உடனடியாக சடன்லி. அபாலிஷ் என்றால் அழித்து விடு. அப்சல்யூட்லி என்றால் முழுமையாக. அக்கார்ட் என்றால் ஒப்பந்தம். ஆக்சலரேட் என்றால் வேகப்படுத்து. அக்வைர்ட் என்றால் அச்சீவ்ட் என்றாலும் சாதித்தல். ஏக் பெயின் என்றால் வலி. இது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னு போட்டால் நவுன் பெயர்ச்சொல் என்று வருகிறது. பி என்று பார்த்தீங்கன்னா வினைச்சொல். ஏடிஜே என்று பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜெக்டிவ். ஏடிபி என்றால் அட்வர்ப். உதாரணத்துக்கு 9 பாருங்க. அடாப்ட் என்றால் சூஸ் தேர்ந்தெடு. அடமெண்ட் என்றால் ரிஜிட் பிடிவாதமான. அட்மிரேஷன் ரிகார்ட் என்றால் ஒருவரை பாராட்டி வியத்தல். 12 அடோர் லவ் அவர்களை. அடோர் என்றால் ஆராதிப்பது. லவ் என்றால் நேசிப்பது. ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டும் ஒன்று தான். 13 அஃபேர்ஸ் என்றால் ஹேப்பனிங். அஃபேர்ஸ் என்றால் என்ன? கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்றால் நிகழ்காலத்திலே நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள். ஹேப்பனிங்ஸ். அஃபேர்ஸ் என்றால் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களும் என்று சொல்லலாம். அஃபேர் என்றால் காதலும் என்று சொல்லலாம். கள்ள உறவு என்று சொல்லலாம். 14 அப்ரண்ட் இன்சல்ட் அவர்களை அவமானப்படுத்துவது. அது வெர்ப் என்று போட்டிருக்கிறோம். ஆனுவல் இயர்லி வருடாந்திர அட்ஜெக்டிவ் என்று வருகிறது. அப்ரிஹென்ஷன் ஃபியர் 16 பயம். இது நவுனாக வருகிறது. அப்பெக்ஸ் பீக் அது உச்சம் என்று வருகிறது. 18 அரகண்ட் ப்ரௌட் அட்ஜெக்டிவ் பெயர் உரிச்சொல்லாக வருகிறது. அது ரொம்ப தலை திமிர் பிடித்த என்று வருகிறது அரகண்ட். 19 ஆக்வர்ட் கிளம்சி என்றால் அசிங்கமான மோசமான இந்த அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. 20 ஆட்டிடியூட் அவுட்லுக் என்றால் கண்ணோட்டம் பார்க்கக்கூடிய கண்ணோட்டம் என்று நவுனில் வருகிறது. பார்ஜஸ் போட் 21 படகு என்று சொல்கிறோம். 22 பிலவுட் டியர். பிலவுட் என்றால் அன்பே. டியர் என்றால் கண்ணே என்று சொல்கிறோம். 23 புள்ளி ஃப்ரைட்டன் என்றால் புள்ளி என்றால் அச்சப்படுத்து ஒருவனை பயமுறுத்து வினைச்சொல்லாக வருகிறது. 24 பயன்ட்லி சேர்ஃபுல்லி என்றால் பாராட்டும் வகையிலே உற்சாகம் அளிக்கக்கூடிய வகையிலே இது அட்வர்பாக வருகிறது. எல்ஒயில முடியக்கூடியது அனைத்தும் அட்வர்ப் என்று சொல்கிறோம். 25 பல்க் வால்யூம். பல்க் என்றால் என்ன? அதிகமான. வால்யூம் என்றால் என்ன? அதிக அளவிலே இருக்கக்கூடிய. வால்யூம் என்றால் சத்தத்தையும் சொல்லுவோம். வால்யூம் என்றால் மிகப்பெரிய அளவிலே சரக்கு இருக்கக்கூடிய என்று வருகிறது பல்க். அடுத்ததாக 26 பெனிஃபிஷியல் என்றால் அட்ஜெக்டிவ். ஃபேவரபிள் என்றால் அட்ஜெக்டிவ். பெனிஃபிஷியல் என்றால் என்ன? லாபம் வரக்கூடிய என்று வருகிறது. ஏபிள் அப்ப அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. லாபம் வரக்கூடிய ஒரு வியாபாரம். ஃபேவரபிள் பெனிஃபிஷியல் பிசினஸ் என்று சொல்கிறோம். 27 பை என்றால் அக்வயர் பெற்றுவிடு. சீஸ் என்றால் நிறுத்திவிடு. இது வினைச்சொல். கிறிஸ்டியன் என்றால் என்ன? பேப்டைஸ் என்றால் என்ன? ஞானஸ்தானம் செய்துவிடு. மதமாற்றம் செய்துவிடு. அவனை ஒரு கிறிஸ்டியனாக மாற்றிவிடு. அல்லது மற்ற மதத்தையும் சொல்லலாம். எந்த அவன் சாமியாராக வேண்டும் என்றாலும் கிறிஸ்டியன் என்று சொல்லலாம். 30 கார்னிவல் செலிப்ரேஷன். கார்னிவல் என்றால் கொண்டாட்டம். செலிப்ரேஷன் என்றாலும் கொண்டாட்டம். இது பெயர்ச்சொல். 31 கேஸ்கெட் பாக்ஸ் பெட்டி நவுன். 32 சேரிட்டபிள் ஜெனரஸ். இது அட்ஜெக்டிவ். சேரிட்டபிள் என்றால் உதவி செய்யக்கூடிய. 33 காம்ப்ளிமெண்ட் என்றால் பிரைஸ் பாராட்டுக்கள். இது பெயர்ச்சொல். கன்சீல் ஒளித்து வை. இது ஹைட் என்று சொல்கிறோம் வினைச்சொல். 35 கன்ஃபெஸ் அட்மிட். இது வினைச்சொல்லாக வருகிறது ஒற்றுக்கொள். 36 கன்சலேஷன் கம்ஃபர்ட் என்றால் சொகுசு. இது பெயர்ச்சொல். 37 கான்ஸ்பிகுவஸ் ப்ராமினன்ட் என்றால் கான்ஸ்பிகுவஸ் என்றால் என்ன? அதிகமாக வெளியே தெரியக்கூடிய. ப்ராமினன்ட் என்றால் முக்கியமாக. அது ரெண்டும் அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. 38 கான்ட்ரடிக்ட் என்றால் ஒப்போஸ். அதை எதிர்த்து செய். கிளிங் அட்டாச் ஒன்றுடன் ஒன்று ஒட்டிக்கொள். 40 கம்பேஷன் மெர்சி என்றால் இரக்கம் கொள் கருணை கொள். காம்பலேஷன் கலெக்ஷன் என்றால் சேர்த்துக்கொள். 42 கேட்டாஸ்ட்ரோஃப் கெலாமிட்டி என்றால் பேரழிவு. கிரானிக் இன்க்யூரபிள். கிரானிக் டிசீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நீண்ட நாள் இருக்கக்கூடிய நோய் என்று சொல்கிறோம். கிரானிக். இன்க்யூரபிள் என்றால் குணப்படுத்த முடியாத. 44 கன்ஃபர் பிஸ்டோ என்றால் வினைச்சொல் கொடுத்து விடு அழித்து விடு. 44 கன்சர்வேஷன் பிரிசர்வேஷன் என்றால் பாதுகாத்து வை. 46 கேப்டிவ் பிரிசனர் என்றால் கைதி என்று சொல்கிறோம். 47 கான்ட்ரிபியூட்டரி. ஆடிங் என்றால் கான்ட்ரிபியூட்டரி என்றால் என்ன? ஒன்று செய்வதற்காக இதுவும் உதவுகிறது என்று வருகிறது. ஆடிங் என்று வருகிறது பெயர் சொல். 48 கம்ப்ளை அக்ரி ஒற்றுக்கொள். காம்ப்ரமைஸ் அக்ரிமெண்ட் ஒப்பந்தம். 50 கான்சியஸ்னஸ் அவேர்னஸ் விழிப்புணர்வு நவுன். கான்சிக்வன்ஸ் ரிசல்ட் விளைவு. ரிசல்ட் பின் விளைவு.
கான்டெஸ்ட் மேட்ச் இது போட்டி பெயர்ச்சொல். கவுன்சில் டைரக்ஷன் ஒருவர் உதவி செய்வது இது நவுன். கிரேசி மென்டல் கிறுக்குத்தனமான அட்ஜெக்டிவ். கிரைசிஸ் டிஸ்ட்ரக்ஷன் பேரழிவு இது நவுன். க்ரூஷியல் இம்பார்ட்டன்ட் இது வந்து முக்கியமான இது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. கல்பிரிட் ஒஃபெண்டர் குற்றம் செய்யக்கூடியவர் இது பெயர்ச்சொல்லாக வருகிறது. சினிக்கல் சர்காஸ்டிக் என்றால் என்ன? மறைந்து அதாவது வேறு ஊமைகளுடன் சொல்லி ஒருவருடைய மனதை கிண்டல் செய்வது அல்லது ஒருவரை கிண்டல் செய்வது கேலி செய்வது சர்காஸ்டிக் என்று சொல்லுவோம். 59 டேரிங் கரேஜியஸ் தைரியமான. டிசப்ஷன் ஃபேக் ஒரு போலியான. டிலைட் ஜாய் பெயர்ச்சொல் சந்தோஷமான. டெலிகசி எலகன்ஸ் அழகான. டெமாலிஷ் ஃபிளாட்டன் அழித்து விடு. டேசர்ட் ஸ்வீட் ஜெல்லி சாப்பாட்டு முடித்தவுடன் அருந்தக்கூடிய. தமிழிலே சொல்ல வேண்டும் என்றால் பாயசம் என்று சொல்லலாம். இங்கே டெசர்ட் என்றால் ஒரு இனிப்பு வகையான பழங்கள் நிரம்பிய ஒரு சாறு என்று சொல்லுவோம். 65 டிட்டீரியரேஷன் டிக்ளைன் என்றால் அழிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இது பெயர்ச்சொல். 66 டிஸ்பியூட் ஆர்குமெண்ட் என்றால் விவாதம். டிவைஸ் இன்வென்ட் என்றால் ஒன்றை கண்டுபிடித்தல். 68 டிஸ்இன்டகிரேஷன் கொலாப்ஸ் என்றால் அழிந்து விடுகிறது. 69 டிஸ்போஸ் செல் என்றால் விற்றுவிடு வினைச்சொல். டிஸ்டிங்க்ட் செப்பரேட் என்றால் வித்தியாசமான இது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. 71 டிசாஸ்டர்ஸ் ட்ராஜிக் மோசமான பேரழிவு உண்டாக்கக்கூடியது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. டிவைன் ஹோலி புனிதமான. டிம் ஃபெயிண்ட் மங்கலான அட்ஜெக்டிவ். ட்ரவுட் ஸ்காசிட்டி என்றால் பஞ்சம் என்று வருகிறது. ட்ரவுட் என்றால் ஒன்று இல்லை. ஸோ அடுத்து 75 ட்ரெட்ஃபுல் ஃப்ரைட்டனிங் என்றால் பயங்கரமான. டைனாஸ்டி லைன் ஆஃப் கிங்ஸ் என்றால் ராஜாக்களினுடைய பரம்பரை என்று வருகிறது. டென்ஸ்லி திக்லி என்றால் என்ன? அடர்த்தியான அது அட்வர்பாக வருகிறது. எம்பாரஸ்மெண்ட் ஷேம் என்றால் அவமானம் என்று வருகிறது இது பெயர்ச்சொல். அடுத்ததாக 79 எமிஷன் டிஸ்சார்ஜ் என்றால் ஒன்றை தள்ளிவிடுவது விட்டு விடுவது. எவிடென்ட் கிளியர் என்றால் தெளிவாக இருக்கிறது இது அட்ஜெக்டிவ். 81 எம்பசைஸ் கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் என்றால் ஒன்றுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடு இது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. 82 எத்திக் மொராலிட்டி என்றால் என்ன? மொராலிட்டி என்றால் மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும், சில சட்ட திட்டங்களை பின்பற்ற வேண்டும், அதான் மொராலிட்டி என்று சொல்கிறோம். 83 எக்ஸாஜரேட் என்லார்ஜ் என்றால் மிகைப்படுத்தி கூறுதல். எக்ஸ்ட்ராவேகன்ட் லேவிஷ் என்றால் ஆடம்பரமான இது அட்ஜெக்டிவ். ஃபேண்டசி ட்ரீம் என்றால் கனவு காண்பது. ஃபேட்டல் இன்க்யூரபிள் என்றால் குணப்படுத்த முடியாத. ஃபேசினேட் அட்ராக்ட் என்றால் கவர்ந்து இழுக்கக்கூடிய தன்மை வாய்ந்த. 88 ஃபிக்ஷன் ஸ்டோரி என்றால் கதை சம்பந்தப்பட்ட. ஃபார்ச்சூன் சான்ஸ் என்றால் வாய்ப்புகள் வரக்கூடிய. ஃபேர்லி இமேஜினரி என்றால் என்ன? கற்பனை கலந்து இருக்கக்கூடியதை ஃபேர்லி என்று சொல்வோம். ஃபாஸ்டிடியஸ் அன்சாட்டிஸ்ஃபைட். ஃபாஸ்டிடியஸ் என்றால் ஒருவரை திருப்திப்படுத்த முடியாத என்று அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. 92 ஃபோர்ஃபிட் சரண்டர் என்றால் ஃபோர்ஃபிட் என்றால் அதை ஒப்படைத்து விடு. சரண்டர் என்றால் அடைந்து விடு. ஃபிளாபகாஸ்ட் என்றால் என்ன? ஆச்சரியத்துடன் அதிர்ச்சியுடன் நீ பார்க்கிறாய் ஒன்றை, சர்ப்ரைஸ். ஃபெச் என்றால் கொண்டு வா, பிரிங். ஃப்ரான்டிக் வைல்ட் என்றால் ரொம்ப கொடூரமான. ஃப்ரைட் கார்கோ என்றால் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பொருட்களை கொண்டு செல்லக்கூடிய. ஃபேர்வெல் குட் பை என்றால் வணக்கம் சொல்வது. ஃபேர் ஜஸ்ட் என்றால் நியாயமான. ஃப்ரஸ்ட்ரேட் பேஃபில் என்றால் ஒருவரை எரிச்சல் அடைய வைப்பது. கிராட்டிடியூட் தேங்க்ஃபுல்னஸ் என்றால் நன்றி விசுவாசம் உடைய. கிரேவ் சீரியஸ் என்றால் மோசமான. அடுத்ததாக 102 பாருங்க. கெஸ்டர் சிக்னல் என்றால் கையால் அடையாளம் காண்பிக்கக்கூடிய கெஸ்டர். கிளாமர் ஃபேசினேஷன் என்றால் என்ன? கவர்ச்சி. அடுத்ததாக கிரீஃப் சாரோ என்றால் துயரம் துக்கம் பெயர்ச்சொல். ஜென்யூன் ரியல் என்றால் உண்மையான. கிரீட் டிசைர் என்றால் பேராசை. க்ரூவல்சம் டெரிபிள் என்றால் மோசமான. ஜெயில் பிரிசன் என்றால் சிறைச்சாலை. ஹார்மோனியஸ்லி மியூசிக்கலி என்றால் காதுகளுக்கு நல்ல இசை வரக்கூடிய. ஹெயில் கிரீட் என்றால் பாராட்ட வினைச்சொல். ஹேகிள் டிஸ்பியூட் என்றால் சண்டை. ஹிப்போக்ரிட் பிரிட்டண்டர் என்றால் என்ன? ஒன்றும் இல்லாததை தான் அப்படியாக இருப்பது போன்று காண்பிக்கக்கூடியது. ஹூரிகேன் சைக்ளோன் என்றால் புயல். ஹிப்போக்ரசி டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் என்றால் என்ன? ஒன்றை சொல்வது ஆனால் செய்கையிலே வேறொன்றை செய்வது. ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி வெல்கம் என்றால் உபசரிப்பு. ஹைபாத்திகேட் பிளெட்ஜ் என்றால் அடமானம் வைத்துக் கொள்வது. ஹம்பிள் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் என்றால் அடக்கமான. ஹாஸ்டிலிட்டி என்மிட்டி என்றால் என்ன? உங்களுடைய ஹாஸ்டிலிட்டி என்றால் உங்களுடைய கோபதாபத்தை காண்பிப்பது. இன்டிக்ட் அக்யூஸ் என்றால் குற்றம் காண்பிப்பது. இன்ஸ்டன்ட் மூமெண்ட் என்றால் உடனடி பொழுது. இண்டிக்னேஷன் ஆங்கர் என்றால் கோபம். இச் இரிட்டேஷன் என்றால் எரிச்சல். இல்யூசிவ் டிசெப்டிவ் என்றால் ஏமாற்றக்கூடிய. இன்செசன்ட் கண்டினியூஸ் என்றால் தொடர்ச்சியான. இன்சென்ஸ் ஸ்வீட் ஸ்மெல்லிங். இன்சென்ஸ்னால் நல்ல வாசம் வரக்கூடிய. இன்ட்ரிகேட் காம்ப்ளெக்ஸ் என்றால் குழப்பமான. இம்பீட் ஹிண்டர் என்றால் தடு. இம்பரேட்டிவ் அர்ஜென்ட் என்றால் உடனடியாக. இன்சேன் மேட் என்றால் பைத்தியக்காரத்தனமான. இன்ஃபேன்ட் சைல்ட் குழந்தைத்தனமான. அடுத்ததாக ஜோகோஸ் என்றால் நகைச்சுவை உணர்வுடைய. ஜக்ஸ்டா பொசிஷன் பிளேசிங் சைட் பை சைடுனா பக்கத்தில் வைத்துக் கொள்வது. ஜூபிலண்ட் என்றால் சந்தோஷமான ஜாயஸ்.
ஜஸ்டிஸ் நேர்மையான, நேவ் என்றால் டிஸ்ஆனஸ்ட் பர்சன் ஒரு கெட்டவன், கித் என்றால் நண்பர்கள், கின் என்றால் சொந்தக்காரர்கள், குடோஸ் என்றால் பாராட்டுக்கள் தெரிவிப்பது, இது பெயர்ச்சொல். லேமெண்ட் என்றால் துக்கத்தை அனுசரிப்பது, லூத்சம் என்றால் வெறுக்கும் தன்மையான, லூசிட் என்றால் தெளிவான, லுடிக்ரோஸ் என்றால் ஒரு மோசமான, லக்ஸூரியஸ் என்றால் ஆடம்பரமான, லுமினஸ் என்றால் மின்னக்கூடிய, லுனட்டிக் என்றால் பைத்தியக்காரத்தனமான, லாவிஷ் என்றால் ஆடம்பரமாக செலவு செய்யக்கூடிய, மேக்னிடியூட் என்றால் மிகப்பெரிய அளவில் இருக்கக்கூடிய, மெய்டன் என்றால் முதலாவதாக, மெலிடிக்ஷன் கேர்ஸ் என்றால் சாபம் விடக்கூடிய, மெலடி மெலடி டிசீஸ் டிசீஸை சொல்லுகிறோம். மெட்டர்னல் என்றால் தாய்வழி, மானுமெண்டல் என்றால் மெமோரியல் நினைவு வைத்து கொள்ளக்கூடிய, மோர்னிங் என்றால் துக்கம் அனுசரிக்கக்கூடிய, மம் என்றால் அமைதியாக இருக்கிறது சைலண்ட், முண்டேன் உலக சம்பந்தப்பட்ட, உலக விஷயம் சம்பந்தப்பட்ட. ஸோ யூ ஹவ் சீன் குவைட் லாட் ஆஃப் ஆல்மோஸ்ட் ஹவு மெனி 155 vocabulary plus 155 synonym word, nearly 310 words you have seen from adjective, adverb, verb and noun. So I request now, I will be asking one by one. Please take the mic, madam. Can you form okay okay accelerate, expedite. You take the word accelerate and expedite. Can you form a sentence using the word accelerate and expedite? One sentence. Accelerate means what? You have a bike, isn't it? You accelerate. Expedite means what? You make your work fast, do the work fast. Mild difference. You don't expedite your bike, you can only accelerate the bike. I can expedite my class means make the class run fast and I can go. Expedite means doing the work fast. How do you form a sentence? I can do my homework with expedite. With the expedite. It's a verb. It's an action. I expedited my work. I can expedite. You can say I can expedite my work. I expedited my work. I can expedite. Okay, you accelerate. Accelerate. You accelerate. The driver accelerated the car. Yeah, run fast. Okay, next. Okay, now can you form a sentence using adore and love? Adore means what? You go to the God. You are completely surrendering yourself with the bliss that is called adore. Love means what? It's a love towards your father, mother, brother, sister, opposite sex. Love is different from adore. Adore is one step more. I adore my Lord. I love my parents. Okay, you, my dear. Apprehension, fear. Can you form a sentence using apprehension and fear? Apprehension, fear. Apprehension, fear. Backside. You come forward. Come forward. Apprehension, fear. I don't have any apprehensions. I don't have any fear. Okay. Okay. Just pass the mic on to over here. Okay. Now, can you form a sentence? Confess and admit. I admit my mistake. I admit my mistake. Confess. Both are same, admit. Okay. Now you, what is the, how do you form a sentence using chronic and incurable? My son has incurable disease. Okay. Chronic disease. Okay. Next, why not you? You take the mic. Okay. Fascinate and attract. How do you form a sentence? Fascinate and attract. I fascinate someone. I fascinated somebody. Okay, attract. Okay, you, hospitality and welcome.
Hospitality and welcome. We must hospitality the We guest. must hospitality. It is a noun, man. Okay, Chola or Taj Coromandel gives a good hospitality. Welcome. Welcome the chief guest. We got a good welcome. Is a noun, isn't it? Okay. Next, you. Instant and moment. Instant and moment. He speaks instantly. Instant as a noun. We can send emails in an instant means what? In a second. In a second. As a noun you have to come, not instantly. It is an adverb. Moment. I'll come in a moment. Huh? Okay. I shall. Yeah, I shall come in a moment. How do you form a sentence using infant child? Infant Jesus, child. Anybody? Infant. It's an infant. It's a child. Both you can say. Okay, good. We had a wonderful vocabulary power builders. Now we will be continuing with this next to them. Yes, thank you very much. Dear folks, take your grammar book. It's in the page number 163 to 165. We are continuing. This is a synonym. 156 synonym is muse. Muse means what? Think. Say everybody together. Muse. Muse. Think. See, after A, E, I, O, U, S comes, S is changed into Z. Muse. It is thinking. Then 157, mutual. It is shared. Say everybody together. Mutual. Mutual. Shared. 158, negation. Negation. Denial. Denial. Negation means you are not accepting. 159, niggard. Niggard. Stingy person. Stingy person. Who doesn't spend money. He is called niggard. 160, nostalgia. 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 Homesickness. Homesickness. Nostalgia means thinking about the past, thinking about your happy moments, thinking about the past. Nostalgia, homesickness. 161, novice. Novice. First learner. First learner. You are learning something new. You are called novice. Number 162, nurture. Nurture. Rear. Rear. Nurture means bringing up, developing somebody. Nurture. So it is a verb. 163, negotiable. Negotiate. Negotiate. Discuss. Discuss. It is a verb. Negotiate means try to find out a solution. 164, nutshell. Nutshell. Concise. Concise. It is a noun. Nutshell means everything in short summary. It is everything in a short nutshell. 165, obligation. Obligation. Duty. Duty. It is a noun. Obligation means doing something. Obligation, duty. It is a noun. 166, oblivious. Oblivious. Forgetful. Forgetful. It is an adjective. Obvious means you know everything. Oblivious means forgetful. So it is an adjective. 167, obscene. 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 Obscene means what? Indecent. They say obscene movie. It is a not decent one. It's an adjective. 168, obvious. Obvious. Clear. Everything is in very clear form. It is obvious. It is an adjective. 169, odor. Odor. A pleasant smell. It is a noun. Odor means pleasant smell. 170, offspring. Offspring. It is children. It is a noun. Offspring means what? Children. 171, opulence. Opulence. Opulence means wealth. It is a noun. Number 172, ordeal. Ordeal. Trials. Trial. Ordeals means all the sufferings you undergo. It is called a noun. 173, ordinance. Ordinance. It is command. It's command. Ordinance means an authority, a given written document may saying you to obey certain things. It is called command. 174, outstanding. Outstanding. Prominent. Prominent. It is an adjective. Outstanding personality. Number 1. So it is prominent. The synonym is 175, overpower. Overpower. Vanquish. Vanquish. Overpower means what? It is a verb. You are
able to take control of somebody. You are able to defeat somebody. It is called overpower, vanquish. 176, overlook. Overlook. It is ignoring. Overlook means ignoring. It is a verb. You are avoiding something and going on. Number 177, owe. Be in debt. What do you mean by owe? I borrow some money from you, so I am indebted to you. I have to give back money to you. So, owe, it is a verb. 178, panic. Panic. Alarm. Alarm. Panic means you are getting frightened. That is a noun. 179, pale. Pale. Bloodless. Bloodless. Pale means you don't have, the blood has gone. You just look pale. 180, pan Pan. is a betel leaf. It is a betel noun. leaf. You know pan is a betel leaf. Okay, next coming here. 181, pandemonium. Pandemonium. It is noise. So it is a noun, pandemonium. 182, pang. Pang. Short pain. I got pangs. Next, paradise. Paradise. Heaven. It's a noun. 184, paradox. Paradox. Self-contradictory statement. Self-contradictory. It is a noun. Paradox means whatever I say and I am doing something different. Okay, now 85, panther. Panther. It is a leopard. It is a noun. 86, panorama. Panorama. A vast area. It's a good location to see. It is called. It's a noun. 87, passion. Patient. Is a strong love or anger feeling. So passion means you are passionate about something. You like it very much. It is a noun. 188, pastor. Pastor. It's a clergyman. He is a priest. It is a noun. Then pernicious. Pernicious. Very dangerous is an adjective. 190, perplex. Perplex. Confused. It is a verb. 191, prudent. Prudent. Being very clever. It is an adjective. 192, qualm. Warm. Uneasiness. It is a noun. You are uneasy. Feeling uneasy. 193, quarrelsome. Quarrelsome. Irritable. Irritable. Irritating thing. It is an adjective. 194, quiet. Quiet. Pacify. Make somebody to be quiet. It is a verb. Q-U-I-T-E. This is Q-U-I-E-T. Q-U-I-T-E. 195. It is entirely, completely. So it is an adverb. 196, quit. Quit. Leave. Leave. It is a verb. Quit means what? Leaving away, resigning and going away. 197, radical. Radical. Drastic reforms. You are trying to do something, taking very extreme step to change certain things. 198, raffle. Raffle. Is a noun. Lottery. Number 199, rag. Rag. It is the old cloth. Old cloth. 200, rag as a verb means teasing somebody. Rag as a verb means teasing somebody. Next, 201, rampant. Rampant. Furious. Furious. Very angry. 202, ream. It is the kingdom. Is a noun. 203, reciprocate. Reciprocate. Interchange. You are exchanging. 204, rectify. Rectify. It is correcting somebody. It is correcting something. It is a verb. Redundant. Surplus. Surplus. Redundant means what? You have a lot of things. Redundant means surplus. 206, relinquish. Giving up, leaving it away and going. Relinquish means giving up. It is verb. Coming here. 207, safeguard. Safeguard. Protect. Protect. It is a verb. 208, sanctum. Sanctum. Holy place. Holy place. It is a noun. Sanctum, sanctorium you say. 209, scrupulous. Scrupulous. Being careful. It is an adjective. 210, sedate. Sedate. Making somebody calm. It is a verb. Sedate. 211, shove. Shove. Pushing something. Verb. 212, sluggish. Sluggish. It is inactive. It is not active. Sluggish. 213, solicitous. Solicitous. Very anxious. It is an adjective. 214, spittle. Spittle. It is the saliva. Noun. 215, taint. Taint. Tarnish. Tarnish. It is means spoiling something. Somebody's name. Tainting. Spoiling something is a verb. And 216, tardy. Sluggish is an adjective. 217, temperate. Temperate. Moderate. It is an average. It is an adjective. 218, throttle. Throttle. Choke. Choke. Throttling means you're choking somebody using a thread. 219, thrive.
Prosper, develop, it is a verb. Next 220, tremulous, trembling. It is an adjective. Trifling, 221. Insignificant, it is not at all an amount, small thing. That is called trifling. It is an adjective. 222, trustworthy, reliable. Trustworthy means believable. So it is an adjective. 223, turbulent, violent, very dangerous. It is an adjective. 224, twinkle. It means sparkling. It is a verb. 225, unavoidable. It is inevitable. We cannot avoid. This is an adjective. 226, uncanny. Mysterious. You don't know what is that. It is uncanny. 227, undaunted. Fearless, no fear at all. Undaunted. So it is an adjective. 228, untoward. Unfortunate. Untoward means what? Something bad happening. Unfortunate, bad thing. 229, vacillate. Stagger means you are not able to take a decision. Vacillating. Staggering, not able to take a proper decision. Vacillate. 230, validate. Confirm. It is a verb. Next, 231, versed. Skilled. He is well versed in English. He is well versed in Hindi. So, skilled. Next, vex. 232, vex. Annoy. He is vexing me. He is irritating me. Next, vivacious. 233. Lively. Vivacious means what? So active, so captivating, so lively. It is an adjective. 234, vociferous. It is very noisy. So it is an adjective. And coming here, 235, vouchsafe. Grant, give. It is a verb. 236, vying. Competing. Competition, severe competition. Vying, it is an adjective. Wave. Forgo. Leave it, it is a verb. 238, want. Need. It is a verb. 239, wanton. Playful, it is an adjective. Playful. Wanton means playful. 240, wed. Marry. It is a verb. 241, weep. Cry. It is a verb. 242, weed. Odd. It is an adjective, something which is very confusing. 243, wholesome. Very healthy. It is an adjective. 244, wink. Twinkle. Closing the eyes and coming up. Wink. 245, wise. Knowledgeable. It is an adjective. Next, wit. Clever. Very clever person is called wit. 247, wizard. He's a magician. You know, Tendulkar is a wizard. Batting wizard. He's a magician. He can do anything. Wrangle. A noisy argument. A lot of arguments are going on. Fight is going on. It's called wrangle. It is a noun. Wreath. Garland. 249. Wreath means you are putting a garland on somebody. It is called wreath. 250. Wretch. It's a very miserable. Very dangerous. 251. Xmas. It's called Christmas. 252. Yarn. Long for. It is a verb. You are liking. You want to do something long. You want something. 253. Yield. Submitting. You are giving something, everything to that. 254. Yule. Christmas. 255. Zeal. Enthusiasm. 259. Zealous. Diligent. Diligent, it is an adjective. What? Jealous means what? Jealous means it's a negative form. Jealous. Here Zealous means you are very proud of somebody. It's a positive word. 257, zoo. It is zoological gardens. So my dear friends, 247, we have seen synonyms, words which are similar to each other. Now you are going in for antonyms. Antonyms, that is the opposite meaning. The meaning gives an opposite term, and we have given all the nouns, verbs. Okay, here abandon. Join. So abandon is a verb, join is a, abandon means leave it, join means join. Next, able.
Unable. It is an adjective. Abnormal. Normal. So it is an adjective. Accept. It's a verb. Refuse. It's a verb. Accord. It's a noun. Disagreement. So opposite meaning, it is agreement and disagreement. Action. What is the antonyms? Inaction. Add. It is a verb. What is the opposite word? Detect. Adequate. Adequate, inadequate. So it is an adjective. Next, admiration. Admiration is a noun or a verb? Anybody? It is a noun. Anything ending with ION is a noun. Hatred. It is a noun. Afforestation. Afforestation means planting trees. Deforestation means cutting down the trees. Afforestation, deforestation. And next, afternoon. Forenoon. Afternoon means after 12 o'clock. Forenoon means before 12 o'clock. Aggressive. Submissive. Aggressive means he is a very dominant. He wants to fight. Submissive means very humble person. Amplify. It is a verb. Restrict. Amplify means make it louder. Restrict means making it in control. Amiable. Disagreeable. So amiable means he is very adjusting type. Disagreeable means he is not disagreeable person. Answer. It is a noun. Question. It is a noun. So anticipated. Unexpected. So anticipated is an adjective. Unexpected is an adjective. What do you mean by anticipated? You expect something to happen. That is called anticipated. Apparently. Apparently means what? It is adverb. Obscurely. It is an apparently means very clearly. Obscurely means not very clear. Appropriate. So appropriate means exact. Inappropriate means it is not exact. Next, arrest. What is the opposite form? Release. Antonym for arrest is release. Then arrival. Departure. It is a noun. Then assist. It is a noun. Prevent. No, it is a verb. Assist and prevent. Okay. Ascend. Ascend means what? Going up. Descend means what? Coming down. Ashamed. Ashamed. It is an adjective. What is the opposite meaning? It is the proud. Then authentic. Counterfeit. Authentic means what? Very correct. Counterfeit means what? Duplicate. So it is an adjective. Next, aware. Ignorant. Aware means you know everything. He is aware. He is aware. It is an adjective. Sorry. Adjective. Ignorant. Is not able to understand. Awkward. It's very bad. Awkward. Neat means what? Very, very clear. So it is an adjective. Next, coming here, allow, disallow, backwardness, forwardness, banish. It is a verb. Welcome, beautiful. It is ugly. Betray. It is a verb. Protect. Betray means cheating. Protect means saving. Best. It is a adjective. Worst. It is adjective. Better. Adjective. Worst. Birth. It is a noun. Death. It is a noun. Bitter. It is an adjective. Sweet. It is an adjective. What do you mean by bitter? The taste is very bitter. Brave. What is the opposite meaning? Coward. Bravely. It is adverb. Timidly. Adverb timidly means not fighting bravely. Brutal. Very dangerous. Mild. Very soft. It's an adjective. Cautious. Very careful. Forgetful. It is he forgets everything. It's also adjective. Chaste. It's an adjective. Tainted. It is not in a pure form. Conflict. It is a noun. Fighting. Agreement. It is a noun. Customary. It is an adjective. Customary means what? It is a religious one. Unusual. It is not usual. So it is an adjective. Cease. It is a verb. Start. It is a verb. Conscious. You know everything. Conscious. Unconscious. You are not able to recognize something. Contract. It is a verb.
Expand, it is a verb. Develop, conceal, hide, reveal. Show it out, contradict, opposite, it is a verb. Assent, give agreement. Convict, you punish him. Acquaint, you release him. Conservation, it is a noun. Destruction, it is a noun. Cheapest, cheapest, it is an adjective. Costliest, it is an adjective. Crawl, crawl means what? The baby walking in the four legs, it is a verb. Walk, it is a verb. Courage, courage is a noun or adjective? Anybody? Courage is a adjective. Adjective or verb? Adjective. Courage. Adjective. Noun, courage. Cowardice is very frightened. Conquered, it is an adjective. Defeated, it is an adjective. Creative, it is an adjective. Destructive, it is an adjective. Curse, it's a verb. It is a curse, it's a noun. Blessing, it's a noun. So totally we have seen 55 antonyms. So 57 synonyms, and nearly we have seen some antonyms. We are going in for next step. So before that, I just want to ask you a few questions. Let us see who says the answer. Yes, sir, my dear friend. 163, negotiate and discuss. Can you form a sentence using negotiate? Take the mic. Anybody? Negotiate. Can you negotiate? Form a sentence using negotiate as a verb. Yeah, we used to use this word for. 1 minute. The mic is on. Yeah. Okay. Negotiate. We used to use this word for salary negotiation and all. Whether your salary is negotiable in this way. See, negotiate, negotiable, negotiation. What we want here is negotiate as a verb, as a V. You know, it is given here V, and discuss is a V. How do you form a sentence using negotiate? I negotiate with my boss for my salary. I negotiate. So the synonym is discuss. So we discussed about our salary package to our manager. Able to understand, my dear friends? Okay, this is what synonyms and antonyms you should be thorough at. Okay. நண்பர்களே, இப்பொழுது உங்களுடைய ஆங்கில புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். சினானிம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரே மாதிரி வார்த்தைகளான 155ஐ பார்த்து கொண்டீர்கள். இப்போ 156ஐ பார்க்கிறீர்கள். மியூஸ் என்றால் என்ன? நினைப்பது. திங்க் என்று வருகிறது. மியூஸ் என்றால் நினைப்பது. அடுத்ததாக மியூச்சுவல் என்றால் என்ன? இருவருக்கும் சேர்ந்து ஒரு ஒப்பந்தமான, இது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது, பெயர் ஒரு சொல். நெகேஷன் என்றால் என்ன? மறுத்து விடுதல், இதுவும் பெயர் சொல். நிகாட், கஞ்சத்தனமான, இதுவும் பெயர் சொல். நொஸ்டால்ஜியா என்றால் ஹோம் சிக்னஸ், மலரும் நினைவுகள். 161 நோவிஸ் என்றால் முதலாவதாக கற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர், இது நவுனாக வருகிறது. 162 நர்ஷர், ரியர், பேணி வளர்த்திக்கொள், அது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. 163 நெகோஷியேட் என்றால் விவாதித்து சமாதானமாக பேசி ஒரு முடிவெடுத்தல், இது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. 164 நட்ஷல், கன்சைஸ், நட்ஷல் என்றால் சுருக்கமாக என்று வருகிறது, இது பெயர் சொல்லாக வருகிறது. 165 ஆப்ளிகேஷன் என்றால் என்ன? டியூட்டி என்று வருகிறது, இது பெயர் சொல், இது கடமை என்று வருகிறது. 166 ஆப்ளிவியஸ் என்றால் என்ன? மறக்கக்கூடிய, ஃபர்கெட்ஃபுல் என்று வருகிறது, இது பெயர் ஒரு சொல்லாக வருகிறது. 167 ஒப்சீன் என்றால் இன்டீசன், அசிங்கமான, மோசமான என்று வருகிறது, இது அட்ஜெக்டிவ் என்று பெயர் ஒரு சொல்லாக வருகிறது. 168 ஆப்வியஸ் என்றால் தெளிவாக, கிளியராக, வெளிப்படையாக என்று வருகிறது, அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. 169 ஆர்டர் என்றால் ஒரு நறுமணம் என்று வருகிறது, இது பெயர் சொல். 170 ஆஃப் ஸ்பிரிங் என்றால் குழந்தைகள் என்று சொல்கிறோம், நவுன். ஸோ 171 ஒப்புலன்ஸ் என்றால் வெல்த், வசதிகள், வசதியான வசதிகள் என்று வருகிறது, நவுன், பெயர் சொல். 172 ஆர்டியல் என்றால் ட்ரையல், கஷ்டங்கள், நஷ்டங்கள், வேதனைகளை செய்து பார்ப்பது, இது பெயர் சொல்லாக வருகிறது. 173 ஆர்டினன்ஸ் என்றால் கமாண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய கட்டளை. 174 அவுட்ஸ்டாண்டிங் என்றால் ப்ரோமினன்ட், முக்கியமான. 175 ஓவர் பவர் என்றால் வேங்குவிஷ், அழித்து விடு என்று வருகிறது. 176 ஓவர்லுக் என்றால் இக்னோர், கண்டுக்காமல் செல்லுவது, இது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. ஓவ் என்றால் கடன்படுதல், பி இன் டெட், கடன்பட்டு இருத்தல், இது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. 178 பேனிக் என்றால் அலாரம், அச்சப்படு, ஒரு சத்தத்தை இடு என்று வருகிறது, பெயர் சொல். 179 பேல் என்றால் இரத்தம் இல்லாமை, வெளிரிய, பிளட்லெஸ்னஸ் என்று வருகிறது. 180 பேன் என்றால் வெத்தலை, வெத்தலை என்று வருகிறது, பேன், இது ஒரு பெயர் சொல். அடுத்ததாக பேண்டிமோனியம் 189
181 பேண்டிமோனியம் என்றால் சத்தம், இது பெயர்ச்சொல்லாக வருகிறது. பேங் என்றால் சிறு வலி, பேங்ஸ், ஐ காட் எ பேங் என்று சொல்வோம், காலிலே வலி ஏற்பட்டது, பேங். 183 பேரடைஸ் என்றால் சொர்க்கம், எவன் என்று வருகிறது. 184 பேரடாக்ஸ் என்றால் செல்ஃப் கான்ட்ரடிக்டரி ஸ்டேட்மெண்ட், நான் சொன்னது அல்லது அவர்கள் சொன்னது அவர்கள் வேறு விதமாக நடந்து கொள்ளும் பொழுது இந்த பேரடாக்ஸ் என்று சொல்கிறோம், நவுனாக வருகிறது. 85 பேந்தர் என்றால் லெப்பர்ட், சிறுத்தை. 86 பனோரமா என்றால் வாஸ்ட் ஏரியா, அழகிய ஒரு ஒரு விசாலமான ஒரு காட்டுப்பகுதி அல்லது ஒரு இடம். 87 பேஷன் என்றால் ஸ்ட்ராங் லவ் ஒரு ஆங்கிள் ஃபிங்கல், தீவிர காதல், தீவிர பற்று, தீவிர கோபத்தை இந்த பேஷன் என்று சொல்வோம், இது பெயர்ச்சொல்லாக வருகிறது. 188 பேஸ்டர் என்றால் கிளர்ஜிமேன், சாமியார் என்று சொல்கிறோம். 189 பெர்னிஷியஸ் என்றால் ஃபாண்டல், ரொம்ப மோசமான பயங்கரமான அட்ஜெக்டிவ். 190 பர்ப்ளெக்ஸ் என்றால் வினைச்சொல், கன்ஃபியூஸ், குழப்பமடையவை. அடுத்தது ப்ரூடென்ட் என்றால் கிளவர், புத்திசாலித்தனமான. 192 குவாம் என்றால் அன்னீசின, சௌகரியம் இல்லாமை, இது பெயர்ச்சொல்லாக வருகிறது. 193 கோரல்சம் என்று சொல்லக்கூடிய இரிட்டபிள், எரிச்சல் அளிக்கக்கூடிய, இது அட்ஜெக்டிவ், பெயர் ஒரு சொல்லாக வருகிறது. 194 குவைட் என்றால் பெசிஃபை, அமைதிப்படுத்து, இது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. அடுத்ததாக குவைட் 195 QUITE என்று வந்துவிட்டால் என்டைர்லி, முழுவதுமாக என்று வருகிறது, அட்ஜெக்டிவ். 196 குவிட் என்றால் விட்டுவிடு, லீவ் என்று வருகிறது, வினைச்சொல். 197 ரேடிக்கல் என்றால் டிராஸ்டிக் ரிஃபார்ம்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பெயர் ஒரு சொல், மிகப்பெரிய சீர்திருத்தத்தை கொண்டு வர வேண்டியது ரேடிக்கல் என்று வருகிறது. 198 டிராஃபில் என்றால் லாட்டரி என்று வருகிறது, பெயர் சொல். அடுத்து 199 ரேக் என்றால் பழைய துணி, ஓல்டு கிளாத், பெயர் சொல்லாக வரும் பொழுது பழைய துணி என்று வருகிறது. 200 ரேக் என்றால் டீஸ், ஒருவரை அவமானப்படுத்துவது, கிண்டல் பண்ணுவது, கேலி பண்ணுவது, இது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. 201 ரேம்பண்ட் என்றால் என்ன, ஃபியூரியஸ், கோபம், கடூரமான கோபத்துடன் இருப்பது, அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. 202 ரீம் என்றால் கிங்டம், ஆட்சி என்று வருகிறது. அடுத்து 203 ரெசிப்ரோகேட் என்றால் இன்டர்சேஞ்சிங், ரெசிப்ரோகேட் என்றால் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன், நீங்கள் எனக்கு பதிலாக ஒன்று கொடுக்கிறீர்கள், அது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. 204 ரெக்டிஃபை என்றால் சரிப்படுத்து, கரெக்ட் என்று வருகிறது, வினைச்சொல்லாக வருகிறது. 205 ரிடண்டன்ட் என்றால் சர்ப்ளஸ், ஏகப்பட்ட என்று வருகிறது, ரிடண்டன்ட். அடுத்ததாக 206 ரிலிங்க்விஷ் என்றால் விட்டுவிடு, கிவ் அப், விட்டுவிடு, வினைச்சொல்லாக வருகிறது. அடுத்தது 207 சேஃப்கார்ட் என்றால் பாதுகாத்து வை, வினைச்சொல்லாக வருகிறது. 208 சாங்டம், சாங்டோரியம், சாங்டம் என்றால் புனிதமான, ஹோலி பிளேஸ் என்று சொல்கிறோம். 209 ஸ்க்ரூப்ளஸ் என்றால் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும், கேர்ஃபுல் என்று இருக்க வேண்டும், அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. 210 சிடேட் என்றால் காம், அமைதிப்படுத்து என்று வருகிறது, வினைச்சொல்லாக வருகிறது. 211 ஷவ் என்றால் தள்ளிவிடு, புஷ் என்று வருகிறது, வினைச்சொல். 212 ஸ்லக்கிஷ் என்றால் இன்ஆக்டிவ், செயல்பட முடியாமை என்று வருகிறது. அடுத்து 213 சொலிசிட்டர்ஸ் என்றால் ஆன்ஷியஸ், ஆர்வம், பயம் கலந்த ஆர்வம், இது பெயரொரு சொல்லாக வருகிறது. 214 ஸ்பிட்டில் என்றால் சலைவா என்று சொல்லக்கூடிய உமிழ்நீர், எச்சில் என்று வருகிறது, பெயர் சொல். 215 டெயின்ட் என்றால் டார்னிஷ், அசிங்கப்படுத்து, கெட்டதை ஆக்கிவிடு, வினைச்சொல்லாக வருகிறது. 216 டாடி என்றால் ஸ்லக்கிஷ், தேங்கிய நிலை, இது ஒரு அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. 217 டெம்பரேட் என்றால் மாடரேட் என்று சொல்லக்கூடிய ஆவரேஜ், அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது, பெயர் ஒரு சொல். 218 த்ரோட்டில் என்றால் சோக் என்றால் என்ன, கழுத்தை நெறிப்பது, வினைச்சொல்லாக வருகிறது. 219 த்ரைவ் என்றால் பிராஸ்பர், செழிப்படைய வை என்று வருகிறது, வினைச்சொல்லாக வருகிறது. 220 ட்ரிமுலஸ் என்றால் ட்ரெம்பிளிங், ஆடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய, அசைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய என்று வருகிறது. 221 ட்ரிஃப்லிங் என்றால் இன்சிக்னிஃபிகண்ட், எந்த விதமான முக்கியத்துவம் இல்லாத என்று வருகிறது. 222 ட்ரஸ்ட் வர்த்தி என்றால் ரிலையபிள், நம்பக்கூடிய என்று வருகிறது. அடுத்து 223 ட்ரூபுலண்ட் என்றால் வயலண்ட், கடூரமான, கொடுமையான, பயங்கரமான என்ற அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. 224 ட்விங்கிள் என்றால் ஸ்பார்க்கிள், மின்னக்கூடியதாக வருகிறது, வினைச்சொல். 225 அன்அவாய்டபிள் என்றால் இன்னெவிட்டபிள், தவிர்க்க முடியாத என்று வருகிறது, அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. 222 அன்கேனி என்றால் மிஸ்டீரியஸ், ஒரு மாயமான, புரிந்து கொள்ள முடியாத என்ற அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. 227 அன்டாண்டட் என்றால் ஃபியர்லெஸ்னஸ், அச்சம் இல்லை, அன்டாண்டட் என்று வருகிறது. 228 அன்டுவர்ட் என்றால் அன்பார்ச்சுனேட், துரதிர்ஷ்டவசமான, எதிர்பாராத, அட்ஜெக்டிவ், பெயரொரு சொல்லாக வருகிறது. 228 வேசிலேட் என்றால் ஸ்டேகர், இந்த நிலையை எடுக்க முடியவில்லை, அந்த நிலையும் எடுக்க முடியவில்லை, அது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. 230 வேலிடேட் என்றால் கன்ஃபார்ம், உறுதிப்படுத்திக்கொள் என்று வருகிறது, இது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. 231 வேர்ஸ்ட் என்றால் திறமையான, ஸ்கில்ஃபுல் என்று வருகிறது.
அடுத்து 232 வெக்ஸ் என்றால் எரிச்சல் அடைய வைப்பது, இது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. 233 விவேஷியஸ் என்றால் லைவ்லி உயிரோட்டமான என்று வருகிறது. அடுத்ததாக 234 ஒசிஃப்ரஸ் என்றால் சத்தம் வரக்கூடிய என்று நாய்ஸி என்று வருகிறது, அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. அடுத்ததாக 235 பாருங்க, வவுச் சேஃப் என்றால் கிராண்ட் ஒரு வழங்குதல் என்று வருகிறது வினைச்சொல்லாக. 236 வையிங் என்றால் கம்பீட்டிங் போட்டி போடிக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய. 237 வெய்வ் என்றால் ஃபோர்கோ விட்டுவிடு. 238 வாண்ட் என்றால் நீடு தேவை வினைச்சொல். 239 வாண்டன் என்றால் விளையாட்டுத்தனமான அட்ஜெக்டிவ். 240 வெட் என்றால் மேரி திருமணம் செய்து கொள் வினைச்சொல். 241 வீப் என்றால் கிரை அழு. 242 வீட் என்றால் ஆட் வித்தியாசமான புரிந்து கொள்ள முடியாத அட்ஜெக்டிவ். 243 ஹோல்சம் என்றால் ஹெல்த்தி ஆரோக்கியமான என்று வருகிறது அட்ஜெக்டிவ். 244 விங்க் என்றால் ட்விங்கிள் மின்னக்கூடிய என்று வருகிறது வினைச்சொல். 245 வைஸ் என்றால் நாலேஜ் புத்திசாலித்தனமான என்று வருகிறது, இது அட்ஜெக்டிவ். விட் என்றால் கிளவர் புத்திசாலியான, இது புத்தியுடைய என்று நவுனாக வருகிறது. 247 விசார்ட் என்றால் மெஜிஷியன் ரொம்ப திறமையான என்று வருகிறது, இது பெயர் சொல்லாக வருகிறது. 248 ரேங்கிள் என்றால் நாய்ஸி ஆர்கியூமெண்ட் அதிகம் சத்தமிடக்கூடிய விவாதங்கள் வரக்கூடியதை ரேங்கிள் என்று சொல்வோம். 249 ரெத் என்றால் கார்லன் மாலையை ரெத் என்று சொல்கிறோம், நவுன் பெயர் சொல். 250 ரெச்ட் என்றால் மிசரபிள் ரொம்ப மோசமான ரொம்ப துக்கமான என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ரெச்ட் என்று அட்ஜெக்டிவ் சொல்லுவோம். 251 எக்ஸ்மஸ் என்றால் கிறிஸ்துமஸ். 252 யான் என்றால் லாங் ஃபார் ஏங்குதல் வினைச்சொல்லாக வருகிறது. 253 ஈல்ட் என்றால் ஒற்றுக்கொள்வது மற்றவர்களுடைய ஆசைக்கு இணங்குவதை ஈல்ட் என்று சொல்வோம். 254 யூல் என்றால் கிறிஸ்துமஸ் கிறிஸ்துமஸ் சொல்லுவோம். 255 ஜீல் என்றால் உற்சாகம் என்று சொல்கிறோம். 256 ஜெல்லஸ் என்றால் டிலிஜென்ட் புத்திசாலித்தனமான பெருமையான மகிழக்கூடிய என்று வருகிறது. அந்த JEALOUSனா பொறாமையான, இந்த ZEALOUSனா ரொம்ப புத்தி கூர்மையான. ஜூ என்றால் ஒரு மிருகங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு காட்டு பகுதியை சொல்வோம். இப்படியாக சினானிமஸ் ஒரு வார்த்தை போன்று ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் எத்தனை பார்த்திருக்கிறீர்கள்? 257 பார்த்திருக்கிறீர்கள். 257 257 பார்த்தீங்கன்னா நேர்லி 514 வார்த்தைகளை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்கள். அடுத்ததாக இங்கே பார்க்கும்போது ஆன்டானிம்ஸ் என்றால் எதிர்மறை சொற்கள், இது பக்கம் 106 இருக்கிறது. அபண்டன் என்றால் என்ன? விட்டுவிடு. அபண்டன் என்றால் விட்டுவிடு, அதற்கு எதிர்மறை சொல் என்ன? ஜாயின் என்று சொல்லக்கூடிய சேர்த்து விடு. அபண்டன் விட்டுவிடு, ஜாயின் சேர்த்து விடு. ஏபிள் முடியக்கூடிய, அனேபிள் முடியாமை அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. அப்நார்மல் வித்தியாசமான, நார்மல் சரியான, இது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. அக்செப்ட் ஏற்றுக்கொள், ரெஃப்யூஸ் மறுத்துவிடு வினைச்சொல்லாக வருகிறது. அக்கார்ட் ஒப்பந்தம், டிஸ்அக்ரிமெண்ட் ஒப்பந்தம் இல்லை, இது பெயர் சொல்லாக வருகிறது. ஆக்ஷன் செய்கை, இன்ஆக்ஷன் செய்கை இல்லை, இது பெயர் சொல்லாக வருகிறது. ஆட் என்றால் சேர்த்திக்கொள், டிடெக்ட் என்றால் விலக்கிவிடு, இதுவும் வினைச்சொல்லாக வருகிறது. அடிக்குவேட் போதுமான, இன்னடிக்குவேட் போதுமில்லாமை, இது பெயர் ஒரு சொல்லாக வருகிறது. 9 அட்மிரேஷன் என்றால் வியத்தல், ஹேட்ரட் என்றால் வெறுப்பு. அஃபாரஸ்டேஷன் என்றால் என்ன? மரங்களை நடுதல். டிஃபாரஸ்டேஷன் என்றால் மரங்களை வெட்டி சாய்த்தல். 11 ஆஃப்டர் நூன் என்றால் 12 மணிக்கு மேலே. ஃபோர் நூன் என்றால் 12 மணிக்கு முன்னாடி, இது பெயர் சொல்லாக வருகிறது. அக்ரசிவ் என்றால் என்ன? கொடூரமான எண்ணம் உடைய. சப்மிசிவ் என்றால் என்ன? அடக்கமான குணமுடைய, இது பெயர் ஒரு சொல்லாக வருகிறது. 13 ஆம்பிளிஃபை என்றால் என்ன? பெருசாக்கு. ரெஸ்ட்ரிக்ட் என்றால் என்ன? குறைத்து விடு, இப்படியாக வினைச்சொல்லாக வருகிறது. 14 அமியபிள் என்றால் என்ன? ஒற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மை. டிஸ்அக்ரியபிள் என்றால் என்ன? ஒற்றுக்கொள்ள முடியாத தன்மை. ஆன்சர் பதில், கொஸ்டின் கேள்வி. ஆன்டிசிபேட்டட் நாளைக்கு என்ன நடக்கும் எதிர்காலத்தில் என்று எதிர்பார்ப்பது ஆன்டிசிபேட்டட். அன்எக்ஸ்பெக்டட் என்றால் எதிர்பாராத தன்மை. அப்பேரண்ட்லி வெளிப்படையாக, அப்ஸ்கியூர்லி மறைவாக. அப்ராப்ரியேட் சரியாக, இன்அப்ராப்ரியேட் சரி இல்லாத தன்மை. அரெஸ்ட் என்றால் கைது செய், ரிலீஸ் என்றால் விட்டுவிடு. அரைவல் வந்து விடுவது, டிபார்ச்சர் சென்று விடுவது. அசிஸ்ட் உதவி செய், பிரிவென்ட் தடு. அசெண்ட் மேலே போ, டிசெண்ட் கீழே வா. அஷேம்ட் அவமானப்படுவது, ப்ரௌட் பெருமைப்படுவது. ஆத்தென்டிக் உண்மையான. கவுண்டர்ஃபீட் என்றால் என்ன? கள்ள. ஆத்தென்டிக் நோட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, கவுண்டர்ஃபீட் நோட்ஸ்னா கள்ள நோட்டுகள் என்று சொல்லுவோம், இது அட்ஜெக்டிவ் பெயர் ஒரு சொல்லாக வருகிறது. அவேர் விழிப்புணர்வுடன் இருத்தல். இக்னோரண்ட் அறியாமையாக இருத்தல். ஆக்வர்ட் மோசமான. நீட்னஸ் அழகாக. அடுத்து 27 பாருங்க. அலோவ் என்றால் விட்டுவிடு. டிஸ்அலோவ் என்றால் அதை தடுத்து விடு. பேக்வர்ட்னஸ் ரொம்ப பின்தங்கி இருத்தல். ஃபார்வர்ட்னஸ் நல்ல முன்னேறி இருத்தல். பேனிஷ் அழித்து விடு. வெல்கம் கொண்டு வா. பியூட்டிஃபுல் அழகான. அக்லி மோசமான, இது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. பிட்ரே ஏமாற்றி விடு. ப்ரொடெக்ட் பாதுகாப்பளி. பெஸ்ட் சிறந்த. வேர்ஸ்ட் மோசமான. பெட்டர் பரவாயில்ல.
வேர்ஸ் அது மோசமான. பர்த் பிறப்பு, டெத் சாவு, இது பெயர்ச்சொல்லாக வருகிறது. பிட்டர் கசப்பு, ஸ்வீட் இனிப்பு. பிரேவ் தைரியமான, கவர்ட் கோழையான, இது அட்ஜெக்டிவ் பெயரூறு சொல்லாக வருகிறது. பிரேவ்லி தைரியமாக, டிமிட்லி கோழையாக. ப்ரூட்டல் பயங்கரமான, மைல்டு சமாதானம் அளிக்கும் விதமாக. காஷியஸ் எச்சரிக்கை உணர்வுடன் இருக்கக்கூடியது பெயரூறு சொல்லாக வருகிறது. ஃபர்கட்ஃபுல் மறதி குணம் உடைய. சேஸ்ட் என்றால் கற்புத்தன்மை. டெயின்டட் என்றால் என்ன? கற்புத்தன்மை இல்லாத தன்மை. அடுத்ததாக கான்ஃப்ளிக்ட் என்றால் சண்டையிடுதல், அக்ரிமெண்ட் ஒப்பந்தம். கஸ்டமரி வழக்கமாக, அன்யூஷுவல் வழக்கம் இல்லாத, இது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. 43 சீஸ் நிறுத்திவிடு, ஸ்டார்ட் ஆரம்பி. கான்ஷியஸ் விழிப்புணர்வு, அன்கான்ஷியஸ் விழிப்புணர்வு இல்லாத தன்மை. கான்ட்ராக்ட் சுருக்கு, எக்ஸ்பேண்ட் விரிவாக்கு. 46 கன்சீல் ஒளித்து மறைத்து வை, ரிவீல் வெளிப்படையாக காண்பி. கான்ட்ரடிக்ட் எதிர்மறையாக காமி, அசென்ட் ஒற்றுக்கொள். கன்விக்ட் குற்றவாளி ஆக்கு, அக்விட் அவனை வெளியே விடு. கன்சர்வேஷன் பாதுகாத்தல், டிஸ்ட்ரக்ஷன் அழித்தல். சீப்பஸ்ட் ரொம்ப 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 விலை குறைவான. காஸ்ட்லியஸ்ட் விலை அதிகமான. அடுத்ததாக கிரால் என்றால் குழந்தை தவழ்ந்து நடக்கக்கூடிய, 4 காலில் நடக்கக்கூடிய தன்மையை கிரால் என்று சொல்வோம் வினைச்சொல். வாக் என்றால் 2 காலில் நடக்கக்கூடிய. அடுத்தது 52 கரேஜ் என்றால் தைரியம். கவர்டைஸ் என்றால் கோழைத்தனமான, இது நீங்க நவுனாக பார்க்கிறீர்கள். 53 காங்கர்ட் என்றால் ஜெயித்த. டிஃபீட்டட் என்றால் என்ன? தோற்ற. ஸோ இது பெயர் உரிச்சொல்லாக வருகிறது. கிரியேட்டிவ் ஆக்கப்பூர்வமான. 54 பாருங்க. டிஸ்ட்ரக்டிவ் அழிக்கும் தன்மை உடைய. கர்ஸ் என்றால் சாபமிடு. பிளெஸிங் என்றால் ஆசீர்வாதம் அளி. ஸோ இப்படியாக நீங்கள் மொத்தமாக 257 சினானிம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சொல்லை போன்று இன்னொரு சொல்லும். ஆன்டானிம்ல பார்த்தீங்கன்னா 55 வரைக்கும் வந்திருக்கீங்க. இன்னும் இதனுடைய தொடர்ச்சி தொடர்ந்து வரும். ஸோ இதெல்லாம் மனப்பாடம் செய்து கொண்டு உங்களுடைய வொகாபுலரி பவரை கிரியேட் பண்ணிக்கிங்க, டெவலப் பண்ணிக்கிங்க. ஒரு வார்த்தை உதாரணத்துக்கு இந்த பேண்டிமோனியம் என்று எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா நாய்ஸ் என்று வருகிறது. இப்படியாக ஒரு வார்த்தைக்கு குறைஞ்சது ஒரு 5, 6, 10 வார்த்தைகள் என்று சப்ஸ்டிடியூட் வார்த்தைகளை, சினானிம் வார்த்தைகளை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதே போன்று இந்த ஆன்டானிம் வார்த்தைகளை போன்று பல வார்த்தைகளை அறிந்து தெரிந்து மனப்பாடம் செய்து கொண்டு அது பெயரூர் சொல்லா, வினையூறு சொல்லா, அல்லது பெயர் சொல்லா, வினை சொல்லா என்ற தெரிந்து அதற்கு தகுந்த வாக்கியங்களை நீங்கள் அமைத்து உங்களுடைய சொற்றொடர்களை வலிமைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். Thank you. Dear folks, take your grammar book. It's in the page number 166 to 170. What you're seeing and what you were seeing is the antonyms. Antonyms means what? The word and its opposite meaning. To increase your vocabulary power, you have to know more and more words. So synonyms, words similar to the meaning of one other word. And here we are going for the just opposite. This is antonym. 56, decay. See, if it is N, it is noun. ADJ, it is adjective. ADV, it is adverb. V is verb. So decay 56 means what? Getting, spoiling, decay. Progress means it is developing. It is an opposite word. It is a noun. Decay, opposite is progress. Say everybody together, decay. Decay, progress. Next, 57, dimly. Dimly means not very clear. So opposite word is clearly. Say everybody together, dimly. Clearly. 58, draw. Deposit. It is verb. Draw means you are taking money. Deposit means you are depositing money. Right. 59, deserving. Unworthy. So what do you mean by deserving? Deserving means you have every qualification to get something. So it is adjective. Unworthy means it is not at all worthy to get it. Next, divine. It is human. Divine means godly. Opposite to godly is ordinary human being, isn't it? So it is adjective, divine and human. Next, dozing. Awakening. It is adjective. Dozing means what? Going to sleep. Awakening means you are getting up. Say everybody, be louder. Dozing. Awakening. Next, 62, dragged. Pushed. Dragged means you are trying to pull. Push means you are trying to push it up. So drag means pulling. Pushed means pushing it out. Next, 63, dry. Wet. Adjective. 64, dignity. It is indignity. It is a noun. Dignity means respect. Indignity means no respect at all. 65, distant. Near. It is an adjective. Next, 66, desperately. Hopefully. Desperately means what? Somehow you want it.
Hopefully, you are hoping. Desperately means without anything, you just need it very badly. Hopefully means you are planning to get something. That is the opposite word. And 67, diversity, unity. So diversity, it is different divisions. Unity is one. So it's a noun. 68, disclose, conceal. So disclose means telling it out, and conceal means hiding. 69, dispute, agree. Dispute means fight, agree means agreement is there. It's a verb. Number 70, dry. It is moist. It's an adjective. Dry means no water. Moist means it's wet. Enthusiasm, apathy. Enthusiasm, 71. Enthusiasm means encouraging, and apathy means you don't have any feeling. Number 72, entirely. Adverb, it is partially. So entirely fully and partially small. 73, eagerly. Disinterestedly. It is adverb. You are not at all interested. 74, ever. Never. Ever means always. Never means not even once. It is adverb. Evident. Very clear, and it is vague. Adjective. It is not clear. Next, expensive. Very costly. Cheap. And next one, 77, easy. It is difficult. Number 78, encourage. It is discourage. It is a verb. 79, expansion. Contraction. You are expanding it, it is contracting, you are shortening it. Next, 80, economized. Overspent. Economized means you are not spending money much. Overspent means you are spending too much of money. Right? Able to understand, my dear friends? That is 56 to 80. Next, coming here. Expenditure. Savings. It is a noun. Exhibit. Conceal, hide. Number 83, exterior. Interior is a noun. Fair. Foul. It is an adjective. Fair means what? Reasonable. And foul means cheating. Foolish. Wish. And fortune. Misfortune. Forget. Remember. Fertile. Desert. Fertile means very good land. Good land for agriculture. Desert means no use of cultivating over there. Frustration. Hope. Frustration means somehow you want something. Hope means you are hoping something to get something. Okay, 90, freedom. Slavery. 91, frank. Secret. 92, foreign. It's native. 93, falsehood. It's a truth. 94, flocked. Dispersed. Flocked means everything coming together. Dispersed means going out. Next, final. Initial. Fraction. Whole. Fraction means a bit. Whole means too much. Fake. Genuine. Fake means duplicate. Genuine means true. Forbid. Permit. Forbid means don't allow. Permit means allow. 99, fruitful. Unproductive. 100, grave. Merry. Grave means very serious. Merry means being happy. Grief. Happiness. Grief, feeling sad. Happiness, feeling happy. Gay. Sad. It is adjective. Gay means feeling very happy. Sad means feeling sad. Generally. Particularly. Generally, particularly is adverb. Generous. Ungenerous. Adjective. Good looking. Ugly. Gloom. Brightness. Gloom means what? It looks so dark. Brightness, very bright. Greed. Generosity. 107. Greed means you want everything. Generosity means you are giving a lot of things to somebody. Next, 108. Guilty. Innocent. Guilty means you have something wrong you have done. Innocent means is so simple, like a childish character. It is adjective. 109. Gain. Is loss. 110. Human. Is inhuman. Honest. Unhonest. Hopeful. Hopeless. Handsome. Ugly. Hollow. Solid. Hollow means what? In between there is holes. Hollow. Solid means very strong. Okay, 115. Hatred. Love. 116. Harshly. Smoothly. It is adverb. Hysterical. Calm. 117. What do you mean by hysterical? A person keeps on throwing something, shouting at somebody. It's called hysterical. Calm. Horrible. Wonderful. Heroic. Cowardly. Heroic means he is very brave to do certain things. Cowardly means he is very frightened of doing something. It is adjective. 120. Harmful. It is harmless. 121. Immense. Small. Immense means very big. Small means very small. Impertinent. Polite. Impertinent means
always not able to control himself. So polite means controlling. 123 innocent, guilty. Guilty means he has done something wrong. Innocent means childish, he doesn't know anything. 124 insane, sane. Insane means foolish, sane means is very good. Interrupt, forbear. Interrupt means you try to interfere, forbear means try to adjust and go. So it is called verb. Internal, external, subjective. 127 indicted, praised. Indicted means you finding fault and blaming. Praise means you praise somebody. 128 incredible, believable. Incredible means unbelievable. Believable means you can believe that things. 129 inadequate, adequate. Indoor, outdoor. Insignificant, important. Intolerant, tolerant. Joyful, sad. Jaunty, serious. Jaunty means very jolly type. Serious means is very serious person. Next, coming here, juggle, correct. It is verb. Juggle means confuse everything. Correct. Kind, hate. Knowledge, ignorance. 138 love, hate. Lazy, active. Limited, unlimited. Life, death. Laughing, crying. Loss, gain. Luxury, simple. Loyal, treacherous. Loyal means very loyal to somebody. Treacherous means is a cheating personality. Everybody be louder, man. Liberation, slavery. Liberation means always in the, you be like a slave. Liberation means you're coming out. You have the full freedom. Slavery is something you are a slave like. So it's a noun. Love. Taking away, loving somebody. Liberal, selfish. Liberal means you are very generous. Selfish means so selfish. Merciful, cruel. Momentary, lasting. Momentary means 1 single second or single minute. Lasting means always. Moisture, dry. Moderate, immoderate. Moderate means average. Immoderate means not an average. Modern, ancient. Minimizing, maximizing. Morality, sin. Morality means what? Follow certain norms and principles. Next, mourning, happiness. Mourning means somebody is dead and you are crying. It is called mourning. Narrow, broad. Very short, broad, narrow and broad. Negative, positive. Notice, overlook. Notice means try to concentrate. Overlook means don't bother to look at all. Natural, artificial. Necessary, unnecessary. Never, always. Noble, ignoble. Noble means very highly royal. Ignoble, not royal at all. Origin, end. Oldest, youngest. Original, duplicate. Optimism, pessimism. What do you mean by optimism? Being always positive. Pessimism means always being negative. Obvious, hidden. Obvious means what? Very clear. Hidden means hidden secretly. Outstanding, average. Outstanding means very good. Average, normal. Private, public. Progress, retreat. Progress means you go up. Retreat means you come back. Proud, humble. Proud means very pride. Humble means you are so humble, so calm and quiet. Prevent, allow. Popular, unpopular. Pain, pleasure. And primeval, recent. Primeval means old, recent means recent. Pursue, receive. Pursue means follow, receive means come back. It is a verb. Prosperity, rich, poor. Punctual, late. You are always correct time. At correct time you are going. It's punctual. Pious, irreligious. Pious means a fellow who always prays to God. Patience, restlessness. Prohibit, permit. Quickly, slowly. Quiet, disquiet. Question, answer. Regular, irregular. Reject, accept. Right, wrong. Coming here. Remote, close. Remote means very far. Close means very close. 190. Responsible, irresponsible. Rise, fall. Remarkable, usual. Remarkable means something special. Usual means it's a always common thing. 193. Real, false. Renowned, notorious. Renowned means very famous for certain good things. Notorious means very famous for some bad things. Rarely, commonly. Rescuer, assailant.
Rescuer means a fellow who helps. Assailant means a fellow doesn't help and he runs away. Rough, smooth. Reliable, unreliable. Rapid, slow. Rapid means fast, slow means slow. Splendid, drab. Splendid means so wonderful. Slab means so ordinary. Silence, noise. Suspect, trust. Sensitive, insensitive. Sensitive means what? Whenever you see something, you started crying, laughing, and you are very sensitive. Insensitive means you are not bothered about what's happening. Separate, join. Significance, insignificance. Successful, failure. Sunset, sunrise. Swiftly, slowly. Swiftly means fast, slowly means slow. And seized, release. Seize means you capture something. Release means you are releasing. Stubbornly, meekly. Stubbornly means you are very adamant. Meekly means whatever you are saying, you are agreeing and doing it. That is the adverb. Sweet, bitter. Synthesis, analysis. Synthesis means what? Joining. Analysis means you are separating and trying to do a research. Swift, slow. Systematic, random. Systematic means what? You are doing anything according to order. Random means anything and everything you are doing according to your wish. Timid, brave. Timid means what? So humble, he doesn't, he is very scared. Tensed, relaxed. Tame, wild. Terrified, calm. Temporary, permanent. Typical, peculiar. Usual, unusual. Under, over. Unique, common. What do you mean by unique? Something separate quality. Common means it's very common. Unity, diversity. Ugly, beautiful. Urgent, ordinary. Unexpected, expected. Vital, unimportant. What do you mean by vital? It's very important. Unimportant is not important at all. Vivid, vague. Vivid means very clear. Vague means you are not able to see properly. Virtue, wise. Virtue means what? Good quality. Wise means all bad qualities. Visible, invisible. Various, identical. Vindictive, generous. Vindictive means you always try to take revenge. Verbal, written. Voluntary, compulsory. What do you mean by voluntary? You provide the service by your own self. That is called voluntary. Compulsory means somebody is compelling you. Weakness, strength. Wise, foolish. Worthless, deserving. What do you mean by worthless? No use. Deserving means what? You have all the qualities to get it. Wrong, right. Wet, dry. Warm, whatever, cold. Wild, tame. Wasteful, useful. War, peace. Weeping, laughing. Win, lose. Youthful, old. So 248 antonyms. That's what you have seen. So now what you have to do is, can you form sentences using, let me start with the, see for example, let us start with, okay. Deserving. Well, let us go in for a very ordinary word. Dry, moist. Dry and moist. 70. Can you form a sentence using dry and moist? Yes. Take the mic. Have it in your hand. Keep near to your lips. Dry and moist. The place is very dry. The place is very dry. The place is very dry. Very good. Moist. Adjective. Place is very dry. Okay. Moist. Okay. The place is very moist. You want to say. The place is very moist. Okay. Good. You can say, man. Frustration and hope. 89. Frustration. Or you can say, okay, foreign and native. 92. Foreign and native. Can you form a sentence using foreign and native? It is an adjective. Foreign and native. That boy came from foreign. That boy came from a foreign country. Okay. Foreign. Native. That boy's native is. That boy's native is Chennai. Okay. You man. Can you form a sentence using pain and pleasure? 175. Pain and pleasure. Pain and pleasure. Take the mic. Can you form a sentence using pain and pleasure? Go back. Pain and pleasure.
pain. Pain, what's வலிக்குது என்ன சார்? Pain numbers. When I do heavy exercise, I get pain in my leg. Pleasure. It is a pleasure watching the movie. Okay, sir. You want to say something? Okay. Okay, sir. நண்பர்களே, உங்களுடைய ஆங்கில கிராமர் புக் இலக்கண புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 166 170 சொற்று வார்த்தைகள் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை பார்க்கிறீர்கள். 56 டிகே என்றால் அழிந்து போகுதல், ப்ரோக்ரஸ் என்றால் முன்னேற்றம், இது பெயர்ச்சொல்லாக வருகிறது. டிம்லி என்றால் மங்களாக, கிளியர்லி என்றால் வெளிச்சமாக, ட்ரா என்றால் பணத்தை எடு, டெபாசிட் என்றால் பணத்தை செலுத்து, வி என்றால் வினைச்சொல், ஏடிவி என்றால் அட்வர்ப் வினையுறு சொல், என் என்றால் நவுன், டிசர்விங் ஏடிஜேனா அட்ஜெக்டிவ் பெயருறு சொல், டிசர்விங் என்றால் தகுதி வாய்ந்த, அன்வர்த்தி என்றால் தகுதி இல்லாத, 60 டிவைன் என்றால் புனிதமான, ஹியூமன் என்றால் மனித, டோசிங் என்றால் தூங்கக்கூடிய மயக்கம் வரக்கூடிய நிலைமை, அவேக்கனிங் என்றால் விழிப்புணர்வு, அவேக்கனிங். அடுத்ததாக டிராக்ட் என்றால் இழுத்து விடுதல், புஷ் என்றால் தள்ளி விடுதல், ட்ரை என்றால் காய்ந்து போன, வெட் என்றால் ஈரப்பதமான, டிக்னிட்டி என்றால் மரியாதை, இன்டிக்னிட்டி என்றால் மரியாதை இல்லாத தன்மை, 65 டிஸ்டன்ட் என்றால் தொலைதூரம், நியர் என்றால் அருகே, 66 டெஸ்பரேட்லி என்றால் உடனடியாக தேவைப்படுகிறது, ஹோப்ஃபுல்லி என்றால் நம்பிக்கையுடன் இருத்தல், டைவர்சிட்டி என்றால் பல பிரிவுகள், யுனைட்டி என்றால் ஒன்று, டிஸ்க்ளோஸ் என்றால் ரகசியத்தை சொல்லிவிடு, கன்சீல் என்றால் ரகசியத்தை வைத்துக்கொள், வெர்ப் என்றால் வினைச்சொல், வி என்றால் வினைச்சொல், டிஸ்பியூட் என்றால் தகராறு வினைச்சொல், அக்ரி என்றால் ஒற்றுக்கொள், ட்ரை என்றால் காய்ந்து போன, மாய்ஸ்ட் என்றால் ஈரப்பதமான, எந்தூசியாசம் என்றால் உற்சாகம், அப்பத்தி என்றால் எந்த விதமான உற்சாகத்தன்மையை காண்பிக்காதது, என்டையர்லி முழுமையாக, பார்ஷியலி கொஞ்சமாக, ஈகர்லி ஆர்வமாக, டிஸ்இன்ட்ரெஸ்டட்லி ஆர்வம் இல்லாத தன்மை, எவர் எப்பொழுதும், நெவர் எப்பொழுதும் இல்லை, எவிடன் தெளிவாக, வேக் என்றால் தெளிவில்லாத, எக்ஸ்பென்சிவ் விலை உயர்ந்த, சீப் விலை கம்மியான, ஈஸி சுலபமான, டிஃபிகல்ட் கஷ்டமான, என்கரேஜ் உற்சாகம் அளிக்கக்கூடிய, டிஸ்கரேஜ் உற்சாகம் அளிக்காத, எக்ஸ்பேன்ஷன் விரிவாக்குதல், கான்ட்ராக்ஷன் சுருக்குதல், எக்கனாமைஸ் சிக்கனமாக இருத்தல், ஓவர் ஸ்பெண்ட் என்றால் பணத்தை அதிகமாக செலவு செய்தல், எக்ஸ்பெண்டிச்சர் செலவு, சேவிங்ஸ் மிச்சப்படுத்துதல் வங்கியிலே அல்லது கையிருப்பிலே, எக்ஸிபிட் வெளி காண்பித்தல், கன்சீல் மறைத்து வைக்கக்கூடிய, எக்ஸ்டீரியர் வெளித்தோற்றம், இன்டீரியர் உள்தோற்றம், ஃபேர் நியாயமான, ஃபவுல் என்றால் ஏமாற்றக்கூடிய, ஃபூலிஷ் என்றால் கிறுக்குத்தனமான, விஷ் என்றால் விரும்புவது, ஃபார்ச்சூன் என்றால் அதிர்ஷ்டம், மிஸ்ஃபார்ச்சூன் துரதிர்ஷ்டம், ஃபோர்கெட் மறந்துவிடு, ரிமெம்பர் ஞாபகம் வைத்துக்கொள், ஃபர்டைல் விளைச்சல் அதிகம் கொடுக்கக்கூடிய நிலம், டெசர்ட் பாலைவனம், ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் எரிச்சல், ஹோப் நம்பிக்கை, ஃப்ரீடம் சுதந்திரம், ஸ்லேவரி அடிமைத்தன்மை, ஃப்ராங்க் வெளிப்படையாக சொல்லக்கூடிய, சீக்ரெட் ரகசியமாக வைத்திருக்கக்கூடிய, ஃபாரின் வெளிநாட்டு சம்பந்தப்பட்ட, நேட்டிவ் உள்நாட்டு சம்பந்தப்பட்ட, ஃபால்ஸ்வுட் குற்றம் குறைகள் இருக்கக்கூடிய தன்மை, ட்ரூத் உண்மைத்தன்மை, ஃப்ளாக்ட் அனைத்தும் ஒன்று சேருதல், டிஸ்பர் அனைத்தும் விலகி போகுதல், டிஸ்பர்ஸ், ஃபைனல் முடிவு, இனிஷியல் ஆரம்பம், ஃப்ராக்ஷன் ஒரு துளி, ஹோல் ஒட்டுமொத்தமாக, ஃபேக் கள்ளத்தனமான, ஜென்யூன் உண்மையான, ஃபார்பிட் என்றால் தடுத்து விடு, பெர்மிட் என்றால் அனுமதி அளி, ஃப்ரூட்ஃபுல் நன்மை பயக்கக்கூடிய, அன்ப்ரொடக்டிவ் எந்த உபயோகம் இல்லாத, கிரேவ் ரொம்ப சோகமான, மெரி சந்தோஷமான, கிரீஃப் துக்கம், ஹாப்பினஸ் சந்தோஷம், கே சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய தன்மை, சேட் சோகமாக இருக்கக்கூடிய தன்மை, ஜெனரலி பொதுவாக, பர்டிகுலர்லி குறிப்பிட்டு சொல்லும் வகையிலே, ஜெனரஸ் தாராள மனப்பான்மை, அன்ஜெனரஸ் தாராள மனப்பான்மை இல்லாமை, குட் லுக்கிங் நன்றாக இருக்கக்கூடிய, அக்லி மோசமாக இருக்கக்கூடிய, க்ளூம் சோகமாக இருக்கக்கூடிய, பிரைட்னஸ் வெளிச்சமாக சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய நிலைமை, கிரீட் பேராசை, ஜெனராசிட்டி தாராள மனது, கில்ட்டி குற்ற உணர்ச்சி, இன்னசென்ட் அப்பாவி, கெயின் லாபம், லாஸ் நஷ்டம், ஹியூமன் மனிதன், இன்ஹியூமன் மனிதத்தன்மை இல்லாத, ஹானஸ்ட் நேர்மையான, அன்ஹானஸ்ட் நேர்மைத்தன்மை இல்லாத, ஹோப்ஃபுல் நம்பிக்கையான, ஹோப்லெஸ் நம்பிக்கை இல்லாத தன்மை, ஹேண்ட்ஸம் அழகான, அக்லி மோசமான, ஹாலோ குழியும் பள்ளமாக இருக்கக்கூடிய, சாலிட் கெட்டியான, ஹேட்ரட் வெறுப்பும் தன்மை, லவ் அன்பு செலுத்தக்கூடிய தன்மை, ஹார்ஷ்லி ரொம்ப கோபமாக, ஸ்மூத்லி மென்மையாக, ஹிஸ்டரிக்கல் பேய்த்தனமாக செய்து கொள்ளுதல், காம் அமைதியாக ஒரு காரியத்தை செய்தல், ஹாரிபிள் பயங்கரம், ஒண்டர்ஃபுல் அருமையாக, ஹீரோயிக்
ஒரு 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 நல்ல ஒரு வீரதீர செயல். கவர்ட்லி கோழைத்தனமாக, ஹார்ம்ஃபுல் ஆபத்தான, ஹார்ம்லெஸ் ஆபத்து இல்லாத தன்மை, இம்மென்ஸ் மிகப்பெரிய அளவிலே, ஸ்மால் சிறிய அளவு, இம்பர்டினன்ட் பொறுத்து கொள்ள முடியாத ஒரு நிலைமை, பொலைட் அமைதியான, இன்னசென்ட் அப்பாவி, கில்ட்டி குற்ற உணர்வு உள்ள, இன்சேன் இன்சேன் பைத்தியக்கார, சேன் நல்ல புத்தியுடைய, இன்டரப்ட் தடுத்து விடு, ஃபொர்பிர் அனுசரித்து செல், இன்டர்னல் உள்ளுக்குள் இருக்கக்கூடிய தன்மை, எக்ஸ்டர்னல் வெளியே இருக்கக்கூடிய தன்மை, இன்டிக்டட் குற்றம் சுமத்தப்பட்ட, பிரைஸ்டு பாராட்டப்பட்ட, இன்கிரெடிபிள் நம்ப முடியாத, பிலீவபிள் நம்பக்கூடிய, இன்அடிக்குவேட் போதுமான தன்மை இல்லாதது, அடிக்குவேட் போதுமானதாக இருக்கக்கூடிய, இன்டோர் உள்ளரங்கு, அவுட்டோர் வெளியரங்கு, இன்சிக்னிஃபிகன்ட் முக்கியம் இல்லாத தன்மை, இம்பார்ட்டன்ட் முக்கியமான, இன்டாலரண்ட் பொறுக்க முடியாத தன்மை, டாலரண்ட் பொறுத்து செல்லக்கூடிய, ஜாய்ஃபுல் சந்தோஷமான, சேட் சோகமான, ஜான்டி ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கக்கூடிய தன்மை, சீரியஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சீரியஸான ஒரு மனிதர். அடுத்ததாக ஜக்கிள் என்றால் எல்லாத்தையும் குழப்பி விடு, கரெக்ட் சரிப்படுத்து, கைண்டு இரக்கத்தன்மை, ஹேட் வெறுக்கும் தன்மை, நாலேஜ் அறிவு, இக்னோரன்ஸ் அறியாத தன்மை, லவ் காதல் செய், ஹேட் வெறுத்து ஒதுக்கு, லேசி சோம்பேறி, ஆக்டிவ் சுறுசுறுப்பான, லிமிட்டெட் ஒன்று குறைந்த தன்மையுடைய, அன்லிமிட்டெட் குறைவில்லாத, லைஃப் வாழ்க்கை, டெத் சாவு, லாஃபிங் சிரிப்பது, கிரையிங் அழுவது, லாஸ் நஷ்டம், கெயின் லாபம், லக்ஸுரி ஆடம்பரம், சிம்பிள் சாதாரண, லாயல் நேர்மையான, ட்ரெஷரஸ் ஏமாற்றக்கூடிய, லிபரேஷன் சுதந்திரம், ஸ்லேவரி அடிமைத்தனம், லூத் எடுத்துக்கொள்ளுதல், லவ் அன்பு செலுத்துதல், லிபரல் தாராள மனப்பான்மையுடைய, செல்ஃபிஷ் சுயநல உடைய, மேர்சிஃபுல் கருணையுடைய, க்ரூவல் கொடூரமான, மொமெண்டரி அந்த நொடிப்பொழுது, லாஸ்டிங் நீண்ட காலம் இருக்கக்கூடிய, மாய்ஸ்சர் ஈரப்பதமான, ட்ரை ஈரப்பதம் இல்லாமை, மாடரேட் சராசரி, இம்மாடரேட் சராசரி தன்மை இல்லாதது, மாடர்ன் நாகரீக, ஆன்ஷியட் பழமை வாய்ந்த, மினிமைசிங் குறைந்த தன்மை, மேக்சிமைசிங் நிறைவாக இருக்கக்கூடிய தன்மை, மொராலிட்டி நேர்மை, சின் குற்றம் செய்யக்கூடிய தன்மை, மார்னிங் இறந்த வீட்டுக்கு சென்று அழுவது, ஹாப்பினஸ் சந்தோஷம், நேரோ குறுகிலான, பிராட் அகண்டமான, நெகட்டிவ் எதிர்மறை, பாசிட்டிவ் நோட்டீஸ் கண்டுகொள், ஓவர்லுக் கண்டுகொள்ளாமல் விடு, நேச்சுரல் இயற்கைத்தனமான, ஆர்டிஃபிஷியல் செயற்கைத்தனமான, நெசசரி தேவையான, அன்னெசசரி தேவையில்லாத, நெவர் எப்பொழுதும் இல்லை, ஆல்வேஸ் எப்பொழுதுமே, நோபிள் மேன்மையான, இக்னோபிள் மேன்மை இல்லாத, ஒரிஜின் ஆரம்பம் எண்டு முடிவு, ஓல்டஸ்ட் பழமையான, யங்கஸ்ட் இளமையான, ஒரிஜினல் ஒன்று புதியது, டூப்ளிகேட் அது கள்ளத்தனமான, ஆப்டிமிசம் எதையும் நல்லதே என்று நினைக்கக்கூடிய, பெசிமிசம் அனைத்தும் கெட்டதே என்று நினைக்கக்கூடிய, ஆப்வியஸ் வெளிப்படையான, ஹிடன் மறைத்து வைத்திருக்கக்கூடிய, அவுட்ஸ்டாண்டிங் மிக திறமையான, ஆவரேஜ் சராசரியான, பிரைவேட் தனியாக, பப்ளிக் பொதுவாக, ப்ராக்ரஸ் முன்னேற்றம், ரிட்ரேட் பின்வாங்கு, ப்ரௌட் பெருமையாக இருப்பது, அம்பிள் அடக்கமாக இருப்பது, ப்ரிவென்ட் தடுப்பது, அலோவ் அனுமதிப்பது, பாப்புலர் பிரபலமாக இருப்பது, அன்பாப்புலர் பிரபலம் இல்லாத தன்மை, பெயின் வலி, பிளஷர் சந்தோஷம், ப்ரீமிவல் பழமை வாய்ந்த, ரீசன்ட் தற்காலிகமாக இருக்கக்கூடிய, பர்சியூ தொடர்ந்து செய், ரிசீட் பின்னுக்கு வா, ப்ராஸ்பேரிட்டி செழிப்பு வசதி, போர் ஏழை, பங்க்சுவல் சரியான நேரத்துக்கு வருவது, லேட் காலம் தாழ்த்தி வருவது, பயஸ் சாமி நம்பிக்கை உடைய, இர்ரிலீஜியஸ் சாமி நம்பிக்கை இல்லாத, பேஷன்ஸ் பொறுமையாக இருத்தல், ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் பொறுமை இல்லாத தன்மை, ப்ரோஹிபிட் தடு, பெர்மிட் அனுமதி அளி, குவிக்லி வேகமாக, ஸ்லோலி மெதுவாக, குவைட் அமைதியாக, டிஸ்குவைட் அமைதி இல்லாத தன்மை, கொஸ்டின் கேள்வி ஆன்சர் பதில், ரெகுலர் ஒன்று தொடர்ந்து நடந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய, இர்ரெகுலர் தொடர்ந்து நடக்காத, ரிஜெக்ட் மறுத்துவிடு, எக்ஸெப்ட் ஏற்றுக்கொள், ரைட் சரியான, ராங் தப்பான, ரிமோட் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய, க்ளோஸ் நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய, ரெஸ்பான்சிபிள் பொறுப்பாக, இர்ரெஸ்பான்சிபிள் பொறுப்பில்லாத தன்மை, ரைஸ் மேலே வா, ஃபால் கீழே போ, ரிமார்க்கபிள் ஒன்று குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய, யூஷுவல் வழக்கமாக, ரியல் உண்மை, ஃபால்ஸ் பொய், ரினோன் புகழ்வாய்ந்த, நொட்டோரியஸ் கெட்ட பேருக்கு புகழ்வாய்ந்த, ரேர்லி அரிதாக, காமன்லி பொதுவாக, ரெஸ்கியூவர் காப்பாற்றுபவன், அசைலண்ட் குற்றம் செய்யக்கூடியவன், ரஃப் ரொம்ப கெட்டியான, ஸ்மூத் மென்மையான, ரிலையபிள் நம்பக்கூடிய, அன்ரிலையபிள் நம்ப முடியாத, ரேப்பிட் வேகமாக, ஸ்லோ மெதுவாக, ஸ்ப்ளெண்டிட் பிரமாதமாக, டிராப் ரொம்ப மோசமாக, சைலன்ஸ் அமைதி, நாய் சத்தம், சஸ்பெக்ட் சந்தேகப்படு, ட்ரஸ்ட் நம்பிக்கை வை, சென்சிட்டிவ் உணர்வுபூர்வமான, இன்சென்சிட்டிவ் உணர்வுபூர்வம் இல்லாத தன்மை,
செப்பரேட் பிரித்து பார்க்கக்கூடிய, ஜாயின் சேர்த்து பார்க்கக்கூடிய, சிக்னிஃபிகன்ஸ் முக்கியம் வாய்ந்த, இன்சிக்னிஃபிகன்ஸ் முக்கியம் இல்லாத தன்மை, சக்சஸ்ஃபுல் வெற்றி, ஃபெயிலியர் தோல்வி, சன்செட் சூரியன் உதித்தல், சன்ரைஸ் சூரியன் மறைதல், ஸ்விஃப்ட்லி வேகமாக, ஸ்லோலி மெதுவாக, சீஸ்டு கைப்பற்றுதல், ரிலீஸ்டு சீஸ்ட்னா ஒருத்தரை கைது செய்தல், ரிலீஸ்னா விடுவித்தல், ஸ்டப்பர்ன்லி பிடிவாதமாக, மீக்லி கொஞ்சம் பயந்து சுபாவமுடைய, ஸ்வீட் மென்மையான, பிட்டர் கசப்பான, சிந்தசைஸ் ஒன்றை சேர்த்தல், அனலைசஸ் என்றால் பிரித்து பார்த்தல், ஸ்விஃப்ட் வேகமாக, ஸ்லோ மெதுவாக, சிஸ்டமேட்டிக் என்றால் முறையாக, ரேண்டம் என்றால் எப்படி வேண்டுமானாலும் ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்து பார்த்தல், டிமிட் கோலை, பிரேவ் தைரியமான, டென்ஸ்டு ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்டு இருக்கக்கூடிய நிலைமை, ரிலாக்ஸ் ரொம்ப ஓய்வாக இருக்கக்கூடியது, டேம் பக்குவப்படுத்துதல், வைல்டு காட்டுத்தனமான, டெரிஃபைடு பயங்கரமான, காம் அமைதி, டெம்பரவரி தற்காலிக, பெர்மனன்ட் நிரந்தர, டிப்பிக்கல் முக்கியமான, டிப்பிக்கல்னா பொதுவாக, பெக்யூலியர் வித்தியாசமான, யூஷுவல் பொதுவாக, அன்யூஷுவல் பொதுவற்ற தன்மை, அண்டர் கீழே, ஓவர் மேலே, யுனிக் தனித்தன்மை வாய்ந்த, காமன் பொதுவான, யூனிட்டி பலது ஒன்றாக இருத்தல், டைவர்சிட்டி பல பிரிவுகளாக பிரிந்து செல்லுதல், அக்லி பியூட்டிஃபுல் மோசமான அழகான, அர்ஜென்ட் ஆர்டினரி, அர்ஜென்ட்னா உடனடியாக, ஆர்டினரினா மெதுவாக, அன்எக்ஸ்பெக்டட் எக்ஸ்பெக்டட், அன்எக்ஸ்பெக்டட்னா எதிர்பாராத, எக்ஸ்பெக்டட்னா எதிர்பார்த்த, வைட்டல் முக்கியமான, அன்இம்பார்ட்டன்ட் முக்கியம் அல்லாத தன்மை, விவிட் என்றால் தெளிவாக இருக்கிறது, வேக் என்றால் ஒரு மங்களாக இருக்கக்கூடிய, வேர்ச்சு நேர்மை, வைஸ் கெட்ட தன்மை உடைய, விசிபிள் கண்ணுக்கு பார்க்கக்கூடிய, இன்விசிபிள் பார்க்க முடியாத, வேரியஸ் பல வகையான, ஐடென்டிக்கல் ஒரே மாதிரியான, விண்டிக்டிவ் ஜெனரஸ், விண்டிக்டிவ்னா என்ன பழிவாகக்கூடிய எண்ணம், ஜெனரஸ் என்றால் தாராள மனப்பான்மை, வெர்பல் வாய் மூலமாக பேசுதல், ரிட்டன் எழுத்து மூலமாக பேசுதல், வாலண்டரி நாம முன்வந்து ஒரு வேலையை செய்தல், கம்பல்சரி என்றால் மற்றவர்களை வலியுறுத்தி செய்ய சொல்லுதல், வீக்னஸ் ஒருவருடைய குறைபாடுகள், ஸ்ட்ரெங்த் ஒருவருடைய வலிமைகள், அடுத்ததாக வைஸ் புத்திசாலித்தனம், ஃபுலிஷ் கிறுக்குத்தனம், வேர்த்லெஸ் உபயோகமற்ற, டிசர்விங் தகுதி வாய்ந்த, ராங் தப்பு, ரைட் கரெக்ட் சரி, வெட் ஈரமான, ட்ரை காய்ந்து போன, வார்ம் ஒரு விதவிதப்பான, கோல்ட் குளிர்ச்சியான, வைல்டு ரொம்ப காட்டுத்தனமான, டேம் பக்குவப்படுத்தப்பட்ட, வேஸ்ட்ஃபுல் உபயோகமற்ற, யூஸ்ஃபுல் உபயோகமான, வார் போர், பீஸ் அமைதி, வீப்பிங் அழுவது, லாஃபிங் சிரிப்பது, வின் ஜெயிப்பது, லூஸ் தோற்பது, யூத்ஃபுல் இளமையான, ஓல்டு வயதான. ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எத்தனை பார்த்தீங்க, 248 ஆன்டானிம்ஸ் பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தையை எடுத்துக்கொண்டு இருந்தீங்கன்னா பல சினானிம்ஸ் வரும், பல ஆன்டானிம்ஸ் வரும். இது அட்ஜெக்டிவாக, நவுனா, வேர்பா, அட்வர்பாக முதல்ல தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதை தெரிந்தவுடன் அதற்கு தகுந்தபடி வாக்கியங்களை நீங்கள் அமைக்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபார்ச்சூன் அல்லது ஃபூலிஷ்னு இருக்கும். இது எதுலேருந்து வந்த வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா ஃபூலிலிருந்து வந்த வார்த்தை. ஃபூலுங்கிறது நவுன், ஃபூலுங்கிறது வினைச்சொல்லாகவும் வரும். ஃபூலிஷ் என்பது அட்ஜெக்டிவ், ஃபூலிஷ்லிங்கிறது அட்வர்ப். ஸோ இந்த ஃபூலிஷ்லி இப்படி 4 விதமான வாக்கியங்களை அமைக்க தெரிஞ்சிருக்கணும். இந்த ஃபூலிஷுக்கு பதிலாக வேறொரு வார்த்தையும் யூஸ் பண்ணலாம். இப்படி சினானிம்ஸ் ஆன்டனிம்ஸில் ரொம்ப தரவாக இருந்து உங்களுடைய ஒகாபுலரி பவரை டெவலப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ சார். Dear folks, take your grammar book, that's in the page number 171. What you are seeing is, for many it is the grammar scary. For many it is the grammar, it's the fever. But once you understand the concept, the basic structures, and English is in your hands, you can speak very fluently. See, this type of grammar, it is what given in the competitive examinations, for IIMs and for any entrance examinations, or for your job placements. They go in for a written examination and these type of questions are asked. See here in your page number 171, you have 4 columns. Can you see the 4 columns? The first column is called noun, second column is verb, third column is adjective, and fourth column is adverb. As you know, my dear friends, there are 8 parts of speech. Number 1 is the most important, is noun. Number 2 is verb. Number 3 is adjective. Number 4, number 5, pronoun. Number 6, preposition. Number 7, conjunction. Number 8,
exclamation or interjection, but any word basically it may be in the noun form or it may be in the verb form, it may be in the form of adjective or adverb. For that what you have to understand is the prefix and suffixes. See, for here this particular grammar, what you should be thorough with is the suffixes. The topic here is a word. A word means, you know, group of letters forming together is called a word. All the word there should be a vowel, minimum one vowel. So, a word and its root words. The word is there, from where that word is coming, that is called root word. For example, unhappiness. Where does the word come? Unhappiness, where does the word come from? The word comes from the word happy, isn't it? Understand, where does the word comes from? The word stand. So, the word and its root words, this is the topic which you are going to see. Now, number 1, what is it given? Noun. All the nouns here, what do you mean by noun? Basically, it has a shape. Name of a person, name of a place, name of a thing is called noun, which you can see. But this noun is called abstract noun. Abstract means what? Not clear, not able to see, not able to feel. That is called abstract noun. So, these are called abstract nouns. The same abstract noun words with little modification changes into verb. Verb means what? You should have present tense, past tense and future. And the same verb changes into adjective. Adjective means what? Describing about a noun. See, this is a pen, red pen. So, red becomes adjective. Pen, nice pen, nice becomes adjective. So, adjective, then you are going in for adverb. So, adjective you have come. What are the qualities of adjective? See, adjective quality is positive, comparative and superlative. See, she is a tall girl. It is an adjective. Tall is an adjective. She is taller than Lavanya. So, she is compared with two persons. She is the tallest girl in the class. EST comes, she is the supermost best. So, positive, comparative and superlative. This is what adjective is all about. Then coming back to adverb. See the word, what is it given? Adverb. You are adding something to the verb, then it is called adverb. For example, here, see for example, go. Go is a verb. Go is a verb. He goes. How he goes? You ask a question how, the answer you get is slowly, wonderfully. So, anything ending with ly, when you ask a question to the verb, you get an answer ending with ly, then it is called adverb. See, in the first example, what we have given, accident. It is a terrific accident. It is a terrific accident. It is a car. Just like a car, you are using the word accident. It is a terrific accident. There is no verb format for this noun. It is a terrific accident. For adjective, what is it given? Accidental. AL, ending with AL, it becomes an adjective. So, adjective suffix AL, you are fixing AL to give the adjective meaning the meeting was accidental. The meeting was accidental. Now, coming back to adverb, I met him accidentally. I met him. How did I meet him? I met him accidentally. You ask a question to meet. How? You get an answer is called adverb. Hope you are able to understand. Now, coming back to the second noun, activity. The minister appreciated his activities. The minister appreciated his car, like that. Minister appreciated his activities. This activity becomes a noun. It's just like a shape. You are making to feel as if it has a shape. So, it is a noun form. Then activate. He activated his cell phone. The activity, the verb format is activate. So, this activated is the past tense.
Active. The child is very active. The child, how is the child? Very active. So, active becomes adjective. Actively, he prepared the food. Actively, he prepared how? You ask a question how. The answer you get is called actively. Now, coming back here, number 3, administration. Administrator, both are noun. See, anything ending with ent, ty, tion, tor, it becomes a noun. For example, here the administration is done by the administrator. So, 2 nouns are there. From the word administration, administrate, you are getting two nouns. So, coming back to verb, administrate, IAS officers administrated the state. Here it becomes managed, something verb format. Then coming back to adjective format, administrative, he went abroad for an administrative work. What type of work? You ask a question, what type of, and you get an answer is called adjective. Child, how is the child? Active. How is the meeting? Accidental. So, you ask how or what type of noun, then you get an adjective, answer for adjective. Then coming back to verb, adverb, administratively, he spoke to them administratively. So, how did he speak? How did he speak? Administratively. Hope you are able to understand. Coming here, aim. Aim can be called as noun and a verb. Aim, my aim in life. My aim, my car is good. My aim in life. So, aim takes the form of a noun. Aimlessness, no aim. Aimlessness, it's a noun. Your aim is good. See, your car is good, your aim is good. Aimlessness will destroy your life. So, this becomes noun form. Aim as a verb. He aimed for the manager's post. He aimed. So, this becomes verb. There is no adjective format. Coming to adverb format, aimlessly, he lives. How is he living? How he lives? He lives aimlessly, without any aim. So, you ask a question to the verb how, you get an answer is called adverb. Coming back here, number 5, authorization. The government gave the authorization to the collector. Authorization means giving the rights, giving the power. Authorize, it is a verb. The court authorized. Authorized means giving the rights, giving the freedom. The SP, superintendent of police, to arrest the MLA. So, the court authorized, it is a past tense. Then coming here, authoritative means very powerful. He gave an authoritative speech. So, you ask a question, what type of speech? It becomes authoritative speech. So, it is an adjective. Coming here to adverb, authoritatively, he married her. How did he marry? How did he marry? Authoritatively. Next, coming back here, beauty. Beauty as a noun, as a shape. We should enjoy the beauty. We should enjoy the beauty. See, whenever you get a noun, you have to use either the, a or an. We should enjoy the beauty of the nature. It becomes a noun. Beautify. When you add a prefix fy, it becomes a verb. She beautifies her face. She makes her face very beautiful. She decorates. She makes up. So, this becomes verb. Coming to adjective, beautiful. She is a beautiful actress. She is an actress. What type of actress? What type of? You get an answer is called beautiful. Coming here, beautifully. She dressed how? How did she dress? She dressed, how did she dress? Beautifully. So, you ask a question to the verb how, the answer you get is called adverb. So, hope you are able to understand.
ஸோ நண்பர்களே, இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்க போகிறது வேர்ட் அண்ட் இட்ஸ் ரூட் வேர்ட்ஸ், அல்லது இதனுடைய பெயர் டெரிவேட்டிவ்ஸ் என்றும் சொல்லலாம். டெரிவேட்டிவ்ஸ் என்றால் என்ன? ஒன்றிலிருந்து ஒன்றை பெறுவதுதான் டெரிவேட்டிவ்ஸ். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நவுன், வேர்ப், அட்வர்ப், அட்ஜெக்டிவ் என்று இருக்கிறது. பேச்சின் பாகங்கள் 8 இருக்கிறது. ஒன்று பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல், பெயருரிச்சொல், வினையுரிச்சொல். அப்புறம் என்ன சொல்லுவீங்க? முன்னடைச்சொல், பிரதிபெயர்ச்சொல், கூட்டடைச்சொல், ஆச்சரியச்சொல். அப்போ எந்த வார்த்தையை எடுத்துக்கொண்டாலும் ஒன்று அது பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல், பெயருரிச்சொல், வினையுரிச்சொல் ஏதோ ஒன்றிலே இருக்கும். அப்போ வார்த்தை, இந்த தலைப்பென்ன? வேர்ட் அண்ட் இட்ஸ் ரூட் வேர்ட்ஸ், ஒரு வார்த்தையும் அதனுடைய மூல வார்த்தையும். இப்போ இந்த பெயர்ச்சொல்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உருவமற்ற பெயர்ச்சொல், உருவம் இல்லை. வினைச்சொல்லுக்கு என்ன ஒரு தன்மை? காலங்கள் இருக்கிறது, நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம். அதே போன்று அட்ஜெக்டிவ் என்று சொல்லக்கூடியது பெயருரிச்சொல். ஒரு பெயர்ச்சொல்லை விவரித்து சொல்வது பெயருரிச்சொல். வினையுரிச்சொல் என்றால் என்ன? வினையை உரித்து சொல்லுவது வினையுரிச்சொல். அவன் போகிறான். எப்படி போகிறான்? மெதுவாக. அந்த மெதுவாக என்பது அட்வர்ப். அட்ஜெக்டிவ் என்றால் என்ன? அழகான பெண். அழகான என்பது அட்ஜெக்டிவாக மாறிவிடுகிறது. வெர்ப் என்றால் என்ன? காலங்கள், நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம். உதாரணத்துக்கு இங்கே ஆக்சிடென்ட் என்று சொல்லியிருக்கிறோம், விபத்து. இட் இஸ் எ டெரிஃபிக் ஆக்சிடென்ட், அது ஒரு மோசமான விபத்து, மோசமான விபத்து. இதுக்கு வெர்பு, வினைச்சொல் ஃபார்ம் இல்லை. அதே மாதிரி அட்ஜெக்டிவ் பாருங்கள், ஆக்சிடென்டல், எதிர்பாராத விதமான. த மீட்டிங் வாஸ் ஆக்சிடென்டல், எதிர்பாராத விதமான சந்திப்பாக இருந்தது. ஸோ ஆக்சிடென்டலி, எதிர்பாராத விதமாக. ஐ மெட்டும் ஆக்சிடென்டலி, நான் அவனை சந்தித்தேன். எப்படி சந்தித்தேன்? எப்படி என்று வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வருவது இந்த ஆட்வர்ப் ஆக்சிடென்டலி. ஐ மெட்டும் ஆக்சிடென்டலி. அடுத்ததாக பாருங்க, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், நிர்வாகம். அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர், நிர்வாகி. த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் டன் பை த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர். நிர்வாகம் நிர்வாகியால் நடத்தப்பட்டது. இட்ஸ் எ நவுன் ஃபார்ம். அட்மினிஸ்ட்ரேட், நிர்வாகப்படுத்து. ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டட் த ஸ்டேட். ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் நிர்வாகத்தை நிர்வாகித்தார்கள். அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ், he went abroad for an administrative work. அவன் நிர்வாக சம்பந்தப்பட்ட வேலையாக வெளிநாடு சென்றான். அடுத்தது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ்லி, he spoke to them administratively. அவன் நிர்வாக சம்பந்தப்பட்டபடி அவன் பேசினான். நெக்ஸ்ட் ஏம், லட்சியம். ஏம்லெஸ்னஸ், லட்சியம் இல்லாமை. your aim is good, உன்னுடைய லட்சியம் நன்றாக இருக்கிறது. aimlessness will destroy your life. லட்சியம் இல்லாதது உன் வாழ்க்கையை பாழ்படுத்தி விடும். ஏம் வெர்பாக, வினைச்சொல்லாக வரும்பொழுது ஏம் ஃபார் த மேனேஜர்ஸ் போஸ்ட், அவன் மேலாளர் பதவிக்கு குறிவைத்தான். ஸோ இட் பிகம்ஸ் எ வேர்ப். அடுத்ததாக இது அட்ஜெக்டிவ் ஃபார்மேட்டில் இல்லை, நாலு அட்வர்ப் ஃபார்ம். ஏம்லெஸ்லி, ஹீ லிவ்ஸ் ஏம்லெஸ்லி, லட்சியம் இல்லாமல் அவன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். எப்படி வாழ்கிறான்? லட்சியம் இல்லாமல். அடுத்ததாக பாருங்க, ஆத்தரைசேஷன், அதிகாரம். த கவர்மெண்ட் கேவ் த ஆத்தரைசேஷன் டு த கலெக்டர். அரசாங்கம் கலெக்டரிடம் அந்த அதிகாரத்தை வழங்கியது. ஆத்தரைஸ், அதிகாரம் வழங்கு. த கோர்ட் ஆத்தரைஸ் த எஸ்பி டு அரெஸ்ட் த எம்எல்ஏ. அந்த கோர்ட் எம்எல்ஏக்கு அதிகாரத்தை வழங்கியது, அவனை அரெஸ்ட் பண்ண. அடுத்ததாக அத்தாரிட்டேட்டிவ், அதிகாரம் சம்பந்தப்பட்ட. ஹீ கேவ் அன் அத்தாரிட்டேட்டிவ் ஸ்பீச், அவன் ஒரு அதிகார சம்பந்தப்பட்ட பேச்சை கொடுத்தான். அத்தாரிட்டேட்டிவ்லி, அதிகாரம் சம்பந்தமாக. ஹீ மேரிட் ஹர் அத்தாரிட்டேட்டிவ்லி, அவன் அவளை அதிகார தோரணையிலே கல்யாணம் செய்து கொண்டான். பியூட்டி, அழகு. we should enjoy the beauty of the nature. நாம் இயற்கையின் அழகை ரசிக்க வேண்டும். பியூட்டி என்றால் அழகு, பெயர் சொல். இது பியூட்டிஃபை என்றால் என்ன? அழகுபடுத்து. she beautifies her face, அவள் தன் முகத்தை அழகுபடுத்துகிறாள். அடுத்ததாக பியூட்டிஃபுல், அழகான. she is a beautiful actress, அவள் ஒரு அழகான ஒரு நடிகை. பியூட்டிஃபுல்லி, அழகாக. she dressed beautifully, அவள் அழகாக உடை உடுத்தினாள். ஸோ இதை able to understand. hope you are able to understand. Now I will be generally asking questions. What you are able to understand from this? Yes, Miss Amy, could you tell me, please stand up and tell me, what do you understand? Can you shorten it and say, look at the camera and speak? It's a part of speech. The first one is noun. The place or name or other things is called to noun. Okay, then two parts of noun, abstract and instruct. I don't know. The abstract is shapeless. Then other one is shape. The all things is shape. One. Then second one, verb is the action. The past tense and present tense and future tense is include to verb. And third one is adjective. The conduct describe to noun. And fourth one is adverb.
You you ask two questions and you get a answer, that is adverb. End of the ly. Okay, excellent, excellent. Okay, next you please, Komadi, please stand up, put on the mic, bring close to your mouth and speak. Yeah, noun is the name of the person and name of the place and name of the thing is called a noun. Now this is abstract noun, okay. And verb is a present tense, past tense and future tense and no formations. Verb is a action words is called a verb. And then adjective is a describing the noun. Then and adverb means adding the verbs, and ending is ly, and relative to the verb is called a adverb. Good, good. Please sit down, please sit down. Okay, good, sir. Thank you. Dear folks, continuing about the root words, still you have to develop your vocabulary. This is the only way to develop your vocabulary. See here, noun form, believer and belief. Believer means a person, er, it ends with er, so it should be a person. He is a believer of God. Belief, it is something, the faith, it doesn't have a shape. He has a strong belief in horoscope. He has a strong belief in horoscope. So this belief and believer are nouns. And when you go in for verb, believe, Indians believe in democracy. Believe, it's a verb. Here, believable, anything ending with able, it becomes adjective. It is a believable evidence. You can trust the evidence. Evidence means proof. You can trust the proof. Number coming here, eighth vocabulary, brightness. Anything ending with ess becomes a noun. There was a brightness in Swamiji's face. There was a brightness. A brightness. So it becomes a noun. Brighten. You add en to the adjective, it becomes verb. Here, his advice brightened the students. So it becomes a verb. Brightened. Coming here to adjective, bright. It's an adjective. India has a bright future. What type of future India has? India has a bright future. So bright becomes an adjective. India has a bright future. To be a superpower. To be a superpower. So when you add ly, it becomes adverb. The stars twinkle. The stars twinkle how? How does the stars twinkle? It twinkles brightly, ly. So it becomes adverb. Now coming back here to number 9th vocabulary, brute. Brute means what? Very tough, very rough, very angry person. Cavemen were brute. The men who were living in the cave, that is our forefathers, they were brute. So this becomes a noun. Brutalize, anything ending with izd, it becomes verb. The soldiers brutalize the group of people. Brutalize means attack. Attacking severely, it becomes a verb. And adjective format, brutal. He has brutal intentions. What do you mean by intentions? Intentions is a noun, ideas. What type of ideas he has? He has brutal intentions. He is going to attack you. So brutally, the warden punished them. How did the warden punish them? How? Brutally. So brutally becomes adverb. Coming back here, ceremony. Ceremony means it's a function. Ceremony means it is a function. We took part in the marriage ceremony. What type of ceremony? It is a marriage ceremony. So ceremony becomes a noun. And coming, there is no verb format and adjective format. Anything ending with IOUS becomes adjective. It is a ceremonious function. So what type of function? So when you ask a question, what type of, it says ceremonious function. It is something very, very formal oriented. Ceremoniously, he spoke ceremoniously. How did he speak? Ceremoniously. Ceremoniously means what? It is something formally. Coming here, chastity. What do you mean by chastity? It is the people who follow certain principles, certain values very strictly. The priest follow the chastity. Chastity means not marrying. Chastity means not doing anything sexual. Sexually they are not active. So they are not. They are just forbidden the sexual activities. They are called chastity. It is called chastity. And chasten. We chasten our thoughts. We purify our thoughts. It's a verb. Purification is called chasten. And chaste, it's an adjective. Sita is a chaste girl. In Ramayana we find Sita is a girl who loved and
who lived only with her husband Rama. So Sita is a chaste girl. Now coming back here, compassion. Compassion means what? Helping others, giving your love and affection to others, giving your life for the downtrodden. So compassion means showing your grace. The Lord should show compassion to us. The Lord should show the grace to us. So verb, compassionate. The mother compassionated the child. Compassionate means showing the love and affection, trying to convince. Compassionate as an adjective. The social workers are compassionate. Compassionate means helping others. Compassionately, he spoke. How did he speak? He spoke compassionately to the bereaved family. What do you mean by bereaved? In any family, somebody is dead. So it is called bereaved family. Hope you are able to understand this. Okay. நண்பர்களே, இப்பொழுது உங்களுடைய கிராமர் புக் 171 72 பார்த்துட்டிங்கன்னா, இப்போ நவுன், வேர்ப், அட்ஜெக்டிவ், அட்வர்ப் என்று இருக்கிறது. நவுனில் பிலீவர், ஆண்டவனை நம்பக்கூடிய, இஸ் எ பிலீவர் ஆஃப் காட், அவர் ஆண்டவனை நம்பக்கூடியவர். பிலீஃப் என்றால் நம்பிக்கை. எஸ் எ ஸ்ட்ராங் பிலீஃப் இன் ஹாரோஸ்கோப். பிலீவ் என்றால் நம்பு, வினைச்சொல். இந்தியன்ஸ் பிலீவ் இன் டெமோக்ரஸி. இந்தியர்கள் ஜனநாயகத்தை நம்புகிறார்கள். பிலீவபிள், நம்பக்கூடிய. இட் இஸ் எ பிலீவபிள் எவிடன்ஸ். அது ஒரு நம்பக்கூடிய சாட்சியாக இருக்கிறது. எவிடன்ஸ் என்றால் சாட்சி. தேர் இஸ் நோ அட்வர்ப் ஃபார்மேட் ஃபார் தேட். அடுத்ததாக பிரைட்னஸ், ஒளிமயம். தேர் வாஸ் எ பிரைட்னஸ் இன் சுவாமிஜிஸ் ஃபேஸ். அந்த சாமியாரனுடைய முகத்திலே ஒரு தெளிவுத்தன்மை இருக்கிறது. பிரைட்டன், ஒளிமயம் ஆக்கு. இஸ் அட்வைஸ் பிரைட்டன் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அவருடைய அறிவுரை மாணவர்களை தெளிவுபடுத்தியது. ஸோ பிரைட்டன் என்றால் தெளிவுபடுத்துவது. அடுத்ததாக பிரைட், ஒளிமயமான. இந்தியா ஹஸ் எ பிரைட் ஃபியூச்சர் டு பி எ சூப்பர் பவர். இந்தியாவுக்கு ஒரு ஒளிமயமான எதிர்காலம் இருக்கிறது சூப்பர் பவர் ஆகுவதற்கு. பிரைட்லி, தெளிவாக, வெளிச்சமாக. த ஸ்டார் ஸ்விங்கிள் பிரைட்லி. நட்சத்திரங்கள் மின்னுகிறது பிரகாசமாக. ப்ரூட் என்றால் கடுமையான, கொடூரமான. கேமென் வேர் ப்ரூட். குகையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த கூடியவர்கள் ரொம்ப கொடூரமானவர்களாக இருந்தார்கள். ப்ரூட்டலைஸ், கொடூரமயம் ஆக்கு. ஐசடி என்று முடியக்கூடியது, இஎன்இ என்று முடியக்கூடியது அனைத்தும் வெர்பு. இங்கே த சோல்ஜர்ஸ் ப்ரூட்டலைஸ் த குரூப் ஆஃப் பீப்புள். அந்த வீரர்கள், போர் வீரர்கள் மக்களை கொடூரமாக தாக்கினார்கள். ப்ரூட்டலைஸ். ப்ரூட்டல் என்றால் கொடூரமான. எஸ், ப்ரூட்டல் இன்டென்ஷன்ஸ். இன்டென்ஷன்ஸ் என்றால் எண்ணங்கள், சிந்தனைகள், அதாவது தாட்ஸ். எஸ் எ ப்ரூட்டல் இன்டென்ஷன். எஸ், ப்ரூட்டல் இன்டென்ஷன்ஸ்னா அவனுக்கு கொடூரமான எண்ணங்கள் இருக்கிறது. ப்ரூட்டலி, கொடூரமாக. எல்வை என்றாலே காக. த வார்டன் பனிஷ் தம் ப்ரூட்டலி. வார்டன் என்றால் என்ன? அந்த விடுதியில் தங்கி விடுதி காப்பாளர் அவர்களை தாக்கினார் கொடூரமாக. எப்படி தாக்கினார் என்று கேட்டு பதிலாக வருவது ப்ரூட்டலி. ஸோ ப்ரூட்டலி பிகம்ஸ் அட்வர்ப். அடுத்தது செரிமோனி என்றால் விழா சம்பந்தப்பட்ட விழாக்கள். ஈ டுக் பார்ட் இன் த மேரேஜ் செரிமனி. நாங்கள் திருமண விழாவிலே கலந்து கொண்டோம். செரிமனி மீன்ஸ் விழா, செரிமனி மீன்ஸ் ஃபங்க்ஷன். அடுத்ததாக இதற்கு வினைச்சொல்ல இல்லை. அடுத்ததாக இங்கே பாருங்கள், செரிமோனியஸ் என்றால் விழா சம்பந்தமாக. இட் இஸ் எ செரிமோனியஸ் ஃபங்க்ஷன். அது எப்பேற்பட்ட விழா? அது ஒரு நிகழ்ச்சி, நிறைவுகள் நிறைந்த ஒரு விழா. செரிமோனியஸ். செரிமோனியஸ்லி என்றால் என்ன? சம்பிரதாய சாஸ்திரங்களுடன். ஈ ஸ்போக், அவன் பேசினான். எப்படி பேசினான்? செரிமோனியஸ்லி, சம்பிரதாய சாஸ்திரங்களுடன் பேசினான். சேஸ்டிட்டி என்றால் கற்பு. கற்பு என்றால் என்ன? ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணுடன் மட்டும் வாழ்வது, அல்லது பெண்ணுடன் வாழாமல் சந்நியாசம் பூண்டு வாழ்வது. த priest means what? The holy person. சாமியார்கள். follow chastity. சாமியார்கள் கற்புத்தன்மையை பின்பற்றுகிறார்கள். chasten என்றால் என்ன? நாம் சுத்தப்படுத்த வேண்டும், தெளிவுபடுத்த வேண்டும். இயல்ல முடியக்கூடியது அனைத்தும் வினைச்சொல். ஸோ we chasten our thoughts. நாம் நம்மளுடைய சிந்தனைகளை தெளிவுபடுத்துகிறோம், புனிதப்படுத்துகிறோம். chaste என்றால் கற்புத்தன்மை வாய்ந்த, கற்பான. சீதா இஸ் ஏ chaste girl. சீதா ஒரு கற்புடைய பெண்ணாக இருக்கிறாள். there is no adverb format for it. then அடுத்தது compassion. passion என்றால் என்ன? தீவிரப்பற்று. compassion என்றால் இரக்கம், கனிவு. மக்களிடம் ஒரு கனிவை கொண்டு வருவது. மதர் தெரசா ஒரு compassion shows a compassion, இரக்கத்தன்மையை காண்பிக்கிறார். the Lord should show compassion to us. ஆண்டவன் நமக்கு கருணை காட்ட வேண்டும். ஸோ compassion என்றால் கருணை. compassionate என்றால் என்ன? காண்பிப்பது, கருணை காண்பித்தல். the mother compassionated the child. அப்போ அன்னை குழந்தையை பாராட்டி சீர்படுத்தினார்.
Compassionate இந்த அட்ஜெக்டிவாக கம்மிங் ஹியர் டு த அட்ஜெக்டிவ் பார்ட். கம்பேஷனேட். த சோஷியல் ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் கம்பேஷனேட். அப்போ இந்த சமுதாய சேவகர்கள் இரக்கமுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். எப்படி இருக்கிறார்கள்? கம்பேஷனேட் என்று சொல்கிறோம். கம்பேஷனேட்லி ஹீ ஸ்போக். அவன் பேசினான். கம்பேஷனேட்லி கருணையுடன். டு யாரிடம்? டு bereaved family. bereaved என்றால் என்ன? ஒரு குடும்பத்தில் யாராவது இறந்து விட்டார்கள், துக்கம் அடையக்கூடிய குடும்பத்திலே போய் சமாதானமாக கருணையாக பேசுவது கம்பேஷனேட்லி. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. வேர்ப்லையும் நவுன்லையும் அட்ஜெக்டிவ்லையும் அட்வர்ப்லையும் ஒரே வார்த்தையை எப்படி நம்ம பேச வேண்டும். How to speak in different forms of speech of the same word. That's the greatest thing in your. This is called, this is called vocabulary power. Okay, now I just ask a question. Okay, to you. Okay, I just want to ask you an important question. Like, can you speak on this word? So, for example, the word is believer and believe. Could you speak? Or brightness. Start the word with brightness. Can you form a sentence using brightness? Put on the mic and be louder. I saw brightness in his face. I saw brightness in his face. Good. Brighten as a verb. He brightened the room by putting the lights. Excellent is a verb. Okay, bright as an adjective. He's a bright student. Excellent. What type of students? A bright student. Brightly as an adverb. He answered me brightly. He answered me brightly. He answered me how? Brightly is good. Okay, coming back over here. Can you form a sentence using what's the word you like to take? Believe. Okay, believer and believe. Okay, believe. My father is a believer of my words. My father is a believer of my words. Excellent sentence formation. Believe. I believe vegetarianism. I believe in vegetarianism. Vegetarianism, eating only vegetarian. Good. Believable as an adjective. God is a believable. God is believable. Good. There is no adverb format for that. Good. So thank you very much.